International online forum. Global crisis. There is a way out. Estas, eliro. Can't express my feelings to you. Those balconies are piled up on top of each other in such a terrible way, trapping babies inside. Much of what we have forecasted is already happening. Since our climate report with a mathematical model was presented at the global crisis, our survival is in unity form. 5 months and 10 days have passed. Unfortunately, the events that have occurred during this time have only confirmed what was said at the previous forum. The climate servers will help us recall what we talked about last time. Earthquakes. The ascent of magma has resulted in unprecedented increase in a number of earthquakes. Seismic activity is increasing both on the ocean floor and on the land. Earthquakes are emerging even in regions where they have never seen before. But the most absurd thing is that seismic agencies, international seismic databases, are now trying to conceal the fact that the number and magnitude of earthquakes is increasing. In reality, there are much stronger earthquakes taking place now than we're told. You can clearly see the exponential growth, an uncontrolled exponential increase in the number of earthquakes. The more earthquakes occur, the more their magnitude will increase. As you can see, the rate of increase in seismic activity is shocking. At each successive stage, the number of earthquakes increases 3 times as much. Since the last forum, over 161 days, 686 powerful earthquakes with a magnitude of 5 or higher have occurred around the world. Moreover, 10 of them were earthquakes of a devastating magnitude 7. Some regions experienced seismic events of such magnitude for the first time. On November 29, 2022, several strong earthquakes occurred in Canada, one of which reached a magnitude of 5.8, which was for the first time in the region's history. Powerful earthquakes in different parts of the planet have led life. On November 21st, 2022, a shallow earthquake with a magnitude of 5.6 in Indonesia claimed the lives of 318 people and injured over 7,500. Note that previously, such destruction and human casualties were caused by very powerful earthquakes with a magnitude of at least 6 or even higher. But now, seismic events 1 magnitude lower can already be fatal. The world was shaken by 2 catastrophic earthquakes with magnitudes of 7.8 and 7.5 in Turkey, in Syria. Aftershocks continued even a month later, and by early March, there had already been more than 11,000 of them, with 2,500 having a high magnitude. In just a few minutes, earthquakes killed more than 50,000 people, and this is only according to official data. On the eve of this event, on February 5th, a series of deep focus earthquakes occurred in the region of the Fiji Islands in the Mariana Trench at 500 kilometers. It was precisely the deep focus earthquake in the Mariana Trench that could have triggered the catastrophe in Turkey. Deep focus earthquakes. Earthquakes usually occur at the depths of 5 to 80 kilometers, where the crust is more brittle and has cracked. But the last decade have seen an increase in the number of earthquakes at the depth where the earthquakes had been previously considered impossible. These are the depths of more than 700 kilometers, where the earthquakes are not supposed to occur because the rocks in the inner mantle are plastic, like a molding clay, and they are unable to crack.
Over recent 7 years, the number of deep-focus earthquakes has increased by a factor of 10. As it rises, the pressure in the magma drops, causing it to boil like blood during cavitation. And here is the answer to what deep-focus earthquakes in liquid magma are. This is exactly the boiling of magma and cavitation explosions. Think about it. Explosions equivalent to thousands of nuclear bombs in power have started to occur in the interior of our planet. Remember, we have mentioned the Mariana Trench. There, the oceanic crust is the thinnest, only 5 kilometers, and where the most of deep-focus earthquakes take place. In other words, the largest amount of cavitation blasts of magma. Since the previous forum up to March 31st, 2023, 429 deep-focus earthquakes have occurred around the world at depths of 400 kilometers or more with a magnitude of 4 or higher, according to USGS. 5 years ago, during the same period, there were 308 earthquakes. In the current year, 2 earthquakes occurred in the Mariana Trench area. One on January 3rd with a magnitude of 4.3 at a depth of 566 kilometers, and the other on February 5th with a magnitude of 4.3 at a depth of 533 kilometers. According to EMSC, there were 5 deepest earthquakes between 700 and 150 kilometers deep. 4 of them were in the region of Indonesia, and 1 was in the area of Argentina. Last year, during the same period, there were only 2. Unfortunately, our forecast of an increase in depth, magnitude, and number of earthquakes is being confirmed 100%. Magnetic field anomalies. After analyzing the geologic data for the past 100,000 years, we have noticed that abrupt magnetic pole shifts occurred with a certain periodicity. According to the geological evidence, during these periods there was also a weakening of the magnetic field by 8-10 times. What has been happening on the planet since 1995? The magnetic North Pole has started drifting rapidly at a rate 4 times the normal rate. At the same time, the magnetic field has weakened 10 times faster than before. Recently, an enormous amount of anomalous polar lights have been observed on the planet. Previously, they were only seen by residents of cities located beyond the polar circle. Yet, in the past 6 months, this phenomenon has been seen over Central Europe, the middle belts of Russia, the southern United States, Australia, and New Zealand. Typically, polar lights are dominated by green color, but now the sky is increasingly flashing with shades of red, and this is a troubling signal, as red light indicates the glow of oxygen in the lower atmosphere. Such auroras indicate that the magnetic field continues to weaken, allowing more and more solar and other more dangerous types of radiation to penetrate into Earth from outer space. Now, we are witnessing the appearance and growth of other magnetic anomalies, magnetic hooks and cracks, coronal glow, and stevies, light pillars rising from the ground, as well as other phenomena. This is the black mark of the climate's Cerberus, and this is frightening because the abnormal growth of these magnetic anomalies also confirms the critical processes increasing in the core, which we mentioned in the report. Volcanic activity. Of course, every 12,000 years there was an abnormal increase in volcanic activity. We already know that this is caused by the ascent of magma closer to the Earth's crust. Take note of the big red circles. They indicate 24,000 years volcanic eruptions are more catastrophic. Such supervolcano eruptions wiped out almost all life on the planet. In less than 2 months since the forum was held, more than 50 volcanic eruptions have occurred. Moreover, from mid-November, 11 powerful volcanoes started to become active, one after the other. Literally every day, many of them woke up in pairs. On March 11, 2023, the eruption of Mount Merapi began on the island of Java in Indonesia. Only a few know that humanity. Mai multe știți că el homaro este cel rando de formorto en tiu tempo. Alia signo de la crescanta agado en la interreto de la planedo estas la sincronigado de sismo kaj vulcana agado. En Ecuador, Pacifico Oceano, c'è marbordo de Ecuador profundo de
60 kilometrų kaj proksimas tarp vulkano samtempo plygis siena gadon, ankaŭ estas timigi ke ĉi tiu interago manifestiĝis dum longa tempo distancoj. Yellowstone kaj Caldero reagis kun sismoj. Vulkano erupcio en Mariana Tranĉejo. Kaj pli terura ol la eksplodo de Yellowstone estas la prognozo de tertremo de magnitudo 10 proksime de Mariana Pasejo. Tie potencia tertremo neniam okazis en la memoro de nia civilizacio. Ĉi tiu potenco signifas ke la magmo facile disŝiros tra 5 kilometra ŝelo. Mariana Trench estas subdukcia zono, kiu signifas la areo kiel plato rampas sur la alia plato, sed tialo ke ni prezentas la 3D modelon de Mariana Tranĉejo tiamaniere estas, ĉar la malsupra plato jam estas solvita de magmo nun. Multe nun estas eroziita de spundo, ili estas disvolvita per fandita magmo, kiu leviĝis la kernomantela limo. On November 14th, 2022, Nur du tagoj post forumo, la 14 de novembro, du usona geologia anketo anoncas ke la subakva vulkano Ahi, kiu estas parto de la vulkano arko en la nordo de Mariana Insulo, komencas erupcii meze de oktobro, kun tiu sisma agado en la Mariana Tranĉejo intensiĝis dum la periodo de preskaŭ 5 monatoj de la dato forumo 33 tertremoj kun magnitudo plej ol granda. Kvin okazis en la ĉirkaŭ Mariana Tranĉejo dum estis nur 10 ok por la sama periodo antaŭ jaro de la forumo pasis nur monato kaj duono kaj 16 de januaro en malproksime de Japanio laŭ la sama tektona zono kun la Mariana Arko okazis potenca tertremo kun magnitudo 6,3 kun la hipocentro kaj en la sama tago vulkano estis aktivigita pli malsupre de la faŭlto. Se ĉi tiu tertremo estas okazita iom pli malsupre en la Mariana Tranĉejo, mem ni ne plu vivus ĝis ĉi tiu punkto. Nuntempe la sisma kaj vulkana agado okazas norde de la Mariana Tranĉejo, sed la aktiviĝo ŝanĝiĝis suden. Tio signifas kio proksima al Mariana Tranĉejo. Tio estas tre alarma signo indikanta ke la procezoj viĝis eĉ pli rapide ol ni atendis. Bedaŭrinde ĉion pri en la raporto forumo Tutmonda Krizo nia supervivo estas en unueco realiĝas. Jen alia prognozo, kiu ni faras surbaze de nia matematika modelo. hydraulic impact. We have calculated different variants of events development. Hidraŭlika efiko. Ni kalkulis malsamajn variantoj de evoluanto de evento, kie venis la konkludo en kiu ajn eĉ plej milda varianto de la nuna ciklo, ke la tuta homaro mortos, kaj laŭ nia matematika modelo tio okazas plu malfrue ol 36. Plurivaliĝo de ĉi tiu evento kondukos al la interna kado de la terkrusto, ekzisto mikrofrakturo en krusto en kelkaj lokoj, kiu pliiĝos magman agadon, kaj ĝi daŭre kreskos eĉ pli ĝis provokos grandskalan rompon la plej maldika parto de la krusto, kiu estas en la oceano. Ĉi tio estas neevitebla. Estas 99,9% probable ke ĉi tiu rompo okazos en la areo de Mariana Tranĉejo. Giganta volumeno de magmo de la magma plumo ŝiros la Marianan forcejon en momento. Kaj miliardo de kuboj-metroj de akvo renkontos miliardo de kuboj-metroj de magmo. Estos grandega eksplodo. This will raise a huge column of steam mixed with Tiu dust. eksplodo estos la ekvivalento de miloj da fojoj la tuta stoko de nuklea armialoj disponeblaj sur la tero sub ekstrema premo la oceano ne nur holo ĝi eksplodos. Ĉi tiu levas grandegan kolonon da vaporo miksita kun polvo sub terura premo. Ĉi tiu giganta kolono de vaporo rapidos tiel alta ke ĝi disŝiros nian atmosferon. La atmosfero kurbiĝos kiel kovrilo kaj estas blovita for de la suna vento. Tio signifas ke nia atmosfero laŭvorte estas forbalaita kune kun la tuta akvokovro. Ankaŭ samtempe ĉi tiu giganta eksplodo kaŭzas potencan hidraŭlikan efikon direktitan enen de nia planedo. Estas tre potenca eksplodonto direktita en la centro de la planedo en magmon, kiu disvastiĝas
tangente kaj tio provokos pliajn kavitan procezon, ĉi tio kontribuas al la aborto eksponanceo de magmo en ĉi tiu direkto je faktoro de 10, tio estus 10 fojon pli da magmo, ĉi tio laŭvorte disŝirus la planedon de interne. Magmo de tie efiko kondutos kiel gaza substancoj, ĉiuj vulkanoj, fendoj, frakturoj, ĉiuj limoj de la atmosfero plato krevos kaj erupcios samtempe. La Tero estas inundita de la forento same kiel okazis sur Marso. Nature pro la gravitational field will be almost completely gone. Therefore, all the satellites will fall from the near-Earth orbit, including the Moon. But we, humans, will no longer be threatened by this. Sed ni homo ne plu estus minaca de tiu, ĉar kiel sekvo de tiu evento ni kiel homaro jam ĉesos tute ekzisti. Completely. Before your eyes, you see a timer that counts down to the time. Antaŭ via okuloj vi vidas tempigilon kiu kalkulas malsupren ĝis la tempo kiel la planedo kiel vivanta planedo. That we have been living with for more than 10 years, and as of Tio today, estas fakto kun kiu ni vivas dum pli ol 10 jaroj kaj ekde hodiaŭ vi ankaŭ devos vivi kun ĝi. All the forecasts voiced at our previous forum. Ĉiuj antaŭvidoj faritaj de nia lasta forumo Tutmonda Krizo, nia savo estas en unueco, estas konfirmitaj. The climate report Kaj presented vi nur at the previous forum changes life into the before vidis ĝin, efektive la klimata raporto prezentita la antaŭa forumo ŝanĝas vivojn antaŭe kaj poste devigante nin tute pripensi niajn valorojn, sed la lasta raporto estis prezentita nur por parto de tiu grandskala informo kiu dum jardekoj estas objekto de esplorado de la internacia scienca komunumo de la projekto Krea Societo kaj ĉe la hodiaŭ forumo Tutmonda Krizo estas elirejo. Vi aŭdos la duan parton de ĉi tiu klimata raporto de nia estimata parolanto. Kredu min, ĉi tiu raporto valoras ĝin esti aŭdata de la tuta mondo kaj nia parte ĝojas konstati ke ĝuste nun ĉi tiu esenca informo aŭdiĝos en 150 lingvoj de la mondo, danke al la laboro de niaj volontuloj tradukistoj, kiuj ĉi tiu sama momentos estas en tute malsamaj partoj de la mondo, samtempe tradukas ĉi tiun forumon por siaj samcivitanoj. today's forum called There is a Way Out. Kiel la hodiaŭa forumo nomiĝas Estas elirejo, We'll examine in detail the main and ĉar en la only dua parto de la out forumo for ni humanity konsideras plej from detale all ĉefan kaj existing solan crises. eliron por la homaro And this way el out ĉiuj ekzistantaj guarantees krizoj the kaj absence ĉi of tiu wars, eliro garantias la elimination of the climate foreston de and a safe, high-quality milito life. la eliminino de klimatas minacos, sekuron kaj pli bonan vivon por ĉiu homo, Our lifespan beyond inkluzive la eblecon pli longigi sian vivdaŭron preter la spicolimo kaj ankaŭ la malkovron de novaj You will learn about evalu all of this perspektivoj today. por ĉiu At the homaro. global Vi lernas pri crisis, ĉi there is hodiaŭ a ĉe la way. Tutmonda Krizo estas elirejo. To begin with, Kaj por dear komenci, viewers, kara spektantoj, I mi want volas to draw your attention to the atentigi fact vin pri that tio, all ke ĉiu informo pri la reto forumo Tutmonda Krizo estas elirejo. Estas prezentita nun komerca kun nekomerca celo kaj en la intereso de la tuta socio. Permeso estas donita por liberi uzi de produkti kaj distribui ĉi tiun forumon parte aŭ tute il ajn sen distordi la transdonitajn informojn kaj konservante referencojn al fontoj. we also invite you Ni to ankaŭ watch invitas the vin cross spekti this ĉi tiun broadcast elsendon on our ĉe new channel. nia nova kanalo sur la platformo You can find the Rumble. link to this channel and all Rumble. our other Vi social povas media trovi pages. ligilon al ĉi tiu kanalo kaj al ĉiuj niaj aliaj sociaj retoj en la priskribo Share this sub broadcast. la elsendo. Live on social Ni media instigas right vin aktive now konigi and ĉi invite tiun people to watch it elsendon together. direkte. Your actions Inviti at homo this spekti moment ĝin kune, determine dependas de whether viaj there agoj will kaj be ĉi a tiu future for momento our ĉu humanity nia homaro or havos not. estontecon aŭ ne.
Nun estas granda honoro por ni presenti al vi la duan parton de la raporto pri klimata kaj presenti nin eminentajn parolantojn. A geologist and geophysicist. Елизавета Хромо, geologo kaj geofizisto, Елизавета ricevis magistron pri geologio de Moskva ŝtata universitato Lomonosov. Елизавeta la estro de la informa kaj analiza departamento pri tutmonda klimatŝanĝoj de projekto Kreiva societo. Elizabeto gvidas la direkton de tutmonda monitorado de naturaj katastrofoj okazantaj sur nia planedo, analizo de sisma kaj vulkana agado same kiel ampleksa studo de ŝanĝoj en geodinamiko kaj geofiziko de la Tero. PhD in chemistry engineering. John Ann en kemio kun MBA grado estas fakulo pri la evoluo kaj komercigo de novaj teknologioj en la kampo de energio, kemia procezoj kaj vivsciencoj. John Ann havas MBA de la Instituto en kemia inĝenierado de la Teknika Universitato de Munkeno, MBA de la Universitato de Californio, Berkeley. Is a specialist in the Anastasia development of Pašigreva, new specialisto technologies pri and disvolvigo de nove teknologio, candidato de kemia sciencoj. Anastasia interagas kun sciencoj kadre de la sendependaj internacia platformo Scienco komunumo de la projekto Kreiva societo. Ŝi havas dekojn de intervjuoj kun fakuloj en diversaj kampoj. Anastasia kunordigas la studon de funkciaj kaj kemiaj ŝanĝoj en la atmosfero. Anastasia estas parto de teamo de analizisto kiuj kolektas datumojn kaj studas la kreskon de sisma aktiveco sur la planedo. Здравствуйте, уважаемые участники форума. Greetings, dear Saluton, participants carai and viewers of the forum. amicoj, carai partoprenantoj kaj spektantoj de forumo. La regno de novembro 2022 ne atestigis vin deklaran esploro kiu estas Years of the Creative Society project. 196 de centro de sciencistoj kaj miloj de volontuloj de la projekto Kreiva societo. Nia raporto estis dediĉita al ampleksa interfaka studo de la kaŭzo de klimatŝanĝo kaj la geodinamika katastrofoj okazantaj sur nia planedo. Hodiaŭ ni prezentos al vi la daŭron de tiu raporto. Ni profundigos kaj malkaŝos novajn faktojn pri la minaco kun minaco super ĉiu loĝanto de la planedo kaj ni ankaŭ rakontos kiel kontraŭstari ĝin en la antaŭa forumo Tutmonda Krizo. Ni prezentis matematikan modelon bazitan sur ampleksa interfaka studo kaj tivis al jena ŝlosilan konkludon. A flux of external cosmic impact penetrates the Ĉiun entire dek solar system and affects the course of all 2 miliardon fluo de eksterna kosma fiko penetras la tutan sunsistemon kaj influas la kernon de ĉiu planedo, luno kaj suno. Nature la samaj fiko influas la kernon de la Tero. Ĉi tiu influo estas pli forta kaj ni nun estas ĝuste ĉi tiu aparta punkto. Pro la kosmaj fiko sur la kerno de nia planedo en 1999 komenciĝis kresko de geodinamika ŝanĝo sur la planedo. Sisma kaj magma aktiveco kreskis pro prononcita ŝanĝo en la magneta kampo de la planedo. Komenciĝis la rapideco de la rotacio de la planedo akre pliiĝis kaj ĝia akso komencis ŝanĝiĝi kun akcelo en 1990. Rezulto de la kerno estis registrita pro la ĝia malstabileco kaj hejtago, same kiel la pliiĝo de centrifugaj fortoj kaj rezulto de la akcelo de la planedo pliiĝis de fandita magmo. Komenciĝis de la limo inter la kerno kaj la mantelo. La pliiĝo de magmo funkciiĝis la aktiveco de la magma kamero sub akcenta Antarkto kaj Gronlando, kiu okazis kreskon de gentalaj glaĉeroj en la sama jaro. Hejtaĵo de akvoj de la monda oceano komencis pliiĝi. La nombro de termikaj anomalioj sur la akvosurfaco komencis plialtiĝi kaj la humideco de la atmosfero komencis kreski. La kresko de ĉi tiu dinamika procezo kaŭzis pliiĝon de la nombro naturaj katastrofoj kiel fajroj, inundoj, nenormale stormoj kaj tiel plu. The mathematical model has shown that Temperaturŝanĝoj kaj multe aliaj.
Matematika modelių montris che non exponente crescas geodinamica ca climata catastrophismo con post iaro faras vivon sur la planedo ne el teneble ca la mondo economio ne povas el teni perdon de natura catastrofe la modelo anca montris che ni eniras la 24 jarojn ciklon de katastrofe kun malfortaj imuneco de la planedo ĉe katastrofo jam estas pli fortaj ol ili estis en antaŭaj cikloj, kiel jam en 36 giganta magma rompo povas okazi sur nia planedo, kiu transformas nian planedo en Marson per kelkaj minutoj, sed la homaro eble ne vivos ĝis punkto, ni daŭre vivos en la konsumisma formato de socio. En la hodiaŭa raporto ni klarigos detale kiel la homaro ne vivos ĝis kaj kiel danĝero atendas nin en la proksima estonteco rilate al la malstabileco de la kerno del planedo, pliiĝo de magmo, kresko de profundfokusa sismoj, ni kaŝos ke la ekstera efiko venante el nia planedo en la kosmospaco unufoje en ĉiuj dek 2000 jaroj influas la nur kelno kaj estas peco de la strukturo de la kerno nia planedo. En ĉi tiu raporto pro la unua fojo ni voĉdonos informon pri kiel Marso fakte pereis kaj kiel Tero povas havi la saman sorton. Ankaŭ ni voĉos unuafoje kiel ni homoj ludis lucilan rolon en la fakto che ĉi tiu ciklo de kataklizmoj povas esti la lasta por nia Tero, el nia agadoj malfunkciigis la ĉefan defendan mekanismon de nia planedo. Poste vi ekscios kie mekanismo ĝi estas. Kiel ni kredas ke ĉiuj devas scii ĉi tiun informon, ĉar ĝi koncernas la vivon de ĉiu el nia via kaj nia. Nur kiam ni kiel homaroj komprenos la vera okazas al la klimato sur nia planedo, ni komencos ŝerci eliron en la ĝusta direkto, eliro el la katastrofo, kiun ni rapida proksimiĝas, ĉar nia matematika modelo indikas ke konsiderante la aktualan dinamikon de la evento, ĉi tiu katastrofo estas preskaŭ neinversigebla en la konsumisma formato de la socio. Irreversible in the consumer's format of society. Ni profunde malĝojas konstati ke nia matematika modelo proviĝis precize kaj por multe homoj evidenta ekzemplo de tiu estas katastrofo tertremo en Turkio kaj Sirio la 6 de februaro, kiu kaŭzis teruran tutmondan tragedion. Iom poste ni diskutos kaj kiel ĉi tiu tertremo okazis, kaj nun ni proponas al vi spekti dokumenton el filmon pri tiuj eventoj, kiun preparis niaj volontuloj, inkluzive de kiuj nun estas en Turkio. Vortoj ne povas tradoni la tutan hororon, kiu okazis tie. Nun vi vidos ĉiun mem. And now you will see everything for yourself. On the night of February 6th, there was a devastating quake of magnitude 7.8. Nokte del 6 de februaro okazis ruiniga tertremo de 6,8 magnitudo en Turkio kaj Sirio. Posttagmeze estis alia kun magnitudo de 7,5. Ni estis en Turkio, ni parolis kun homoj kiuj postvivis ĉi tiun tragedion. Ĉiuj vivis normalan vivon, farante planon por morgaŭ, prepari la infanon por la lernejo. Neniu el ili atendis tion, kaj post 2 minutoj ĉiuj finiĝis, totale nulo. Vi devas rekomenci vivon, kaj dank al Dio, se vi ankoraŭ vivas, sed por multaj homoj vivo finiĝis en momento. Mi vekiĝis kaj vekis mian familion, dum ni malsupreniris la ŝtuparon, la betono jam komencis fali. Mi malfermis la fenestron kaj diris, ĉi estas fumo. Mi pensis, ke ni mortos, mi ne povos vidi, ĉar estis fumo, krak, fenestroj krevis. La domo ili falis tiun ankaŭ okuloj kaj estis tiom da polvo, kvazaŭ bombo eksplodus iu proksime. Komunikado kun ĉi tiuj homoj faris fortan impreson kaj ni devas omaĝi ilin, estis neeble aŭskulti ĝin. Mi volas diri, estis tre malfacile pri ekologie aŭskulti ĝin, tamen ili postvivis ĝin. La konstruaĵo kolapsis, tiu ekstere estis en fero, homoj tiuj lasis sian preparon interne gepatroj kaj ne povis eliri siajn infanojn dum
Keltiri ŝin infanon ĉi tiu tempo kreis por helpu unu viro, kiun ni intervjuis loĝis sur la kvina etaĝo. Li diris, la domo ĵus kolapsis, kiam la tertremo komenciĝis. Mi elkuris sur la balkono kaj 2 minutoj poste mi ĵus pasis sur la teron. La etaĝkonstruaĵo apud mi tute batiĝis sur la grandaj etaĝoj. De apartamento plaĉis la grando, estis kaj viro, virino kuŝis la tero por redonu al mi mian bebon. Estis knabino, la knabino estis sur la betono supre de la ruino, mi prenis ŝin, sed ŝi ne vivis. Mi aŭdis homojn krii, homoj daŭre kriigis sub la rovo de la etaĝkonstruaĵo, tiuj balkonoj estas amasigitaj sur unu aliaj interprekitaj. Mi volas diri, ke ili estas amasigitaj en tia terura maniero, kaptinta bebojn interne. Ili restas en tiuj disfalintaj domoj por ĉiam. Ni restis eĉ unu konstruaĵo estis detruita, hadaj estis destruitaj. Ni serĉis ĉie dum 2 tagoj, ekzistis neniu loĝanto en la konstruaĵoj. Mi nenie vidis tian tertremon en mia vivo. Mi ne pensas, ke estis unu persono kun kiu ni parolis, kiun mi menciis, ke iu mortis en sia familio, unu ulo, kiun ni intervjuis, diris, ke li forigis 200 kontaktojn de sia telefonlibro post la tertremo, 200. Speciale ili asertas, ke mortis 800,000 homoj, 50 homoj. 20% konstruaĵo falis teren, kaj 180,000 konstruaĵoj estis sufiĉe defektitaj. Ni prenu ĉi tiun 220,000 konstruaĵoj, ni diru, estis 3 apartamentoj sur ĉiu etaĝo, entute estis kaj homoj loĝis en ĉiuj el ili, krome la turkoj tradicie loĝis en grandaj familioj. Ankaŭ ĉeestintoj rakontis al ni, ke en la unuaj tagoj post la tertremo ili povis aŭdi multan krion, de homoj, kiuj restis sub la rubo kaj kiun ĉiu tago tiu krio fariĝis pli kaj pli malmultaj. Estis bildo ĉie en la interreto. Mi estas certa, ke ĝi ne estis la sola kazo kie parto sidis kaj tenis la manon de sia infano. And there are many stories of such kind, unfortunately, to my great regret. Look, my 3 children and my wife are lying on this construction site. This is the 3rd day of the earthquake. My children have... Imago ĉi tion, patrino, virino. No one hears our voice. No one will come to help us. We're helpless. The caller says, all right, we'll send them. They come. They don't do anything. They just take photos and leave. Neniu venos helpi nin. I didn't see any Kiam la rescues. savantoj venis, kiaj helpon ili donis. Mi vidis neniun savanton, mi foriris de tie en la kvina tago, mi ne vidis savanton. Multe homoj stante sub la rubo registris videon, skribis afiŝon kaj afiŝis ilin en socia reto por sciigi familion kaj amikon pri kio okazis al ili. Al savanto pri la speciala geologio kaj loko kie ili estis bedaŭrinde pro nekonataj kialoj, tiu afiŝo estis forigitaj. Mi ne povas esprimi mian senton el mi. In other words, Ĉu vi aŭdas la krion de niaj najbaroj? Mi ne plu vivus, mi sentas, ke mia kruro estas rompita kaj ĝi estas blokita, estas lignopecoj en mia stomako, mia brakoj kaj kruroj, mi ne povas senti ilin, mi ne povas movi alivorte, havante la ŝanĝon, havante la homojn, uzante la teknikan potencialon. Sed neniu faras tion. They're using some kind of prehistoric mechanical tools to save people. Meanwhile, we have everything for killing people. We have thermal imaging cameras, we have missiles and tanks, we have cutting-edge technology. We can find a sniper 15 kilometers... Do ni havas tion por mortigi homojn, ni ne havas teknikon, ni havas misilojn kaj tankojn. Ni povas trovi kaŝpafistoj, sed ni ne povas trovi homojn kuŝantojn antaŭ vi, ĉar ĉu ne estas normalaj homoj post ĉi tio? Ni laboris en la urboj. La tuta ĝamo eklaboris tariĝante ĉiujn ĉambrojn, ĉiujn fendojn, ĉiujn malplenojn. Mi rampis
teren kaj aŭdis iun kaj mi komencis serĉi, mi daŭre rampis la sono, kaj ĉi tiu sono komenciĝis ĝuste antaŭ mi. Mi komencis foŝi kaj fine mi trovis homojn, mi elfoŝis ilin. Mi eĉ ne scias kiel mortigi tiun senton, mi kriis al ĉiuj, mi trovis unu. Mi devis movi iomete, sed kiam mi movis ilin, ili kriis, kaj mia koro rompiĝis de la mia ĝemado. Li estis displemita, lia brako estis displemita de grandega slabo pezanta. Mi ne scias kiom da tonoj mi finfine kalviĝis tiun slabon kaj unu. Such a device that listens to sounds, and before it listens, a man with a loudspeaker would shout in Turkish, "Is anyone alive? If there is, respond, knock, scratch. We are going to listen to you now." At that moment, all the equipment, everything that can make sounds, even people should remain still, not even shuffle their feet on the ground. Everything, literally everything, freezes around, and they start listening. Grandega kvanto da laboro estis farite alportis akustikan aparaton. En tiu momento ĉiuj ekipaĵoj, ĉiuj kiu povas fari sonon, eĉ homoj devas resti senmovaj. There was a person who was deaf mute. Can you imagine? He just wouldn't even hear it. And some survivors told me. Unu el la ĉeestinto rakontis al ni, ke tiuj kiuj pluvivis iris tiujn kiuj mortis, tio estis rekta citaĵo, kiel, ĉar tiuj homoj kiuj mortis, ili mortis. I don't know, for many days. They were just freezing to death. One of the eyewitnesses told us that those who survived envied those who were dead. That's a direct quote. Why? Because those people who died immediately, they died. Kiel, ĉar tiuj homoj kiuj mortis, ili mortis kaj laŭ unu turka sismologo restis sub la rubo 200,000 homoj kiuj estis sub amaso da betono kun la membroj dispremitaj, rompitaj interne, disŝirata estas doloro. Eĉ priparolis, sed ili ne estis helpitaj dum semajnoj. En kelkaj vilaĝoj tute ne estis helpo. La loĝantoj estis senditaj 80 landoj. Kiel povas unu homo devi malmunti domon por savi tiujn kiuj estis sub la rubo? Mi ĵus pasis proksime de unu el la domo, estas 200 homoj daŭre vivante sub tiuj dum konstruaĵoj. Ili krias dum pluraj tagoj, sed savantoj ne povas atingi ĉi tiun homon. Ili ne sufiĉas, ĉar pluraj urboj estas ruinigitaj. Ili bezonas 2 semajnoj por taksi la bezonoj. Imagu, ke iu urbo ni scias kiom ili bezonas nun. Okazis en la urbo trafite de la tertremo, en la sekvaj tagoj, imagu ĉi tiun tute detruita urbo, neniu infrastrukturo, neniu laboranta hospitalo aŭ klinikoj, neniu polico, neniu leĝo kaj ordo. Ne estas akvo. Ni ne povas trovi panon, bakejo estis fermita, ĉio estis sola. Estis maljuna paro, ni helpis ilin kiel eble plej bone. Mi demandis ilin kiel vi loĝis sur strato, ĉu la stato ne donis al vi tendon. Ili diris, ne, mia filo, ĉiujn tendoj jam estas disdonitaj, neniu ĉirkaŭ. Ĉi tiu donis ion al ni, ni atendas. Estas rabistoj, estas ŝtelistoj, homoj mortis en malataj, ili deprenis de ringon de lia fingro. Tiel afero ankaŭ okazas, homoj timas pri ŝiaj vivoj, nun ni diras tion, kaj iu sidas tie rigardante ĝin en televido, ĉu ĝi estas en televido, en la telefono aŭ en komputilo, ne gravas, por ĝi ne estas sur bildo, ĝi estas filmo, sed damne ĉi tiuj estas vere homoj, ili estas same kiel vi, kaj se estas karaj parencoj amikoj proksime de vi, rigardu maldekstren, rigardu dekstren, rigardu ilin en la okuloj, ili estas la sama speco de homoj, kaj dum vi rigardas kaj pensas, ke ĉi tio estas nur YouTube video, nur bildo en Rupidi, sed kiam vi parolis kun ĉi tiuj homoj, vi rimarkis, ke ĉiuj rakontoj, kiujn vi vidas en YouTube, estas homo vivo, same kiel la vivo. Forlasite la kompato de la sorto, forlasite de ni la postvivanto, forlasis ilin al la kompato de la sorto, kiel ĉar ni ne konstruos la krian societon, ĉar ni subtenas la konsumisman formaton, ni faras nenion, ni sidas kaj pensas, ke ĝi ne influas nin, ni ankaŭ sidis kaj pensas same. Fajro brulas ĉie, homoj sidas apud la fajroj, kiel la viventejo blovas, oni flaras kadavrojn, iu havas nervan kolapson.
Bine, povas priskribi al vi kio okazas ĉi tie estas tie timiga kaj la tago de la juĝo estas eĉ pli timiga, la situacio estas komplika, sed denove mi kulpas pri ĉi tiu situacio, ni kulpas pri la konsumismo formata, ni kulpas pri tio, ke ne faras necesan rapidan kaj efikan agojn por malhelpi tion kaj ni ĵetas homojn en la unugenojn en ĉi tiu cerbero, kiu nun disŝiras ilin, kaj homoj ne havas en ili. Ne ekzistas rifuĝo por ni pro ni plenumas nian bazan krom kiel homoj, ili eltiris hebojn. La alian tagon post 120 horoj ili eltiris bebon en la supra rubo. Mi vidis ilin senkulpan vizaĝon kaj ĝi tiom tuŝas min tiom da homoj mortas. Mi deziras ke homoj almenaŭ iomete rimarkis tion. Mi deziras ke ili iomete vekiĝos kaj vidu kiel la mondo iras. Mi deziras ke ili estos unuigante kaj ĉiu ĝi ne okazos. Mi volas diri visces, mi estas iom emocea kaj kiel homoj mortas pro klimata ŝanĝo, ĉar ni ne scias la veron kaj ni ne scias kion fluas klimato, kaj se ni scias kion fluas ĝi, ne scias kiom katastrofo ĝi estas. Antaŭ tertremoj la bosdiara krizo kaj post la tertremo la tuta pejzaĝo memoriĝis la videon, ĉiun faktor, veron kaj ĉiun raporton estis publikigita la krea societo, pri kio ni teorie parolis, ni vivas praktike, kaj mi esperas ke tuta mondo ne vidus tion, kiu vidis tiun tagon. En ĉi tiu tertremo la turka nacio perdis grandan nombron de homoj, bedaŭrinde ni simple estas devigitaj certigi ĉi tion ne plu okazu, kaj ni ja havas ĉi tiun ŝancon, ni povas savi homojn vivojn, sed tio eblas nur en la kriva societo. Iu ajn homo, se ĝi estas homoj, havu almenaŭ oncan konsenso kaj honoro, ili estas devigata aliĝi al partoprenantoj de la projekto krei societo kaj fari ĉion en sia povo fari proksimumajn klopodojn, maksimume uzi sian kapablon por savi la vivon de tiuj, kiuj ankoraŭ vivas kaj kiuj la cerbero ankoraŭ ne atingis, kaj ni devas memori ke ili cruŝeliminatas ĉiun el ni ĝuste ĉi sekundo, kaj ĝi frapas ventfoje, mi ne scias. We extend our condolences to all those affected by this terrible tragedy. Ni kondolencas ĉiujn tuŝitajn de ĉi tiu terura tragedio. Ni rompas nian koron vidi tion, ni ĵus atestis, estas terure konstante, ke multe homoj estis lasita por morti sub la rubo. Bedaŭrinde neniu solvas ĉi tiun problemon en la konsumisma formato de la socio. La terura estas ke sismaj katastrofoj kiel ĉi tiu nur pliiĝas kun ĉiu jaro, jen la realo de nia morgaŭ, kaj la celo de la hodiaŭa forumo estas malhelpi ĉi tiun nedeziratan realon, malhelpi tiun katastrofon, kiel la Turkio kaj Sirio. Nia celo estas savi homajn vivojn. Por fari tion unue ni devas ŝanĝi la formaton de nia socio kaj konsumismo al la kriema, kaj hodiaŭ ni parolas pri kiel fari tion. Do ni devas kompreni la veran kaŭzon de klimata ŝanĝo, ĉar nur tiam ni povas scii kiel malhelpi ilin. Ĉi tiun estas la dua taskoj kaj al kiu dediĉis la hodiaŭa forumo, kaj mi ŝatus redoni la parolon al nia parolantoj, Elizabeta Hromova. Because only then can we know how to prevent them. These are two tasks that today's forum is dedicated to, and I would like to return the floor to our speaker, Elizabeta Hromova. На протяжении многих лет мы предупреждали. For many years, we've been warning that cataclysms, volcanic and tectonic activity will De multe jaroj ni avertis la kataklizmoj, vulkanaj kaj tektona aktiveco pliiĝas pro 200.000 cikloj de kataklizmo, sed la mondo komunumo ankoraŭ malatendas ĉiun informon. Estas vere timige vidi katastrofojn kiel tiuj en Turkio kaj Sirio, kaj estas eĉ pli timige konstante, ke tio estas nur la komenco. Ni vidas kiel post tia tragedio, kiu faras novaĵon en la mondo, la intereso pri la temo de klimato altiĝis, sed poste bedaŭrinde ĝi denove trankviliĝas. Kiom da pliaj katastrofoj devas okazi por de klimata ŝanĝo kaj la kresko de geodinamika agado de la tertremo.
interno dell'etero da Krizo, chef internacia ta gordo, nicome comprenes che ni ciu mortos en neniu el nia mondo studus la veron cauzon de klimato ŝanĝo kaj serĉas eliron, tiel ni faras ĉi, ĉar devas fari ĝin, ni faros ĝin, ke la lasta tago estas nia respondeco kiel homoj kiuj homoj vivi kaj studi kaŭzon de tiu okazas la ampleksa internacia maniero por la malhelpi tian tragedion. De nia flanko ni faras ĉion kion ni povas, sed ni klopode sole ne sufiĉas por ke ĉi tiu informo atingu homojn, ni bezonas lin ĉiujn gravajn, kiuj homoj konatiĝas kun kio estas anoncita hodiaŭ. La vera kaŭzo de la katastrofo nuntempe okazanta sur la tero kaj la solvo de tiu problemo homoj devas scii, ke tio antaŭe okazas alia terura tragedio, ĉar certe okazos se ni faros nenion, la matematika modelo estas konfirmita kaj ĉiuj respondecos pri tio kio okazos poste. Nun ni transiru al la demando kiel terura katastrofo okazis en Turkio kaj Sirio do potencaj tertremoj sur la Anatolia faŭlto. La kaŭzo estas la kresko de profundfokusaj sismoj. On the Anatolian fault. The cause is the growth of deep focus Profunda earthquakes. focusaj sismoj. Just to remind you, deep focus earthquakes are the Nur earthquakes. por rimurigi vin, profundfokusaj sismoj estas sismoj kiuj okazas en la mantelo de profundo de preskaŭ 20.000 ĝis 43.000 miloj, kiam ili unue estis malkovrita, esploristoj estis konfuzita, ĉar la mantelo estas dizigita medio kaj estas neniu kiu povas rompi en ĝi. Ni diskutas tion en la antaŭa forumo kaj nun ni traktos ĉi tiun temon pli detale, kiam ni studas profundfokusan sismojn tiel detale. Rigardu la grafikon de la pliiĝo de la nombro da profundfokusaj sismoj, vi povas vidi kiom granda estas la pikilo en profundfokusaj tertremoj por la jaro 1995, ĝuste ĉi tiu estas la jaro kiam okazis akra dribo en la magneta geografio post rusaj laŭ. Estis 50 pliiĝo en la nombro de profundfokusaj sismoj en lastaj preskaŭ 30 jaroj, kiel vi povas vidi en la grafikaĵoj. La sekva grafikaĵo montras ke la nombro da profundfokusaj sismoj de profundo pli granda ol 300 milioj plej pliiĝas kaj ili ankaŭ pliiĝas ekde 1995 kaj estis la danĝero de la respondeca kresko, eksponenta kresko de profundfokusaj sismoj. Por respondi oriento 2021 profundo de dum la resto de la mondo havis nur 70, krome 2021 estas la jaro kaj draste elstaras pro la pliiĝo nombro de ĉi tiu tipo de tertremoj. Ĝenerale neniam antaŭe tiom da samtempe profundfokusaj sismoj estis registrita. Ni konkludas la subita piko en fokusaj sismoj 2021 estis kataklizmo por la serio de tragediaj sismoj kiuj okazis en Turkio. Ĉar la profundfokusa sismo okazis la platon de kolapsis, kiu ekiĝis en precedenta pliiĝo de grandega sisma agado en la mezorienta regiono kaj ĝis hodiaŭ ni trankviliĝis. Nun vi komprenas la danĝerojn de profundfokusaj tertremoj, ĉar ĉi tio estas nur parto de minaco. Do, kio estas profundfokusaj sismoj, kio estas ilia mekanismo? So what are deep focus earthquakes? What is their mechanism? Deep focus earthquakes are actually Profundfokusaj sismoj estas fakte eksplodoj en magmo je profundoj de pli ol preskaŭ 200 miloj. Ili estas ekvivalentaj al la eksplodo de centoj da miloj da aŭtomboj en la interno de la tero, sed tie eksplodo okazas ĉe 10 kilometroj, ĝi estas multfoje pli granda ol la Yellowstone supervulkano, kiu povas kaŭzi tiajn eksplodojn. To know that this energy only interacts with the inner core of our planet due to its abnormal density. This energy causes the inner core to heat up more. Due to the abnormal heating of the inner core, the outer liquid core, which consists of molten iron and constantly moves around the inner core, heats up even more and becomes more fluid.
Researchers have noticed that since 2000, the molten liquid iron flux in the outer core has accelerated threefold, and as you can see in the diagram, it is now moving beneath the Pacific Ocean from Canada to Siberia. It is the acceleration of this flux of the outer core that causes the Earth's magnetic poles to drift. What does the anomalous heating of the core? You have to understand that the core generates in the same way as the magnetic dynamo to become unbalanced, thereby weakening the Earth's magnetic field. This includes the expansion of the South Atlantic anomaly, a magnetic field that has doubled in recent decades. What happens to the liquid outer core as it heats up? ¿Qué ocurre con la liqua externa? La fondita sostanza della liqua externa comienza a en el mantello en grande volumen que muestra en el diagrama. Se insiste opiniones que la fondita sostanza della externa può attingere nel mantello en la surface della terra, cioè ogni trovis che la soldigita lafo de quelques acque vulcanici al borde de Hawaii che la insularo havas en kutime grande quanto della presa ferro isotopo kiu estas nur en la interna kerno kiu indikas ke ekzistas periodo de historio de la tero kiam fondita substanco de la liqua kerno atingis la surfacon de la tero kiel potenca devos esti interna impulso por puŝi liquan feron en la limo de la kerno. Baldaŭ ni riskas vidi la saman kontaĝon de la erupcia lafo kaj vi scios kiel poste. Of the erupting lava, and you'll find out Imago la externa kerno likas en mantelon kiel rompita ove sia ŝelo kaj nun tio okazas nur pli granda instanco, pli varma, pli fluide kaj moveblaj, flue formiĝis en la lokoj de tie influo de la liqua kerno ĉe la ekstera kernilo estas du ĉefaj areoj kie tiaj magnifoluoj troviĝas se vi desegnas ilion. Unu estas sub Afriko kaj la alia estas sub la Pacifiko. Krome el tiuj du gigantaj zonoj de varmaj magnifluoj havas areon de la magneteco de kontinento kaj estas sentoble pli alta ol monto. Troviĝas ili kiel arbo lunta magloplumoj kaj vulkanoj sur la tero. En 2012 sciencistoj malkovris ke la pacifika areo de varma magmo de kernontela limo sub Havajo estas eĉ pli granda ol kimataj taksoj. Ni povas vidi ke ĉi tiu areo de la kerno kreskas, kiel oni malkovris ĉi tiun areon. Tiu regionoj de fondita magmo estis detektitaj, analizitaj milionoj da protoprisismaj ondoj vojaĝantaj trans la teron. Estas du specie de tiu regiono depende de la rapideco kun tiu kiu sismaj ondoj vojaĝas. Ĉi tiu estas ultra malrapidecaj regionoj de pli likvaj magmoj kaj ultra malrapidecaj regionoj de influado de la liqua kerno mem. Memoru ĉi tiun formon, ĝi estas helpema post ni respondo la du demandoj kiu kaŭzas eksplodon de magmo kiun ni registras surbaze de profundfokus tertremoj. As you may have already understand, kiel eble jam komprenas, estas areo de pli likva kandida magmo en la kia mantelo de nia planedo kiu komencas kreski eĉ pli. Tio estas pro la fakto ke la kerno de la tero tiu varmiĝis en tiu parto de nia planedo kiu nuntempe ricevas eksternan efikon de la kosma spaco, pro kiu la fondita magmo fariĝis pli likva kaj fluida en tiu loko de la mantelo kiel fondita magmo renkontas pli varma ankoraŭ ne varmiĝis magmo kiel antaŭ kiu kondukas la gravitacia eksplodo, kiu estas gravitacia eksplodo. Ĝi estas tre potenca atomeksplodo, magmobato kun la forto de milionoj da atombomboj diviĝante taŭgante en la magmo de ĉiuj direktoj. Ĝi povas esti komparita kun elektra malŝaraĵo el efiko Utkin. Discharge of the Utkin effect. The Utkin effect or electrohydraulic efiko antaŭ hidraŭlika efiko estas atestita elektra malŝarĝo en likva medio. Dum ĉi tiu procezo elektra energio estas konvertita en mekanika energio en tre mallonga tempordaŭro, kiel rezulto ultra alta impulsaj hidraŭlikaj efikoj kun loka premo de pli ol 100,000 atmosferoj okazas. Disperses in different directions. The same thing happens in the interior of our planet during the cavitation process. Where will cavitation La sama afero okazas en la interno de nia planedo dum cavitaciaj eksplodoj.
che okazas cavitazioni esplode ili okazas ĉe la limo de varma kaj malvarmaj magmoj, kie la kerno ankoraŭ ne varmiĝis la magmon, ili ankoraŭ okazas en la mantelo sub la oceano, ĉar la oceano plenumas la funkcion de malvarmigo de litosfero, sed bedaŭrinde hodiaŭ ĝi perdas ĉi tiun funkcion, imaĝu la oceano detiris la varmon. La oceano kutimis ĉerpi varmegon de la interno do estis malpli da energio en la interno de la planedo kaj malpli da gravitacia eksplodo de magmo havis tempon por malvarmiĝi. Nun tiu mekanismo estas rompita kaj en malvarmiciklo unu afero intencigas alian. Ju pli la oceano varmiĝas, des pli interna eksplodo okazas, poste vi lernus kaj tiu kiam ĉesis malvarmigi la litosferon ĝuste la samaj eviĝi eksplodoj antaŭ trafis la kernon, ekvilibrante ĝin eĉ pli. Tamen estas grave kompreni, ke ni ne registras ĉi tiun havatan eksplodon kiel tian, sed vidas nur ilian rikolton en iuj zonoj ene de la planedo. Tiuj tre malakcepteblaj estas profundfokusaj sismoj, kiuj sismoregistras sur la surfaco. In subduction zones where one Kaj nun imagu la potenco de ĉi tiu gravitacia eksplodo se profundfokusaj sismoj de grandaj ĝis ok estas registrite sur la surfaco. La eksplodo mem en la magmo estas multoble pli potenca firmaĵo sub subdukcio zono. Profundfokusaj sismoj nun estas registrite en subdukcion zonoj, kiel unu po alta tempo sud la alia formata losas regionon en la mantelo pro la interspaco entre la plato. En tiu zono estas kondiĉo por la formado de refleksita. Ni ripetu, ĝi ne estas la areo de gravitacia eksplodo mem, sed nur ĝia riboĉo. La sekondo de eksplodo disvastiĝis pli rapide ĝuste tra la likva magmo, kiel ni povas konkludi, ke en tiuj lokoj, kiel ni registras profundfokusa sisma magmo, estas likvo kaj jam alproksimiĝis la surfaco. Ĉiuj supervulkanoj estas ligita ĝuste per la likva medio. Ekzemple Yellowstone estas ligita per likva fondita magmo kaj ondo de gravitacia eksplodo povas disvastiĝi. Ĉi tiu eksplodo ankaŭ estas danĝera, ĉar ili ondo, ĉar ĝi vojaĝas tra la likva magmo, povas kaŭzi tremon sur la limoj de litosfera plato kaj laŭ fauloj. Kaj ĉi tiu premo manifestiĝis en serio de tertremoj, jen kiom ni observis la 16 februaro, kiam la gravitacia eksplodo, kies rikolto estis registrita kiel profundfokusa tertremo sub la Mariana Fosejo, kaŭzis premon ĉe la intersekso de tektonaj platoj, Anatolia, Araba kaj Afrika. Rezultante de potencaj tertremoj gravas noti, ke hodiaŭ ni ne kapablas registri ĉiujn profundfokusajn sismojn. Kelkfoje ni eble ne vidas la fonton de la eksplodo mem, sed ni povas observi ĝin sekvon serio de malgrandaj tertremoj. La tie nomataj svaroj okazas tiam gravitacia eksplodo disvastiĝante la likva magmo. Ni ankaŭ ŝatus anonci, ke la teamo de la scienca komunumo de Krizo analizis kaj preparis bildilon de profundfokusa tertremoj. Datumoj en la retejo de Krizo. Vi nun povas vidi ligiron, kiel trovi ĉi tiun datumon en la retejo. Se vi deziras, vi povas elŝuti ĉi tiun datumon kaj fari vian propran analizon por kontakti nin sendo retpoŝton. Nun ni rigardu denove la grafikaĵon de pliiĝo de profundfokusa sismo, kiun ni vidu komence. Nun post kiam vi aŭdis tiun informo hodiaŭ, vi komprenas, kaj tiuj grafikaĵoj estas tiel alarma, kaj kiel ni tiom atendas studi ĝuste ĉi tiun tipon de tertremoj post ĉiu pliiĝo de profundfokusaj sismoj, rekte indikas pliiĝon de gravitaciaj eksplodoj en la interno de la planedo, kiu gravita signifas, ke la kerno de la Tero rapide malstabiliĝis kaj formiĝis, kaj ĉi montras al proksimiĝo de terura katastrofoj, tertremoj kaj vulkanaj erupcioj. Ĉar kiel ni jam scias, gravitaciaj eksplodoj funkcias simile al la efiko de utkin, grandegaj lapso de energio simulas la liberiĝon grandaj kvantoj de energio kaj kaŭzas la sekan malsaĝon. Unu gravitacian eksplodon kaŭzas tutan kaskadon de aliaj eksplodoj en la interno de la planedo. Se la oceano plenumis sian funkcion eltiri varmon en la litosferon, la atmosferon, tiu ne estas terura.
Terura tiu sistema non estas interrompita, ci tiu tuta energio accumuliĝis sur nia piedo kun granda bubliĝo de cavitaciaj eksplodoj. Kaj la fakto ke hodiaŭ ni atestas eksternorman kreskon kaj sinkronigon de sisma kaj vulkana erupcio sur la Tero rekte rilatas al tio ke cavitaciaj eksplodoj plej ofte kaj la ŝokondoj de ili disvastigas sur la tuta planedo. Hodiaŭ la nombro de catastrofoj kreskas pli rapide ol antaŭe kaj la plej terura parto estas pro la kreskanta nombro de cavitaciaj eksplodoj. La minaco de supervulkana erupcioj alproksimiĝas al ni pli rapide cavitaciaj eksplodoj povas esti komparite kun profundo de kapantbotelo, kiam la simple fulĝis en la botelo, eventuale de unu el ĉi tiuj eksplodoj kaj korkoj de nia supervulkano, kiel Yellowstone povas elfluiĝi, kaj tiam ne bezonas reveno de 2026. Magma surpreno, tiaj cavitaciaj eksplodoj igis magmon en la interno de la planedo varmiĝi, ekspansiiĝi, la volumeno proksimiĝi al rusto de primi ĝin, ĉi tio kondukas al Such gravitation explosions cause magma in the planet's interior to heat up, expand in the volume, and get closer to the crust and pressing it. This leads to the increase in size and volcanic activity. The rise of magma is often accompanied by swarms of earthquakes, which have become very frequent. Просто ci tiu conducus la crisi de sisma vulcana agata sulla Terra, la crisi del magma estas tre occupata de sisma con pariĝis ofte lastatempe iu homo kredas ke ci tiu tertremo estas kaŭzita de magmo pliiĝante kaj rompata la kruston, sed tio vere kazo magmo delegas brulas tie formanta kabojn de la krusto. Magmo moviĝas ne konstanta, sed en pulso de cirkalos nun ĝi leviĝas, poste ĝi malsupreniras kaj kiam magmo superiras la premo kaj kavaĵo. Krome la supraŝtonoj havas enorman pliiĝante ilin fermiĝi super kavaĵoj, tiel malhelpanta magmon eksplodi trale al la surfaco, tiel kiun ni observas kiel tertremo esence. Ĉi tio estas kompensa mekanismo kiu malhelpas magmon tute erupcii, se ne por ĉi tiu kompresa funkcio de la krusto neniu vulkano haltas kaj erupcios ĝis la magma ĉambro estas tute malplena, kiam ŝvarmoj de sismo estas registrita pli proksime al la surfaco. Tio signifas ke magmo ankaŭ alproksimiĝas al tiu areo, kiel la vulkano jam prepariĝis por erupcio. Kaj bedaŭrinde lastatempe ni observis grandegan nombron de tiaj tertremaj ŝvaroj en diversaj partoj de la mondo. Ekzemple, en Japanio sur la banda in decembro 2022 rekorda tertrema ŝvarmo estis registrita kun tertremo nur unu tago. Ĉi tio indikas ke erupcio de ĉi tiu vulkano alproksimiĝis, ĉar magmo jam forbrulas. Estas rimarkinde ke la lasta fojo kiam ĉi tiu potenca vulkano erupciis estis ankaŭ ĉirkaŭ past 20 jaroj ekde 1999, kiam komenciĝis la drastaj ŝanĝoj en la kerno de la planedo, puŝante fanditaj magmoj al la surfaco, kiom jaro necesas por magmo leviĝi al la surfaco kaj por komenci katastrofaj erupcioj. En scienca artikolo vi povas legi ke pliiĝo de magmopluvo kutime okazas nur rapideco 2-3. Temas fakte dum la ciklo de kataklizmo magmo povas leviĝi la kelkaj tagoj. Ekzemple, vulkano erupciis kaj daŭris nur 10 tagoj por magmo por leviĝi de profundo de 4 kilometroj al surfaco, sed tio estas ekzemplo de magmo kanalo estis elaborita, kiun ok jaro poste ni vidis ekzemplon, kie magmo eĉ ne plu bezonas la malnovan kanalon, ĝi rekte vivas tra la terkrusto en malsamaj lokoj de la planedo. En majo 2019 matiĝo de nova vulkano estis registrita en marbordo de Majoto proksime de la insulo Reunion, Madagaskara regiono. Jaron antaŭe tiu anomalia sisma agado estis detektita en la bazo. En nur unu jaro magmo vojaĝis ĝis distanco 80 kilometroj kaj en majo vulkano aperis sur la surfaco. Estis grave noti ke tio okazis ĵus super la zono pli fandita materio anomalio ĉe la kermandela limo. Diri ke tio estas nenormale rapida pliiĝo de magmo. Antaŭe tiu proceso daŭris milionoj da jaroj, sed nun ĝi okazas en demando de kelkaj monatoj.
a volcano appeared on the Fie surface. rapido de magma superprendido șocas vulcanologo în care tiu cutimos observe vulcano în erupțiune ne dum decdu miliarul ciclo nocivo sanjigis tie rapida magma super estas como estar norma hitaggio hivenante della kerno della planedo kiu estas trafita da externa kosma efiko. Magma kiu leviĝas de la profundo estas multe pli varma kaj havas malsaman kemian konsiston. Tie ekzemplo estas trovita ĉe la vulkanoj en Islando kaj ĉe vulkano Cumbria en la insulo Palma en Hispanio kaj precipe la lafo de Cumbriana estas superfluo de la plej malsupre. Which is affected by the external cosmic impact. Magma that rises from the depth is much hotter and has different chemical composition. Such examples have been found at the Fagerdalsfjall volcano in Iceland and at Coimbra Vieja volcano on the island of La Palma in Spain in 2021. And most importantly, was superfluid of basaltic eruptions. If we compare all pieces of abnormally rapid and the emissions of lavas of different composition, we find that many of the volcanic anomalies recorded recently occur over zones of we discussed that there are two types of areas of hot liquid magma. La però la malsame trovis che molte en la vulcana anomalie registrate ĝis nun okazas super zone de magmofluo ĉe limo inter la kerno de la mantelo, kiu specife aparte zone havas trajton de multa malalte ondo rapideco, kiu indikas ilin plej fluidan staton. Multe de zonoj nutras magma kamero super varmpuntoj, alivorte ĝuste nun la areo de varmopunto sur la tero estis la unua kiu realigis la pliiĝo de magmo, ĉar ili rekte ricevas magman impulson de la kerno de la tero. Cetere Yellowstone estas unu el ĉi tiuj varmpunktoj. En proksimo estonteca vulkana aktiveco pliiĝis ankaŭ aliaj lokoj nur en la areo de la varmpunto, ekzemple la erupcia vulkano Seviluĉi en Rusio nuntempe grandan kvanton de cindro. Oni devas kompreni, ĉi tiu ne estas varmopunto, sed ĝi estas nutrita per magmo de malsama konsisto. Ekde 2022 la dikto de kaj nun la vulkano ne ruis, kiu ankaŭ ne estas varmpunkto prepariĝis por potenca erupcio. La plej proksima urbo jam estis evakuita giganto de erupcio, kiu ekzemple denove konfirmis. Oni vidas, ke en nur vulkanoj eĉ paroj aktivigiĝis, sed vulkana provinco kaj en nia granda bedaŭro observas nur Can you imagine what will happen if the Yellowstone inches of red-hot ash would sweep in all directions from the volcano, destroying everything in their path? The ash clouds will reach speeds of up to 200 miles per hour. The ash will be very hot, up to 1,500 degrees Fahrenheit, which is twice as hot as a pizza oven. I would not want to be near the volcano at the time of its eruption. All life would be destroyed within a radius of 750 miles. America would turn into Pompeii. It will be a disaster for the entire planet. The ash is very sharp and toxic. It will remain suspended in the air for years, and it will be very dangerous to inhale it. The resulting acid rains will start to fall. But worst of all, the volcano's ash emissions will block the sun's rays from warming the Earth's surface and will plunge the entire planet into a volcanic winter and night. Atmospheric temperatures will drop by 27 degrees Fahrenheit. Within a matter of months. Of other supervolcanoes. A series of magnitude 10 earthquakes will sweep across the planet. It will be an instant death for billions of people and the end of our technological civilization. It is believed that the frequency is about once every 500 to 800. The last eruption of this magnitude happened more than 630,000 years ago. Could it be that there are still tens of thousands of years to go before the eruption? We have begun to look into this issue, given that it's not only a national, but a supranational threat for all of humanity. In December of 2020,
C'è supernazione minaco per la tutto homaro nel tempo do Presidente de Krizo Olga Schmidt affișă Twitter pagina Kiva ston caldera tena Tutmonda neniu proxima estonteța al Kiva este uso geologie survey politicii oficiali răspundând că el ston neemotațion ein signo de agitado estas normale nivele de agado nu ne racconta salvi pri rezulto de nie sendependaj esploro Kiva service kiel bazas por citio affișo ci Yellowstone estas kiel bona certigas al ni comenzo pri la oficiale declaro de la USGS articolo kiel ni povas diri ke vulkano erupcios kiu listigas rimarkindan antaŭulo al erupcio ni rigardu ĉiujn puntojn pri la Yellowstone kaldero dum la lastaj jardekoj. Punto 1 pliiĝo en la ofteco kaj intenseco sentetita sisma ni konstruis grafikaĵon de tertremoj en la Yellowstone kaldera areo la USGS datumoj kaj estis sulkite de la situacio la grafiko montrata nombron de sismoj havas kreskantan tendencon demando estis eble la nombro de sensilo pliiĝis la respondo estas ne scias dum multaj jaroj la loko de sisma sensilo en la Yellowstone kaldero permesas al ni registri ĉiujn tertremoj kun tre malgrandaj magnitudoj eĉ nur super nulo montriĝas al la unua punkto de la artikolo pri la antaŭulo erupcio krome pliiĝis de la ofteco de tertremoj jam okazas. Ni ankaŭ rimarkas ke en la lastaj jaroj la nombro de tertremoj ne malsupre pligrandiĝis, ĉi tio estas ĝuste pliiĝo de la intenco de tertremoj la saltoj okazas ĉar magnitudo eniras kameron en pulso en parto supremo de profundo en la montelo, kiam ni decidis vidi ĉu ekzistas dinamiko laŭ profundo de tertremoj kaj trovis ke en 2010 la plej granda nombro da tertremoj estis registrita je profundo de 11 kilometroj dum en 2022 estis jam profundo 5 kilometroj volvorte la ŝanĝo de tertremoj profundo diras al ni ke subtera gazo de Yellowstone proksimiĝis al la surfaco ĉar nombro supreniras protekta mekanismo estas formita ŝtono kolapso super la zonoj magma entruiĝo kaj sismo okazas la fakto ke tertremoj nur okazas ne profundo de 5 kilometroj sed magma ĉi tiu profundo jam manĝiĝas per kruston. Por matematiko dum 12 jaroj magmo pasis 6 kilometroj kiu estas pli ol duono de la vojo kaj kiom longe daŭris magmo por vojaĝi la reston de la vojo multfoje pli rapide ĉar la eventoj disvolviĝis eksponente do ĝuste nun ni observas pliiĝon de la nombro kaj estonteco de tertremoj en korespondado kun la unua punkto ĉu ne estas interesa ne vidas minaco surbaze de siaj propraj datumoj. Punkton 2 rimarkinda vapora aŭ fumarola agado gejzeroj funkcias kiel malvarmiga mekanismo por vulkano ili funkcias kiel la liberiĝo de supervarmiĝa akvoparo ekzistas pli ol 10,000 aktivaj termikaj ekoj trans la teritorio de la Yellowstone vulkano. Gejzeroj estas oftaj por tiu areo, sed Yellowstone vidis anomaliojn en la lastaj jaroj. En Norris Valley, kie estas la plej alta la plej alta gejzero en la mondo, kultimis erupcion unufoje jare inter erupciis kvarta foje jare, tio indikas pliiĝon en subtera agitado ĝuste en tiu areo kiu viktorno pliigas la riskon de Yellowstone erupcio de 20 fojon ene de tie mallonga tempokadro ke tio estas katastrofa situacio. Gejzerado estis kontrolita per la pliiĝo de magmo, ĝi povas de tertremoj ni komparis la datumon kaj vidis ke la plej multaj gejzeroj en la Norris Valley aktivas post tertremoj farmoj. Tio indikas ke novaj ekmultiĝis de magmo kaŭzas sismo, kiu en viktimo kaŭzas la aktivigon de gejzeron, inkluzive de la vaporŝipo. Ĝuste nun la plej aktiva areo post sismoj kaj gejzeroj en ĉi tiu Yellowstone estas la Norris Valley. Estas konata ke la lasta supererupcio Yellowstone komenciĝis en la Norris Valley kaj ĝuste ĝi tie pliiĝis la nombro de tertremoj kaj de gejzera agado kaj ĉi tio estas alarma.
Io vi gesera gado en la alia parte de la parco vi eble demandos ni trovis che de cocas sinfronigio de gesera gado kiem la plej multe de gesero de la tuta caldero samtempo komencas erupcioj multfoje plej ofte, ĉi tio signifas ke la gesero komencas liberigi varmo gesera aktiveco restas alta, la subita ŝanĝo de gesera gado en la lastaj jaroj estas agarda signalo, gesero jam sinfronigis kaj circa la candero. Dua ponto estas konfirmita. Punto 3. Subtila ŝtelaĵo de grunda surfaco sub normalaj cirkonstancoj. La indico de surfaco Yellowstone estas inter 2 ĝis 4 tamen ekzistas subita kvindekobla pliiĝo de la ofteco atingante ĝis 10 centimetroj je jaro en Norisvaliare dum la sam periodo ekzistas okaze de sisma anomalia konduta inter bizono kaj kazoj de mandado de asfalto estis circa tiu tempo ke la Yellowstone vulkano estis proksima al erupcio, tio kaŭzas grandan zorgon en la socio, estis por tio ke la plej multe la mentora pri la Yellowstone komencis estis detenite de publiko ne interesiĝis pri la temo de surfaca levado kaj eksciis ke la katastrofa erupcio de monto ŝtelis deknaŭ okde komenciĝis nur unu monaton post levado jam en 20 okazis akva leviĝo en Yellowstone kaj tio povas okazi denove en ajna momento kaj neniu scias kiel ĝi finiĝos. La tria punkto restas afero de debato. Punkto 4. Malgrandaj ŝanĝoj en varmofluoj. Montriĝas ke Yellowstone radias 30% pli la varmo ol la resto de la kontinento, ĝi similas la alfonso de Nordameriko kaj karbo estas konstante ĵetita en en 200 jaroj. La apero de novaj termikaj areoj estis observitaj. 2003 nova regiono en la Norris al granda la kelkaj gejseroj forlosis kaj sekiĝis. 2010 en la areo de Lake Ten pli ol 3 hektaroj de arbaro montes arboj katigita la surfaca temperaturo. En 2014 ekzistis punkto en la fondado de asfalta vojo en la lastaj jaroj. Ĉeistoj rimarkis ke vintre la neĝo en tiu loko pro varmiĝo de la grundo anstataŭ malgranda ŝanĝo en varmofluo ni observas ekstreman varmiĝon de la punkto kvar estis konfirmita punkto ŝanĝoj en kunmetaĵo en relativa abundo de fumarolaj gazoj. The isotopic ratio of helium-3 to helium-4. It is strange that little attention is carelessly paid to it. Heliumo varge estas multe da ĝi en Yellowstone areo, tamen notiĝis ke alia indiko estas grava por ĝi, kvankam ĉi tiu aparta indikilo altiĝis akre antaŭ erupcio, sed verkoj publikigitaj en diversaj jaroj grafeon montrantan la rilatumon de helium-3 was found in mineral inclusions from the past Yellowstone super eruption. It turns out that the current ratio of helium-3 to helium-4 has reached a critical level that could trigger an eruption. Why is the USGS silent about this? We have found this information in scientific articles. Don't they know that? Just before the eruption, there is a sharp release of volcanic gases, a few weeks, days, or hours before the event. This is an accurate, short-term indication of the beginning of an eruption. Therefore, now it is necessary to carefully monitor the emissions of all other gases besides helium. We know for sure that there are sensors in the Yellowstone area that measure gas emissions. However, now their readings are not available to all people. Why has the USGS shut down online gas monitoring and it is not available to everyone now? However, even according to the data we have found, indeed, there has been a change in the composition of gases. The 0.5 is confirmed. Interim conclusion. We went through the entire list of precursors to an eruption outlined in the USGS article and were shocked at the results. All of these signs are being observed in Yellowstone. However, the article has a postscript. Precursors can continue for weeks, months, or even years before eruptive activity begins, or they can subside at any time and not be followed by an eruption.
All these signs are consequences of the activation of the volcano. So there is such a postscript. Yes, the volcano has been dormant for thousands of years, but now it is preparing to erupt. And for the last 20 years, it has been happening with alarming intensity. Then what is the trigger for the eruption of the Yellowstone volcano, you may ask? Experts agree that the amount of melt fraction in a chamber is a critical parameter. Scientific models suggest that the critical melt fraction at which the volcano is likely to erupt is between 35 and 50%. How much critical melt fraction is there now? According to some 2022 estimates, it's about 20%. However, according to estimates from 2010, it's 32% melt. The numbers The estimation of the amount of melt is provided indirectly and depends on the method of calculation. Diferențe suficient significă la taxul de quanto de fondato este disponibilità directă care depinde de la metodă de calcul ce argin povas este deja directă supozando delle taxe de de che precisa tiam la nota de factio la camera deve essere jam suficient por erupcio che ni povas si che la vulcano jam preparigis por erupcio eblas olia signo de aktivigo punto ses kiujn estas la USGS listo. Ni trovis unu nova signo lastatempe okazis sendependaj esploristoj diras ke earthquakes at a depth of over 600 kilometers in Argentina. Then, in 2023, a series of devastating earthquakes in Turkey triggered a chain reaction in Yellowstone. Now, the impact is no longer being transmitted through the Earth's crust. Instead, it is transmitted directly through the magma. If there is a direct impact of distant events through the magma, consequently, the magma pressure in the volcano is which means it is ready to erupt. 4,000-year cycle of cataclysms and its impact on the volcano. There has never been such a reaction to distant events before. Supervolcanoes erupt every 12,000 years. 12,000 years ago, Campi, 24,000 years ago, Topo. Each time, these are catastrophic events for the inhabitants of the Earth. And recently, we have entered a cycle of such devastating cataclysms. The cycle occurs because of changes in the planet's core and, as a consequence, because of the rise of magma. In 1995 and 2014, there were peaks of seismic activity for those areas directly related to deep magma sources. These are regions of the mid-ocean ridges, areas near the Antarctic plate boundaries, and hotspots. In these areas, deep magma acts as a link between the core and the Earth's crust. When magma ascends from the core, these regions will be the first to react. This is exactly what we observed seismic activity in 1995 and 2014. Yellowstone is also connected with a hotspot, a deep magma chamber. As a result, we see a similar reaction in an increase of seismic activity during the same period. So we can already see that along with the main signs of volcano activation mentioned earlier, Yellowstone is also reacting to the current 12,000-year cycle. Let's go back to the beginning, when we also said that it has a period between super eruptions. This is the period of preparation of the magma chamber. Now, the current cycle of cataclysms aligns with the time when the magma chamber of Yellowstone is already ready to erupt. If the process is not stopped, Yellowstone is sure to explode in this cycle. And the USGS knows this, but they keep silent and hide the data. So all signs point to the fact that the supervolcano is preparing to erupt. According to geological data, the volcano has been preparing for hundreds of thousands of years, while the activation and transition to eruption happens very quickly. The magma chamber had been in a state of preparation for 640,000 years. Within the last 20 years, we have been observing signs of activation, and there are very few years left before disastrous cataclysms of the 12,000-year cycle begin. You may ask, what can trigger an eruption ahead of time? A strong earthquake, including a deep focus earthquake, can be a trigger to an eruption. We know that the number of earthquakes is currently increasing,
Consequently, the risk of eruption is increasing as well. As of today, the threat of nuclear weapons use is high. It is well known that a nuclear explosion is equivalent to an earthquake of magnitude ranging from 5 to 8.5. This will serve as the same trigger for the Yellowstone to erupt. Yellowstone has a connection with China and Italy. According to mathematical calculations, if a magnitude of 7 earthquake or a nuclear explosion of comparable magnitude occurs in a particular province of China or Italy, then, depending on when and where exactly it occurs, it can cause Yellowstone to explode. Point 7, the indicator of 100% probability eruption. Another critical factor that is highly likely to trigger an eruption is the slowing down of the planet's rotation. Currently, the rotation of the planet is accelerating. This happens due to cosmic influences on the planet's core that occur every 12,000 years. The acceleration of the planet's rotation is only the first stage. Then the second stage will follow, a subsequent slowing down of the planet's rotation. During this stage, enormous excess energy will accumulate inside the planet, leading to uncontrolled heating of magma and, as a consequence, a sharp increase in pressure. And this will inevitably cause the supervolcano explosion at a critical moment. If Yellowstone explodes, then there's almost 100% probability that Japan's supervolcano Aira will explode as well. In that case, humanity will cease to exist long before 2036. Conclusions. Based on the trends of the planet's rotation, the process of slowing down is about to begin. And in the next 2 years, the Yellowstone caldera will really cause widespread fear around the world. All this was mentioned in the video published on the Creative Society platform, which was discussed by Olga Schmidt in her post on Twitter. Let's go back to the USGS response. They write the following: Yellowstone is not showing any signs of unrest and is at normal levels of activity. There is no indication of any trend towards any sort of eruption. This conclusion is shared by volcanologists worldwide who study Yellowstone and other caldera systems around the globe. After analyzing the data, we realized the gravity of the situation. But why does the USGS insist that everything is all right with the volcano? Do we have a reason to trust the scientists who reassure us? After all, the issue is extremely serious and our lives depend on it. Every month, they publish reports on Yellowstone activity. We've noticed that data on gases is not publicly available. If you go to the website with the temperature sensors, that most of the sensors don't work and don't display the temperature. According to an independent researcher, Mary Greeley, there are many more earthquakes registered on the seismograms than what is shown on the USGS website. Moreover, at the forum Global Crisis, Our Survival is in Unity, a group of analysts of the Creative Society project presented evidence that the main seismic services, including the USGS, manipulate data. Can we trust the USGS in the matter of the catastrophic eruption of Yellowstone? Right now, the volcano is not erupting yet, as is stated by USGS, but we can see that it has been preparing for an eruption for the past 20 years. We understand that the data we have analyzed is incomplete, but even based on them, we can clearly see that the volcano will inevitably erupt, since Yellowstone is about ready for a super eruption, for which it has been preparing for 640,000 years. And this moment coincides with the 12,000-year cycle of cataclysms that we have entered. In the coming years, the Yellowstone supervolcano will cause much fear to people on Earth with its activity. So why are the world's reputable volcanologists, in accordance with the USGS's Twitter response, jeopardizing their reputation by hiding the truth? Everything is very simple. An eruption of such a scale would result in the death of billions of people worldwide. It is already high time to raise the alarm. But who will take the responsibility to do this? Why are scientists silent? The answer is simple. If a volcano does erupt, everyone will die. And then scientists will not have to be accountable. And if the eruption doesn't occur, it means they were right all along. In the consumerist format, there is no way out of this situation.
we won't be able to do anything about the Yellowstone eruption and save humanity. Only in the creative format of society will we be able to do everything to know about the eruption of any volcano in advance, and even be able to reliably use caldera depressurization technologies to prevent an eruption instead of activating the volcano. But the most important thing is that we'll be able to save the lives of billions of people. We are telling the truth about the high probability of Yellowstone's eruption in the next few years, because we are not financially interested and do not risk losing our careers. We speak out because we want to live, and we offer a way out. The only viable measures at this point that each person can take is to learn more about the Creative Society Project and support it by actively spreading information about it. Only in this way can we prevent catastrophic eruptions of supervolcanoes on the planet. Join us, and you will be sure for your future and the future of your loved ones. The risk of explosion of the Yellowstone supervolcano is enormous. In fact, we're sitting on a powder keg. Such an explosion would mean the death of all humankind. How many of us really know that? Now, you know that vital information is being hidden from you. And not only hidden, but all leaks of this data and all information about it is being blocked. Why do you think politicians do this? It's very simple, because they don't see a solution. I would like to draw your attention to the following fact. We do not blame politicians. We can understand them. They keep quiet so as not to cause panic because they do not see a way out. Believe me, we would be silent too if we didn't know that there is a real way out. But we, the participants of the Creative Society Project, tell the truth openly because we know the solution. It really exists. There is a way out. Creative Society. And later at today's forum, you will learn in detail what the format of the Creative Society is and how we, all humanity, can build it together. One might think that these disasters happening today are not really a cycle, but just random events. Unfortunately, no. As all changes on our planet are currently taking place according to a strict pattern, exactly as they occurred in the past cycles of disasters each 12,000 years. Let's recall based on what it was concluded that disasters of planetary scale occur every 12,000 years, while every 24,000 years they're even stronger. Changes similar to what we now see occurred before the peak of the crushing disaster just about 12,000 years ago. Those events are called the Alared oscillation and the Younger Dryas glaciation that followed. 12,800 years ago, global temperatures rose as much as 15 degrees Celsius within just a few years. Most of the ice sheet suddenly melted, and the Earth emerged from a full ice age. At that time, there were extreme floods and other natural disasters, along with an intense sea level rise. The Gulf Stream stopped at that time, just as it is happening nowadays. Scientists from the University of Kansas have proven that about 12,800 years ago, there was a giant fire on Earth that covered 1/10 of the entire planet's surface. Other researchers have also found that large fires raged in Siberia 12,000 years ago. Similarly, nowadays, there are more and more large-scale fires that cannot be extinguished. Based on an analysis of satellite images, scientists have discovered that 10 to 13,000 years ago, the largest known dunes formed in the Sahara Desert and other regions, indicating the enormous strength of winds during the Younger Dryas. A short-term intensification of winds during that period has also been documented from Greenland ice cores data and research in Alaska. Nowadays, the same phenomena are happening on Earth as during the Younger Dryas. We see winds, hurricanes, typhoons, and tornadoes intensifying,
and destroying entire cities, razing them to the ground. Right at the cycle change 12,000 years ago, there was a very intensive seismic activity. This is indicated by radiocarbon data, as well as paleographic reconstructions of the Younger Dryas. During the same time period, more than 12,000 years ago, as well as now, there was a drastic weakening of the magnetic field and a pole shift, which was called the Gothenburg excursion. The reason for all these abrupt changes was an abnormal magmatic activity caused by changes in the core. This was expressed in large-scale volcanic eruptions that scientists recorded in the Younger Dryas by dust and traces of acid rains and glacial core. Analysis of sediments found in Hall's Cave points to volcanic eruptions that caused a volcanic winter about 13,000 years ago and glaciation across the globe. After the sudden warming in the Younger Dryas, an equally abrupt cooling occurred. This event caused a mass extinction of megafauna. Thousands of frozen mammoths and other mammals were found in the ice on the northern slopes of Siberia. There happened a drastic decline in the human population, including extinction of the Cro-Magnon. All of those catastrophic events occurred within just a few decades. The same catastrophic events occurred on the planet not only 12,000 years ago, but also earlier. Taking into account errors in dating, this cycle is very well traced in the geological data. Catastrophists among scientists wrote about it independently of each other in their books and works. Vladimir Bubnenkov, Vitaly Bushyev, Alexander Baturin, Igor Kopolov, Nikolai Petrov, Maynard White, Douglas Vogt, and many other scientists have come to understand the cyclicity of global cataclysms on Earth with a period of approximately 12,000 years. In geology, paleontology, and archaeology, there is numerous evidence of past disasters of this cycle. Each of these catastrophic events was characterized not only by abrupt changes in the climate situation, but also by complete geodynamic restructuring and excursion of the magnetic field, widespread disastrous volcanic eruptions, tectonic restructuring, atmospheric temperature variations by 10 to 15 degrees, and changes in the world's ocean levels by 20 to 50 meters, followed by large-scale glaciations. Since every cycle is accompanied by a change in the magnetic field and powerful volcanic eruptions, it clearly indicates that the cycle is associated with changes in the planet's core, just as it is happening now. We are entering the active phase of the cataclysmic cycle. So, the conclusion that there is a cycle of 12,000 years was based on an extensive interdisciplinary research of traces of disasters from ice cores, river flood traces, ash layers from eruptions and mega fires, paleomagnetic events, tectonic restructuring, geological data, and many other facts. What is important to understand is that these cyclical disasters occur almost instantaneously on a geological timescale. In the previous disaster cycle, only a few decades passed between the abrupt warming and subsequent cooling of the Younger Dryas. Because of the abruptness of these changes, non-specialists and journalists interpreted them as a result of meteorite crash. So abruptly and unexpectedly they happened. However, those who have studied the Younger Dryas event comprehensively are convinced that it was volcanic eruptions that caused the abrupt warming and subsequent cooling. Moreover, at the same time, there was drifting of the poles on the planet, which can in no way be connected with the falling of meteorites. Those who watched the previous forum already know what catastrophic volcanic eruptions and abrupt changes in the magnetic field have in common. What they have in common is the cause, the destabilization of the core of our planet due to external impact from outer space, which affects the planets of the solar system every 12,000 years.
During each 12,000-year cycle of catastrophe, there is a drift of a magnetic poles, which we are observing now. The pole shift from 12,000 years ago is called Gutenberg excursion, 24, Lake Mungo, 36, Mono Lake, 48, La Chambre, and so on. In past cycles, the magnetic field also weakened. For example, according to the paleomagnetic research and dendrochronology, during the La Chambre event, the planet's magnetosphere shrank to about 3.8 times the Earth's radius. One hypothesis claims that the extinction of Neanderthals occurred due to the increased ultraviolet radiations, since the weakened magnetic field allowed greater flow of radiation to the Earth's surface. According to scientists' model, at that time, auroras were observed even near the equator. These changes of the magnetic field are already gaining momentum now. You may think that this is not a very important parameter since you cannot feel it by yourself. But in fact, this is a catastrophic phenomenon threatening all life on the planet, and soon you will see this for yourself. Let's look at the magnetic field in the current 12,000-year cycle. What anomalies on the planet they cause, and what threats these possess to us. Again, that in 1995, as a result of the changes in the Earth magnetic field and in the Earth core, the North magnetic pole, previously moving at a speed of about 10 miles a year, drastically accelerated by 3.5 times. This is the result of heating of the outer core and acceleration of the flow of molten iron inside of it. Today, South Atlantic magnetic anomaly is growing due to the magnetic field weakening. Over last century, the intensity of the Earth magnetic field has dropped by more than 10%. This means that a more powerful flow of cosmic radiation, such as ultraviolet, X-ray, gamma, and their derivative, is threatening us. This also means that an even greater flux of the external cosmic impact is penetrating towards the core. There is another sign of the changes in the Earth magnetic field, which indicates the stabilization of the core and is probably unexpected for you. These are atypical auroras. You probably noticed that this year there are particularly many abnormally bright and frequent auroras in various non-typical places of the planet. People have posted numerous photos and videos on social networks admiring this phenomena. However, unfortunately, there isn't anything to admire, and now we will explain why. What is an aurora? This is the interaction of the solar wind with the Earth magnetic field and the atmosphere. In simple terms, the solar wind particles interact with oxygen and nitrogen, causing them to emit light, which we observe as an aurora. Depending on how deeply charged particle can penetrate the atmosphere, what energy they have, the auroras with different colors we will observe. Each altitude has its own color, which is determined by the composition and density of the atmosphere. On Earth, we used to see green auroras, mainly on the poles. Green auroras occurs at the height of 60 to 130 kilometers above the Earth. Then solar wind particles with a medium energy interact with atomic oxygen. However, the auroras also can be red. It occurs due to the interaction of high-energy solar wind particles with atomic oxygen. Usually, it appears at the heights above 130 miles because such high-energy particles were prevented by the magnetic field from penetrating below this altitude. Red auroras were rare. They occurred only during the intense magnetic storms. Now, we observe an extremely alarming anomaly. Not only red auroras become more frequent, they already been observed at the altitude lower than 55 miles. What does it mean? First of all, this means that the magnetic field is weakening, and those active high-energy particles of solar wind, which were supposed to be reflected from magnetic field, and they are freely penetrating deeper into the atmosphere and beginning to interact with atomic oxygen closer to the Earth. This is important to note that there is a penetration of larger, more highly charged particles that act more destructively.
The fact that the red auroras occur in the lower layers of the atmosphere means that they are no longer protection above. The second reason why the auroras are behaving abnormally is the descent of the upper layer and middle layers of the atmosphere. The atmosphere is contracting, it is sinking, and the density of its upper and middle layers is decreasing. Moreover, its chemical composition is changing. Satellite data has revealed a decrease in the concentration of oxygen by 2 to 4 times at the altitudes of 80 miles. And the rate of the oxygen loss is significantly exceed all predictive model, indicating some pathological process leading to a decrease in oxygen in the atmosphere. Scientists also record the destruction of ozone by solar wind at the altitudes of 50 miles, and soon we will see the ozone layer being destroyed in the stratosphere at the altitudes of 30 miles. This means that we will lose our protection from UV radiation. Red auroras are already appearing in mid-latitude. Many of these were observed in February and March 2023. On January 5th, 2023, the sky over Germany was colored red. This was example of anomalous static red aurora. In addition to anomalous red aurora, blue, teal, white, and even pink auroras have also been observed, which also indicate the penetration of solar wind closer to the surface of Earth and cracks in the magnetic field. During the solar flares, auroras are increasingly moving towards the equator. For example, during the strong magnetic storm on March 24, 2023, which scientists could not predict in advance and did not expect its arrival, the auroras was observed in the United States, even in southern regions, such as Virginia, North Carolina, Oklahoma, and in Arizona. Polar auroras started reaching southern latitudes in Europe, such as Czech Republic, Ukraine, and southern Russia. Unusual bright and frequent auroras, which now occur far from the polar region, cannot be explained by activity of the sun, as the sun is currently in a prolonged minimum of its activity, meaning that the fewer particles from solar wind will reach the Earth. The only explanation for the aurora's anomalies is that the magnetic field is critically weakening, the atmosphere is contracting, and the solar wind is descending closer and closer to the surface. This is scary because it shows a large disturbance in the magnetic field, and it is a sign that the Earth's core is no longer working properly. We are horrified by the fact that people are now just admiring this phenomenon without realizing that this is the black mark of Cerberus. Admiring the northern lights with their rare colors is like admiring the cleanliness and sharpness of a blade when you are lying on a guillotine. Unfortunately, the scientific community does not consider the problem comprehensively as they should. These processes will only intensify further, and there will be more and more harsh radiation coming from space. Few people know that there is another anomalous phenomenon that has become more frequent in the last few years. It is a logical manifestation of an atypical behavior of a magnetic field, which looks like light pillars. Previously, similar phenomena were observed only during the auroras, but now they start to occur even without them. Currently, these phenomena are mainly observed in cold regions at night when they're from street lamps. You can read that such light pillars appear because hexagonal or column-shaped ice crystals are suspended in the air, one above another, and are illuminated by a light source. But recall night-winter photos from 10 to 20 years ago. Did you see light pillars on them as often as you see them now? After all, there were street lights, but there were no pillars. What is now keeping the ice crystals in suspended state? This is not just an optical effect. Nowadays, there are more and more cases when light pillars appear in groups. They are brightly colored in the color of the streetlights illuminating them. But the intensity of the pillar glows does not correspond to the brightness of the light source. And what is more abnormal is that light pillars with a red tint or color appeared, independent of the light source. What are these light pillars?
This is an atypical manifestation of the magnetic field properties, which cannot be detected by our instruments. It indicates a local weakening of the magnetic field. During such phenomena, cosmic radiation penetrates to the surface of the Earth along the magnetic field lines, interacts with the molecules in the air. This is what colors the pillars in different shades, similar to auroras. Ice crystals hang in suspended state along the power lines of the magnetic field. Today, you will learn what causes the local weakening of the magnetic field. Just as in the auroras, the red color in the light pillars indicate molecular oxygen, which we breathe, is being destroyed by harsh cosmic radiation. Molecular oxygen turns into atomic oxygen, which emits a reddish color, reddish light. This in turn indicates that anomalous zones in the magnetic field are becoming more frequent and more extensive, and the power lines of magnetic field are distorted. As a consequence, our atmosphere is subjected to even more severe attacks from cosmic radiation. Now, you understand why such phenomena as light pillars are not at all fascinating, but rather is frightening. Our protective magnetic field is weakening severely. Harsh cosmic radiation is penetrating deeper and deeper into the Earth's surface, and oxygen in the atmosphere is depleting. All this is progressing extremely rapidly, and we, being intelligent and educated people, do not see that. We admire the anomalous polar lights, light pillars, and say, how beautiful. What can be beautiful about impending death? Atypical anomalies in the magnetic field are terrifying and alarming phenomena, which is related to the destabilization of the core of our planet due to cosmic impact, which affects our planet once every 12,000 years. The climate Cerberus has literally given us, all of humanity, a black mark, and we admire and marvel at it. This is a Cerberus that dictates a sentence to all of humanity. So we understand that the Earth's magnetic field is weakening due to external cosmic impact on the core. Then you may ask, if the cosmic impact affects the entire solar system and goes to the cores of all planets, does it mean that on other planets similar anomalies should be registered? And that would be quite a valid question. Today we can study changes in the magnetospheres of other planets using direct measurements by satellites or by analyzing indirect signs. For example, the Voyager probe went to explore other planets 46 years ago. And for that time, we have gathered enough statistics to record changes. Let's find out what is happening to the magnetic fields of other planets in the solar system now. Plia energiovenas de la cosmo dum ciclo de du jaroj al la kernoj de ĉiuj planedoj de la sunsistemo. Estas la kernoj, kiuj generas la magnetajn kampojn de la planedoj. Pro la influo de kosma influo sur la terra kerno, ekde 1995 okazis ŝanĝoj en la magneta kampo de nia planedo. Ili manifestiĝas en la formo de maltipaj aŭroroj, la kresko de la suda atlantika anomalio, kaj la drivo de la polusoj. Eksteraj influoj ankaŭ influas aliajn planedojn kaj iliajn lunojn. Ni rigardu, kiajn signojn de ŝanĝoj en magnetaj kampoj ni povas vidi sur aliaj planedoj de la sunsistemo. En 2006 la manifestiĝo de magneta kampo estis registrita sur Venuso por la unua fojo, kvankam antaŭe ne estis signoj de ĝi. Kiel sekvo, aŭroroj nun estas observitaj sur Venuso. Ili aperas kiel malpezaj movaj punktoj de diversaj formoj kaj intensecoj. Kelkfoje ili disvastiĝas al la tuta planedo. Ĉio ĉi sugestas, ke ekde 2006 fortaj ŝanĝoj okazis en la kerno de Venuso, ĉar la magneta kampo ne povas aperi per nun Marso ne havas tutmondan magnetan kampon kiel rezulto de la katastrofo okazinta sur la planedo kaj influis la funkcion de ĝia kerno. Nur magnetigitaj rokoj sur la surfaco de la ruĝa planedo havas magnetajn ecojn. Kutime la magnetigo de rokoj estas tiel malforta, ke ĝi ne povas esti kondiĉo por la apero de aŭroroj.
Tamen, en la lastaj jardekoj, eĉen lokaj magnetigaj zonoj, auroroj subite aperis, la 11 ane de aŭgusto 2004 la marsa auroro estis observita por la unua fojo en la suda hemisfero de Marso. Ĝi korespondis al speciala speco de auroro ne antaŭe observita en la sunsistemo. En la periodo de 2004 ĝis 2014 entute 19 auroroj estis detektitaj, ĉiuj situantaj en la zono de anomalioj de la magnetaj rokoj de Marso. En aprilo 2022 giganta ŝinua diskreta auroro estis registrita sur Marso. Ĝi estis en formo de hela tordita strio de transviola lumo kaj kovris la apero de ĉiuj ĉi tiuj auroroj sur Marso indikas akran ŝanĝon en la propraĵoj de eĉ la neaktiva kerno de Marso. Post ĉio, dum la ciklo ĝi ankaŭ ricevas plian energion, kio signifas, ke ĝi povas sur Jupitero. La magneta kampo estas 20 fojojn pli forta ol tiu de la Tero, kaj auroroj okazas en la rentgen intervalo kaj 1 fojojn pli en 2010 datumoj de la satelito Juno montris, ke la magneta kampo de Jupitero spertis tutmondajn ŝanĝojn dum la pasintaj jardekoj. Tio estis vidita kompare kun la datumoj de la vojaĝanta sondilo, kiu esploris Jupiteron en la plej grandaj ŝanĝoj en la magneta kampo okazis en potenca magneta regiono proksime de la ekvatoro de Jupitero, konata kiel la granda blua punkto. Ĉi tiu transformo ne povas esti klarigita per eksteraj influoj sur la ke la ŝanĝo en la granda blua makulo estas asociita kun ŝanĝoj en la karakterizaĵoj de la kerno de la gasgiganto. Ĉi tiu fenomeno povas esti komparita kun la suda atlantika magneta anomalio, kiun auroroj ankaŭ troviĝas sur la plej grandaj satelitoj de Jupitero. Tamen, estas interese, ke la nordaj lumoj estis malkovritaj sur listo por la unua fojo nur en. Ĉi tio indikas, ke ŝanĝoj en la magnetaj propraĵoj de nukleoj dum ciklo de 12 jaroj okazas ne nur ĉe gasgigantoj, sed ankaŭ ĉe satelitoj, ĉar ili, kompare kun la Tero, Saturno havas multe pli grandan magnetosferon. Sur la Tero, auroroj estas kutime kaŭzitaj de la suna vento, dum sur Saturno, la suna vento havas multe malpli efiko. Sur Saturno, la auroroj brilas en la infraruĝaj kaj transviolaj gamoj, tio estas nevideblaj por. Malgraŭ la fakto, ke la suna vento ne povis influi la plifortigon de la auroroj sur Saturno, en 2017 kune kun la klasika auroro sur Saturno, nova speco de auroro estis observita. Ĝi estis kaŭzita de ultrarapidaj ventoj en. Ni povas vidi kiel la parametroj de magnetaj kampoj sur malsamaj planedoj de la sunsistemo ŝanĝiĝis en la lastaj jaroj kompare kun antaŭaj observoj. Tiuj ŝanĝoj okazas kaj sur surteraj planedoj. Ŝanĝoj en la magnetaj kampoj de planedoj estas kaŭzitaj de ŝanĝoj en iliaj kernoj, kaj la sinkroneco de ĉi tiuj procezoj indikas ununuran eksteran faktoron, kosman influon, kiu influas la kernojn de ĉiuj planedoj de la sunsistemo en ciklo de 12 jaroj. jaroj. Let us draw some brief conclusions. As we've seen, magnetic field anomalies on other planets occur in the same way as they do on Earth. This again, the entire solar system is influenced by cosmic impact on the planet's cores. And later today you will learn why exactly the planet's cores react to the external impact and what exactly happens in the interior of due to the imbalance of their cores. Now we've considered how physical phenomena react to failures in functioning of the core, and this can be seen both on Earth and in the outer space. But there is another indicator on Earth which other planets don't have, anomalies in the magnetic field.
That indicator is living organisms. On Earth, everything living, from humans to fungi, insects and bacteria, depends on the magnetic field. So any abnormal changes in the magnetic field will affect their vital functions. And today you will find out how disastrously they are affected. According to experiments, the biological effects of changes in magnetic fields on living organisms can be so serious that they can be considered as dangerous as radiation. There are studies on mutation and cancer in living organisms from exposure to magnetic fields. Magnetic fields affect electrical conductivity and fluid media in an organism. The more complex an organism is, the more adaptive compensatory mechanisms are provided by nature in the form of nervous and immune systems and fluid media. Este campo influye electroconductividad al fluido más comunicable en organismo. Yo pli complejo organismo este despre adapte compensa mecanismo este disponible de la todo en la forma de nervo y un sistema en el fluido más comunicable. Yo pli más grande que el simple organismo. La efecto del magneto campo de la Tierra sur mosquito que elefante esto es malsama char. El sistema de organismo esto es malsama. Do insecto esto es pli vulnerable de change en el magneto campo que equivale он чего формулировать специю ходил с инсекту или индийцу для формы под инсекту это сок фокоприали то ультивы мульто бирды рептилию думали ластой десьяру и кем пост комментитис критика шанджу in la terra magneto campo la nombro de insecti multiplidis du como 15% e are magneto soro anche influis un tempo dum la dec du multicicli de cataclismo pro shangju in la kierno de la planedo sur la Terra spazio anche comenza a sapere areo de magneto anomalie che un estes defectite. Io citio areo estes la unueco kiu areo vivante organismo kiu kiem la magneto campo in citio areo malfortigis la populacio da specio malpligis ĉar la specio pligis la populacio sub tie provizo besto havas šanco pluvivis adaptiĝi kaj konservi la loĝantaro con Tutmonda problema che il subito fortigis de la planedo magneto campo kazas amaso furto kaj fauna ĝuste tio okazas hodiaŭ circa 1 miliono da specioj besto planto kaj fondo en minacoj. Por morto io povus diri che gestos pro klimata ŝanĝo habitat media populado jes tio estas vera sed ne nur tio la efiko de ŝanĝo en la magneta kampo de la Terra sur vivanta organismo estas kritike subtila kvankam ĝi estas mortiga aspekto videon pri la amplekso de hodiaŭ pro ŝanĝo en la magneta kampo. Changes in the Earth's magnetic field on living organisms is critically understudied, although it's already deadly. Let's watch a video about the scope of species extinction today due to changes in the magnetic field. Ni nun estas sur la rando de la sesa massa formorto de specioj, kaj multaj estaĵoj malaperas kun alarma rapideco. Eĉ pli ĝena estas la fakto, ke tio estis ekigita ne nur de homa aktiveco, sed ankaŭ de magnetakampaj anomalioj, kiuj okazis dum la lastaj 3 jardekoj. Antaŭ ĉio, la plej malgrandaj simplaj specioj de la besta mondo formortas, ĉar ili ne povas adaptiĝi al la akra ŝanĝo en la magneta kampo. Sed, bedaŭrinde, ĉi tio insektoj. En 2019 la revuo Biological Conservation publikigis studon pri la malkresko de 41% de insektaj specioj, kaj 1 triono de ili jam estas endanĝerigitaj. En la lastaj jardekoj, 46% de abelspecioj formortis. Abeloj uzas geomagnetajn informojn por sinkronigi sian biologian horloĝon, navigi en la spaco, konstrui mielĉelarojn, reĝi ĉelojn kotopo. Sciencistoj sonigas la alarmon, la nombro da abeloj malpliiĝas eĉ en arbaroj, kiuj restas netuŝitaj de homa aktiveco. Ĉi tio montras la influon de ŝanĝoj en la magneta kampo. Multaj specioj de papilioj kaj tineoj estis signife trafitaj. En Britio, ekzemple, iliaj nombroj malpliiĝis je 50% inter 2000 kaj 2009. Insektopopulacioj en protektitaj areoj de Germanio malpliiĝis je 76% dum la lastaj 27 jaroj. Same, la tropikoj de Porto Rico vidis malkreskon de 70 ĝis 90% en insekta biomaso dum periodo de 36 jaroj. La malkresko de la nombro da insektoj kaŭzis la formorton de birdoj, ranoj kaj lacertoj kiuj manĝis ilin.
La amasa formorto de insectoj kondukos al media katastrofo. La malapero de ŝajne sensignifaj specioj kiel la moskito, kondukos al domanifico, finfine kondukante al la laŭgrada disfalo de la tuta kompleksa sistemo de la besta mondo. Ranoj kaj amfibioj. Dum la pasintaj 20 do 40 jaroj, pro ŝanĝojn la tutmonda magneta kampo, estis akra malkresko de la nombro de populacioj de multaj specioj de amfibioj tra la mondo sur senprecedenca skalo. Tiu ĉi fenomeno mem altiris pli grandan atenton de sciencistoj kaj kaŭzis grandan publikan zorgon, precipe en Nordameriko. Ĉi tiuj interrompoj kondukas ne nur al populacio malkreskoj, sed ankaŭ al mutacioj, hermafroditaj individuoj kaj aliaj patologioj. En la kemia analizo de la akvo, ĉiuj parametroj estis ene de normalaj limoj, indikante ĝuste la efikon de ŝanĝoj en la magneta kampo. En la granda arbara areo de Bunderbos en Nederlando, la loĝantaro de salamandroj konstante malpliiĝas ekde 2000, ok pro nekonataj kialoj. Antaŭ 2013 nur 4% de ilia antaŭa kvanto restis. Ŝanĝoj en la magneta kampo ankaŭ influas dolĉakvajn krustacojn. Laŭ studoj, la malfortiĝo de la tera magneta kampo kondukas al malpliigo de la grandeco de dafnia zooplanktono kaj bremsas ilian reproduktadon. Birdoj. Dum migrado, birdoj navigas uzante magnetajn kampojn. Studo de 2 milionoj da kaptoj de 152 birdospecioj en Nordameriko rivelis amas fenomenon de birda vagado, kiam birdoj perdis sian direkton kaj deviis de sia vojo pro geomagnetaj perturboj. Anomaloj zonoj nerekteleblaj per meuradoj. Lastatempe, estis kazoj kie diversaj specioj de migrantaj birdoj ne flugis al siaj vintrolokoj pro okazoj de magnetaj anomalioj, kiuj ne estas detektitaj per modernaj aparatoj. Tiaj anomalioj estas karakterizitaj per maloftita aero, nenatura por birda flugo. En 2020 centoj da miloj da mortintaj migrantaj birdoj estis trovitaj en la sudokcidenta Usono. La birdoj estis en bona fizika stato, krom ekstrema elĉerpiĝo. Kvazaŭ ili eniris kaptilon, kie iu potenco devigis ilin flugi ĝis elĉerpiĝo, ĝis ili mortis. En la lastaj jardekoj, kazoj de tutaj aroj de birdoj falantaj mortaj pro kialoj nekonataj al ornitologoj estis registritaj ĉie en la mondo. Timigaj faktoj de pliaj sekvoj de lokaj magnetakampaj anomalioj, kiuj ne estas detektitaj per modernaj mezuriloj, estas observataj tutmonde. Tiuj inkludas subitajn enkaptiĝojn de balenoj, delfenoj, havenfokoj, kaj krokodiloj. Kazoj de sovaĝaj kaproloj, kaproj, kaj ŝafoj frenezaj sen iu registrita fonto de malsano ankaŭ estis dokumentitaj. Bestoj mortas, kaj sciencistoj ne scias kial. Nia tero iom post iom mortas. Nia flaŭro kaj faŭno mortas pro la ciklo, kiu kaŭzas ĉiujn ĉi tiujn ŝanĝojn. La plej malgrandaj specioj estas la unuaj kiuj mortas. Tiam ĝi influos pli grandajn en la venontaj jaroj, la nombro da nerimarkeblaj magnetaj anomalioj asociitaj kun ŝanĝoj en la kerno de la tero nur pliiĝos. Ĝuste nun, ni havas nenion por kontraŭstari ĉi tiujn magnetajn. У вас может возникнуть вопрос. You may have a question. Earlier in our report, Vei applicava demanda durante ogni rapporto ne discute sul Klimato ŝanĝo alia planedo profundfokusismo kaj detruoj proceso en la interno de la Tero, kiel subite parolas pri la deserto kaj vestoj, la climate change holistically. Well, everything is interconnected, and careful observation of Io the rigardo behavior Klimato ŝanĝo. Dum ĉi tiu kiu zorgema observado kon insekto kaj besto povas helpi nin pli bone kompreni kiu okazas zonoj de geomagnetaj anomalioj kaj kie estas kion ni ne povas kapti per aparato, hodiaŭ povas esti detektita per diversaj signoj, kiel tiam elektis fakajn aliron, ĉar li rimarkis, ke ju pli homoj rigardas la bildon pri klimata ŝanĝo, des pli bone ni povas esplori aferon kaj des pli rapide ni povas trovi solvon. Ni kiel homaro nun alproksimiĝis al ĝerlimo ĉar magneta anomalio por detruas ne nur faŭnon, sed ankaŭ la vivojn de milionoj da homoj, jam neniu invitas ĉiujn speciule atenti la informon, kiun ni nun parolas. We invite all experts to pay attention to the information that we'll now voice.
As we have mentioned earlier, as today, the Earth's magnetic field has weakened by 10%, and this trend is Chile antaŭe menciis ĝis hodiaŭ la Tera magneta kampo malfortiĝis 10% kaj ĉi tiu kreskas kaj rezulte ni homoj fariĝis vulnerablaj la efiko de kosma radiado tiel nuntempe observas rapidan kreskon de onkologiaj virusoj kaj aliaj specoj de malsanoj. Tiel nia korpo estas proksime ligita al la magneta kampo, ĉar nia sango enhavas feron, la sangofluo en la bazo kondukas la formado de magneta kampo ĉirkaŭ ili kaj neŭronoj en la nerva sistemo estas portanto de elektraj ŝargoj, kio signifas ke ili estas senteblaj eksteraj magneta kampo tiel kardiovaskula sistemo kaj certa nervosistemo de homo estas la unua respondoŝanĝo en magneta kampo estas konstanta fakto ke dum magnetaj stormoj de nombro atako kaj batoj inkluzive de mortige pliiĝis trioble. Ĉi tiu ŝanĝo en la magneta kampo reduktas la eksteran ŝanĝon, kio kondutos al ili kiniĝo stranga, kual pliiĝo pliiĝis ĉirkaŭ 2,5 fojon, kio signife pliigis la riskon de trombozo. Young, healthy people have suddenly and prematurely started Kelly pozna pre stara bliska karta Universitato Columbia in Usono e liga sentarom pri circadia ritmo della corpo kaj melatonina conductado con ŝanĝo en la magneta campo de la Tero, ĉe opinias ke geomagneta stormo provos kreskon de argo depresa stato kaj mem mortiĝo nuntempe la efiko de magnetaj stormoj estas severa, ĉar nia proteza magneta ŝildo malfortiĝas. Nia rigardu la gildon pri la indico de kardiovaskula malsano pri malordo kaj kancero, kiuj serie pliiĝis kaj serie kaŭzita interale de ŝanĝo en la Tera magneta kampo, ĉi tiu nombro estas ŝokaj. And all these tell us that the cause lies in the processes that we still don't know. Ni ŝatas neĝi alian neĝi fakton realtan la nia sano, kiel oficiala scienco ankoraŭ ne povas klarigi multan alarmon junaj la homoj subite kaj antaŭtempe komencas morti ne korupcio, ne malkaŝis organikan damaĝon. Estis kvazaŭ la koro estis simple malŝaltita, ĉi tiu fenomeno estis nomita sub la plenkreska morto sindromo. Kuracistoj ne povas trovi klarigon por ĉi tiu fenomeno kaj estas de la nombro kazoj okazantaj estas pluraj teorioj pri kio povas esti kaŭzo de ĉi tiu subite morto. Vi povas vidi sur la ekrano nun. Sed malgraŭ financo kaj esplorado de ĉi tiu areo, la nombro de subite morto en la mondo daŭre pliiĝis rapide. Ĉi tio diras al ni ke kaŭzo kuŝas en proceso ankoraŭ nekonata de oficiala scienco, kio estas kialo por ĉi tio. La scienco ne atendas alian specon de anomalio en la magneta kampo. Tio estas draste lokoj pliiĝi en magneta kampo intensa, kiu migras sur surfacon de la Tero. La homokorpo kiam eksplorita tiu areo simple fermiĝas, reanimado ne estas farita ene de la 1-2-3 minutoj. Morto okazas hodiaŭ pro la kreskanta malstabileco de la kerno de la planedo. Ĉi tiu tipa anomalio okazas pli kaj pli ofte en diversaj partoj de la planedo, kio signifas ke la kvanto de subite morto daŭre altiĝos. Estas neeble ŝirmi kontraŭ ĉi tiu fenomeno. La venontaj jaroj fariĝos nova tutmonda pandemio. La ŝpuros kiel savi vian vivon. Anomalies in the Earth's magnetic field are now leading to another type of atmospheric phenomena that is extremely dangerous and is already causing the death of people. Hodiaŭ la vivo estas taksata. In the Earth's magnetic field. Anomalio en la magneta campo de la Tero nun kondutas alia speco de atmosfera fenomeno, kiu estas ege danĝera kaj jam kaŭzas morton de homoj. Tiu fenomeno ankoraŭ ne estas ligita en magneta campo. Specialistoj provas klarigi ilin per tradicia maniero. Ne nur donas al vi plurajn ekzemplojn por ilustrigi ĉi tiun tipon de anomalio inter la grandega nombro de klimata katastrofoj, kiuj atakis popolon de Sauda Arabio dum la pasintaj 6 monatoj. Estis unu cirkonstanco, pri kiu neniu atendis. La 28 decembro 2022 temperaturo subito falis en Mekao. Tamen ĝi malvarmiĝis ĉirkaŭ ĝia areo, la malvarmeco aperis kaj subite neniu. Tiu ĉi subita malvarmiĝo estas akompanata de pluvo kaj malio. Post iom da tempo la temperaturo normaliĝis, do neniu atendis ĉi tion.
Nenormale subite care localizite temperatură statul es provite este corregite exemplu per acta ciclonul importante la avanzat che il do citiu ciclonul ne malvestigi survoli certi ciclonul bavige de post ca se spunon de malvarmo al sio tutta traiectorio arca ciclonul ne po subite ca quali de suprafari malvarmo nel loco regione ca malaperis in spuro simile tiu localizite temperatură anche este se mate în alia mondo parco exemplu în 2.1 de decembrie în Colorado sono la temperatura quale si ricorda 2.3 Celsius grado în horo ca în stato registri sen precedenten ma la litigio de temperatură la 3 februario nu sono proxime de la observatorio sur monto Washington la porta alla falcitis minus 43 Celsius monto conata per la plej malbona vetero della mondo di serci può essere conata combinaggio de forte temperature con uragano in più il 100 mil horo 100 km per horo e 100 km minus sub de 3 la temperatura fale este stil subite ca arbu ca grund explosis ca kraski spro la frosta fosse como Estas sur la monto en tiu momento il havos trasmordo en de 2 minutos sam tempo kun la temperatura falo estis sacra falo de premo meteorologo kvarigis tiun extrema in condition per la parte gruto de la stratosfero en la malsupra atmosfero vi povas via animacion extrano. You can see the animation on the screen. Localizite temperatura estas asociata con la alia specie de multiple magneta anomalio che ancora non è detectite de niente strumento che anomalio se sprochaggio in la cerco de armo aer molecole grave compagni che la scende di atmosfera e aero molecole traffico del magneto campo nella zona del multiple magneta anomalio la scende de en la atmosfera scientifica che risulta ligo inter la molecole malfortigis relativo aero parigis malpli densa che malverma aero suprafatta volo dell'atmosfera rapide mal supren iras surface della terra dum varma aero supren iras en la stratosfera tio ci fenomeno ogni povis nuove atmosfera contrigio now Universigion kiu okazas tre rapide kaj havas lokan karakteron. Ĉi tiu fenomeno povas esti detektita per mezurado de la ŝanĝo de molekuloj en la plej supra tavolo de la atmosfero. Anketo povas esti metita ĉe malsama parto de la planedo por renkonti mezuradon de la elektra salgo sur ĝia intenseco kaj forto tiel ni povas studi ĉi tiun zonon por amplekse observi la ŝanĝojn en la magneta kampo kaj la procezon tekeron de la Tero. We will be able to study these overturn zones to comprehensively observe changes in the magnetic field and the processes occurring in the Earth's core. Another manifestation of such decompressed zones in the atmosphere has been the increasing occurrence of clear air turbulence, where air pockets form without any apparent reason. This phenomenon is not predicted and not detected by radars. On March 2, 2023, a Lufthansa crew encountered severe turbulence at an altitude of around 6.8 miles. The plane literally plumped more than 1,000 feet downwards. 7 people were seriously injured and taken to the hospital. On December 18, 2022, a United Airlines plane during takeoff climbed to 2,200 feet, 670 meters above the ocean. Suddenly, it began losing altitude rapidly. Fortunately, the crew was able to regain control over the plane only 775 feet or 200 meters above the water. On March 21, 2022, a China Eastern Airlines plane took off from Kunming Airport in China. After 2 hours of normal flight, the airliner suddenly began to fall. In just 2 minutes, the plane plumped 4.4 miles, 7 kilometers downwards. The captain tried to avoid the crash and gain altitude, but in a split second, the plane turned 90 degrees and crashed vertically into the ground. We have given, and right now you can see this on the screen, the simulation.
We have given only a few examples. In all of those cases, without any apparent external conditions, there was a dramatic drop of altitude. Planes literally fall into air pockets, which leads to serious disasters and loss of lives. Such phenomena of air decompression, as well as atmospheric overturns, are associated with areas of atypical magnetic anomalies. The Bermuda Triangle is one of these pathological zones. Planes and ships disappear there from time to time. Due to the disruption of the magnetic field in such areas, the adhesion between air molecules decreases, leading to the formation of air pockets. Air simply ceases to support the plane. Moreover, water molecules in these areas behave in a similar way. The bonds between them weaken and the water becomes so fluid that the ships literally fall to the bottom, sinking without any mechanical damage. But if previously, as in the case of Bermuda Triangle, we knew where the atypical magnetic anomaly could occur, nowadays such Bermuda Triangles are appearing more frequently and almost everywhere. There will be more turbulent pockets in the atmosphere, especially at altitudes of 26,000 feet, 8 kilometers, and higher, where most airplanes fly. These pockets are already breaking through to the ground, and the time will come when there will be so many such pockets that flying and sailing will be impossible. If you take off, it's not certain that we will land safely. It will be very, very risky. It's scary to say that, but we have to talk about it, because we're obliged to warn people. Unfortunately, in the consumerist format of society where human life worth nothing, such anomalies are not properly studied, and moreover, they will be hushed up to the last moment so that not to cause panic and not to lose profit. How many airlines do you think will want to make a statement that flying is now dangerous? Well, you know the answer yourself. Let's summarize. Due to the malfunction in the Earth's core caused by the external cosmic impact, the magnetic field of our planet undergoes catastrophic changes. Anomalous auroras, light pillars, atmospheric voids, turbulence anomalies, zones of air and water decompaction are appearing, where overturns are formed, areas of magnetic anomalies. Living organisms and people are dying, and if the overall destabilization of the magnetic field is related to the disruption of the core in general, then local migrating zones of magnetic anomalies have an even more detailed explanation. These anomalies are formed by sudden bursts of electromagnetic energy from the planet's interior, and these bursts occur as a result of cavitation explosions in magma in the interior of our planet. We have described this mechanism earlier in the forum when we talked about deep-focus earthquakes, including those that cause the theory. With such a cavitation explosion in magma, the wave propagates tangentially, as in the Yudkin effect, and leads to the appearance of the zones of atypical magnetic fields anomalies on the plane's surface. Due to the destabilization of the core, such explosions occur more and more frequently, which means that soon we will observe not only intensification of such above-mentioned anomalies, but also a huge amount of lightning striking from the Earth's interior and the increase in the number of ball lightning. All the facts you have heard today about the changes in the electromagnetic field indicate that our core is already extremely unstable, and that means that our planet is currently following the worst scenario of the cycle of climate catastrophes. Later in the forum, you will learn why humanity will face its end even earlier than 2036. Another confirmation of this is the intensification of climate anomalies and disasters on the planet as a whole. We carefully study everything that is happening to our planet, all the habits of the climate servers, because we realize that if no one does that, then humanity is simply doomed. And now we want to present to your attention a video containing terrifying facts about the growing power of the climate Cerberus, which unfortunately we cannot counteract today.
naturaj katastrofoj de tia grandeco kaj forto neniam estis atestitaj de nia homaro antaŭe, ĝi similas al cerbero, kiu eksplodis el la interno de la tero. Ni observis la klimaton cerbero kiam ĝi ĵus komencis kreski. Ni estas miloj da volontuloj de la klimata monitora teamo de la kreiva societo el la tuta mondo, kiuj laboras 24/7 por kolekti kaj analizi grandegajn kvantojn da datumoj. Eĉ pluraj esplorinstitutoj ne povas prilabori tiom da datumoj, sed oni povas fari homojn kunigitaj de unu celo. Rigardante la cerberon, ni konstatis, ke ĝi nun kreskis kaj liberiĝis. Ĝi jam diras nian planedon, detruas niajn hejmojn kaj forprenas niajn vivojn. Kaj tamen, plej multaj homoj tute ne konscias pri ĉi tiu minaco kaj ne komprenas, kio okazas al la klimato. Sed ni rimarkas, ke la klimata cerbero ne haltos per si mem. Por haltigi ĝin, ni devas studi ĉiujn ĝiajn kutimojn. La kosto de ĉiu el ili estas la vivo de multaj homoj. La cerbero estas nun multajn paŝojn antaŭ ni, kaj ni nur sekvas ĝian spuron. Ni rakontos al vi pri la kutimoj, kiujn ni sukcesis identigi. Vidinte ĉi tiun filmeton, vi ne povos diri, ke neniu avertis vin. La cerbero atakas subite kaj fulmrapide kiam vi malplej atendas ĝin. Preskaŭ ne estis tempo por reagi. Neniu, mi nenion povis elpreni, ĉar la fajro venis, kaj estis terure. Neniu eliro por eliri. Ni devis salti el la fenestro. Kaj ĝi estis kiel filmo kie la domo glitas malsupren malantaŭ vi kaj vi kuras por via vivo. Sed mi perdis nian domon. Sed mi fartas bone. La 28 de marto, homoj pace promenis sur la urbaj stratoj en Kartvelio. Momentojn poste ili trovis sin sub la rubo de stratstrukturoj. La strukturo tiom tremis en la vento. Mi pensis, ke ĝi estas tertremo. Rigardu, de la komenco ĝis la fino de la merkato, la vento tute blovis la tutan tegmenton. En marto, la urbo mia Koima, Japanio, ricevis pli ol 1 monatan pluvon ene de nur 1 horo. Dum vi serĉas ŝirmejon kontraŭ la pluvo, rekorda kvanto da akvo falas sur vin, kaj ĝi fariĝas inundo. Ene de 3-4 minutoj la akvonivelo altiĝis je 2 metroj. Okazis tiel rapide, akvo estis ĉie. Post 10 minutoj, la tuta korto fariĝis rivero. Estas kvazaŭ du grandegaj tsunamoj pasis, estis unu, kaj poste la dua, kiu tiel rapide kolapsis. La cerbero ne obeas la regulojn, la taktikoj de siaj atakoj estas neantaŭvideblaj. Ĝi interŝanĝas la 4 sezonojn. En februaro 2023 kiam estis somero en la suda hemisfero, temperaturo falis sub 0 kaj neĝo falis en Aŭstralio kaj Argentino. Dum en Eŭropo, somero alvenis meze de vintro. Nur en Germanio, 982 varmecrekordoj estis rompitaj en nur 3 vintraj tagoj. Kelkajn tagojn poste la eŭropa varmondo estis anstataŭigita per nenormala malvarmo. Ĉi tio okazas en la tuta mondo, ekster normaj varmego kaj malvarmo alternas je katastrofe rapida ritmo. Kaj tio ankaŭ estas la terura subskribo de la cerbero, ĝi alportas kaoson al via ĉiutaga vivo. En Afriko, en suda Maroko, neĝo estas maloftaĵo. Sed en februaro 2023 la loĝantoj de pluraj komunumoj estis fortranĉitaj de la ekstera mondo post forta neĝado. Krishelpo devis esti liverita per aviadilo. La klimato cerbero estas kompleksa kaj inventema en siaj atakoj.
tropika ciklono fredde formiĝis en la Hinda Oceano en februaro 2023 daŭrante 35 tagojn la ciklono vojaĝis enorman distancon de 10 km, iĝante la plej potenca ciklono en la suda hemisfero kaj la plej longaviva en mondhistorio. Survoje fredde intensigis 7 fojojn, kio neniam antaŭe okazis, kaj ĝia trajektorio estis io ajn krom normala ciklontrako. Ĝi plurfoje turniĝis kaj daŭrigis sian vojon. Ciklono fredde lasis katastrofan ruiniĝon kaj postulis pli ol 600 homajn vivojn en 6 landoj. La klimato Cerbero neniam dormas. Ĝi atakas kiam vi estas plej vundebla kaj sendependa. Loĝantoj de San Paulo en Brazilo enlitiĝis al la konata sono de pluvego. Ĉetagiĝo, fulminundo kaj multoblaj terblitoj entombigis proksimume 50 domojn kun dormantaj homoj. La Cerbero ne konas kompaton. Nun ĝi jam faras iujn vere terurajn frapojn, sed ĉi tio estas nur la komenco. Frumatene de la 6 de februaro 2023 tertremo kun magnitudo 7,8 detruis la pacajn dormantajn urbojn en Sirio kaj Turkio. La mortiga tertremo estis nur la komenco de terura katastrofo, sekvita de la dua potenca tertremo de magnitudo 7,5 kaj miloj da postŝokoj. Ĝi fariĝis tragedio de tutmonda skalo, kiu postulis pli ol 50 homajn vivojn nur laŭ oficialaj ciferoj. Ne timu, karulino, ne timu. Amikoj, ni estas enterigitaj pro la tremo. Panjo, ĉu vi estas en ordo? Panjo? Avinjo? Post la seismoj, la trafitaj regionoj spertis akran malvarmon kaj neĝadon, sekvitajn de severa inundo. La Cerbero fariĝas pli agresema, kaj katastrofoj de tia grandeco kiel en Sirio kaj Turkio okazos pli kaj pli ofte. La apetitoj de la Cerbero konstante kreskas. Ĝi formanĝas pli kaj pli da teritorio kaj forprenas niajn hejmojn. Fajroj disvastiĝas, milionoj da hektaroj brulas kaj ili estas tre malfacile estingeblaj. Inundoj kovras pli kaj pli grandajn areojn. En tuta Eŭropo, ekde 2000 estis pli ol 30 obla pliiĝo de nenormala pluvokvanto. La Cerbero estis pli malforta antaŭe, sed nun ĝiaj batoj fariĝis pli furiozaj. Ĉi-jare en Japanio kaj Usono homoj mortis post esti kaptitaj en neĝo en hejmoj kaj veturiloj. Nun eĉ neĝadoj fariĝis mortiga minaco. Periodoj de atako daŭras pli longe. Sekecoj fariĝis kontinua procezo, kiu pli fortiĝas jaron post jaro. Nun estas marto, kaj kun la neĝo degelanta, la akvo devus esti pli alta ol mi, sed anstataŭe la fluejo estas tute seka. Ĉar ĉi tie estis sekeco dum la tuta jaro. Estas ne nur 3 monatoj, estas tuta jaro sen pluvo. Se ĉi tio okazas nun, ĝi estos eĉ pli malbona en la somero? La sekeco ĉi-jare estis ekstrema, kaj pro tio, ke la antaŭaj 2 jaroj ankaŭ havis sekecon, kiu sekigis la grundon, ĉi-jare la tuta grundo sekiĝis. La ondoj de senkompata varmego plilongiĝas kaj alvenas pli frue. Rekordaj temperaturoj de 104 trafis Hindion kaj Pakistanon jam en februaro. Tio okazis en Azio por la unua fojo en la historio. La Cerbero havas multajn kapojn kaj ĉiuj estas nesatigeblaj. Ĝi atakas plurajn teritoriojn samtempe, kaj katastrofoj okazas samtempe. Malfrua februaro 2023 tropika ciklono fredde furiozas en Madagaskaro kaj Mozambiko.
En la sama tempo, existas grava vintra ŝtormo kaj historia tornada kapero en Usono, kaj gravaj fajroj en Aŭstralio kaj Ĉilio. Ekstremaj pluvoj kaj inundoj trafis Indonezion, Brazilon, kaj deksep aliajn landojn, dum terglitoj kaj terglitoj okazis en Filipinio, Hindio, kaj Peruo. Dum ĉi tiu tempo, la mondo spertis kvin gravajn tertremojn kun magnitudoj super 6 kaj ĉi tio eĉ ne estas ĉiuj eventoj. La kataklizmoj sinkronigas, tiel pli fortigante unu la alian. Ĉi tio neniam okazis antaŭe, sed nun ĝi okazas la tutan tempon. La klimato de Cerbero kaptante unu teritorion, ne forlasas ĝin. En novembro 2022 la urbo Ĝido en Saŭd-Arabio estis trafita de rekorda pluvokvanto. En 6 horoj falis pli da pluvo ol en 3 jaroj. La sekvaj 5 monatoj alportis tutan kaskadon da naturaj katastrofoj, giganta hajlo kaj neĝo, sabloŝtormoj, ŝtormoj kaj tornadoj, pluvegoj kaj inundoj. Dum pli ol 3 monatoj sinsekve, Kalifornio, Usono, estas trafita de bombociklonoj, atmosferaj riveroj, potenca tertremo, sentoj da inundoj kaj terglitoj. Ĉi tio estas la unua fojo, ke la loĝantoj de la ŝtato renkontis ion tian. Klimatataj katastrofoj okazas en kaskadoj super unueco, kaj ĉiu nova ondo de katastrofoj alportas eĉ pli da detruo kaj sufero al homoj. La Cerbero ne distingas inter riĉuloj kaj malriĉuloj, ĝi ne zorgas pri nacieco aŭ haŭtokoloro, kaj ne estas landoj, nacioj aŭ landlimoj por ĝi. Ĝi venas al ĉiuj. La plej malbona parto estas, ke ju pli ĝi maneĝas, des pli ĝi fariĝas, kaj des pli ĝi formanĝos. The video we just watched once again shows that the climate service is a disturbing reality present day. Indeed, it doesn't care about your social status, gender, or race. Everyone is equal in the face of this destructive and deadly threat. Can we oppose it now? Yes, we can. And everyone has something to offer. It's the voice of truth. The faster people around the world learn about the real causes of climate change, the faster steps will be taken to eliminate them. So, I want to call once again on everyone who sees and hears us now. Share this forum, this broadcast, go live right now and record your invitations. Let's do everything we can do to make the world know the truth. You and I can see now how catastrophic the escalation of disasters around the world is. How much destruction, tragedy, and grief they bring. It is impossible to keep silent about it anymore. Each of us understands this. That is why we are holding this forum, and all our activities are aimed at conveying the truth about the real scale, the increase in disasters on Earth, and the real causes of this. And every year of the Creative Society Project conveys this truth as best as they can, using their talents and abilities. Some speak about this through music, dance, or song. Now we present to you this music video aimed at drawing the attention of the world community to the real causes of climate change and the only way out, the Creative Society.
there's a way to tame what is underground. You need to make your voice sound, 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 sound. Knocking on closed doors of empty room has no sense. Better reach your hearts and your voices. No point to break through the walls and defense. Better break through veil of their ignorance. There is a way out if you start to act right now. Be of good courage, for there is no fear in love. Love for humanity is way with no doubt. Creative society is our way out. Say there's a way, there's a way out of dark today to wash your lies away. Say there's a way, there's a way out of false to true. If one cracks now is you, 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 you. Thank you. There is a line in this song that says, to tame what is underground, you need to make your voice sound, which says that the problem today is underground, in the core of our planet. Even last time, people still had many questions why it is the core in the 12,000-year cycle that is causing the cataclysms occurring on Earth. And so now I pass the floor back to our scientific team. Да, ядро на данный момент. Yes. Jest ty prawa. La change de la Terre magnetic campo estas resulto de change en la kerno, ĉar la kern generalas la magnetic campo. Sed la malstabiligo de la kerno de la Tero estas nun la kaŭzo de klimata ŝanĝiĝo kaj ĉiuj kataklizmoj de geodinama naturo. Because understanding the processes on all planets will allow us to better understand the causes and consequences of changes in the core of our own planet. Because our main and key task during the cycle is to stabilize the core and stop the influx of additional energy from external cosmic impact to it, in order to prevent the extinction of humanity. And later in the forum you will hear how it can be done. During the 12,000-year cycle, external impact comes to the cores of all planets in the solar system. What are the signs that tell us about this? It has been established that when there was a displacement of the Earth's core in 1998, there was a simultaneous displacement on other planets as well. How was this established? The first to speak about this was Yuri Vladimirovich Barkin, PhD in physics and mathematics, professor at Schmidt Institute of the Russian Academy of Sciences. The displacement was measured on the Earth as well as on the Moon, whereas displacement on other objects were registered indirectly. During lunar missions, laser reflectors were installed on the Moon. In 1997 and 1998, abrupt changes in the coordinates of all 4 reflectors were detected simultaneously in the same direction. Barkin's calculations showed that the centers of mass of all planets have shifted related to their geographical positions, which indirectly indicates the displacements of all the planets. Look at these numbers on the screen. For example, on the screens, the Earth's center of mass is displaced to its geometric center by 1 kilometer, 0.6 miles.
the Moon's by 2 kilometers, 1.2 miles, the Mars's by 3 kilometers, 1.9 miles, while that the Sun over 300 kilometers, 186 miles. What did the destabilization of the Earth's core and the increase in energy from external space actually? It led to an increase in seismic and volcanic activity as well as heating of the Earth's crust. However, the Earth's crust is heating up unevenly. There are 3 zones of Earth that are abnormally heating. Thin oceanic crust is the first to heat up, which causes heating of the water at the bottom of the ocean. The second type of zone are areas of activation of magma chambers beneath West Antarctica and Greenland, where magma. It is precisely because of this that these glaciers are melting from the bottom up. And we talked about this in detail during the previous forum. And the third zone is the areas of continental crust that are heating up. Moreover, the coldest parts of the plates are the first to start heating up. For example, we can see that in Siberian Arctic, heating up 3 times faster than the rest of the world. Canada is being heated up as well. This is a compensatory mechanism. These areas bear their brunt first. When these areas of heating begin to grow, no longer compensate for the heat. The uneven heating of the planet's surface, which is compensatory mechanism, is a clear sign of the core destabilization. We already know that destabilization of the core is taking place on all the planets of Earth. In this case, the question arises, do we observe the same signs of geodynamic anomalies? Let's find out in this video. Dumla 12,000 jara ciclo, extera cosma filico atingas la kernoin de ciui planedoj en la sun sistemo, sur la tero, tio conducas al nenormala varmigio de magmo kaj ĝia pliigio, rezultigante pliigitan vulkanan kaj seisman agadon, nenormalan varmigion de la terkrusto, same kiel glaĉerojn kaj permafroston degalantan de malsupre, ĉu nuntempe eblas detekti ajnan pliigion de interna varmo kaj tektona agado sur aliaj planedoj kondiĉe ke ekstera kosma filico disvastiĝas al ĉiuj planedoj. Merkuro satelitdatenoj de la sondilo Messenger montris, ke deknaŭ tektonikaj rilataj terenŝanĝoj formiĝis sur Merkuro inter 2011 kaj 2015. La kerno de la planedo respondecas pri interna agado. Antaŭe, la kerno de Merkuro verŝajne estis neaktiva. La novaj tektonaj ŝanĝoj koncentriĝas ĉefe en la norda hemisfero. Kio estas rimarkinda estas, ke la kerno de Merkuro nun ŝanĝiĝis en la sama direkto laŭ la supozoj de sciencistoj. Do kie venas de nun la ekstra energio, kiu intensigas tektonan agadon sur la planedo? Venuso lastatempe, ekzistas pliiĝo en vulkana agado sur Venuso, simila al kio estas nuntempe observita sur la Tero, Marso, kaj la luno de Jupitero. 37 vulkanaj strukturoj estis malkovritaj sur la surfaco de la planedo kun plumoj observitaj ene de ili. Ilia agado estis detektita en 2012. La esploristoj desegnas analogion kun la mantoplumoj de la Tero, kiuj formas ĉenojn de vulkanaj insuloj kiel Havajo aŭ Kanarioj, kiel ĝi povas esti vidita sur la mapo de Venuso. Tiuj vulkanaj strukturoj estas plejparte koncentritaj en la suda hemisfero de la planedo, indikante nesimetrian pliiĝon de magmo en la interno de la planedo. La pliigita vulkana agado sur la planedo ankaŭ estas konfirmita de multaj aliaj sendependaj studoj, kio kaŭzis la lastatempan pliiĝon de magmo kaj pluma aktiveco sur Venuso. Kial ĉi tio okazas sinkronigita kun la pliiĝo de vulkana agado sur aliaj planedoj? Ekzistas ankaŭ signo de interna hejtado sur Venuso manifestita per akcelaj ventoj. Datenoj de la Venus Express Orbit Ship montris ke ventorapidecoj sur Venuso pliiĝis de 300 km/h, 186 mph, ĝis 400 km/h, 249 mph, i inter 2006 kaj 2012 tiuj tagoj, similaj dramecaj signoj de varmiĝo de atmosferoj estas observitaj. Sur multaj aliaj planedoj en la sunsistemo, Marso en 2010 la suda poluso de Marso travivis senprecedencan varmiĝon. Areoj de likva akvo 20 km en diametro estis trovitaj sub la glacia ĉapo. Alivorte, la glacio sur Marso nun fandiĝas de malsupre, same kiel sur la Tero.
ĉar la geoterma varmo de la interno de la planedo pliiĝas, la glaĉeroj sur Marso, kiel tiuj en Antarkto, Gronlando, kaj permafrosto sur la Tero, ankaŭ degelas de malsupre supren. En alia parto de la planedo, la Erizea regiono, estas akra kresko de endogena agado, kio signifas internan agadon. Inter 2019 kaj 2020 la pliiĝo de magmo ekigis 465 marstremojn en la areo, kaj en 2021 seisma evento estis registrita, kiu estis kvinoble pli potenca ol ajna antaŭa, kaj en majo 2022 grandega mantela plumo estis detektita en ĉi tiu regiono, kaŭzante eĉ pli rekordan marstremon. Kiel ni povas vidi, seisma agado nun pliiĝas sur Marso tiel kiel ĝi estas la Tero. Indas noti la similecojn inter la procezoj sur Marso kaj Tero. Kiam la kerno de la Tero ŝanĝiĝis laŭ sia movakso, komence formiĝis du hejtaj zonoj, unu en okcidenta Siberio kaj la alia en okcidenta Antarkto. Simile, ni observis du zonojn sur Marso. Unu proksime de Elizeo kaj la alia ĉe la suda poluso. Tio indikas ke la kerno de Marso ŝanĝiĝis en la sama maniero kiel sur la Tero dum la 12,000 jara ciklo. La lastatempaj procezoj sur la teraj planedoj montras al pliiĝo de la agado de ilia interno. Merkuro, Venuso, Tero kaj Marso spertas samtempan pliiĝon en vulkana kaj tektona agado, kun akra pliiĝo de magmo kreanta zonojn de anomalia varmo. Jupitero. Sur gasplanedoj, la funkcio de kerno estas farita per pli densa amasiĝo de gaso ene de la planedo. La alta temperaturo de la atmosfero de Jupitero estas plejparte provizita de ĝia interna varmo. En 2001 sciencistoj malkovris, ke ekde la esplorado de la sondilo Voyager en la 1980 jaroj la interna hejtado de Jupitero pliiĝis je 37%. Krome, ĉi tiu hejtado estas pli granda ol la energio ricevita de la Suno. Estas konate, ke interna varmo instigas ŝtormojn kaj turbulecon sur gasplanedoj, pliigante ventorapidecon. Tial, la akra pliiĝo en la interna varmo de Jupitero rezultigis la intensigon de tiuj atmosferaj fenomenoj, kiam la Hubble estis lanĉita en 1990 neniuj ciklonoj aŭ fulmotondroj estis detektitaj sur Jupitero. Sed dum la lasta jardeko, ŝtormoj fariĝis ĉiam pli aktivaj kaj intensigitaj. Ni povas vidi ilin sur bildoj de la planedo kiel makuloj. Ruĝaj makuloj estas la plej varmaj areoj. De kiam ili komencis aperi, tio signifas, ke estas pli interna varmo. Inter 2005 kaj 2006 alia masiva ruĝa makulo estis formita sur Jupitero por la unuan fojon. La jam ekzistanta grandega, kontraŭ ciklono, la granda ruĝa makulo en la suda hemisfero, ŝrumpis kaj rondiĝis, indikante pliiĝon de ventorapideco. Ĝi pliiĝis je 8% inter 2009 kaj 2020. Ĉio ĉi indikas, ke plia energio aperas en la profundo de la gasa giganto, kiu kaŭzas potencan internan hejton. De kie povus veni ĉi tiu energio? Planetsatelitoj ankaŭ reagas al ekstera spaca efiko kun pliiĝo en endogena agado. Sur la luno de Jupitero io en la norda hemisfero, la plej potencaj vulkanaj erupcioj okazis dum la lastaj 5 jaroj, sur alia el la lunoj de Jupitero, Eŭropo, en 2013 sciencistoj malkovris ke la oceano ĉe la ekvatoro varmiĝas de malsupre. Poste, la interno de la satelito varmiĝis tiom multe ke en novembro 2019 la esplorgrupo de NASA detektis akvovaporon super la surfaco de Eŭropo. Estas rimarkinde, ke la luno Eŭropo ekvarmiĝis ĉe la flanko, kiu ne ricevas varmon de la suno. Male, la plej malvarma areo estis trovita sur la suna flanko. Alivorte, la apero de zonoj de anomalia hejtado sur Eŭropo ne povas esti atribuita al suna energio, ili povas esti klarigitaj nur per pliiĝo de Saturno. Interna hejtado sur Saturno estas konata kiel la ĉefa ŝoforo de ŝtormoj, kiel ĝi estas sur Jupitero. Inter 2007 kaj 2010 ĉeno de 23 do 26 malhelaj punktoj estis malkovrita, kiuj estis interpretitaj kiel areoj kun alta varmemisio. En 2010 la tiel nomita granda blanka ŝtormo formiĝis nenormale frue en la nordaj latitudoj de Saturno. Ĝi iĝis la plej granda kaj plej intensa ŝtormo observita en la nordaj latitudoj de la planedo. Rekorda temperaturpiko de 150 gradoj Fahrenheit super normalo estis registrita en la najbareco de tiu ŝtormo. Poste, la procezoj en la atmosfero de Saturno iĝis pli intensaj. En 2010 sciencistoj malkovris serion de ŝtormoj de tute nova tipo ankaŭ proksime de la norda poluso. Antaŭe, la ŝtormoj de tia intenseco neniam antaŭe estis observitaj sur la gasgiganto.
Ni vidas, che la heitado de Saturno de la interno pliigas, kio contribuas al la plifortigo de stormoj sur la planedo. Encelado, la luno de Saturno, estas kovrita per glacioŝelo, sub kiu kuŝas oceano, kaj rekte sub la oceano estas la kerno de la planedo. Neatendite por specialistoj, la interno de Encelado havas tre altan geoterman varmon, multe pli altan ol ĉiuj konataj fontoj de varmo sur la planedo. Kiam ili mezuris la internan termikan potencon de Encelado, ĝi estis 10,5 gigavatoj, kio estas grandordo pli granda ol ĉiuj konataj fontoj de varmo sur la planedo. Tio estas 26 fojojn la en 2000, proksime de la suda poluso de Encelado kie la suno ne brilas, kosmoŝipo detektis novan termikan anomalion, kiu antaŭe ne estis observita. En tiu areo, vaporetoj, kunmetitaj de metano, propano, kaj molekula nitrogeno, estis trovitaj eskapi. Kaj ĉi tiu vaporkonsisto indikas la kreskantan hidrotermikan agadon, kiu aperis ĉe la kerno oceana limo. Alivorte, Encelado ankaŭ varmiĝas de interne. De kie venis la plia energio por varmigi estas kredite ke Urano estas varmigita per suna energio nur, kiu determinas la veterpadronojn de la planedo. Tamen, en 2014 kiam Urano komencis malproksimiĝi de la suno kaj sunenergio preskaŭ ne ekzistis en sia norda hemisfero, ekstrema ŝtorma agado estis detektita en tiu regiono. Ĉi tio signifas, ke ĉi tiu agado sur Urano devis esti ekigita de lastotempaj internaj varmigaj procezoj. Neptuno spertas dramajn temperaturamomaliojn. Kvankam estas somero sur Neptuno ekde 2000, kvin datumoj montris, ke la plej granda parto de la planedo iom post iom malvarmiĝis ĝis 2010. Tamen, inter 2010 kaj 2020 stratosferaj temperaturoj ĉe la suda poluso akre altiĝis 11 gradoj. Tia rapida polusa varmiĝanta vortico surprizis astronomojn, ĉar ĝi neniam antaŭe estis vidita. Ili ne povis determini la kaŭzon de ĉi tiuj fluktoj, tamen, estas ŝajne ke kroma energio aperis en la sistemo, kiu eble kaŭzis tiajn temperaturojn. Plutono kaj ĝia luno Karono estas la plej malgrandaj kaj plej malproksimaj objektoj de la Suno. Ili estis konsideritaj neaktivaj, ĉar ili ne povas stoki internan varmecon pro sia grandeco. En 2015 km longa, 620 mejla longa, campo de grandaj kriovulkanoj estis malkovrita sur Plutono, elsputante glacion kaj amoniako. Planedaj sciencistoj miris pro ĉi tiu malkovro, ĉar kriovulkanismo postulas mekanismon de interna hejtado de la planedo. Hejtado de la Suno estas ekskludita pro la distanco de Plutono de ĝi. Esploristoj ne povis klarigi la agadon observitan sur la planedo helpe de tradiciaj varmoperdmodeloj. Ni klare vidas internan agadon sur la surfaco de Plutono kaj Karono, io iras ilian glacikruston. Tio estas, ni povas vidi, ke la planedo kaj ĝia luno lastatempe ekvarmiĝis de interne. Kio povus aldoni energion al ĉi tiu hejtado de la interno de Plutono kaj Karono? Konkludo. Do kio nuntempe influas la internojn de ĉiuj planedoj en la sunsistemo? Ĝi estas ekstera fonto de plia energio, kiu eniras la kernojn de la planedoj ĉiujn 12 jarojn. Ĉi tiu troa energio en la kerno estas konvertita en varmon, magmo varmiĝas, produktante zonojn de pliigita hejtado. Ekzistas kresko de seisma kaj vulkana agado, fortigaj ŝtormoj, kaj aliaj anomalioj. Krome, ili ofte estas lokaligitaj en certaj lokoj de la planedo kaj ne dependas de suna energio. Kion vi nun vidis, estas nur malgranda parto de ĉiuj faktoj, kiuj indikas, ke la hejtado en la internoj sinkrone pliiĝas kaj sur lateraj planedoj kaj gasgigantoj kaj iliaj lunoj. Ĉiuj ĉi tiuj anomalioj aperis nur en la lastaj jardekoj, kiam la nombro kaj forto de katastrofoj en la interno de la Tero komencis pliiĝi. En nur 5 do 7 jaroj, ni vidos ĉiujn ĉi tiujn procezojn sur aliaj planedoj dekoble. Se ni mem restos vivi sur nia planedo. Additional energies emerging inside the planets of the solar system, which cannot be explained by any of the known sources of heat such as red. La apero de plia varmo en la planedo de la sistemo povas esti klarigita nur per la efiko de ekzisto de aliaj kernoj, same kiel sur la kerno de la Tero. As well as on the core of the Earth. Moreover, similar changes occur even on gas giants, which suggests that they too have cores which are very dense. Otherwise, they would not have magnetic field.
when you start studying them more thoroughly, even greater surprises await us. We then understand that the cause of the unprecedented increase in climate disasters and anomalies of Earth Nun, ni, malkaŝas al vi, as in previous cycles of 12,000 years. nun, non comprenes che la causa de la senspreciebliga de klimata katastrofaj kaj anomalioj sur la Tero estas la malstabiligo de la kerno de la planedo, kial ni asentas ke hodiaŭ kiel en la antaŭa ciklo 12,000 jaroj. The Earth core sets the tone for everything on the planet. It is not just massive, but it is the La center kerno of de la Tero fiksas la tonon por ĉio sur la planedo. Ĝi ne estas nur malsiva, sed ĝi ankaŭ estas la centro de regio kaj praktive la centro de maso. Pro ĝi roteco la kerno de la Tero estas stabila, tial malgraŭ efiko de grandegaj meteoritoj kaj asteroidoj, katastrofia erupcio kaj la plej fortaj sismoj dum milion de jaroj, ĉio estas malsekigita de la bolo de la kerno. than the Earth's surface. The inner core sets the rotation of the entire planet. So, in fact, the core acts as La interna kerno fiksas la rotacion de tuta planedo. Cetere, se la kerno subite renversore de la direkton de sia rotacio, tiam laŭ la lego pri konversado de energio ĝi grandeza kvadro de energio. Ĉi tio povas esti komprenita uzante simpla ekzemplo de kirlado de sukero en taso en unu direkto kaj tiam subite la planedo mem, kiel tutaĵo havas pluraj gradoj de projekto, sendependaj de forto, magma rotacia kaj kerna rotacia. neither the falling of meteorites nor the explosion of giant supervolcanoes or the strongest earthquakes could put the planet out of balance. All of this was dampened by the core. However, today, being in a 24,000-year cycle of cataclysms, we're seeing destabilization of the core and the entire system of its rotation. As we have already understood, this could not be caused by any mechanical impact. This suggests that it is the external impact that is affecting our core. Moreover, we understood that this impact has a very powerful energy. Otherwise, it simply would not be such a robust and stable system as a core. The impact is now affecting the core. We need to understand why it affects only the core without interacting in any way with any other shells of the Earth. The answer is in the structure of the Earth's inner core. Our hypothesis is that the Earth's inner core has an enormous density, which functions like a neutron star. That is, the core of the Earth consists of neutrons. This was also stated by PhD of physics and math Igor Mikhailovich Belousov in his work Nature Through the Eyes of a Physicist. He suggested how the neutron core could have formed inside and La natura traikude fizikon. Li komentis pli kiel la neutronmento eble formiĝis inter kaj priskribis la evolucion de la planedo. La denseco de materio en la interkerno estas 100,000 fojon pli granda ol la denseco de la ekstera kerno. Ĉi tio estas pro la fakto ke la ekstera kerno konsistas el atomoj kaj la interna kerno konsistas el atomo, kiu estas parto de estas 12 grandaj pli malgrandaj ol la atomo mem. Neutrono estas sekreta neutrala partiklo, do ili havas neniun repuŝon aŭ altiron. Ĉi tio kreas la maksimuman defencon de aliaj partiklo. Liberaj neutronoj mem estas malstabilaj partikloj, ili havas do negotempoj de 16 minutoj. Tamen en la konsisto de atometo aŭ se ili estas dense pakitaj kiel en neutrala stelo, neutronoj estas stabilaj partikloj. La neutrala kernhipotezo havas la avantaĝon klarigi de kie la metriga registrado de la centro de la Tero venas kaj kiel ekzistas nulpliiĝo en ilia fluo en lokoj zonaj. Tio ŝulde en la kaduko de liberaj neŭtraloj
y que estante sur la surface del neutrone proesterefico. The specific features of the inner core. Due to the enormous density, the inner core is incapable of allowing any waves to pass through. In other words, seismic waves Se întâmplă la interna kerna povus iomite change locum. Exemple se estas movo de h centimetroi, mesurado de 6 mondoi, vedantei de la sama punto ankaŭ kaj post la movo de la kerno donos tute malsamaj rezultoj. Sur subaze de tiuj diferencoj malveraj konkludoj estas dirite ke la kerno havas triaj tavoloj aŭ ke ĝi nesimetria kristaliĝis. Tamen se kalkuloj konsideras de la ekstreme densa strukturo de la interna neŭtrona kerno ne permesas trapasi sismaj ondoktoj kaj la kerno povas moviĝi, estos facile por ili kompreni kaj priraboli datumoj de sismaj ondoj. Pli grave kompreni, kio okazas al la kerno nun. La neutrona kerno havas krome ecoj kaj funkcioj kiuj ordinara materio ne havas, kaj estas ĉi tiu posedej kiu ludas fazilan rolon por ni. Ĉar la kerno estas ege densa, kosmo efika ĝis nun nekonata al ni ne trapasas ĝin. Ĝi interagas kun la kerno, kaj tra multe malpli densa materio de la atmosfero ĝis la mantelo ĝi trapasas sen la interraporo. Nun dum la 20.000 jara ciklo ekzistas, kiu multe pli atremita estas la kernoj. We have said many times that this external cosmic impact is not detected by our devices, and it is a new type of impact that has not been studied by our modern science yet. Why did we come to this conclusion? To begin, let's recall what we know about the external cosmic Unue impact. vivos kion mi scias pri ĝi estas kosma efiko. Unue, ĝi efiko venas en la sistemo cikli ĉiun 12 miljaroj kaj ĉiuj 24 jaroj ĝi estas pli forta. Due, la efiko influas ĉiujn planedojn de la sunsistemo. Trie, ĝi influas nur la kernoj de la planedoj kaj aliaj magnetaj ecoj kaj la pozicio en la kernoj en la planedoj. Ĉi tio donas kialon diri, ke tia efiko havas normalan energion. Ni vidu ĉu alia efiko povas kaŭzi sismon. Ĉu ĝi povas esti gravita, elektromagneta, akusita, kosma radio aŭ mallumaneto efiko. Let's suppose that the solar system traveling through space has entered a Ni komencu gravitational kun gravita energio. Ni supozu ke la sistemo flugante tra la spaco estis kaptita en gravita anomala kaŭzo de alia objekto. planets as a whole, that is, it would move the entire planet Ĉar gravita rather than ne influas la planeton entute. Sed ĉi tio ne okazas. Kelkaj cientifoj konjektas, ke malbaraj planedoj aŭ gasgigantoj kiuj Jupitero, kiam alproksimiĝas al la Tero, povas ŝanĝiĝi per gravita kampo, sed estas grave noci, ke la registrataj ŝanĝoj en la kerno de nia planedo komenciĝis ne per ĝi movo, sed kun ŝanĝo de ĝiaj magnetaj ecoj en 1995. Estis nur post tio estis salto de la kerno. Do ĉi tio ne povas esti kaŭzita de la gravita efiko de grandaj kosmaj objektoj. Planedoj proksimiĝas en la sunsistemo. Okazas krome en ciklo de nur kelkaj dekoj de jaroj, kiu signifas, ke ili ne povas kaŭzi katastrofan ŝanĝon en la kerno ĉiuj 12 miljaroj. That means it would have affected the motion of Se stars ĝi and planets. estas implicita en la gravita entrado kiun ni disiĝis supre. Tio signifas, ke ĝi estas influata la movigi de sia, do ĝi ankaŭ ne taŭgas. Kio se nia simsistemo estas trafita ne potenca elektromagneto kiel de pulsaro. Pulsaro ensendas malgrande fokusita impulso de la masa energio. Tamen ne ekzistas pulso terana.
periodicity with the distance of 12,000 years between them, and every other pulsar would Ciuri emit even povus esti causita de potenza ensendo de electromagnete radiata sur la Suno, au de electromagnete impulso de supernova imploda en la profundo de la spazio, sed ni memore che electromagnete radiado, che exemplo rentgen radiado kai gamma radiao estas plej parte absorbite de la atmosfero. Nur du specie de electromagnete radiado povas atingi la suno de la Tero. Montrigas te neniu electromagnete onde en exter fondo povus influi la kerno de la planedo ĉar simple ĝin. Alia faktoro influas de planedo spaco estas kosma radio. Multe ili estas dividi al la poluson per la magneta campo de la Tero ĉirkaŭ la Tero. La resto de la ŝarĝitaj kosmoraditaj partikloj disiĝas en la malsfero kaŭzante pluve de secundaraj elementaj partikloj. Kelkaj el tiu povas atingi la surfaco de la Tero, sed ne la kerno. Oni scias ke nur du specioj de partikloj penetras sub la surfaco de la Tero: muonoj kaj neŭtrinoj. Muonoj penetras centoj de metra profundas antaŭ de flankiĝas malplidas. Neŭtralo estas la puro konata povas atingi la kernon de la Tero. Altenergia nitrito havas altan probabiliecon interaŭ kun la interno de la Tero, sed ilia fluo ne estas sufiĉe granda por transdoni signifikan kvanton de energio al la kerno de la Tero. Dum malaltenergia nitrilo tipe pasas tra la Tero sen interagado kun Tero. Ni resumu. Nun ni vidis, ke neniu el la konataj influence gravita elektrika kosma radio povas havi rektan vidon al la kerno de la planedo, caŭzante la cirkulacion kiu en subsistemo. Moreover, today on Earth, we register another anomalous factor which cannot be caused by any of the previously mentioned interactions, but may be the result. Krome, hodiaŭ sur la Tero ne ekzistas alia anomala faktoro kiu ne povas esti kaŭzita de iu en la supre sfero, sed povas esti rezulto ankaŭ de kaj ĉi tiu faktoro komencas ŝanĝi la kontraŭmodon. Ekde 2010, mezurando de la ŝanĝa radiuso de la protoro komencias registri dive de ĝia konata valoro, kaj jam post 2010 la plej multaj eksperimentoj montris reduktan valoron de la ŝanĝa radiuso. La nova eksperimenta valoro adaptita 2021 estis 4% malpli. Tiel ŝanĝoj ĉe la mikronevo postulas enorme energie, kaj ĉi tio sugestas ke ĉi tiu efiko devas esti serĉita ĉe la kvantuma nivelo kaj plej verŝajne ankaŭ ĉe la trankvila nivelo. Ĉi tio funkcias malsame fiziko, hipoteko pri kie vi lernos hodiaŭ fine de la forumo. Neutrino emissions from the Earth's neutron core. We talked about this phenomenon back in 2014. Pri ĉi tio fenomeno ni parolis jam en 2014, kvankam eĉ pli frue ni komprenis ke la emisio de neŭtralo pliigis en iu lokan punkton de la Tero. Poste ne vorte estis de nova scienca esploroj kaj estis publika artikolo de tiu defekto de neŭtralo esteco en la interno de la Tero sur la spaco anita en Antarkto. Estas tiel zono neŭtrala emisio en diversaj partoj de la planedo, sed hodiaŭ estas malfacile por sciencoj studi ĉi tiun proceson pro divido de scienco kaj manko de financado. Ni komprenas ke estas ekstera efiko, sed ne estas kondiĉoj por studi ĝin. Tian kondiĉon ni povas krei sur en krea societo, kiam sete estas provizitaj per senlima financado, kaj ĉion remedio necesas por esplorado. Sed ni hezitas studi la naturo de kosma influo, malstabiligo de la kerno de la Tero estas klara, kiel scienco ĝi konkluzas. Tipaĵo la sorto de Marso tendas nin.
There is actual evidence that the Estas reala indiko che la morto de vivantaj planedoj povas okazi en nur kelkaj minutoj kiel rezulto de magma erupcio kaj efiko. Do oni preveras en la fundamenta studo de katastrofaj eventoj kiuj okazis sur la ruĝa planedo, kiu havis vivon ĝis ankaŭ nelonge. Hodiaŭ, la mistero de la ruĝa planedo estos malkaŝita al la tuta homaro. Ni malkovros por vi la Marson, kiun vi neniam konis. Ni havas maloftan ŝancon studi la ekzemplon de la morto de alia planedo de akvomartelo antaŭ ol ĝi povas okazi sur nia propra planedo. Post tio, kion vi vidas, vi ne povos diri, ke vi ne sciis ĝin. Ĉiuj devas scii la veron pri Marso, por ke la Tero ne ripetu la sorton de sia ruĝa frato. Marso kaj Tero formiĝis kiel planedoj ĉirkaŭ la sama tempo, antaŭ 4,6 miliardoj da jaroj. Ili havis multon komunan: aktiva interna kerno, forta magneta kampo, la ĉeesto de densa atmosfero kaj oksigeno, la oceano, plan vivo. Hodiaŭ vi vidos nerefuteblajn pruvojn pri tio, bazitajn sur scienca esplorado. Oni vaste kredas, ke Marso mortis antaŭ 3,3 miliardoj da jaroj pro nekonataj kialoj, kaj ĉiuj ĉi tiuj miliardoj da jaroj ĝi ekzistis mortinta, kiel ĝi estas nun. Planedaj sciencistoj konfuziĝas pri la mistero, kien iris la plej multaj el la akvorezervoj kaj atmosfero de la planedo, kie okazis al la magneta kampo kaj sub kiaj cirkonstancoj Marso mortis. Amen. La vero estas, ke Marso kaj la Tero pasis la saman vivvojon kiel planedoj, kaj nur lastatempe Marso iris la distancon. La planedo mortis en ciklo de kataklizmoj, tra kiuj la tuta sunsistemo pasas ĉiujn 12 jarojn. Amen. La vero estas, ke Marso kaj la Tero pasis la saman vivvojon kiel planedoj, kaj nur lastatempe Marso iris la distancon. La planedo mortis en ciklo de kataklizmoj, tra kiuj la tuta sunsistemo pasas ĉiujn 12 jarojn. La atmosfero de Marso. Nun Marso havas tre maldikan, sekan kaj rarecan atmosferon, kiu estas 61 fojojn malpli ol la denseco de la Tero. Laŭ konsisto, la atmosfero de Marso nun konsistas el 96% karbondioksido, la ceteraj procentoj estas argono kaj nitrogeno, kaj centonoj de procentoj estas oksigeno kaj akvo. Tamen, tio ne ĉiam estis la kazo. En oktobro 2022 sciencistoj de la Universitato de Arizono publikigis artikolon, en kiu, surbaze de la analizo de la izotopa konsisto de hidrogeno, ili pruvis, ke dum milionoj da jaroj la atmosfero de Marso estis humida kaj havis densecon kompareblan al la Tera atmosfero hodiaŭ. Laŭ la oficiala teorio, Marso perdis sian densan atmosferon antaŭ 3,5 miliardoj da jaroj, sed la sekvaj faktoj kontraŭdiras tion. Esploristoj studantaj meteoritojn trovitajn sur Marso rimarkis, ke kelkaj el ili falis sur la surfacon en densa atmosfero. Ĉi tio evidentiĝis post studado de la trajektorio de la falo de ĉi tiuj meteoritoj. Sciencistoj ankaŭ surpriziĝis pro tio, ke ĉi tiuj meteoritoj brilas kaj aspektas kiel lastatempe falintaj. Post ĉio, fero kutime rustiĝas tre rapide en ĉeesto de akvo. Se, laŭ sciencistoj, Marso perdis sian densan atmosferon antaŭ 3 miliardoj da jaroj, ĉu ne estas surprize, ke ĉi tiuj feraj meteoritoj preskaŭ ne havas spurojn de korodo kaj ne estas kovritaj de pluvokvanto? Ĉi tio sugestas, ke Marso perdis sian densan etoson sufiĉe lastatempe, sed esploristoj timis eltiri tian konkludon. Sciencistoj demandas, kia estis la konsisto de la atmosfero de Marso en la pasinteco, ĉar nun ĝi preskaŭ tute konsistas el CO2. Sciencistoj de Oksforda Universitato alvenis al la konkludo, ke Marso jam havis la saman oksigenan atmosferon kiel sur la Tero. Ili faris tiun malkovron bazitan sur la studo de la oksigenado de mineraloj sur Marso. Profesoro Portnow, doktoro pri geologiaj kaj mineralogiaj sciencoj, venis al la sama konkludo. La fakto, ke la atmosfero estis densa kaj estis multe da oksigeno en ĝi, estas indikita per la koloro de la rokoj de Marso, ruĝa, kiel homa sango.
La similezzo de la coloro de la planedo kaj sango estas klarigita per la sama kialo, la abundo de feroksi. Ruĝa grundo formiĝas kiel rezulto de veteraĵado de rokoj. Tio estas, la procezo de ilia kemia kaj fizika detruo. Sur la tero, grundoj de ĉi tiu tipo ankaŭ estas sufiĉe oftaj. Ili nomiĝas ruĝkoloraj veteraĵaj krustoj. Ili formiĝas en varma klimato, abundo da akvo kaj libera oksigeno de la atmosfero pro la oksigenado de fero en rokoj. La ruĝaj rokoj de Marso originis en kondiĉoj similaj al la tero. Marso estas ruĝa ĉar preskaŭ duono de la marsa surfaco konsistas el rusta grundo. Tia rusto, oksida filmo sur la surfaco de la planedo, estas la plej malofta fenomeno en la sunsistemo. Ĝi ekzistas nur sur la tero kaj sur Marso, sur la aliaj planedoj kaj multaj grandaj satelitoj de planedoj, kiuj havas akvon. Rokoj restis senŝanĝaj dum preskaŭ miliardoj da jaroj. Ekzemple, la bazaltoj de la Luno ne estas oksigenitaj kaj havas grizan koloron, ĉar neniam estis oksigena atmosfero tie. Ruĝkoloraj veteraĵaj krustoj sur la tero aperis antaŭ longa tempo, sed nur post kiam libera oksigeno aperis en la atmosfero, kaj ĝi estis produktita de bluverdaj algoj en la oceano. Verdaj plantoj produktas la tutan oksigenon de la tera atmosfero, 1200 bilionoj da tunoj, en nur 3700 jaroj. Sed se la surtera vegetaĵaro mortos, la libera oksigeno en la atmosfero malaperos tre rapide. Eble ĉi tio okazis sur Marso? Nun estas nur 1% da oksigeno en la atmosfero de Marso, sed ĝis antaŭ nelonge estis multe da ĝi. Post ĉio, por ke la tuta surfaco de Marso ruĝiĝu, laŭ la kalkuloj de profesoro Portnoy, la rokoj de la planedo en la procezo de veteraĵado devis preni 5.000 miliardojn da tunoj da libera oksigeno. La kvanto de libera oksigeno bezonata por oksigeni la rokojn de Marso povus esti produktita nur per plantvivo dum fotosintezo. Ĉi tio signifas, ke certe estis vivo sur Marso. Vi lernos pri aliaj pruvoj pri tio poste. Alia mistera kaj neklarigebla fakto estas, ke kelkloke la ruĝa koloro de Marso estas nur maldika tavolo sur la surfaco. La esplorveturiloj multfoje boris la surfacon de marsaj rokoj de malsama konsisto, kaj vi mem povas vidi en la bildoj, ke la rokoj interne montriĝis grizaj, ne ruĝaj. Ĉu ne estas mirinde, ke la ruĝa koloro kuŝas nur maldika tavolo sur la surfaco de la griza grundo, kvazaŭ ĝi formiĝis hieraŭ kaj en tre mallonga tempo? La surfaco oksidiĝos tiel rapide kaj ĉie Marso povis nur per potenca eksplodo, kiu englutis la tutan planedon. Kio povas kaŭzi eksplodon de tie potenco? Restu kun ni kaj eksciu la respondon. La magneta kampo de Marso. Kiel ni povas vidi el la plej evidentaj faktoj, Marso havis densan oksigenan atmosferon kaj varman humidan klimaton. Kiel la atmosfero de Marso estas tiel maldika nun? NASA estas kulpigita pri la malapero de la magneta kampo. La fakto, ke Marso antaŭe havis fortan magnetan kampon, estas pruvita de la fakto, ke la rokoj de la krusto de Marso havas fortan restan magnetigon en punktoj. Tamen, ĉi tiu magnetigo de rokoj ne provizas la tutan planedon per protekto. Cetere, pro la sama kialo, homo ne povos ekzisti sur Marso, ĉar la vivo sur la planedo postulas ne nur protekton kontraŭ kosma radiado, sed ankaŭ magnetan kampon de certa potenco. Kurioze, malgraŭ la foresto de tutmonda magneta kampo sur Marso, giganta aŭroro estis registrita tie en aprilo 2022 male aliu ajn antaŭe observita. La apero de tia aŭroro povas indiki lokan ŝanĝon en ĝia magneta kampo nun. Ĉu ne estas surprize, ke tio okazas nun sinkrone kun la nenormalaj aŭroroj de la Tero? Sur la Tero, la ŝanĝo en la magneta kampo nuntempe ŝuldiĝas al ŝanĝoj en la kerno. Sur Marso, ĉi tio okazas pro la samaj kialoj. La magneta kampo de Marso havas alian misteron, kiun NASA sciencistoj ne povas solvi. Laŭ ilia hipotezo, antaŭ 4 miliardoj da jaroj, pro ŝanĝoj en la kerno, la forta magneta kampo de Marso malaperis kaj la atmosfero iom post iom komencis esti forblovita de la suna vento. Sed ankaŭ ne ekzistas tutmonda magneta kampo sur Venuso, sed la suna vento ne forblovis ĝian densan atmosferon.
Malgraŭ la malsamaj densecoj, ambaŭ atmosferoj, Marso kaj Venuso, konsistas el 96% karbondioksido. Estas sugestoj, ke la atmosfero de Venuso estas konservita pro la ionosfero kaj la induktita, tio estas sekundara magneta kampo. Tamen, la samaj kondiĉoj ekzistas sur Marso, sed ne ekzistas densa atmosfero. Robin Ramstad de la Svedaj Instituto pri Spaca Fiziko pruvis en sia esplorado, ke eĉ nun la malforta kaj rareca atmosfero de Marso ne povas esti forblovita de la suna vento pro la protekto de la induktita magneta kampo, kiel okazas sur Venuso. Kiel eblas, ke en foresto de forta magneta kampo sur Venuso, la atmosfero restis, sed ne sur Marso? Verŝajne la atmosfero de Marso malaperis ne pro la suna vento kaj ne dum 4 miliardoj da jaroj, kiel NASA diras al ni, sed entute malsamaj cirkonstancoj. Kio okazis tiam sur Marso? Kio estis la skalo de la katastrofo por senigi Marson de densa oksigena atmosfero? Vi lernos pri tio poste. Riveroj kaj lagoj sur Marso. Nun Marso estas seka kaj malvarma planedo kun preskaŭ neniu akvo en la likva fazo. La tuta akvo trovita sur Marso estas reprezentita per akva glacio sub la tavoloj de grundo aŭ sur la polusaj ĉapoj. En la marsa printempo kaj somero, laŭ sezonaj fluoj de likva akvo konsistanta el degelitaj salaj solvaĵoj povas esti observitaj. Tamen, pli frue la hidrosfero de Marso estis plena de likva akvo, kiu fluis en varma humida klimato. Tio estas indikita per multaj bone konservitaj riveroj kaj lagdeponejoj. Post ĉio, la ĉeesto de riveroj kun likva akvo en la pasinteco de Marso diras al ni, ke iam ĝia atmosfero devus esti multe pli densa kaj pli varma. En konfirmo de riveraj procezoj, la esplorveturiloj trovas kuŝejojn de argilo, riveraj ŝtonetoj kaj sabloŝtonoj sur Marso, la teksturo de ondecaj ondetoj, kiuj formiĝas sur la tero en ĝuste la samaj kondiĉoj. Cetere, la ritma tavoliĝo de lagaj sedimentoj sugestas, ke Marso jam havis grandan sateliton, male al siaj nunaj satelitoj, Fobo kaj Deimos. Nur en ĉeesto de granda satelito povas okazi tajdoj, kiuj donas ritman alternon de tavoloj sur la bordoj de rezervujoj. Lagoj sur Marso formiĝis en krishelpaj depresioj, en malaltaj teroj aŭ, ekzemple, en travaj krateroj, same kiel multaj lagoj sur la tero. Kurioze, lagoj kaj inundoj ofte okazis sur Marso, same kiel ĝi okazas nun sur la tero pro pluvego kaj riverinundo dum tutmondaj kataklizmoj. Rigardu ĉi tiujn antikvajn riverojn kaj lagojn de Marso en satelitaj bildoj. Rimarku kiel marsaj riveroj similas al modernaj riversistemoj sur la tero. Unu el la plej longaj sekigitaj riversistemoj sur Marso estis preskaŭ 700 kilometrojn longa, kio estas proksimume duono de la longo de la Colorado sur la tero, kaj ĉi tiu rivero reulvallis lasis kanalon kun longo de 1500 kilometroj, larĝo de 7 kilometroj kaj profundo de 300 metroj. Cetere, en 2019 studo de sciencistoj de la Universitato de Chicago estis publikigita, en kiu 200 sekaj riveroj de Marso estis analizitaj. Rezultis, ke en centoj da regionoj de Marso, riveroj estis pli larĝaj kaj pli profundaj ol la tero, kaj ili ekzistis sur la ruĝa planedo dum mirinde longa periodo, 1 miliardo da jaroj. Tio igas ilian malaperon eĉ pli mistera kaj neklarigebla por planedaj sciencistoj. Rigardu la mapon, kie grandega nombro da sekaj lagoj kaj riversistemoj estis malkovritaj dum moderna esplorado sur la surfaco de Mars. Ĉi tio diras al ni, antaŭ ĉio, ke iam estis pluvegoj sur Marso, plenigante riverojn kaj lagojn per akvo. Ĉi tio eblas nur kun kontinua akvociklo en la naturo, kio signifas, ke ekzistas oceano. Laŭ sciencistoj, ĉiuj ĉi tiuj riveroj kaj lagoj sekiĝis sur Marso antaŭ 3,5 miliardoj da jaroj. Sed ĉu estas tiel? Ĉu vi ne pensas, ke estas strange, ke ni ankoraŭ vidas tiajn klarajn konturojn kaj bankojn de ĉi tiuj kanaloj? Dum miliardoj da jaroj, veteraĝaj procezoj devis detrui kaj plenigi ĉi tiujn supozeble antikvajn kanaonojn kaj kanalojn. Post ĉio, ni vidas la antikvajn kraterojn de Marso detruitaj, sed je la riveritoj tute ne suferis de erozio. Ĉio ĉi sugestas, ke ĉi tiuj riveroj fluis sur la surfaco de Marso sufiĉe lastatempe. La Oceano de Marso.
Malgraŭ tio, ke ankoraŭ ekzistas sciencaj disputoj pri tio, ĉu estis granda akvoareo sur la nordaj ebenaĵoj de Marso, miloj da fakuloj trovas konvinkajn pruvojn pri la ekzisto de oceano sur Marso, kaj la plej simpla kaj evidenta pruvo de la ĉeesto de oceano sur Marso estas ĝia nuna reliefo. Rigardu la topografian mapon de Marso. La blua koloro sur ĝi indikas la malaltebenaĵojn, kaj la ruĝa koloro indikas la montetojn. Iuj sciencistoj ankoraŭ supozas, ke ĉi tiuj bluaj malaltebenaĵoj sur Marso estas nur kelkaj efikoj de grandaj meteoritoj. Kaj nun rigardu la topografian mapon de la Tero, farita en la samaj koloroj. La oceanoj de la Tero nun situas sur ĉiuj malaltigitaj sekcioj de la reliefo de nia planedo. Ĉu vi trovas ion komunan inter la bluaj zonoj sur ĉi tiuj du mapoj? Se vi havas demandon pri kial estis nur unu oceano kaj unu kontinento sur Marso, estas simpla respondo al tio: estis ankaŭ nur unu kontinento sur la Tero antaŭ 300 milionoj da jaroj, ekzemple, Pangeo, kaj tio okazis sur la Tero plurfoje. Kurioze, la areo de ĉiuj kontinentoj de la Tero estas proksimume egala al la tuta surfaca areo de Marso. Se Marso kreskus pli, ĝi fariĝus kiel Tero kiel du gutoj da akvo. Ni revenu al la demando pri la oceano sur Marso. La surfaco de la planedo estas dividita en du partojn. La unua parto estas alta suda kontinento, abunde disŝutita de krateroj de falintaj meteoritoj. La dua parto estas la vastaj nordaj malaltebenaĵoj, kiuj estas nomataj vastitas borealis formations. La surfaco de la malaltaj teroj estas preskaŭ netuŝita de meteoritoj, kvazaŭ ĝi estus protektita kontraŭ trafoj. Kurioze, la limo apartiganta la kontinenton kaj la malaltebenaĵon pasas je la sama alteco, ĉirkaŭ -3.900 m. Sur la Tero, tia linio estas la nula nivelo de la monda oceano, la usona geologote. Parker kaj liaj kolegoj estis la unuaj, kiuj venis al la simpla kaj evidenta konkludo, ke estis oceano sur Marso, bazita sur la topografio de la reliefo, en 1989. Parker kaj liaj kunaŭtoroj prezentis aŭdacan hipotezon: la limo de la vastitas, formacio estas la marbordo, kaj la formacio mem estas la malsupraj sedimentoj de la oceano, kiuj iam plenigis la nordajn malaltebenaĵojn de Marso. La marbordo sur Marso estas tiel diversa kiel sur la Tero. Ie ĝi estas milda kornico, ie altaj klifoj kaj rokoj. Tamen, por skeptikuloj, ĉi tiu pruvo ne sufiĉis. Nu, ni vidu, kiaj aliaj faktoj indikas la ĉeeston de oceano sur la nordaj ebenaĵoj de vastitas. Ni jam vidis, ke miloj da riveroj fluis sur Marso, kaj, same kiel sur la Tero, ili devis strebi de supren al supren al la Marsa oceano. Sur la Tero, riveroj portas en la oceanon ne nur siajn akvojn, sed ankaŭ diversajn sedimentajn materialojn, ŝtonetojn, sablon kaj argilon. Kiam riveroj fluas en la maron aŭ oceanon, ili formas deltojn de malsamaj formoj, surteraj kaj subakvaj. Ekzemple, deltoj sur la Tero formas la Induson, Gangon, Amazonon, Misisipon, Nilon, Volgon, Lenon kaj multajn aliajn. Surprize, ankoraŭ estas vastaj deltoj sur Marso. Esploristoj malkovris sur la ruĝa planedo pli ol 6500 kilometrojn da sekigitaj riverdeltoj aŭ zonoj de subakvaj kanaloj fluantaj en la Marsan oceanon. Ĉi tiuj deltoj lasis sur la oceana marbordo multajn sedimentajn kuŝejojn kun dikeco de almenaŭ 900 metroj. Tiuj sedimentoj kovras areojn de centoj da miloj da kvadrataj kilometroj de la marbordoj de la antaŭa oceano. En la krateroj 0 en februaro 2021 la Perseverance rover malkaŝis 20.000 forman delton kun spuroj de fulmaj inundoj. Ĉe la fino de la vivo de la rivero, akvofluoj portis rokojn pezajn plurajn tunojn dum dekoj da kilometroj kun granda rapideco. Kio kaŭzis tiajn kataklizmojn en ĉi tiu rivero? La aŭtoroj de la studo ne povas diri. Spuroj de katastrofaj inundoj ankaŭ estis trovitaj sur Marso en la areo de la Mariner Gorge. Ĉi tiuj estas gigantaj kanaloj de akvofluo, kiuj ne havas alfluantojn kaj komenciĝas kiel plenskalaj kanaloj. Oni supozas, ke ĉi tiuj kanaloj formiĝis kiel rezulto de subita katastrofa elfluo de akvo kun rapideco de 100 kubaj kilometroj hor. Nenio tia iam okazis sur la Tero. La esploristoj diras, ke ĉi tiuj estis katastrofaj eventoj. La sekvaj interesa fakto indikanta la ĉeeston de oceano sur la nordaj ebenaĵoj de Marso estas la formo de trafaj krateroj de meteoritaj trafoj. La fakto estas, ke kiam meteoritoj falas en malsekan grundon, estas spuro de likva koto ŝprucanta ĉirkaŭe.
En la birdoj maldextre vi povas vidi la krateron de la falo de meteorito en seka grundo, en la centro, en malseka, kaj dekstre, en tre saturita. Kurioze, en la nordaj ebenaĵoj, dum vi malproksimiĝas de la marbordo, la proporcio de krateroj kun likva koto ĉirkaŭe pliiĝas. Ĉi tio indikas altan enhavon de resta akvo en la grundoj ĉe la loko de la antaŭa oceano. Sur ĉi tiu mapo vi povas vidi tiajn kraterojn markitajn per oranĝo. La ĉeesto de oceano en la pasinteco sur la nordaj ebenaĵoj ankaŭ estas konfirmita de NASA studo bazita sur la analizo de hidrogenaj kaj deuteriaj izotopoj. Laŭ la analizo, estis 6,5 fojojn pli da akvo sur la planedo ol nun estas en la glacio de la polusaj ĉapoj de Marso. Ĉi tiu akvokvanto estis pli ol la arkta oceano enhavas sur la Tero, tamen, pro iu kialo Marso perdis 87% de sia akvo. Kurioze, se la Marsa oceano vaporiĝus iom post iom, la esploristoj vidus kiel la nivelo de delta deponado iom post iom ŝanĝiĝas, ĉar malprofundaj akvaj sedimentoj aperas anstataŭ profundaj maraj sedimentoj. Sur la Tero, geologoj bone konscias pri la sekvenco de precipitaĵo formita de la maro, retiriĝante de la bordo dum milionoj da jaroj. Tamen, nenio tia estas observata sur Marso, sed male, estas spuroj de katastrofa elfluo de akvoj, indikante, ke la oceano malaperis samtempe. Kiel tio eblas? Kia monstra katastrofo ĝi estis? Memoru ĉi tiun konkludon, ni revenos al ĝi poste. Vivo sur Marso. Kiel vi memoras, la oksigena atmosfero sur la Tero aperis nur pro la apero de vivo sur la planedo, nome bluverdaj fotosintezaj algoj en la oceano. Estus logike supozi, ke ĉar estis oksigena atmosfero sur Marso, ĝi, same kiel sur la Tero, devus esti kreita de plantvivo. Vi eble konstante aŭdis pri la serĉado de vivo sur Marso, sed bedaŭrinde vi apenaŭ scias, ke vivo sur Marso estis trovita multfoje. La historio de la malkovro de vivo sur Marso komenciĝas en 1996 kiam grupo de sciencistoj publikigis artikolon pri la malkovro de mikroskopaj fosilioj similaj al bakterioj en unu el la marsaj meteoritoj, kiu estis trovita en Antarkto. Poste sciencistoj ŝanĝis opinion kaj diris, ke ili estas nur ŝtonaj formacioj. La malkovro de granda nombro da organikaj molekuloj trovitaj en la specimenoj de la krateroj zerofare de la Perseverance rover en 2022 surprize ne kaŭzis multe da ekscito. Malgraŭ tio, ke tio estis oficiale anoncita de NASA, rezultis, ke en 2013 la scivolema esplorveturilo detektis signojn de organika materio en rokaj pulvoraj specimenoj, sed ĉi tio ankaŭ ne estis agnoskita kiel la oficiala malkovro de vivo sur Marso. Pensu pri ĝi, se estis vivanta oceano sur Marso, tiam kio alia krom bakterioj povus aperi en oceanaj akvoj. Kiuj maraj organismoj disvolviĝas en la varmaj akvoj de la oceano sur la Tero? Vi estos ŝokita de tio, kion la esplorveturilo efektive trovis, sed kion NASA sciencistoj forgesis mencii. Dum 7 jaroj, ekde 2012 la scivolema esplorveturilo plugas la krateron Gale, kiu situas ĉe la marbordo de la sekigita Marsa oceano. Laŭ sciencistoj, antaŭ 3,5 miliardoj da jaroj, la kratero Gale estis lago aŭ rezervujo. Similaj lagoj sur la marbordo sur la Tero ofte estas plenigitaj per salaj akvoj pro la proksimeco de la oceano kaj estas nomataj lagunoj. Kurioze, rokoj saturitaj per saloj ankaŭ estis trovitaj en Gale kratero. En 2012 la revuo pri astrobiologio kaj spacaj sciencaj recenzoj publikigis komunan studon de 15 malsamaj institutoj kaj esplorcentroj, kiuj provizis ampleksain pruvojn por geologoj kaj paleontologoj pri fosiligitaj organismoj trovitaj en Gale-Crater sur Marso. Sur baze de la studo de 3 fotoj, specimenoj similaj al surteraj algoj, likenoj, mikrobaj matoj, stromatolitoj kaj multe pli estis malkovritaj kaj identigitaj. Ili estis ĝuste la samaj organismoj, kiuj nun vivas sur la Tero. Ni donos nur kelkajn ekzemplojn. La samaj mikroorganismoj, bluverdaj algoj aŭ cianobakterioj, respondecaj pri la oksigena atmosfero de la Tero, kreas konstruaĵojn nomatajn stromatolitoj.
Modernaj stromatolitoj povas esti viditaj sur la marbordo de okcidenta Aŭstralio. Rigardu ĉi tiujn ovalajn turojn konstruitajn de vivantaj maraj stromatolitoj en lago Tetiso, Aŭstralio, tero. Neniuj geologiaj procezoj kreas tiajn formojn, male al vivantaj organismoj. Kaj nun rigardu ĝuste la samajn konstruaĵojn sur Marso. Ĉi tiuj estas marsaj stromatolitoj. Kaj nun rigardu la oficialajn bildojn de NASA montrantajn branĉajn fadenojn de cianobakterioj trovitaj en la sama regiono de Marso. Ĉu ĉi tiuj objektoj ne meritis pli detalan studon de la sciencistoj kontrolantaj la esplorveturilon? Nun rigardu la jenajn fotojn. Ĉi tiuj estas la fruktaj korpoj de algoj, trovitaj tie, sur Marso. Kaj nun rigardu ĉi tiujn bizarajn formojn de marsaj plantoj. Iliaj analogoj vivas sur la tero nun. Vi povas diri, mi ne estas fakulo pri algoj, mi ne komprenas ilin, kaj mi ne povas diri ĉu ĉi tiuj trovaĵoj estas fosiligitaj organismoj aŭ nur fantaziaj rokoj. Kaj la aŭtoroj de ĉi tiu studo, de kelkaj estas agnoskitaj spertuloj pri algoj, sendube identigis ĉi tiujn specimenojn kiel plantojn. Nun rigardu ĉi tiun foton. Vi eble pensas, ke ĝi estas tero, sed ĝi estas ankoraŭ la momentfoto de scivolemo de Galec-Rater. Ĉi tiuj estas veraj koraloj sur Marso. Ili frostiĝis kvazaŭ ili estus vivantaj hieraŭ. La samaj nun vivas sur la Granda Baril-Rifo en Aŭstralio. Atentu la ondecan teksturon de la maraj ondetoj sur la surfaco de la fundo de la marsa bildo. Ĝi aspektas precize same kiel la sablo sur la marbordo post malfluso sur la tero. Ĉi tio estas mirinda pruvo de vivo sur Marso. Sed la plej ŝoka afero pri ĉi tiu trovaĵo por spertuloj estas kiom bone ĝi konserviĝis, malgraŭ sia malfortikeco. Ĉi tiuj koraloj tute ne eroziis, kvazaŭ ili kuŝus ĉe la fundo de Marsa laguno hieraŭ. Ĉu ĉi tiu trovaĵo ne meritas ampleksan amaskomunikiladon? Nature, vivo sur Marso ekzistis ne nur en Galec-Ratero. En aliaj regionoj de la planedo, mirindaj konfirmoj de vivo ankaŭ estis trovitaj, pri kiuj nasekaj amaskomunikiloj forgesis rakonti al ni. Mirindaj konveksaj formacioj disbranĉiĝantaj kiel arbobranĉoj estis fotitaj de satelitoj en la kratero de la Antoniadi-baseno, kiu ankaŭ situas proksime de la antaŭa oceano de Marso. Itala sciencisto Fabio Vittorio de Blasio publikigis artikolon en 2022 en kiu li detale analizis ĉiujn eblajn mekanismojn de formado de tia nekutima strukturo, kiuj ne povus esti riveroj aŭ deltoj, kaj la sola racia klarigo estis ke tiuj estis rifoj formitaj de mikrobaj komunumoj. Nur pensu pri tio, ĉi tiuj estas tutaj rifsistemoj videblaj de satelitaj bildoj sur Marso. Vidu kiom similaj ili estas al modernaj rifsistemoj sur la tero. Gravas noti, ke, laŭ satelitaj studoj, karbonata kunmetaĵo de rokoj estis trovita en la sama regiono, kaj estas ĉi tiu kunmetaĵo, kiu estas karakteriza por rifaj konstruaĵoj. Alia nekutima signo de marsa vivo estis malkovrita en 2021 de la Perseverance rover. Rigardu ĉi tiujn likajn rokojn sur la tero. Ĉi tiuj truoj estas faritaj en ili de duvalvaj moluskoj, boriloj, konstruante ŝirmejojn por si mem. Kaj nun rigardu la multajn rokojn prenitajn de la esplorveturilo en la krateroj Zero ĉe la marbordo de la Marsa Oceano. Laŭ la aŭtoroj de la studo, ĉi tiuj truoj ankaŭ estis boritaj de duvalvaj moluskoj. Iu povas kontraŭi, ke povas esti dekoj da meteoritoj kuŝantaj ĉirkaŭe en unu loko, sed meteoritoj, kiel regulo, havas metalan brilon. Ankaŭ ne eblas diri, ke ĉi tiuj ŝtonoj aspektas kiel poraj marsaj bazaltoj, ĉar bazaltoj havas malhelan koloron. Tamen, ial, la esplorveturilo ne vidis ion interesan en ĉi tiuj ekzotikaj likaj rokoj kaj ĵus veturis preter. Nun vi vidis nur malgrandan parton de la trovoj de la statempa vivo sur Marso, kiuj estis malkovritaj de esploristoj strebantaj al la vero. Ĉiuj ili tute kongruas kun tio, kion, laŭ sciencistoj, oni atendus sur Marso. Ankoraŭ restas multaj trovaĵoj malantaŭ la kulisoj. Kiam ni vidis ĉi tiujn datumojn por la unua fojo, ni estis ŝokitaj. Kial NASA silentas pri tio? Kial la trovoj de antaŭ 10 jaroj ankoraŭ ne estis detale studitaj?
Kial, se oni neas, ke temas pri spuroj de paleontologiaj trovaĵoj de plantoj kaj mikroorganismoj, neniu oficialaj refutoj. Kiel estas, ke dum preskaŭ kvindek jaroj da esplorhardvaraj misioj sur la surfaco de Marso, signoj de vivo ne estas oficiale establitaj, malgraŭ la grandega kvanto da evidentaj faktoj, kiuj kompletigas unu la alian, kio estis farita en kvindek jaroj. Oni elspezis miliardojn da dolaroj. Kaj kion mi lernis dum ĉi tiu tempo, informoj pri fosiliaj trovaĵoj sur Marso estas intence kaŝitaj. Se ni supozas, ke ĉiuj ĉi tiuj trovaĵoj estas spuroj de aktiva marsa vivo, rezultas, ke Marso pasis la saman vojon de evoluo kiel la Tero, la observitaj specioj havas similan originon kaj trovas siajn analogojn inter la modernaj loĝantoj de la Tero, kio signifas, ke Marso ne povus esti mortinta antaŭ 3,5 miliardoj da jaroj. Alie, ĉi tiuj specioj simple ne havus tempon por disvolvi. La fakto, ke la formorto de marsaj specioj okazis sufiĉe lastatempe, ankaŭ estas indikita per la bonega konservado de la trovaĵoj, kio tute kontraŭdiras la akceptitan datadon de la morto de Marso, kaj por malinstigi scivolemajn homojn voli studi ĉi tiun temon. NASA adoptis taktikon, kunfandi centojn da miloj da identaj enuigaj fotoj de esplorveturiloj en la reton, sur kiu estas nenio interesa. Katastrofaj erupcioj sur Marso. La moderna magma kaj vulkana agado de Marso ankaŭ malinstigas sciencistojn, ĉar ĉi tiuj procezoj ne povas okazi sur planedo mortinta de miliardoj da jaroj. Ĝis lastatempaj malkovroj, la plej multaj planedaj sciencistoj opiniis, ke Marso estas geologie morta. Rigardu ĉi tiun regionon de Marso, ĝi nomiĝas la altebenaĵo Tharsis aŭ Tharsis. Ĉi tiu regiono estas grandega vulkana ĉirkaŭa regiono, kiu formiĝis kiel rezulto de la pliiĝo de la magmo de giganta plumo. Vulkanaj rokoj de la Farsida altebenaĵo ne havas magnetigon, kio sugestas, ke en la momento de ĉi tiuj erupcioj, la magneta kampo de Marso jam forestis. La kvin plej grandaj vulkanoj en la sunsistemo, kiuj estas konsiderataj formortintaj, situas sur la vulkana altebenaĵo de Farsida. Laŭ la oficiala teorio, tiuj vulkanoj erupciis por la lasta fojo antaŭ 150 milionoj da jaroj kaj ne estis aktivaj ekde tiam. Tamen, la 17 de septembro 2000, dekok 900 km longa nubo estis ekvidita, kiu estis elĵetita de unu el la vulkanoj Arsia-Mons. Ĉi tio sugestas, ke ĉi tiuj vulkanoj de Marso ne mortis. Ankaŭ en ĉi tiu parto de Marso estas giganta maristo gorĝo kun profundo de 11 km. En la areo de kiu gigantaj kanaloj de katastrofa akvo elfluo originis. Laŭ teoriaj kalkuloj, ĉi tiu gorĝo formiĝis kiel rezulto de la pliiĝo de la teritorio de la magma kameno. La levado spertis streĉadon en la procezo de levado kaj krevis trafendo, kiu estas la Mariner Gorge. Ĉe la fino de la Mariner Gorge estas la labirinto de nokta regiono, tute inundita de relative juna lafo. Ŝajnas, ke ia katastrofa eksplodo de nekredebla forto okazis en ĉi tiu loko. Nenio tia iam okazis sur la Tero, nuntempe ni parolos pri kiam kaj kio okazis ĉi tie en nur kelkaj minutoj. Estas grandaj vulkanoj sur Marso ne nur sur la Farsida altebenaĵo, sed ankaŭ sur la kontraŭa flanko de la hemisfero, en la regiono Eliseo Planitia. En 2000, dekok la NASA Instituto komencis ricevi informojn pri miloj da marskoj en ĉi tiu regiono, proksime de faŭlto nomata Cerberus sulkoj. Kaj la kvar, de majo 2000, 22 tertremo de magnitudo kvin estis registrita en ĉi tiu regiono de Marso la plej forta iam observita sur alia planedo. Nestas plato tektoniko sur Marso, do en 2000, 22 sciencistoj ĉe la Universitato de Arizono konkludis, ke ĉi tiuj tertremoj ne estas tektonaj en naturo, sed kaŭzitaj de la pliiĝo de grandega mantelo kun diametro de 4000 km. Li komencis deformi la surfacon de Marso, proksimume egala al la teritorio de Usono. Kurioze, la antaŭa laboro de la sama teamo de sciencistoj pruvis, ke en la loko, kie la magma kameno nun leviĝas, eksploda vulkana erupcio okazis antaŭ nur 53 ĝis 12 jaroj. Tio estas la plej juna konata erupcio sur Marso. Ĉio ĉi sugestas,
che la dinamikaj procezoj en la Marsa interno necesis ĝis nun, se la planedo, laŭ sciencistoj, perdis sian magnetan kampon antaŭ 3,5 miliardoj da jaroj kiel rezulto de la detruo de la kerno, kiel ĉi tiu magma kameno ne frostiĝis kaj kristaliĝis dum ĉiuj ĉi tiuj miliardoj da jaroj, kie provokas ĝian kreskon en la profundoj. Kie venas la ekstra energio por levi magmon de la morta Marso? Post ĉio, sur planedo, kie la kerno mortas, ĉiuj internaj procezoj ĉesas, ĉar ne plu ekzistas fonto de interna varmo. Tamen, magma agado nun intensiĝas sur Marso, kaj en la venontaj jaroj ni eĉ povas atesti grandskalajn erupciojn sur la najbara ruĝa planedo. Kromse, kompreneble, similaj eventoj detruas nin sur nia propra planedo pli frue, nun vi vidis multajn faktojn, kiuj kontraŭdiras la oficiale akceptitajn datojn de la morto de Marso. Pensu pri neoksiditaj meteoritoj falantaj en densa atmosfero, memoru la maldikan tavolon de ruĝa grundo sur rokoj, rivervaloj neĝenataj de erozio kaj delikataj koraloj sur la marfundo. Akademia scienco asertas, ke Marso fariĝis morta planedo antaŭ 3,5 do 4 miliardoj da jaroj. Tamen ĉiuj pruvoj montras, ke la vivo, la oceano, la atmosfero kaj la magneta kampo estis sur Marso sufiĉe lastatempe, antaŭ ne pli ol kelkaj dekoj da miloj da jaroj. Se la planedo perdus sian densan atmosferon kaj oceanon antaŭ 3,5 miliardoj da jaroj, la procezoj de vento kaj kemia erozio glatigus kaj plenigus la reliefon de riveroj antaŭ longa tempo. La vento, sablo kaj polvaj ŝtormoj de Marso mildigus iujn ajn neregulaĵojn en la tereno, sed ni vidas riverojn, rifojn, spurojn de inundoj, kvazaŭ hieraŭ faris gigantajn kanalojn de akvaj elfluoj en la areo de la Mariner Gorge. Ni vidu, kiel eblas, ke NASA sciencistoj tiom eraras pri sia kompreno de la geologia historio de Marso. La aĝo de rokoj sur aliaj planedoj estas determinita de la nombro da meteoritoj, kiuj falis sur ilin. Ju pli malnova estas la surfaco, des pli da krateroj estas sur ĝi. Se estas malmultaj krateroj, tio signifas, ke estis iuj procezoj en ĉi tiu areo, kiuj glatigis la malnovajn kraterojn. Ekzemple, lavo fluis aŭ la oceano ŝprucis. Kaj nun rigardu la topografian mapon de Marso. Rimarku denove kiom malmultaj krateroj estas sur la nordaj ebenaĵoj de la vastitas formacio kompare kun kiom da estas sur la suda kontinento. Kiel oni povas klarigi tion? Kiam estis oceano sur la nordaj ebenaĵoj, meteoritoj falis en la akvon kaj ne forlasis kraterojn. Dum sur la kontinento ni vidas multajn kraterojn de malsamaj tipoj kaj aĝoj. Atentema observanto devas rimarki, ke ne nur la nordaj ebenaĵoj praktike ne estas kovritaj de trafaj krateroj, sed ankaŭ la vulkana altebenaĵo de Farsida kaj la regiono de erupcioj de Elizeo. Tio sugestas, ke tiuj erupcioj okazis sufiĉe lastatempe, laŭ geologiaj normoj. Kaj kiel menciite antaŭe, vulkanaj erupcioj estis establitaj sur Elizeo laŭvorte antaŭ kelkaj dekoj da miloj da jaroj. Kio klarigas la fakton, ke estas tiom da krateroj sur la suda kontinento? Kurioze, se vi forigas la grundajn tavolojn de la tero sur la kontinentoj, tiam dum la tuta geologia historio de la tero ni ankaŭ vidos multajn kraterojn. Ekzistas branĉo de matematika analizo en planeda scienco nomata kratera statistiko. Ĝi kalkulas la aĝon de la roka surfaco bazita sur statistikaj padronoj. Estis ĉi tiuj kalkuloj, kiuj donis al sciencistoj raran datadon de la morto de Marso en 3,5 miliardoj da jaroj. Sed kiel la sciencistoj eraris en siaj kalkuloj? Artikoloj pri la statistikoj de la kratero de Marso indikas la aĝon de certaj surfacoj de Marso etiam 4,2 miliardoj da jaroj. Tio estas, la precizeco de ĉi tiu metodo nun estas pli aŭ malpli miliardo da jaroj. Pri kie preciza aĝo taksoni povas paroli? Ankaŭ grava faktoro, kiu faris gravan eraron en la laboro pri krateraj statistikoj, estas la apero de granda nombro da krateroj sur Marso pro ĝia proksimeco al asteroida zono. Tiu zono estis formita de la katastrofa detruo de la planedo Faetono kiel rezulto de la eksplodo de ĝia kerno. Tial, multaj freŝaj meteorit-krateroj sur Marso povus esti falintaj fragmentoj de Faetono. Astrofizikisto Rudolf Schild, kandidato por la Nobel-premio, kaj teamo de esploristoj kredas, ke la planedo Marso perdis sian atmosferon kaj oceanon antaŭ ne 3,5 miliardoj da jaroj,
Sed en la teritorio de 100 miljaroj ĝis 10 miljaroj, profesoro Aleksander Mikhailovich Portnow asertas, ke la katastrofo sur Marso estis nur kelkaj dekoj da miloj da jaroj. Mi hipotezas, ke Marso mortis antaŭ 24 jaroj dum ciklo de potencaj kataklismoj, kovrante la tutan sunsistemon ĉiujn 12 jarojn. Planedaj sciencistoj ne vidas, ke Marso mortis lastatempe, ĉar ili ignoras informojn pri la ciklo de kataklismoj kaj ne atentas kiom sinkrone klimata ŝanĝo kaj aktivigo de la subtera okazas sur ĉiuj planedoj de la sunsistemo. Ili nur rigardas la marsan surfacon kaj kredas, ke la krateroj, kiuj aperis sur la loko de la antaŭa oceano, estas tre antikvaj kaj amasigis pli ol 3,5 miliardojn da jaroj. Laŭ formo, ĉi tiuj krateroj vere similas al tre antikvaj, kadukaj formacioj. Ni ne kulpigas ĉi tiujn sciencistojn, ĉar por kompreni, kie okazis sur Marso, vi devas bone scii, kie okazas sur nia propra planedo dum la ciklo de kataklismoj de 12 jaroj, kiu, evidente, ne estas en la kompetenteco de esploristoj studantaj aliajn, kiam, dum ciklo de kataklismoj, la efiko de la spaco liveras plian energion al la kernoj de la planedoj, la intestoj komencas varmiĝi, rezulte de kio la kernoj ŝanĝiĝas. La malstabiligo de la kerno en la planedo kaŭzas anomaliojn en la magneta kampo kaj la drivo de la polusoj. La centro de maso kaj la rapideco de rotacio de la planedo komencas ŝanĝiĝi. Pro la energio eniranta la intestojn kaj ŝanĝoj en centrifuga forto, magmo komencas leviĝi de la intestoj de la planedo, ĉar ĝi okazas nun sur la tero, kie magmo jam trarompas en la plej maldikaj partoj de la ŝelo. La plej maldika estas la oceana ŝelo, kaj nun, pro la pliiĝo de magmo, la oceana fundo varmiĝas pli ol kutime. La sama afero okazas sur Marso, kaj sur aliaj planedoj de la sunsistemo, kaj eĉ sur la Luno. Rigardu la platajn, glatigitajn surfacojn de la oceano de ŝtormoj sur la Luno. Ĉi tiu parto de la Luno fariĝis tiel glata, probable ĉar en ĉi tiu loko, en ciklo de 12 miljaroj, magmo de la profundoj fandis la kruston de interne. La sama validas sur Marso, dum la ciklo de kataklismoj. Magmo varmigas la fundon de la antaŭa oceano kaj la glacio sub la surfaco degelas, kaj la krateroj degelas. Pro tio, sciencistoj opinias, ke ĉi tiuj estas antikvaj krateroj, kiuj aperis antaŭ miliardoj da jaroj. La endogena hejtado de la subtera, la degelo de akvosaturitaj grundoj kaj la fandado de la fundo de la antaŭa marsa oceano estas indikitaj per multaj spuroj de resanigo de krateroj, inundoj kaj eĉ spuroj de megatsunamo en la lastatempa pasinteco de Marso. Por sciencistoj, kiuj ne konas la informojn pri la 12,000 jara ciklo de kataklismoj, ĉi tiuj fenomenoj restas mistero. Fakuloj ne povas imagi, ke iliaj modeloj kaj rendevuado estas malĝustaj, ĉar ili ne povas respondi simplan demandon, kie malaperis la atmosfero kaj oceano de Marso, se ĝi mortis laste. Nun mi rakontos al vi la plej esencajn informojn por ĉiu terano. Ĉu vi pretas ekscii, kio vere okazis sur Marso kaj kio povus okazi sur la Tero en nur 3 jaroj? Hidraŭlika efiko sur Mars. Marso mortis subite. Memoru, mi ne vidas spurojn de la laŭpaŝa retiriĝo de la oceano. Tio signifas, ke la oceano malaperis tue. La densa oksigena atmosfero de Marso ankaŭ malaperis sub misteraj cirkonstancoj neklarigitaj de NASA modeloj. La oksigenita ruĝa filmo sur la tuta surfaco de Marso povus esti formita nur en kondiĉoj de la brulado de la tuta atmosfero. Ĉi tiu subita neatendita kataklismo formis gigantajn spurojn de akvofluo. Nur ununura scenaro de la morto de vivantaj planedoj povas kunigi ĉiujn ĉi tiujn malsimilajn faktojn en unu timigan bildon. Ni rigardu kiel ĉi tiu katastrofo okazis sur Marso. Ĉio komenciĝis same kiel ĉiuj 12 jaroj tra la sunsistemo. Ekstra energio de ekstere komencis eniri la kernojn de la planedoj. Ankaŭ la kerno de Marso ricevis ĉi tiun energion, kaj la interno de Marso komencis varmiĝi. La magma ĉambro sub la Tharsis-altebenaĵo komencis leviĝi, same kiel tio, kio okazas nun sur la Tero sub la glaĉeroj de Gronlando kaj Antarkto. La humida, varma klimato de Marso komencis ŝanĝiĝi. La tutmonda temperaturo sur la planedo pliiĝis je pluraj gradoj. La oceano komencis varmiĝi de la fundo. La nombro kaj severeco de naturaj katastrofoj komencis pliiĝi sur la planedo. En la norda oceano, la nombro kaj forto de marsaj uraganoj komencis kreski, detruante la marbordon.
La nuna marbordo de Marso klare observis areojn de konstanta uraganalteriĝo. Sismoj komencis pliiĝi en nombro kaj grandeco en la Tharsis kaj Elesium altebenaĵaj areoj, same kiel ili komencas pliiĝi eĉ sur morta Marso ĝuste nun. Aperis nenormale altaj tsunamondoj, kies spuroj estis malkovritaj de sciencistoj. Tiam, kiel rezulto de la malfortiĝo de la marsa magneta kampo kaj la drivo de la polusoj, nenormalaj aŭroroj komencis aperi, same kiel ĝi okazas sur Marso kaj Tero ĝuste nun. La malstabileco en la interno de la planedo daŭre kreskis. Sur du altebenaĵoj, Tharsis kaj Elesium, vulkanoj eksplodis, kaj katastrofaj erupcioj komenciĝis, inundante ĉion ĉirkaŭe per likva, nekutime varma lafo. Tion pruvas grandega areo kovrita de laftorentoj. La atmosfero pleniĝis de cindro, kaj subita glaciepoko komenciĝis. Uraganaj ventoj portis abraziajn partiklojn, muelante ĉion sur sia vojo al polvo. Tiuj estis la samaj polvoŝtormoj kiuj nun okazas sur Marso, nur la ventoj estis sentoble pli fortaj. Sismoj pliiĝis eksponente ĝis la tuta Marso komencis skui kun magnitudo 10 marstremoj. Magmoplumo sub la Tharsis altebenaĵo daŭre levis la areon ĝis ĉe iu punkto la magmo renkontis grundakvon en la interno. Ĉe tiu punkto, la levado eksplodis kun katastrofa muĝado. Tio formis la marinervalon, en kiun la malvarmaj akvoj de la Norda Oceano rapidis. En tiu momento, en la centra parto de la Tharsis altebenaĵo, kie nun troviĝas la labirinto de nokta altebenaĵo, okazis katastrofa rompo de la plumo, kaj la malvarma akvo en la mara valo tuj eksplodis, trarompante la atmosferon de Marso kun kolono de vaporo. Tio estis hidraŭlika efiko kun la forto de milionoj da atombomboj. La ŝokondo de tiu eksplodo tanĝante vojaĝis ene de la planedo, vastigante la magmon en ĉiuj indikoj. La efiko kaŭzis la internan kernon resalti kaj halti, kaj la magneta kampo de Marso malaperis en momento. La luno de Marso, plej verŝajne, forflugis en la sunon. Akvo de la maristo valo rapidis reen en la oceanon, formante katastrofajn elfluokanalojn. Marso eksplodis pro erupcioj, ĝia atmosfero ekbrulis kaj ekflamis pro elektromagnetaj malŝarĝoj. Marso brulis, kaj niaj foraj prapatroj vidis ĝin. La flamanta planedo komencis esti kovrita per ruĝa oksida filmo. En ĉi tiu sama momento, laŭvorte post kelkaj minutoj, la ŝirita atmosfero de Marso ruliĝis kiel volvlibro, kaj ĉar ĝia integreco estis malobservita, ĝi derompis la ardantan planedon kune kun la oceano. La ŝirita atmosfero kaj oceano de Marso tuj frostiĝis en la malvarmo de kosma spaco kaj fariĝis kometoj kun precize difinita movokvanto en la sunsistemo. Unufoje ĉiujn kelkajn jardekojn, ĉi tiuj kometoj revenas al sia origina hejmo, kometoj flugas preter Marso. Do, estis pro la hidraŭlika efiko, ke Marso perdis sian magnetan kampon, lunon, atmosferon, oceanon kaj vivon en nur kelkaj minutoj. Ĉi tio okazis antaŭ 24 jaroj. Vulkanoj daŭre erupciis sur la planedo dum pluraj pliaj jardekoj, ĝis ili elĉerpis la impulson de la interno, starigita de la ciklo de kataklismoj. La lavo de la erupcioj solidiĝis post kiam la magneta kampo malaperis, do la ŝtonoj ne retenis sian magnetigon. La karbondioksido liberigita dum ĉi tiuj erupcioj fariĝis la nova atmosfero de Marso, maldensa kaj malvarma. Akvosaturitaj sedimentoj frostiĝis en la grundo. La nuraj loĝantoj de Marso kiuj eble pluvivis estis ŝimoj kaj bakterioj. Marso prenis la aspekton, kiun ni kutimas vidi. Dum la pasintaj 24 jaroj, kelkaj meteoritoj falis sur Marson, inkluzive de tiuj de la asteroida zono ĉe la loko de la planedo Faetono. Tamen, antaŭ 12 jaroj, dum la antaŭa ciklo de kataklismoj, la distordita interno de Marso ricevis novan impulson de energio kaj la vulkanoj komencis erupcii denove, dum la fundo de la antaŭa oceano varmiĝis kaj degelis. Ĝuste ĉi tiuj procezoj igis la kraterojn sur la nordaj ebenaĵoj alpreni la aspekton de antikvaj formacioj, igante sciencistojn repuŝi la daton de la morto de Marso al necerta 3,5 miliardoj da jaro. Kial miloj da sciencistoj estis trompitaj kaj trompitaj pri la veraj datoj de la morto de Marso?
Kiel NASA serĉis vivon sur Marso dum 50 jaroj kaj ne trovis evidentajn faktojn en siaj propraj bildoj, ni ne kredas, ke nur malsaĝuloj laboras ĉe NASA. Sed ni certas, ke ili ne diras al ni la veron. Kaj jen la respondo al la demando, kiel ili faras ĉi tion. Kiuj aĉetis la opiniojn de sciencistoj, bone scias pri la kataklismoj, kiuj okazas dum la ciklo, sed ili kredas, ke homoj ne bezonas scii ĉi tion, ĉar ili esperas, ke aferoj sur la tero ne estos tiel malbonaj, kaj ili povos atendi ĝin en bunkro. Sed ne ĉiufoje. Neniu plu vivis en bunkro sur Marso. Jen ĝi estas, Marso, morta kaj malvarma, evidenteco kaj la plej vigla ekzemplo de hidraŭlika efiko, malofta fenomeno sur vivantaj planedoj. Marso estas morta monumento al hidraŭlika efiko, terura tragedio, kaj samtempe, ĉi tiu estas nia ŝanco. Nia ŝanco kompreni la realon de la morto de planedoj, la realon de vidi la saman scenaron sur nia planedo. Nun sur la tero ni ankaŭ eniris ciklon de kataklismaj eventoj simila al tiu, dum kiu Marso mortis. Aŭ ne, la dato de la ripeto de la eventoj de Marso sur nia planedo, sur la tero, estas jam konata. Estas la jaro 2036 la loko de la hidraŭlika efiko estas identigita, ĝi estas la Mariana Tranĉeo. Ĉu ne estas ironie, ke sur Marso okazis en la valo nomata Mariner? Ĉu vi nun havas sufiĉe da faktoj por kompreni, ke ĝi ne estas ŝerco? Se ni daŭre faros nenion, en 2036 la oceano, atmosfero kaj la tuta vivo sur nia planedo malaperos, sed ni kaj niaj infanoj foriros eĉ pli frue. Ni simple ne postvivos la pliligitan potencon kaj nombron da kataklismoj. Kaj nun estas al ĉiu el vi decidi ĉu ĉi tiuj eventoj okazos. Homoj de la tero, mi apelacias al vi. Ni meritas vivi. Ni ne devas permesi ĉi tiun scenaron okazi denove. Jes, Marso mortis, sed ĝia terura ekzemplo estas averto por ke ni neniam permesu, ke tia afero okazu sur nia planedo. Ni povas malhelpi ĉi tiun katastrofon. La crea formato de socio malfermas al la homaro la aliron al nivelo de teknologioj, kiujn ni eĉ ne povas imagi nun. Kombini la potencialon de sciencistoj permesos al ni fari malkovron pri la efiko, kiu donas plian energion al la kernoj de la planedoj. Ĉi tio portos nian sciencon al tute nova evolunivelo. Ni povos ĉesigi la energion venantan al nia kerno, kaj eĉ uzi ĉi tiun energion por nia profito. Ni povos kontroli vulkanajn erupciojn kaj malhelpi hidraŭlikan efikon en la Mariana Tranĉeo. Sed ni povas fari tion nur kune. Ni bezonas, ke ĉiu kaj ĉiu el vi diru la veron pri la minaco de morto de la tero, same kiel ĝi okazis sur Marso, por diri al la tuta homaro, ke ekzistas elirejo kaj ĝi estas la kreiva societo. Ni bezonas ĉiujn kaj ĉiujn el vi. Ni ne maltrafu nian ŝancon konstrui la krean societon. Ni elektu la vivon. Ĉiujn kaj ĉiun en vi. After this film, I want to say only one thing. It's about the survival of the entire humanity and our planet. This is a matter of global security. The main topic of the film mi vuole dire nur unu afero, temas pri la supervivo de la tuta homaro kaj nia planedo hodiaŭ. Ĉi tio estas afero de tutmonda sekureco, la ĉefa temo de la tuta internacia tagordo. Hodiaŭ devos esti la temo de studado de la ekstera efiko kaj influas la kernon de nia planedo kaj per kio ni volas kontraŭstari ĝin kaj eĉ pli urĝa tasko estas krei la kondiĉojn por la scienca mondo por ke ĉi tiu afero povos esti solvita. Kaj tiu necesa kondiĉo estas la konstruaĵo de la kreiva societo, se ni ne volas ripeti la sorton de Marso, ni devos agi nun. Estas granda honoro por ni prezenti nian sekvan honoron parolanton lobbyisto de la Usona Congreso kaj Blanca dom membro de la projektteamo de Future Circulation Solidar de CERN Laboratory kaj teamo de National Ignition Facility, National Laboratory Edukisto, membro ĉe Internacia Asocio de Inteligencaj Edukistoj. Bonan tagon al ĉiuj. Mia nomo estas Egon Czolapian. Mi estas specialisto pri internacia imposta juro, nun emerita,
kaj kvalifikita partikla fizikisto. Mi ĉefe loĝas en Cambridgeo, Massachusettso, Usono. Jen la Massachusettsa instituto pri teknologio kaj Harvard University, kie mi ricevis mian edukadon. Danke al kombinaĵo de scioj en jurisprudenco kaj fiziko, mi sufiĉe frue komencis profesian karieron en la kampo de nacia sekureco, juro kaj scienco. Hodiaŭ mi parolos pri la rilato inter klimata ŝanĝo, geofizikaj perturboj sur la tero, leĝdona agado kaj nacia sekureco, ĉar la naturo de la temo, kiun mi elektis, postulas praktikan sperton, kiu estas kutime akirita ekskluzive sur la laboro, precipe en la areoj de juro kaj nacia sekureco. Mi ankaŭ parolos iomete pri mia profesia sperto en ĉi tiuj areoj, ĉiurilate. Tre frue en mia kariero mi servis kiel leĝdona imposto analizisto ligita al la komisiono de la prezidanto pri internacia komerco kaj investa politiko, la Blanka Domo, sub prezidanto Nixon kaj prezidanto Ford, kaj, dume mi estis aliĝinte al la Harvard leĝdona esplora buroo, kaj dume mi servis en la estraro de redaktoroj de la Harvard Journalon Legislation. Mi samtempe funkciis kiel leĝdona imposto analizisto ĉe la komuna impostada komitato, de la komitato pri vojoj kaj rimedoj kaj financo, Usono ĉambro de reprezentantoj kaj senato, 92 kaj 93 sesioj de kongreso. Poste, mi laboris kun la Reagan kuireja kabineto, kaj Reagan Blanka Domo, kie mi estis intime implikita kun la projekto Strategic Defense Initiative de prezidanto Reagan. Entute mi laboris kun 4 prezidantoj. Dume mi fakte baziĝas en Cambridgeo, Massachusettso, granda parto de miaj nunaj profesiaj agadoj efektive okazas en Capitol Hill, Washington, D.S. kie mi lastatempe komencis specialiĝintan administrajn aferojn, centritan sur klimato, ŝanĝoj kaj nacia sekureco rilataj aferoj. Cetere, se vi scivolas ĉu aŭ ne mi ankoraŭ tenas mian manon en la fizikaj sciencoj, nu, jes, mi faras. Fakte, mi estas laŭregule citita en ĉiuj 4 volumoj de la raporto pri koncepta dezajno future circularco lider de CERN laboratorio, kaj mi konservas tre aktivan rolon en la evoluo de Estas. Aldone, mi same aktive partoprenas en la misio Nisar de NASA, kun 2024 dato rapide alproksimiĝanta. CERN estas la plej elstara laboratorio pri partikla fiziko tutmonde, kaj la projekto Estas estas konsiderata kiel unu el la plej altnivelaj inĝenieraj defioj de la mondo, kaj koncerne la misio Nisar de NASA, kiu estas partnereco inter NASA kaj la hinda spaca esplora organizo. Ĝi estas la unua satelita misio se temas pri kolekti datumojn en 2 mikroondaj bendolarĝoj, nomataj el grupo kaj S-grupo. Fakte, ĝi mezuras ŝanĝojn de la surfaco de nia planedo, inkluzive de movoj tiel malgrandaj kiel centimetro. Tiel, permesante la mision observi larĝan gamon de teraj procezoj, de la flukvantoj de glaĉeroj kaj glaĉita volo, ĝis la dinamiko de seismoj kaj vulkanoj. La iloj provizitaj de la misio Nisar de NASA verŝajne estos disponeblaj por multaj el vi en ĉi tiu publiko en proksima estonteco. Nun mi turnos mian atenton al la interfaco inter vulkanoj, la oceanoj, homa antropogena konduto, kaj leĝdonaj aferoj, kaj nacia sekureco. Komencante de la oceanoj kaj homa interago, la antropogena faktoro jam malstabiligis la kapablon de nia oceano mildigi la ĉiam kreskantan vulkanan agadon de la tero. Historie, ni, kiel homoj, povus vidi la oceanojn de la tero por disponigi naturan malvarmigan sistemon por la platoj kaj magmo sub la terkrusto, kiu, siavice, malhelpis magmon atingi kritikajn temperaturojn, simple malvarmigante la platojn kaj magmon per la liberigo de troa varmo en la atmosferon. La oceanoj rutine malhelpis la perspektivon de eble katastrofaj sekvoj de magmorompado tra la terkrusto. Nun, bedaŭrinde, ŝajnas, ke homoj opiniis taŭga malhelpi niajn oceanojn plenumi ĉi tiun esencan servon. Kreskanta indico sugestus ke la varmokondukteco de oceanakvo malpliiĝis sur molekula nivelo kiel rekta rezulto de mikroplasta poluo. Mikroplasta poluo malpliigis la kapablon de la oceano liberigi varmecon en la atmosferon, sekveigante la oceanon varmiĝi kaj la magmo sub la platoj ricevi nesufiĉan malvarmigon.
Kiel rekta rezulto de tiu agado, la ŝanco por plifortigita seisma kaj vulkana agado dramece pliiĝis. Rutinaj rezultoj rivelas ke la magmofluoj kiuj estas nuntempe liberigitaj reflektas pli altajn temperaturojn kaj signife malsamajn kemiajn kunmetaĵojn ol tiuj observitaj en la pasinteco. Kaj magmo kiu antaŭe estis retenita ĉe pli grandaj profundoj nun libere evakuas al la surfaco, plue apogante la validecon de ĉi tiu deklaro. Nun ni parolu pri vulkanoj. Ĉi tiu parto de mia prezento estos centrita sur kataklisma vulkana agado, kaj historia kaj venonta, kaj sur la efiko verŝajne vizitota sur la homaro, ĉu rigardata per nacia sekureco aŭ natura katastrofa lenso. La minaco meritas tujan tutmondan atenton. Sekve, el ĉi tiu enkonduka prezento, oni esperas, ke finfine naskiĝos skizo por trakti la koncernan aferon, kaj, por tiu sama celo, 12.000 jara evolua vulkana ciklo estos ampleksita, el kiu ni ekzamenos la faktorojn, kiuj estigas miajn asertojn. Mia elekto uzi 12.000 jaran ciklan barometron estis desegnita de tradicia, geologia pri demandado, kiu inkludis empirian ekzamenon de glacikerdatenoj, sedimentaj deponaĵoj, glaciejaj spuroj, paleomagneta esplorado kaj arkeologiaj elfosaddatigoj. La plifortigita ofteco de eksterordinaraj geofizikaj eventoj indikas prononcitan malstabilecon en la kerno de la tero. Ĉi tiu sama malstabileco sekve manifestiĝos en la formo de intensa varmo, kaj posta magmo, kiel atestite nur kelkaj semajnoj antaŭe. La seismaj eventoj okazantaj antaŭ ni hodiaŭ ne estu preteratentitaj aŭ rabataj. Tertremoj realigitaj en Turkio kaj Sirio, kunligitaj de sinsekvo de vulkanaj erupcioj, kaj subligita agado, devus proviĝi ampleksan averton pri baldaŭa dandero ĉe niaj sojloj, se tertremo okazus en geospecifa regiono de Ĉinio, aŭ aliloke sur la planedo, kiu produktas fotograndecon similan al tiu lastatempe vizitita sur Turkio. Tia eksterordinara evento povus efektive ekigi vulkanan agadon same malproksime kiel la Yellowstone kaldero situanta en Nordameriko. Vulkanaj retoj ja estas incestaj, ĉiurilate. Se tio okazus, la sekvoj povus esti gigantaj, eble rezultigante konsekvencan erupcion de la Yellowstone supervulkano. Krome, tia katastrofa okazaĵo povus ankaŭ aktivigi interkonektitan reton de vulkanoj tutmonde. En ĉi tiu plej lasta scenaro, la sorto de la homaro verŝajne estus en risko. Vulkanoj erupcias kiam devigaj kondiĉoj estas renkontitaj. Nuntempe, pliiĝo de magma agado estas observita en la interno de la tero, kaj tio finfine provos plifortigitan vulkanan agadon, de kaj vulkanoj kaj supervulkanoj, egale, ĉar magmo eskapas al la surfaco. Eĉ se ekstera efiko al la kerno de la tero estus plene arestita, la ĉeesto de inercio sugestus ke la erupcioj daŭrus. Ĉi tio inspiras la neviteblan demandon ĉu aŭ ne vulkanaj erupcioj povus esti kontrolitaj, reguligitaj aŭ eĉ malpermesitaj de la homo. Ĉu ni povas efektive kvietigi vulkanajn erupciojn? La erupcio de vulkano estas instigita per la supreniro de magmo kaj la amasiĝo de premo ene de la akvokonduktilo de la vulkano. Atinginte la surfacon, la magmo estas ligita kiel rezulto de degasado. La procezo de erupcio ankaŭ estas akompanata de serio de malgrandaj seismoj kiuj igas la ĉirkaŭajn platojn ŝanĝi, kiuj povas influi la suprenan movon de la magmo. Fakte, vulkanoj funkcias kiel saniga mekanismo por nia planedo, kun la celo stabiligi magmatajn elfluojn. Seismoj ne estas nura sekvo de platdetruo, sed prefere fundamenta mekanismo de natura resanigo, protekta mekanismo por nia planedo. Serio de seismoj ene de la terkrusto indikas ke la krusto de nia planedo mem kompensas por pliiĝo de premo de magmo en trogo, tiel evitante vulkanajn erupciojn. Dum la erupcio, nur parto de la akumulita magmo estas elspeĝita, kie la restanta ekvilibro falas kondiĉigita de la natura solvado procezo. Tiu sama procezo manifestas integran serion de stabiligaj seismoj de diversaj magnitudoj,
kiu plue utilas por resti magma escapo, kia mekanismo de natura compenso tamen ne validas en la caso de supervulkanoj. Supervulkano posedas masivan magmkameron enigitan en la terkrusto, kie magmo povas supreniri kaj penetri tra la tektona plato, rezultigante vulkanan erupcion. Male al regulaj vulkanoj, la terkrusto estas nekapabla manipuli kaj reteni la potencon de supervulkanerupcio tra la movado de siaj platoj. Anstataŭe, la tektona plato venkiĝas al sia elimino tra procezo de fandado, kiu permesas al magmo flui malpli difektita rekte de la magma ĉambro sub norma premo. En la nuna momento, ni havas senprecedencan ŝancon por eviti tiajn katastrofojn. Ĉi tiuj ne estas fantaziaj teorioj, sed prefere fundamentaj principoj, kiuj estas realigitaj hodiaŭ. Ni akiris la scion pri kiel ĝuste degasi kaj malŝarĝii vulkanojn. Se ni aplikas strategion de kontrolita, preventa degasado, ni verŝajne povos redukti la preman amasiĝon en supervulkanoj, kaj tiel malhelpi magmon eskapi tra la terkrusto. Ĉi tio evitos la katastrofajn sekvojn de la supervulkanerupcio. Por konvene plenumi degasajn mezurojn kaj aktivigi la kompensajn mekanismojn jam ekzistantajn, necesus kontroli kaj la platojn kaj la premon de magmo por reguligi la fermon de la trogo. Singarde kontrolante la procezojn, ni povus liberigi la kreskantan patologian streĉiĝon en la lokoj plej influantaj la litosferajn platojn, tiel reduktante la oftecon de seismoj kaj vulkanaj erupcioj. Alivorte, la procezo de tertremoj povas esti influita kaj eventuale reguligita. En fermo, ni povas malhelpi la katastrofajn erupciojn de supervulkano. Tamen, ĉi tio povas esti atingita nur post kiam ni ĉesigas la eksteran efikon sur la kerno, kiu okazas ĉiun 12,000 jara ciklo. Ĉi tio estas nekontestebla fakto. Se ni ne sukcesas fari korektan agon aŭ nedecse fari degasadon, la troa energio intensigos la kavitacian procezon de magmo kaj kondukos al akra ekspansio de magma premo, kiun la ŝelo ne povos elteni. En tia kazo, nia planedo povas bone alfronti la saman sorton kiel faetono, katastrofa eksplodo, kiu transformus ĝin en asteroidan zonon. La koncerna afero ne estas nur afero de nacia sekureco sed prefere supernacia, unu kiu devus kapti la atenton de spionaj agentejoj kaj registaroj tutmonde. Estas kritike, ke ni agu urĝe, ĉar la sekvoj de neagado estus katastrofaj. Fakte, ni devintus agi hieraŭ. Kaj ĉi tio estas la kialo, ke mi staras antaŭ vi hodiaŭ, transdonante ĉi tiun mesaĝon kun la plej granda seriozeco kaj urĝeco. La paradokso de la nuna konsumisma formato kuŝas en tio, ke malgraŭ nia kompreno kaj solvo de la problemo, ni ne kapablas efektivigi ilin praktike. Ĉar efektivigi ĉi tiun degasan procezon efike postulas tutmonde kunordigitan penadon, kiu implikas la teritoriojn de malsamaj landoj. Tamen, en mondo, kie ĉio, ekde privataj entreprenoj ĝis la ŝtatoj mem, estas dividita kaj koncentrita al defendi siajn proprajn interesojn, tiaj klopodoj bedaŭrinde estas rigardataj kiel ebla minaco al nacia sekureco. Atingi interkonsenton pri ĉi tiuj aferoj sur la internacia nivelo povas daŭri jardekojn kaj tio estas maltrankviliga, konsiderante la urĝecon, precipe kiam ĉi tiuj defioj devus esti solvitaj hieraŭ. La dua faktoro, kiu malhelpas progresadon al ĉi tiuj celoj en la nuna konsumisma asocio, estas la manko de financaj rimedoj asignitaj al tiaj agadoj. Malgraŭ asertoj pri sufiĉa financado, la realeco estas ke ekzistas nesufiĉaj investoj en ĉi tiuj areoj. Dum financo estas direktitaj al militoj kaj konfliktoj, neniuj financoj estas asignitaj por zorgi pri urĝaj homaj bezonoj, ĉar la konsumisma asocio atribuas neniun valoron al homa vivo. Tial mi konfide asertas, ke se ni persistos en la konsumisma modelo de internaciaj rilatoj, ni nepre malsukcesos. La terminoj de la ludo estas tiaj, ke eĉ se ni posedas solvon, ni ne kapablas plenumi ĝin. Ni, homoj, estas la radika kaŭzo de ĉiuj krizoj. Tamen, sendepende de niaj pasintaj eraroj, ni ĉiam povas ĉesi kaj fari aferojn alimaniere. Tamen, konsiderante la nunan staton de aferoj, ĉiu malgranda prokrasto en traktado de la klimataj minacoj rezultigos nemaligeblajn sekvojn.
Baldaŭ, ni ne plu povos fari ion ajn kontraŭ la klimato kaj ni ĉiuj komprenas tion perfekte. Pro la terura klimata situacio, mi venis antaŭ vi hodiaŭ por diskuti eblan solvon. Mi kredas, ke la sola maniero por venki nian nunan krizon estas transformi nian socion de konsumisma formato de socio al kreiva societo. La modelo de kreiva societo enigas en ni tri ŝlosilajn kondiĉojn, kiuj ebligos al ni kontraŭbatali klimatan ŝanĝon. Unue kaj ĉefe, en la krea societo, la homa vivo estas konsiderata plej grava, kaj tiel ĝia konservado kaj protekto estas prioritatitaj antaŭ ĉio. Due, la kreiva societo funkcias kiel ununura ekonomia spaco kiu estas kaj malfermita kaj travidebla, kio signifas ke ekzistas nek militoj, nek geopolitikaj konfliktoj, nek kaŝitaj tagordoj. Ĉi tio permesos al ni efektivigi tutmondan degasan strategion. Fine, estas de la plej granda graveco, ke la transiro al la kreiva societo provizas senliman financadon por sciencistoj por rapide solvi la klimatan problemon. Ĉi tio certigos, ke sciencistoj havu senliman financadon kaj sufiĉajn rimedojn por akceli la solvon de la klimata problemo. En la kreiva societo, sufiĉaj rimedoj estos direktitaj al la kontrolo de vulkanaj erupcioj, tiel ebligante al ni mildigi la patologian ŝarĝon kaj premon de la tektonaj platoj. Kun tiaj iniciatemaj aranĝoj, ni eĉ povus malhelpi baldaŭan erupcion de Yellowstone, kaj respondajn seismojn. Ĉi tio ne estas malproksime, ĉi tio estas realisma celo, kaj ni aktive laboras por atingi ĝin. Krome ni ne nur povos antaŭvidi potencajn tertremojn, kiel ekzemple la lastatempajn en Turkio per la efektivigo de tiaj mezuroj, ni povus atingi stabiligon de la geodinamikaj procezoj de la planedo. Kompreneble, tio eblos nur post kiam ni ĉesigos la eksteran efikon. Mi certas, ke ni malkovros la necesan solvon, sed estas ege grave ke ni komencu ĉi tiun laboron en la proksima estonteco. Bonvolu noti, ke kontrolo de geodinamikaj procezoj havos preskaŭ tujan efikon sur la atmosfero, kulminante per la kontrolo de tajfunoj, inundoj, anomalia precipitaĵo kaj aliaj kataklizmoj ankaŭ. Ni antaŭvidas estontecon kie homoj povas kontroli klimaton, inkluzive de naturaj katastrofoj. Kreiva societo vere malfermas ŝancon krei mondon, en kiu kataklizmoj povas esti malhelpitaj kaj la vivo de ĉiu homo sekurigita. Ĉi tiu perspektivo estas la temo de miaj pensoj kaj aspiroj por tre longa tempo. Tial, kiam mi estis en Vaŝingtono kaj renkontis la prezentadon pri la kreiva societo, mi tuj konstatis, ke ĝuste tio ni bezonas. Mi rekonis, ke la kreiva societo estas nia elirejo, kaj feliĉe, ni havas tian vojon. Ĉi tio estas io, kio povas ebligi al sciencistoj agi senlime, ĉesigi eksteran efikon, savi nian planedon kaj protekti homan vivon. Tio, al mi, estas la plej signifa aspekto. Mi scias kiel solvi ĉi tiun problemon. Mi tenas la ŝlosilojn de la estonteco en miaj manoj, sed ĝis nun mankas al mi la ŝanco uzi ilin. Ĉi tiu ŝanco povas esti provizita nur per kreiva societo. Nur per la establado de kreiva societo ni povas efektive malŝlosi la veran potencialon efektivigi la solvojn por malhelpi klimatajn katastrofojn kaj sekurigi la sekurecon kaj bonfarton de ĉiu individuo, sinjorinoj kaj sinjoroj. Dankon. Mi dankas la ŝancon paroli antaŭ vi hodiaŭ. Koran dankon. Bonan tagon. Thank you so much. Have a good day. We express our deep gratitude. Ni esprimas nian profundan dankemon al profesoro Celecan pro la unika scio kun li hodiaŭ havis kun ni. La graveco de tiu, kiu ni jus lernis, ni povas esti troigita la saĝa kaj ampleksa eliro de profesoro Celecan al vulkano de Gazao. Do estas mem haveble donos esperon por la sukcesa elimo de la tutmondo klimata minaco. Danke al profesoro Celecan ni nun povas vidi ke la ĝusta kaj sekura digazado de vulkano estas ebla. Ni havas la ilojn
kaj komprenon kaj fariĝi do ni povas malhelpi supervulkan eksplodoj konservi la homaron sekure kaj salvi multan vivojn. Sed gravo punta emfazita de profesoro Celakian estas ke planite gran skala gazado de vulkano povas esti efektivigita nur post kiam la ekstera efiko ke la kerno de nia planedo estas ĉesigita. Gravas kompreni ke post kiam ni ĉesas la eksteran efikon restas fenomeno kiel tertremoj kaj vulkanaj erupcioj ankoraŭ okazas. Tiu etapo de gazado fariĝis ekstreme necesa ilo, tamen ĝi efektivigigo postulas certajn kondiĉojn kiel liberan aliron al malsamaj lokoj sur la planedo kaj aliaj rimedoj. Kaj kiel profesoro Celakian precize notis, la nura formato kiu povas krei la necesan kondiĉojn por tio estas la krea societo. Ni ekzamenos pri detale kio estas la formato de kreiva societo kaj kiel ni tiun bezonas ĝin hodiaŭ. For this is the creative society. We will examine in more detail what the creative society format is and why we so much need it today. В прошлом климатическом докладе En la antaŭa raporto pri klimato same kiel en ĉi tiu mi menciis ke nia planedo eble ne postvivas ĉi tiun ciklon de klimata ŝanĝo, precipe ĉar la imuneco de nia planedo ĝia ĉefa kompensa mekanismo estis detruita. Venis la tempo por ekscii ke la imuneco de nia planedo estis detruita kaj kian rolon ni homoj ludis en tio. Nun ni estas kun vi inter la akvoj de la oceanoj, ĉi tio estas nekredebla sento kiam vi rigardas ĉi tiujn senfinajn vastaĵojn, vi rimarkas ĝian tutan potencon kaj senfinecon. Unuflanke ĝi timigas, kaj aliflanke ĝi allogas kaj fascinas per sia mistero. Sed ĉu ni rimarkas kiom grava, mi eĉ dirus, ŝlosila rolo ludas la oceano en niaj vivoj? Por kompreni tion, mi proponas turni sin al simpla ekzemplo. Ni estas en la ĉambro, kie troviĝas la klimatiĝilo de nia mara ŝipo. Sen ŝi, la vivo sur ĉi tiu ŝipo estus neeltenebla. Ĝi reguligas klimaton, temperaturon kaj humidon, saturas nian aeron per oksigeno. La oceano faras la samon sur nia planedo. Ĝi kovras ĝin je 70%, kreas favorajn kondiĉojn por vivo, reguligas temperaturon kaj humidon, kaj ankaŭ donas al nia atmosfero 80% da oksigeno. Sed estas alia tre grava funkcio, kiun ĝi plenumas. Krom tio, ke li kreas la necesajn kondiĉojn por la vivo, li ankaŭ protektas ĝin, kion precize faras la oceano kaj kontraŭ kio ĝi protektas la loĝantojn de la planedo. Unu el la plej gravaj taskoj kiujn la oceano plenumas estas la malvarmigo de la intestoj. Ĝi, kiel grandega klimatiĝilo, forigas internan varmon tra la atmosfero en la spacon, kiu estas transdonita al la litosferaj platoj per la varmigita mantelo kaj magmaj ĉambroj. La oceano plenumas la funkciojn de varmo interŝanĝo kaj malvarmigo, same kiel malvarma akvo en nukleaj reaktoroj. La oceano ludas specialan roloj ĉe pintaj ŝarĝoj sur nia planedo dum la ciklo de kataklizmoj de 12 jaroj, kiam plia energio venas de la spaco al la kerno de la tero. Ekstera influo kondukas al plia hejtado de la interno, kiu nur pliigas la ŝarĝon sur la oceano. Krome, ĉiujn 24 miljarojn la efiko estas multoble pli intensa kaj la hejtado estas pli granda. Eĉ hodiaŭ, la dinamiko de la kresko de seisma kaj vulkana agado sur la tero sugestas, ke ni alproksimiĝas al la pinto de ĉi tiu 24,000 jara ciklo, kun la sola diferenco, ni proksimiĝas al ĝi multe pli rapide ol en ĉiuj antaŭaj cikloj, kio estas tre alarma, kaj tio minacas, ke en nia ciklo povas okazi tia katastrofo, kiu neniam antaŭe okazis, trarompo de magmo en la Mariana Tranĉeo, kunportanta potencan eksplodon,
pro kiu la kerno haltos, kaj la atmosfero trarompos. Tia katastrofo kondukos ne nur al la fino de la homaro kiel specio, sed ankaŭ al la morto de la planedo Tero mem, kial nia planedo trapasis ĉiujn antaŭajn ciklojn, sed nun ĝi ne pasos. Kial estis malpli varmego en la intestoj de la planedo en antaŭaj cikloj kaj la Tero traktis ĝin, sed nun ĝi ne povas. Kie la fiasko okazis, kio estas la kialo? Kaj estas respondoj al ĉi tiuj demandoj. La fiasko okazis en la oceano. La kialo por tio estas ni kun vi. Nun la varmokonduka funkcio de la oceano estas rompita. Ĝi ne plu povas forigi varmon al la atmosfero en la bezonata kvanto. Ĉi tio okazis ĝuste nun, ĉar neniam antaŭe, dum milionoj da jaroj, mikropartikloj estis enhavitaj en la akvoj de la oceano, kiuj aldonis al la oceano. Ni estas kun vi, oleo estas hidrokarbidoj. Hidrokarbidoj sur la molekula nivelo kritike reduktas la varmokonduktecon de la oceano. Estas oleo, kiu estas la krudmaterialo por la produktado de unu el la ĉefaj malpurigaĵoj de la oceano, plasto. La fakto estas, ke, enirante en la akvon, ĝi ne malkomponiĝas, sed disiĝas en mikropartiklojn, la tiel nomatajn mikro- kaj nanoplastojn, ĉar plasto estas derivaĵo de hidrokarbidoj, ĝiaj partikloj je la mikronivelo ŝanĝas la kemian konsiston de oceana akvo kaj ĝian acidecon, pli malbonigas la varmokapaciton de akvo kaj interrompas la varmokonduktecon, kiel aperas plastaj nanopartikloj en la oceano. La sola kialo por tio estas ni homoj. La homaro amas produktas plaston ekde 1950 kaj nune preskaŭ ĉio, kion ni produktis dum ĉi tiu tempo, estas jam en la oceano. La surfaco de la oceano estas kovrita per tutaj insuloj de plasto. Ilia totala areo estas preskaŭ egala al la teritorio de Usono kaj Aŭstralio kune. Sed la plej malbona afero estas, ke la tuta plasto, kiun ni vidas sur la surfaco, estas nur 1%, 99% de plasto troviĝas en la akvo de la oceano. Mikro- kaj nanoplasto jam trapenetris la tutan dikecon de la oceano. Imagu kiom ĝi akumuliĝis tie. Fakte, hodiaŭ ne estas loko en la oceano kie ne estus mikroplastoj. Eĉ ĉe la plej profunda punkto en la oceano, la Mariana Fosejo, estas mikroplastoj je profundo de 11 kilometroj. Estas timige, ke estas en ĉi tiu loko, ke mikroplastiko estas plieste. Sed ĉi tiu estas la plej vundebla loko sur nia planedo, kie varmoforigo estas plej grava por ke ne okazu katastrofo. Petrolo eniras la oceanon ankaŭ en sia primara formo. Ĉiujare, ĝis 30 milionoj da tunoj da oleo eniras la oceanon kiel rezulto de produktado, transportado kaj akcidentoj. Por kompreni kiom tio estas, ni faru kelkajn simplajn kalkulojn, kondiĉe ke unu tuno da oleo kovras oceanan areon de 12 kvadrataj kilometroj per filmo. Se ni versus ĉi tiujn 30 milionojn da tunoj da oleo en la oceanon tu, ili kovrus 360 milionojn da kvadrataj kilometroj da akvo per oleofilmo. Samtempe, la areo de la tutmonda oceano estas 361 milionoj da kvadrataj kilometroj. Tio estas, ĉi tiu filmo kovrus la tutan oceanon. Nun vi povas imagi, kia grandega volumo ĝi estas. Nafto eniras la oceanon senĉese. Kelkaj el la oleo vaporiĝas, sed la plej granda parto, 60%, ekloĝas al la fundo. Petrolo ankaŭ fornas filmon sur la surfaco de la oceano. Aerofotado registris, ke preskaŭ 20% de ĝia surfaco jam estas kovrita per tia oleofilmo. Ĝi plue blokas la kapablon de la oceano forigi varmecon kaj ĝenerale interrompas vaporiĝon pli ol dufoje. Sekve de hidrokarbona kaj plasta poluo, la oceano perdis sian kapablon forigi varmecon. Anstataŭe ĝi amasigas ĝin en si mem, tial ĝi eĉ pli varmiĝas pro endogena varmo el la intestoj de la planedo. Tiel, ni, homoj, per nia agado malobservis la sistemon, kiu funkciis milionojn da jaroj antaŭ ni, mortigante ĝian gravan ligilon, la oceano. Ĉar la oceano ne faras bonan laboron por malvarmigi nun kaj forigi malpli da varmo, ĝi komencas varmiĝi ĉe la fundo.
Je profundo de 4,5 kilometre, varmigio de ĝis, 4 estis trovita. Ĝi ŝajnis esti malmulte grava. Endome, ni eĉ ne rimarkus tian pliiĝon, kaj, ekzemple, ĉe la marbordo de Nordameriko, pliiĝo de malsupraj temperaturoj ĝis 5 estis registrita, sekve de la plialtiĝo de la temperaturo de la malsupraj akvoj, grandegaj volumoj da varmigita akvo, la tiel nomataj blobs, flosas al la surfateco. La temperaturo de tiaj zonoj povas altiĝi ĝis 6 Celsius gradoj super la ĉirkaŭaj akvoj. Ĉi tiuj butetoj, bloboj, atingas tiajn grandajn grandecojn kiel ekzemple la teritorio de la ŝtato Teksaso en Usono. Kaj estas pli kaj pli da tiaj gigantaj gutoj, bloboj. Tiaj anomalioj indikas, ke la oceano mortas kaj ĝia temperaturreĝimo estas grave ĝenita. Pliiĝo de la temperaturo de la oceana fundo kondukas al katastrofaj sekvoj, ĉar tio estas grandega kvanto da energio, kiu ne povus esti liberigita el la intestoj de la tero. Ĉi tiu energio estas ekvivalenta en forto al la milionoj da atombomboj kiuj estas direktitaj kontraŭ ni. Ĝi akumuliĝas en la intestoj de la planedo kaj kondukas al eĉ pli granda hejtado kaj ekspansio de magmo. Kaj ĉi tio neviteble kondukas nian planedon al akvero en la Mariana Tranĉeo. La amasiĝo de endogena energio ene de la tero pliigas la malstabilecon de la kerno de la planedo. Tiel, la kerno estas malstabiligita ne nur kiel rezulto de efiko de ekstera spaco, sed ankaŭ kiel rezulto de la amasiĝo de troa energio en la profundoj. Kaj ju pli la kerno malstabiligas, des pli la elektromagneta kampo malfortiĝas. Nia ŝildo, kiu protektas nin kontraŭ ĉiaj danĝeraj kosmaj radiadoj, malaperas antaŭ niaj okuloj. Siavice, la malfortiĝo de la magneta kampo kunportas siniĝon de la atmosfero. Lastatempa studo montris, ke la dikeco de la stratosfero jam malpliiĝis je 400 metroj ekde 1980 kaj tio estas kritika figuro. La atmosfero devas forigi troan varmon de la oceano en la spacon kaj protekti nian planedon de malutila kosma radiado. Sed nanopartikloj de plasto kun oceana vaporo leviĝas de la oceano en la atmosferon kaj ŝanĝas ĝian kemian konsiston. Pro tio, la atmosfero, anstataŭ transigi varmon plu, amasigas ĝin. Kiel rezulto, la tero nun sorbas pli da energio ol ĝi elsendas en la spacon. Ĉi tio, siavice, pliigas la forcejon. Pro tio ankaŭ la oceano varmiĝas de supre kaj amasigas eĉ pli da varmo. Tiel, ni vidas, ke hodiaŭ la oceano ne traktas la funkcion malvarmigi la platojn kaj forigi varmon en la atmosferon, ĉar ĝi varmiĝas kaj de malsupre kaj de supre elektromagneta kampo kaj la malobservo de la funkcioj de la atmosfero. Kosma radiado eniras nian teron multe pli aktive. Pro tio, la kerno malstabiligas eĉ pli. Tiel, ni vidas malvirtan cirklon kiu kondukas nian planedon kaj nin al detruo. Jen la respondo al kial ni ne trapasos ĉi tiun ciklon kaj kial ni proksimiĝas al ĝi multe pli rapide, ĉar ni mortigis la oceanon kaj ĝi ne plu plenumas sian originan funkcion. Ni observas signojn de la morto de la oceano dum pli ol 1 jaro. Kaj ĉi tio okazas tre rapida. Ĉi tio estas la amasa formorto de planktono, kiu respondecas pri liberigo de oksigeno en la atmosferon. Jen la morto de la granda barilrifo, kiu ekzistis dum 25 milionoj da jaroj, sed preskaŭ mortis en nur 100 jaroj de nia agado pro altiĝantaj oceanaj temperaturoj kaj ĝia acidiĝo. Ĉiuj ĉi tiuj procezoj estas nur sekvo de la ĉefa tragedio. La oceano perdis sian kapablon forigi varmon en la atmosferon. Ni interrompis nian ĉefan vivtenan klimatiĝilon, ni ŝtopis ĝiajn tubojn. Kiel rezulto, pli kaj pli da varmo restas ene de la tero kaj magmo pli varmiĝas. Ni mem aldonas brulaĵon al la fajro. Nun ni vidas la kreskon de detruaj kataklizmoj multe pli frue ol la tempo, kiam ili devus komenciĝi.
Ĉi tiuj estas la fandado de la glaĉeroj de Antarkto kaj Gronlando, de malsupre supren, la anomalia hejtado de okcidenta Siberio, la kresko de seisma kaj vulkana aktiveco tra la planedo, la vekiĝanta stratovulkanoj, tiel ni alvenis al ĉi tiu punkto. La tuta homaro, kune kun nia planedo, havas altan probablecon ne pasi ĉi ciklon. Kaj ĉio ĉar ni mortigis la oceanon per nia stulteco kaj senpripensa konsumagado, kaj ili faris ĝin en la plej danĝera momento en la tempo. Ĝuste kiam ni plej bezonas ĝin, dum la ciklo de klimataj kataklizmoj. Dum milionoj da jaroj, la oceano protektis nin kaj estis la sola defenda mekanismo, kaj nun ni mortigis ĝin. Kaj ili restis solaj kaj sendependaj kontraŭ tutmonda minaco. Ĉu ni havas ŝancon travivi ĉion ĉi? Manĝu. Nur por tio necesas teknologioj, kiuj protektos nin kontraŭ kosma radiado kaj helpos purigi la oceanon de hidrokarbidoj, kiuj kompatas monon, kaj neniu asignos rimedojn por tio. Krome, necesas forigi la kaŭzon, kosman radiadon. Kaj hodiaŭ neniu solvas ĉi tiun problemon, kaj tiuj, kiuj povus solvi ĉi tion, brilaj sciencistoj, hodiaŭ laboras por la milit-industriaj kompleksoj de siaj landoj. Kaj ĉiam estos tiel en la konsumanta formato, tial ni bezonas aliajn kondiĉojn. Tiajn kondiĉojn ni havos nur en kreiva societo. Konstrui krean socion estas nia sola ŝanco. Kio okazas se ni ne faras? Ni mortos multe pli frue ol 2036 pensu pri la milionoj da atombomboj, kiuj jam komencis kalkuli sub niaj piedoj, kaj respondu mem la demandon, ĉu la vivo valoras la malgrandan penon por savi ĝin? Kion vi elektos, la morto de la planedo aŭ la kreiva societo? Vi faras ĉi tiun elekton ĝuste nun. As we have now seen, Kiel ni nun vidis la ĉefa kialo, kiel ni povas trairi ĉi tiun ciklon estas ke ni vortigis la oceanon, ĉiu per sia tempo okean vidis ke ĝi savis la teron forigante pro la agian varmo de la investo de planedo en la atmosfero, non pro ni homoj la oceano estas morta kaj ne kapablas elteni sian ĉefan funkcion. Kion ĝi funkcias? Tio signifas ke la homaro nun estas sur la rando de tranĉilo, ni ne havas tempon por erari, estas nur unu maniero elektante kiun ni povas trairi la ciklon de tutmonda klimata kataklizmoj. La unua afero kiun ni devas fari estas disiĝi la influon de kosmoradiado sur nia planedo por ĉesigi malekvilibron de la kerno kaj liberigon de energio en investos de la planedo. Tuj ke ni ĉesis kosmoradiadon pro kiu investo de nia planedo kaj ĝi plivarmiĝis temperaturo de la magmo malaltiĝis kaj se la temperaturo de la magmo malpliiĝis ĉe 100 tono, ĉiam ĝi ne malvarmiĝis la oceano, ĉi tio signifas ke la oceano komencas malvarmiĝi kaj leviĝi memstare. Cetere tuj ke la kerno stabiliĝis, la elektromagneta kampo stabiliĝis, kiu denove povas protekti nin kontraŭ kosmoradiado kaj la tuta procezo komencas reakiri sin. Paralele al tio ni forigos la oceanon de hidrokarbidoj por retarigi la funkcion de varmo kondukteco al ĝi. Dum ni trairos ĉi tiun periodon, ni povas samtempe efektivigi la procezon de vegasada de vulkanoj por malpezi la premon, kiu venas de la interaĵo de la tero al vulkanoj, tiel ni restarigos la integran sistemon de la tero. Sed por plenumi ĉi tiun paŝon ni bezonas kondiĉojn, kiujn ni nuntempe ne havas en konsumanta formato. Tuj kondiĉoj povas esti garantiitaj nur en krea societo, ke antaŭvidas la foreston iuj geopolitikaj konfliktoj, ekzistoj de ununura ekonomia spaco kaj plej grave la ekziston de komuna celo por la tuta homaro, kaj ĉi tiu celo estas konservi, plibonigi vivon de ĉiu homo, tiel ni tion bezonas hodiaŭ krean societon. Nun estas granda honoro por mi prezenti al vi nian sekvan honoran preleganton, la eminentan Igor Mikhailovich Danilov. each human. That's why we need the creative society today. And right now, I'm honored to present you to Igor Mikhailovich, our esteemed speaker.
Saluton caraj amikoj. Estas granda honoro por mi partopreni en la Tutmonda Krizo. Estas elirejo. Ni aŭdis hodiaŭ multajn interesajn aferojn, imponajn, mi dirus, ion, kio vere timigas kaj influas multajn aspektojn de nia vivo, kaj de la vivo ĝenerale. Kompreneble, la informoj, kiujn ni aŭdis nun, estas alarmaj. Kaj multaj eble havas demandon, kie estas niaj sciencistoj? Kial ili ne parolas pri tio? Amikoj, mi ŝatus diri, ke niaj sciencistoj estas ĉi tie, multaj homoj scias multon. Sed hodiaŭ la situacio disvolviĝis tiel, ke nia scienco en la tuta mondo estas dividita en diversajn branĉojn. Kaj fakte, la financado de la moderna scienco estas tre malalta. Mi volas diri la sciencon, kiu, kiel ni jam komprenas el tio, kion ni aŭdis supre, devas savi nin. Kaj ĝi estas vere alarma, mi dirus. La problemo estas tre serioza kaj ni ankoraŭ devas solvi ĝin, aŭ ne solvi ĝin. Ni fakte havas eblojn en nia moderna mondo, la tuta homaro, havas eblojn. La unua eblo estas fari nenion. Kaj, kiel ni jam aŭdis, ni povas ripeti la sorton de Marso. Estas dua eblo, ĝi estas unuigi ĉiujn ĉirkaŭ unu sola registaro. Kial mi diras tion unue? Ĉar por ke ni solvi la klimatan problemon, vere solvi ĝin, ni devas kunigi ĉiujn niajn sciencistojn. Jes, ni bezonas ankaŭ teoriistojn, sed ankaŭ ni bezonas, antaŭ ĉio, praktikistoj, tiuj sciencistoj, kiuj nuntempe laboras por diversaj ŝtatoj, tiuj kies nomojn ni ne aŭdas nek vidas. Oni ne parolas pri ili, sed ni scias, kion ili faras. Ili faras aferojn kiuj, plejparte, estas direktitaj kontraŭ niaj vivoj en la estonteco. Venis la tempo por ĉi tiuj sciencistoj servi la homaron. Bedaŭrinde neniu ŝtato donos tiajn sciencistojn ĝuste tiel. Ĉi tio signifas, ke ni devas solvi la problemon tutmonde, se ni volas plu vivi kiel homaro. La tutmonda solvo de ĉi tiu afero estos ke, ĉu ni volas aŭ ne, ni, kiel la tuta homaro, devas kuniĝi. Ni devas unuiĝi por fini militojn unufoje por ĉiam, ĉar eĉ la plej eta minaco de militoj kondukos al tio, ke tiuj sekretaj kabeoj restos sekretaj. Kaj tiuj sciencistoj, kiuj hodiaŭ estas ĉe la avangardo de la scienco kaj okupiĝas pri vere praktika scienco pri la disvolviĝo de novaj branĉoj kaj direktoj, ni diru, en nova fiziko, la fiziko, al kiu ni ankoraŭ ne kutimas, sed ĝi jam laboras pri novaj fizikaj principoj, kreas tion, kio poste mortigas nin en militoj, en konfliktoj kaj en multaj aliaj lokoj en disputoj inter ŝtatoj. Kaj por ke ni solvi nian ĉefan krizon, aŭ havi almenaŭ ian ŝancon por ĝia solvado, ni bezonas ĉi tiujn sciencistojn. Sed ĉar ni kolektas ilin ĉe la sama tablo, tio signifas, ke ĉiuj militoj devas ĉesi, kio signifas, ĉu ni volas aŭ ne, en nia nuna konsumformato, tio signifas, ke ĉiuj ŝtatoj devas esti kunigitaj per ia forto. Ĝi estu unu monda registaro, kiu estos elektita de la homoj aŭ elektita de la ŝtatoj. Estas akcepteble aŭ neakcepteble, ke homoj decidu. Sed ĉi tie aperas problemo, kaj mi, eble, voĉos ĝin. Kial unuigita mondpotenco ne estas elirejo en ĉi tiu situacio? Tio ŝuldiĝas, antaŭ ĉio, al la fakto, ke iu ajn registaro havas opozicion. Iuj landoj estos kontraŭ la monda registaro, kiun la popolo elektos aŭ la landoj elektos. Iu malkonsentos pri io, kio signifas, ke estos streĉoj. Unufoje la tensio, tiam la rezisto.
ĉar ekzistas rezisto, tio signifas, ke ili ankoraŭ laboros pri novaj specoj de armiloj. Kaj ĉar ili laboras pri novaj specoj de armiloj, tio signifas, ke multaj landoj simple ne rezignos siajn verajn sciencistojn, kiuj nuntempe disvolvas altnivelajn specojn de armiloj en sekretaj dezajnaj oficejoj, ili ne povos sidi ĉe la sama tablo kun la ceteraj. Sed eĉ se ili sidiĝos, tiam 10 soldatoj staros malantaŭ ĉiu sciencisto, por ke li ne diru tro multe, por ke li parolu ĝuste kaj pensu ĝuste. Kaj imagu, en tia medio, kiel estas labori kiel sciencisto? Ĉu ili povos cerbumi, trovi solvon? Ili ne povos. Kaj sciencistoj hodiaŭ devus ricevi krean liberecon kaj, fakte, la maksimumajn neblajn rimedojn. Tio estas, ili ne devus esti limigitaj kiel ili estas limigitaj hodiaŭ. Kial nia scienco, se tiel diri, daŭre kredas je eraraj teorioj ĝis hodiaŭ? Nur ĉar, mi klarigos, ĉi tiuj eraraj teorioj pri klimata ŝanĝiĝo, ili estas pli simplej, kaj en ili ni vidas almenaŭ ian solvon. Estus bone, se tio estus vere tiel. Sed, bedaŭrinde, hodiaŭ ni vidis la faktojn, pruvojn. Ili estas nekontesteblaj. Oni povas dubi, oni eble ne volas ĉi tion, sed ni mem vidis, ke tio estas fakto. Ĉi tio estas senkondiĉa fakto, kiu konfirmas nian proksiman estontecon. Kaj la demando jam temas pri la sekureco de la tuta mondo, de ĉiu homo sur ĉi tiu planedo. Ĉi tiu problemo jam tuŝas ĉiujn, ĝi validas ankaŭ por ĉiuj landoj. Kompreneble, por hodiaŭ, se ni lasos ĉion kiel ĝi estas, mi ripetos la eliron de Marso. Se ni elektas la solvon kiel la duan eblon, kiam estos ununura registaro kun propra opozicio, kio signifas kun manko de sciencistoj. Kaj do kun manko de niaj kapabloj solvi ĉi tiun problemon, tiam plej verŝajne ni ripetos la sorto de fetono. Elementa. Mi donos simplan ekzemplon. Por malpligrandigi la danĝeron almenaŭ iomete hodiaŭ, ni devas aktive degasi. Kion ĝi donos? Mi volas diri pri vulkanoj kaj tertremoj. Degasado estas io, kio povas almenaŭ iomete mildigi la streĉiĝon, kiu estas sub niaj piedoj ĉe vi, por malŝarĝi kaj gajni almenaŭ iom da tempo. Sed se ni ne ĉesigas la eksteran efikon al la kerno, kaj la malstabileco progresos, tiam kun degasado, nekonvena degasado, ni plu pliigos la malstabiligon de nia kerno. Ĉi tio kondukos al tio, kion Faetono spertis. Kaj por ke ni povu venki la klimaton, por preni ĉi tiun klimatan cerberon sur malmolan kolumon kaj mallongan ŝnuron, ni devas trovi solvon en tute nova fiziko, pri kiu ni ankoraŭ nenion scias. Hodiaŭ. Kion ni scias estas ke ĝi ekzistas. Nu, almenaŭ kelkajn principojn, almenaŭ iom da kompreno, kompreneble, ni havas. Ni kontrolas iujn procezojn, sed ĝis nun ni ne povis trovi solvon. Por ke ni trovu solvon, ni bezonas ĉiujn inteligentajn homojn de ĉi tiu mondo, kaj unue la plej inteligentajn homojn. Kaj ĉi tie, ĉu ni ŝatas aŭ ne, ni devas fari ion, se ni volas plu vivi. Estas elirejo. Kaj jen bona nomo por la nuna forumo, estas eliro. Kaj ja estas, miaj amikoj. Ĉi tio estas ŝanĝi la formaton, ŝanĝi la sintenon, se ni ĉiuj homoj de ĉi tiu planedo, volas vivi, volas savi nian belan planedon por niaj mirindaj posteuloj. Tiam ni devas fari tute novajn paŝojn por la tuta homaro. Ni devas ŝanĝi ĉi tiun formaton de nia ekzistado, certigi, ke unufoje por ĉiam ni ĉesigu militojn, ĉesigu konfrontojn inter diversaj landoj,
por ke ni povu vere liberigi niajn sciencistojn kaj provigi al ili ĉiujn necesajn rimedojn. Hodiaŭ ni elspezas multe da mono por militoj kaj por multaj aliaj aferoj, por alfronti unu la alian, por defendo, sed fakte ni elspezas monerojn por scienco. Ni devas ŝanĝi ĉion ĉi, ĉar ĉiuj armiloj, kiuj estas en ĉi tiu mondo, estas senpovaj kontraŭ la klimata cerbero, kaj tion ni jam komprenas kun vi, sed ni vere havas malamikon en nia domo. Jes, por iuj eble ankoraŭ estas en najbaraj ĉambroj aŭ eĉ sur alia etaĝo, cerbero, sed li estas senkompata, kaj li certe iros al niaj etaĝoj kaj niaj ĉambroj, kaj ni komprenas tion. Kaj ni komprenas, ke finfine ĝi tute detruos nian domon. Ni ne volas ĉi tion, la tuta prudenta homaro ne volas ĉi tion, do ni devas fari ion. Ni nun staras, amikoj, antaŭ dilemo. Ni devas ŝanĝi ĉi tiun mondon por savi la homaron, savi nin mem, niajn familiojn kaj savi nian planedon. Kaj ĉiukaze, ni devos ŝanĝi nian kutiman konsuman formaton, sed se ni jam ŝanĝas ion, tiam ni devas ŝanĝi ĝin por la plej bona. En ĉi tiu kazo, la plej akceptebla kaj plej bona elekto estas la kreiva societo. Jen la platformo, sur kiu kunvenas la tuta homaro, jen la formato de la krea societo, jen kio garantias, ke neniam plu estos militoj kaj konfrontiĝoj sur la tero. Jen la formato, kiu garantias indan kaj belan vivon. Por ĉiu homo, ĉi tiu estas la formato, kie la homa vivo estas la plej alta valoro, kaj antaŭ ĉio, ĉi tiu estas la formato, kiu permesos al sciencistoj fari sian laboron sen iuj limigoj. Ĉi tio estas ŝanco por ni, amikoj. Ni nun lernis pri tiuj ŝanĝoj kaj progresoj en la klimato, ni vidis la faktojn, ni vidis la evidentecon. Se ni estas prudentaj, plenkreskuloj, tiam unue ni devas kunveni kaj decidi fari ĉion eblan por savi ĉi tiun planedon. Mi certas, ke hodiaŭ ĉi tio estas la plej grava tasko por ĉiuj. Kaj ni, homoj, ni vere povas fari multon, ni eĉ povas savi nian planedon, sed ni devas krei kondiĉojn por tio. Mi esperas, ke multaj homoj aŭdos pri la projekto de kreiva societo kaj komprenos ĝian gravecon kaj perspektivon. Estis granda honoro por mi esti kun vi, amikoj, sur ĉi tiu forumo hodiaŭ. Sed, sincere, la informoj aŭditaj estas alarmaj. Multaj demandoj aperas, kaj la plej grava demando estas kial ni, plenkreskuloj, kial ni kondutas kiel infanoj? Kial ni atendas, ke iu decidas ion por ni en tempo, kiam ni havas malgrandan tempon kaj nur unu elirejon? Bona demando. Mi esperas, ke la homaro respondos al ĝi. Dankon amikoj. Спасибо, Игорь Михайлович. Thank you, Igor Mikhailovich. Dankon, Igor Mikhailovich, pro via grave vorto, pro via subteno kaj fido al homoj. Mi ankoraŭ esperas, ke la moderna homaro havas oficiale por elekti la vivon, por ne ripeto la sorton nek Marso, nek Plejtono, cetere hodiaŭ, ni kiel la homaro estas ĉe la sojlo de tiu scienca malkovroj, kiuj radikale ŝanĝis nian tutan ekziston, antaŭ ni malfermiĝas pordo de kolosaj ŝancoj, sed pri tiu poste kaj nun ni ŝatus diri ankoraŭ kelke vortojn pri grandskala interfaka studo pri klimata ŝanĝiĝo kaj geodinamiko de la planedo, kies rezulto estis prezentita al vi en la hodiaŭa forumo de ilustra raporto. En la hodiaŭa forumo ni ĉiuj atetis la grandegan skalon de internacia esplorado kaj analiza laboro, kiun faris la volontuloj de la projekto Kreiva Societo.
El Tutmonda Krizo estas reprezentanto de akademiularo en diversas sciencaj kampoj kun vasta sperto kaj ampleksa gamo de profesiaj kapabloj. Enormo kompleksa kaj ampleksa kolekto kaj analizo de datumoj estis aranĝita en la campo de geologio, geofiziko, vulkanologio, sismologio, klimatologo, plantscienco, astrofiziko, kvantumo fiziko, biologio, medicino, ekologio, multe aliaj fakoj translat en complexo de la laboro farita de la volontulaj speciale del proyecto. Assessing the scale of the work done by the Que volunteers in sostiene special povas constanti che la volumelo del la verso per la total volumen en ciu sense la por campo studiato da moderna klimata ŝanĝo kaj kiu estas precipe estas danke al tiu unika interfaka kaj plursektoro unuafoje estis formi eblis formi tutecan bildon de la kaŭzo de sekvoj klimata, geofizika kaj geodinamika ŝanĝoj sur la Tero kaj aliaj planedoj per la sistemo veni bonas bazite konkludi subtene la vastaj esplorojn kaj internacia scienca verkoj. La paradokso estas ke por savi la planedo kaj solvi fiksitan takson kiel neutraligi konstantan fluon aŭ konverti ĝin de detrua energio al utili energio necesas la tuta scienca potencialo ĉiuj sciencistoj de la mondo. Noto ke malgraŭ la procezo farita en normala holisma bildo ekzistas ankoraŭ parte nekonataj insuloj de scio en scienco kiu estas necesa komponento por solvi la problemon de venigado de las ekstero kosmifiko precipe pro la limigita tempo kadro kiu estas la homaro alfrontas la kondiĉoj de kiel mallonga tempo solvi tiun problemon sperto kaj scio malgraŭ kampoj kiu posedas specialistoj en diversaj kampoj kun profesiaj formato estas ege necesaj. Ĉi tio multe reduktus la tempon de esplorado de ĉi tiuj nekonataj insuloj. Descenso kaj pliiĝo de la ebleco de homo supervivo por efike trakti la problemon protekti la planedon kontraŭ eksteraj influoj necesas kolekti ĉiujn disponeblaj sciencaj kompetencoj el la tuta mondo kaj plibonigi plursektoron. Nur ĉikaze eblus produktive uzi la sciencan potencialon kaj sperton de ĉiu scienco kaj ankaŭ havi tempon por solvi la taskojn antaŭ ni starigitaj en tiu mallonga tempo kiun ni kiel la homaro havas. Ni komprenas ke en la nuna konsumanta paradigmo la supracele estas pli ol malfacile atingi la probableco de ilia atingo estas proksima al nula. Ĉi tiu alporto al ni kompreni ke ni kritike bezonas fundamenta malsaman formaton de socio kiu librigus la potencialon de scienco, kreus kondiĉon por ilia efika intensa interago kaj en ĉi tiu formato de la kreiva socio la krea socio estas nur kia efektoro disvolviĝo kaj peto por solvi tutmondan problemon cikle katastrofoj kaj tiel la tuta scienco mondo havas senliman financadon por trovi la plej rapidan eblan solvi taskon celitan savanta vivon de homo en la kreiva societo science la esplorado estas malfermita alireblo por ĉiuj sciencistoj kalkuli la tuta mondo havas tiun ŝancon kunlabori pri afero grave por la scioj kaj senlimaj rimedoj. Non garantia potencialon de scienco danke al crea tiel format facile condicio por la savo de nia civilizacio estas la creado de kreiva societo. This is how the Non entire corrigante la potencialon de scienco danke al crea formato de la socio ni plej verŝajne povas trovi manieron ebenigi kaj transformi kosman efikon, tiel la facile condicio por savo de nia civilizacio estas creado de kreiva societo. accessible to all scientists. Experts from all over the world will have all possibilities to work together on issues that are important to society with unlimited resources. Only by uniting the potential of scientists, thanks to the creative society format, will most likely be able to find ways to level and transform the cosmic impact. This is why the key condition to the salvation of our whole civilization is the building of the creative society. If you watched our report, then you understand that we're not just one step away. Se ŝtetis nian raporton pri klimato, tiam vi komprenas ke ni ne estas nur unu paŝon de lia natura katastrofo, sed ne homa morto. La sola solvo estas protekti nian planedon kontraŭ ekstera efiko, kaj ĉi tiu problemo povas esti solvita nur en kreiva societo, sed kiel ni bezonas krei societon por solvi ĉi tiun problemon?
Chi la plej brile senso ne povas simple konveni kaj labori pri tiu problemo, sed ĝi estas tiel urĝa, ni estu realisma kaj ni pri nia mondo, ĉu vi aŭdis iu ajn vera skalo kaj progreso de naturaj katastrofoj, eble demos komunikiloj, kiuj apenaŭ eĉ kovras lokajn vitaĵoj, aŭ eble de konataj sciencistoj. Bedaŭrinde nur malmulte komprenas la tutan bildon, multe simple rimarkas la temperaturon plialtiĝon kaj kulpigas homojn, dum aliaj ankoraŭ estas en esperado asertante kaj neniu negotimo okazas kun la klimato. Ĝi estas nur natura sensebleco kaj ke ĉio estas normale en ĉi tiu situacio, kiam ni ne vidas la plenan amplekson de natura katastrofo kaj veran kaŭzo de kataklizmo ankoraŭ estas sub debato, kiel la gvidantoj de landoj povus gravigi la decidon lasi sin plej bona sciencisto kunlabori kun konkuranto kaj eble malamikoj. Ĉi tiu sciencisto estas tiuj, kiuj la statuestroj fidas por disvolvi novan armilon kaj garantii la reagadon de la lando. Solvi la problemon de ekstera efiko en mallonga tempordato por studi signifan teknologian sukceson. Ĉi tio povas esti atingita nur se sciencistoj havas komunan celon kaj povas libere kunlabori kun havigi scion kaj diskuti koncepton. Tamen en la nuna konsumisma formato eĉ kapablaj sciencistoj konveni kaj kunlabori, se ankoraŭ estu dividita prezentita konkurantaj flankoj kaj ili ne povas interŝanĝi sian ideon malkaŝe kaj efike cerbumi, do mi ne povas atendi pozitivan rezulton. Estas ankaŭ dubinte, kiel ĉi tiu projekto estus financita precipe kiam la tutmonda ekonomio estas sur la rando de kolapso. Sed en krieva societo la ŝanco trovi la solvon por naturaj katastrofoj estus signife pli alta, ĉar unue ĉiuj havas aliron al vera informo pri la skalo kaj la efiko de kataklizmo kaj la vera kaŭzo de klimataj katastrofoj evidentiĝos. Sekve ni homoj komencu centri niajn klopodojn kaj atenton por solvi la ĝustan problemon kaj ĉiuj komprenos la gravecon de ĝi. Due la sensaj sciencistoj, kiuj nuntempe estas kaŝitaj de la publiko, havas liberecon malkaŝe kunlabori kun havigi ideon kaj ili estus kunigitaj per unu celo ĉesigi eksternan radiadon kaj savi la homaron. Krome ĉiu sciencisto plene komprenas la gravecon de la situacio, ĉar ĝi ne nur influas sin kaj ilin amatojn, sed la tutajn 8 milijardoj da homoj, kiuj ci kreos kondiĉon por la apero de novaj ideoj tra rompaj malkovroj kaj akcelos progreson por trovi la solvon. Vi scias, mi estas sciencisto kaj kiam mi elektis mian vojon, mi revis fari malkovron, kiun pliboniĝus la vivon de homoj kaj ŝanĝus la mondon, kaj mi scias, ke ĉiu sciencisto havas ĉi tiun ambician revon trovi evoluigi iun grandan, pri kiu ĉiu memoras kaj legos en historiaj libroj, kaj ĉi tiu tasko ĝia solvo estas tiu, kiun homoj neniam forgesos. La nomoj de ĉi tiuj homoj, kiuj savis la planedon, estos memoritaj de la homaro por ĉiam. Pri la sciencistoj ne komencas de nulo. Ni jam havas multan evoluon kaj komprenon pri kiel ĉesigi we already have a lot of developments and understanding of how to stop the external impact. We can't do it only by ĉesigi ourselves. la eksteran efikon, sed ni ne povas fari ĝin nur per ni mem. Ni bezonas cerbumon kaj proksiman kunlaboron inter la plej bonaj sciencistoj, ĉar ni havas nur kelkajn jarojn por fari tion. Spektu ĉi tiun forumon ĝis la fino. Hodiaŭ por la unua fojo estas prezentita scienca hipotezo, kiu helpas sciencistoj kompreni kiel ĉesigi la eksternan efikon sur nia planedo kaj do savi la tutan homaron. Fine grava aspekto estas, ke ĉiu remedoj apartenas la homaro. En krieva societo tiel sufiĉe da subteno kaj remedo estas previĝita por ke ĉi tiu sciencistoj sukcesu, kiel kaj ĉi tiu estas ekonomio, vi lernos poste hodiaŭ pli detale. Sed unu grava nulo estas, ke dum la sciencistoj laboras por trovi solvon, klimato cerberos ne nur atendos ĝis la solvo estas trovita, sed daŭre formanĝos kaj detruos multajn urbojn kaj eĉ landojn. En nia konsumisma formato tiuj, kiuj havas iuj komprenon pri la ciklo, povas antaŭdiri sekuran lokon kaj vendi teron aŭ konstrui bunkrojn. Ĉi tiu disponeblas por kelkaj, se mi ne scias, kie ĉi tiun elekton povas plibonigi vivon nur je pluraj jaroj. Ĉiuj pereos tiuokaze kaj
fui la tuta planedo mortos kiel Marso, se ni lasos tion kiel ĝi estas en viva societo ĝis la natura katastrofo estas plena regata. Homo estas ĝustatempe avertitaj kaj evakuitaj, ĉar la homa vivo estas de la plej alta valoro unuigita. Tutmonda Krizo estas kreita por garantii la sekurecon de ĉiuj sciencistoj kunlaboros por identigi sekurajn lokojn kaj ni konstruos taŭgajn infrastrukturojn inkluzive de lokoj por vivi, kultivi manĝaĵojn por ke ĉiuj homoj estu prizorgataj. Kiel en kriva societo ni povas savi la vivojn de ĉiuj ok miliardoj da homoj kaj trovi la solvon por trakti eksteran efikon. Kriva socio estas la solvo por nia supervivo, sed restas ne multe da tempo kaj mi petas vin homo kiu zorgas pri la estonteco ni bezonas vian helpon por konigi informon pri la vera skalo de natura katastrofoj kaj kiel venki ilin. Via voĉo estas tre bezonata nur ĉe homoj povas decidi kaj subteni ĉi tiun projekton nur se ili estas informitaj poste hodiaŭ. Vi lernos ke kriva societo temas ne nur pri supervivo, sed pri tio pri kiu ni ĉiuj sonĝis por bonvolu kompreni ke ĉi tiu estas nia mondo kaj nun ni havas ŝancon konstrui nian estontecon kune. On the planet have a little choice. Either as they are and die together, or we come together and Ca nun estas tempo por agi. will save us and give our civilization a new level of development of life. To find a salvation solution, we need certain Ni conditions. ĉiu homo sur la planedo havas malmulte da elekto aŭ ni lasas tion ĉi ĝi estas kaj pereos kune aŭ ni kuniĝis kaj povas trovi solvon kaj solvos nin kaj donos novan rondon de evolui en nia civilizacio por ke ni havu tempon por trovi saman solvon ni bezonas ni kondiĉon laŭ kiel eblus fari tion. Estas bezono krei societon, se ni decidas konstrui krian socion, tiam ni devas fari ĝin serioze aŭ tute ne fari ĝin, ni serioze decidas savi nian vivon kaj agi kune ĝis la fina aŭ ni rezignas kaj kapitulakas klimato cerbero kaj se ni jam decidas ŝanĝi la formaton de socio, tiam ni devas ŝanĝi ĝin al iu bona al utile por ĉiuj homoj. Ni komparu kiu ni ŝanĝis, nun ni evoluigis teknologion per saltoj celante la detruon de la homaro, sed kiel ne ĝian savon. Ĉar tiel longe kiel ekzistas potenco de unue, ili nur zorgas pri sia bonfarto kaj adoptas leĝojn kiuj estas utilaj nur al ili. Se potenco estus en la mano de la homo kaj la socio mem faros decidon, ni havus mirindan vivon, ĉar homo neniam aprobus leĝojn kaj pliboniĝis minacis ilin vivon. Moderna mondo estas plena de inflaco kaj milito. Homo de ĝi estas inflaco neniu kaj neniu. Ni ĉiuj kune povas ŝanĝi ĉi tion por luksa kondiĉo por sekure plenumanta ekzisto de ĉiu homo, tian kondiĉon kiun ni jam havus simple, ĉar ni estas homo anstataŭ mondo, ni kiu signifas iun ajn kaj vivo de iu el ni estas neniu, ni povas elekti mondon kie vivo iu ajn homo estas la plej valoro. Nobody in it. Together, we can change. Hodiaŭ vi aŭdas multon pri la kriva societo. Societo kaj perspektivo ni dronas al kaj ĉiu homo komparu kiel vi vivas nun, kiun la kriva societo povas doni al vi kaj via familio, parentoj kaj amikoj. We are people. Instead of a world where no one and the life of each of us is nothing, we can choose a world where the life of every person is the most precious thing. Today, we will hear a lot about the creative society and the perspectives it will give to you and to every person. Compare your life now with what the creative society can give you and your family, your loved ones, and your friends. The creative society is a new format. Kriva socio estas nova formato de socio por la tuta homaro, kiu
Io passo conduco sia civilizazione al nuova etapa de evoluo che la Homo vivo estas la plej alta prioritato en incluir societo la povo partenos al Homo kaj ne kontriĝiĝas en la mano de unu persona o de aparta grupo de Homo kiel okazas hodiaŭ. Tio kondukas al konflikto, milito, krizoj kaj tiel plu poste ni detale priskribos kiel ĉi tio povas esti ekzekvigita en paca laŭleĝa maniero. Kaj partoprenantoj de la projekto Creative Societo estas ordinaraj homoj, volontuloj kunigitaj de la komuna ideo konstrui pli bonan mondon por si mem kaj niaj infanoj. La Creative Societo ni ĝojas ke la fundamento de la Creative Societo jam estas starigita, ĉar multe homoj tra la mondo jam konstruo ĝin kaj grandega nombro da homoj daŭre aliĝas ĉiutage. Sed ĉi tio ne sufiĉas, ĉar estas 8 miliardoj da homoj sur la planedo kaj nur niaj klopodoj ne sufiĉas. Ĉiuj homoj estas bezonataj, ĉar la Creative Societo povas esti konstruita nur kune. Tio eble devas esti farita por ke ĉiuj se Creative Societo kaj ni tuto postlasu konsuman formaton de nia socio kiel eble plej baldaŭ kaj komencu vivi vere mirindan vivon en Creative Societo. The consumer format behind as soon as possible and start living in a wonderful life in the creative society. In a society that is based on the needs and dreams of each of us. In a society En socio kiu baziĝas sur la bezonoj kaj revoj de ĉiu el ni, en socio en kiu pliboniganta la vivon de la tuta socio, vi plibonigas vian propran vivon. Formed as a result of La comprehensive ideologio de la proyecto Creative Societo baziĝas sur la fundamento formita de ampleksa analizo de la volo de milionoj da homoj en la tuta mondo. Dum la pacientoj dekdujaraj volontuloj kaj fakuloj eĉ pli ol 180 landoj faris multajn sociajn enketojn kaj la plej ampleksan analizan laboron de la homo historio. primary goal is to protect and ensure the safety of human life. Today, we will talk in great detail about how the Creative Society will change each person's life for the better, and what aspects it will open up to all of civilization. Io ogni Italia parole su chi è giusto la Creative Societo ŝanĝis la vivon de ĉiu homo por vivi pli bone kiel perspektivon malfermos por la tuta civilizacio. Unue vidu kian avantaĝon la Creative Societo garantias al ĉiuj homoj. Worldwide survey of the Creative Society project. What kind of society does every person dream of living in? Tens of millions of people surveyed in 180 countries. Tutmonda Krizo de la Creative Societo projekto en kies socia ĉiu homo revos vivi. Deko de milionoj da homoj en kite centoj de milionoj da homoj da videofilm da datumoj pli ol 10 milioni da homoj persona tempo de partoprenantoj de la projekto Creative Societo en la tuta mondo ĉio por montri kiel homoj en la tuta mondo volas vivi. Nur en la Creative Societo la deziroj de ĉiuj homoj al komforto, sekure kaj feliĉe vivo estas garantiitaj 100%. Ĉi estas aranĝita en la kolonoj de la Creative Societo, kiu estas la fundamento de via feliĉa estonteco. Rigardu ĉi tiun videon kaj vi komprenos kiel la Creative Societo estas ĝuste kiun vi volas. As well as the life of any other person, all of humanity will become a unified. Unue con la homo vivo la plej alta valoro de la Creative Societo la homo vivo tio estas via vivo same kiel la vivo de iu ajn alia homo. La tuta homaro fariĝas unuigita civilizacio kaj tio garantias la foreston de militoj, diversaj konfliktoj kaj krizoj. Vi finfine akiros konfidon ke vi estas vere protektita. Colono en la Creative Societo vi estas dua colono, homo libereco en la Creative Societo vi estas libera kaj protektita, neniu povas malobservi vian rajton kaj liberecon, vi estas civitano de la mondo kaj vi povas libere vojaĝi. Kaj se vi volas, vi povas facile ŝanĝi vian lokon kaj la Creative Societo estas vera libereco kaj egaleco en la Creative Societo. Ne estas bezono batali por la rajto de minoritaroj, ĉar ne estas superulo aŭ malsupera, ĉiuj havas unu plej altas
la statuson de homo povas ekzisti neniu kaj neniu sur la tero pli alta ol homo. Tie kolono homo sekureco kriva societo garantias vian sekurecon, la ekonomio de kriva societo certigas la foreston de krizo kaj inflacio por ĉiuj homoj kaj havas ĉiun komforton por vivi. Dum la transira periodo al la kriva societo li ricevos senpagan loĝejon de minimume 60 persono por privata prioritate kaj vi ne devos pagi por servaĵoj. Ĉiuj hejmoj estas ekipiga per fuel free generation, kiu provizas al vi kaj vian familion senpaga kaj sen lima energio en tiu sama transira periodo. Ĉiumonate vi krome ricevos universalan bazan enspezon ekvivalentan $10,000, ekde hodiaŭ sen vi devi pagi iujn ajn impostojn, vi nur devos decidi kiel elspezi vian monon. Vi ankaŭ povus komenci pensi pri tiu nun. Ĉu vi pensas ke vi unue pagos ĉiujn vian ŝuldojn, se ili estas forigitaj? Ĉu vi pensas ke vi elspezos tiun monon por kuracado aŭ edukado? Vi havas la plej bonan edukadon kaj sanservon senpage disponeblan al vi. En la kriva societo via sekureco estas la ĉefa prioritato kaj ĉiu teknologio estas direktita al plibonigo de via vivo kvalito. Ĉiu domonaro estas ekipigita per materio replikilo provizanta al vi vian plej ŝatataj manĝaĵoj, vestaĵoj kaj aliajn necesajn aĵoj. Ankaŭ al la sankapsulo vi forgesos pri malsano por ĉiam, kaj vi ĉiam estos sana. Ĉu ne ĉi tiu vi revis pri la via tuta vivo, sed tio ankoraŭ ne estas ĉiu. Kvara kolono tra videbleco kaj malfermo de informo por ĉiu. En la kriva societo la amaskomunikilaro apartenos inkluzive al la scio. La amaskomunikilo servas la intereso de homoj kaj reflektos informon vere malkaŝe kaj honeste. Aldone vi povas ricevi precizan informon pri la movado kaj distribuado de publikaj rimedoj. Iam ajn mono posedado de publiko estas unuavice via mono kaj vi devos scii kiel ĝi estas elspezita kaj por kie celoj. Kvina kolono, la kriva ideologio. Vi ne plu havos vian menson manipulita, nek timigos imagojn malamikon, ni ne estas puŝitaj alfronti unu la alian kaj divendigi ĝi en ni kontraŭ ili plu, ĉar en la kriva societo ĉe propagando de perforto malhomeco kaj apartigo estas malpermesita. La kriva societo starigos ĉiujn kondiĉojn por la evoluo kaj edukado de homo kun la maljusklo. Nia infano estas edukitaj laŭ la principoj de humaneco, bonkoreco, amikeco kaj reciproka respekto. Ĉi tiu apartaj kvalitoj formas la bazon de rilatoj inter homoj en la kriva societo. Sesa kolono, evoluo de personeco. En la kriva societo vi povas studi ke vi volas kaj trejni por iĝi kiun ajn vi volas scii, kaj ĉio estas absolute senpage. Edukado en la kriva societo malŝlosos vian individuan potencialon je 100%. Vi estas provizita per programo specife adaptita por maksimumigi vian intelektajn kapablojn. Ajna eduka proceso estas interesa kaj alloga. Vi havas aliron al avangarda teknologio en edukado kaj evoluo. Vi povas studi ajn en la mondo en ajn momento kiu venas al vi. En la kriva societo la mondo de scio estas malfermita por vi. Sepa kolono, justeco kaj egaleco. Se vi decidas labori, vi povas elekti profesion kiu alportas al vi ĝojo. Estas kvartaga laborsemajno kun 4 horoj labortago, cetere vi havas 2 plenpagitajn feriojn jare. Tiu laboro havas decan kompenson, la salajro por identaj postenoj, specialaĵoj kaj profesioj estas la sama tutmonde. Krome justeco kaj egaleco certigas ke ne plu ekzistas privata monopolo kaj neracia uzado de rimedoj. Ĉiuj naturaj rimedoj apartenas al ĉiuj homoj, inkluzive al vi. Oka kolono mem reganta societo. En la kriva societo unuafoje en la homa historio iĝis regita tuthoma civilizacio. Ĉiu potenco apartenas al ĉiuj homoj. Homoj scias kion ili volas kaj kie ili volas vivi. Ĉiu socie grava afero estas decidi de homoj mem sur malferma interreta platformo. Specialistoj respondecas pri la efektiviĝo de la taskoj ili atribuitaj. Ili estas
no mumitaj kaj kontrolitaj de la homoj mem, ĉar ĉiu proceso estas travideblaj, korupto kaj diktatoro estas neeble en la kriva societo, en la vi mem decidos kiel vivi por la unua fojo en la homo historio, vi estonteco estos en viaj manoj. La ok kolonoj de la kriva societo formiĝis en nia deziro vivi kiel homoj. Ĉiuj volas vivi en mondo sen milito, sen perforto, sen traneco, sen malriĉeco, sen inflacio aŭ ajn krizo, sen absurda kaj totala konsumo. Se vi volas pacon, sekurecon, konfidon, liberon kaj altkvalitan sanservon kaj edukadon, moviĝis liberecon tra la mondo, universalan bazan enspezon, aliron al libera energio, tiam la krea societo plenumos ĉiujn viajn revojn. Ĉiuj ĉi povas esti facile atingita en la venontaj jaroj. Kiel fari ĉi tion? Nur diru ĉi tion al kiel eble plej multaj homoj, al ĉiuj. Via revmondo estas apartigita de viaj najbaroj kaj ĉiuj ĉirkaŭ vi, ĉiuj ankoraŭ ne scias pri kria societo, ĉu vi volas ke la kria societo venu kiel eble plej baldaŭ. Akto dirku al ĉiuj, ke la kria societo por la unua fojo en la homhistorio vi estonteco estas en viaj manoj. It's like a dream world. Free, top-notch medical care guarantees excellent Ĝi estas nur reva mondo senpaga altnivela medicino garantias bonegan sanon al ĉiuj, estas garantiita senpaga deka de loĝejo kaj neniu fakturoj, ne plu inflacio kaj krizo. Vi havas stabilan monatan bazan enspezon, ĉiuj pruntoj estas forigitaj. Jen vi neniun ŝuldas al iu ajn, vi ne plu bezonas konstante pensi pri mono, tio estas financa libereco en la kriva societo. Vi povas finfine vidi la mondon kaj vojaĝi libere. Vi finfine povas spiri libere kaj plene kaj komenci vivi kiel vi ĉiam ŝanĝis, jes, nur malsanulo ne dezirus tian socion. Yes, Olga, I absolutely agree with you. Who wouldn't want that? And you just witnessed the incredible benefits guaranteed Vi to ĵus every vidis la avantaĝojn kiuj estas garantiitaj al ĉiuj homoj en la kriva societo. Estas certaj etapoj de konstruado de kriva societo, pri tio ni parolos poste. Kompreneble ni ne povas tuj ŝanĝi de la nuna konsumanta formato al kriva societo. Unue estas transira periodo al la kriva societo kaj jam en la transira periodo al ĉiuj personoj estas garantiita la plej multe el la avantaĝoj pri kiuj vi ĵus aŭdis. most of the benefits will be guaranteed to all the people, to every single person on our planet. And yes, everything you heard about will be available to everyone. Vi ĵus vidis la avantaĝoj kiuj estas garantiitaj al ĉiuj homoj en la kriva societo. Estas certaj etapoj de konstruado. Will want to live in it. Although we are all different, we all want the same thing: to live like humans, freely, peacefully, safely, and not worry about anything. That is what unites us. People always want to live. Kompreneble ni ne povas ŝanĝi de la nuna konsumanta formato al la kriva societo. Unue estas transira periodo al la kriva societo kaj jam en la transira periodo al ĉiuj personoj estas garantiita la plej multe el la avantaĝoj pri kiuj vi ĵus aŭdis. Instead of the hands of people. Are you completely satisfied with conditions of your life? I know that most people would answer no. Do you know what that Se means? vi tute konsentas pri la kondiĉo de via vi scias ke la plej multe homoj nun respondis ne. Ĉu vi scias kion tio signifas? Tio signifas ke vi ne havas potencon super via vivo. Ĝi signifas ke iu alia havas potencon super vi. Se la potenco estas en via manoj, ĉu vi altiĝis viajn impostojn al la prezojn de la varoj, kiujn vi aĉetas, ĉu vi altiĝis viajn prezojn de elektrogaso kaj akvo, ĉu vi kondamnos vin al dumviva pruntoj, repagoj, frenezaj medicinaj fakturoj,
instrucotizmo kaj stilplu kaj finfine ĉu vi deĉenigos militon en via lando, kiu komprenos vian vivon kaj la vivojn de viaj amatoj? Kompreneble ne, ĉiu normala homo volas stabilan, decan, pacan vivon, kaj se li havos la ŝancon, li konstruus ĝuste tian vivon. Sed hodiaŭ homo ne havas potencon, ĉi tio signifas, ke ni ne havas stabilan dezirindan estontecon, ĉi tiu stato de aferoj daŭras de elekto al elekto. Povo ĉiam estas donita en la manojn de malmulte, kaj kiel nur malmulte vivas bone, tiel funkcias nia konsumsocio. En la aktiva societo ĉiu potenco apartenas al ĉiuj homoj. Vi homoj mem scias kion ili volas kaj kiel estas pli bone por ili vivi. Ĉiuj sociaj gravaj aferoj estas decidaj de la homoj mem sur malferma interreta platformo. Por la plenumo de la fiksita taskoj estas respondeculoj, kiuj estas elektitaj kaj kontrolataj de la homoj mem. Ĉiuj procezoj estas prevideblaj, neniu povas decidi iun ajn por homoj anstataŭ la potenco de unuoj. Estos mem reagado de socio. La ĉefa principo de la krea societo estas ne ke nur pli bonigante la vivon de la tuta socio, pli bonigas ĝin por vi mem. Jes, amikoj, estonteco estas en nia mano, en neniam antaŭe en la historio ekzistis simila al la krea societo. Ni havis neniun sperton vivi en tia mondo, ĉar en ĉiu socia sistemo, kiu estis en mia historio, gvidantoj kiam lasis potencon al si, kaj en krea socio homo ne delegas potencon al iu ajn, sed faras ĉiujn decidon mem. Ĝi nomiĝas memregado. Kiel ĝi aspektos en la praktiko? Ni rigardu. La vivo estas kiel ŝako. Peonoj moviĝas nur antaŭen kaj unu post alia. Ili ofte estas oferitaj. La kavaliro estas la litero G kaj povas ruze preteriri aliajn. Kaj la reĝino havas la povon moviĝi ĉirkaŭ la tabulo laŭplaĉe. While the queen has the power to move around the board at will. Ni alkutimiĝas al la reguloj kaj obeme sekvas ununuran ludon. Tiel estas en la socio. Oni proponas al ni elekton de pluraj politikistoj. Ni pensas, ke ni mem elektas, voĉdonante nur por tiuj proponitaj. Ni donas al ili kompletan potencon super niaj vivoj. Ni fariĝas peonoj. Alveninte al la potenco, politikistoj aranĝas militojn, krizojn, oferante nin, kaj ni subtenas ilin, laŭte ripetante lernitajn sloganojn. Aŭ ni ĵuras kaj subtenas aliajn, novajn politikistojn, dotante ilin per potenco. Kaj ĉio iras en rondoj. Ni estas konvinkitaj, ke ne ekzistas realigeblaj modeloj de memorganizado de socio sen potenco. Sed ĉu tia modelo vere ne ekzistas? Aŭ ĉu tiuj, kiuj asertas ĝin, simple ne scias pri ĝi aŭ ne volas scii? Sed kio se vi ŝanĝas la kondiĉojn, ĉesos ludi kaj komencas vivi? Kiel aspektos mondo, kie homoj administras siajn proprajn vivojn, sin organizas kaj faras vere liberajn kaj konsciajn elektojn, kaj ne apartaj grupetoj, sed ĉiuj ok miliardoj da homoj sur la planedo. Estas tia modelo, kaj ĝi nomiĝas kreiva societo. Ni vidu kiel estos. Pluraj jaroj de disvastigo de informoj pri tute nova formato de socio fare de volontuloj tra la mondo. Homoj tra la tuta planedo okazigis internacian referendum, ĉe kiu la krea formato de la socio estis preskaŭ unuanime adopti, kio kaŭzis signifajn ŝanĝojn kaj en la rilato inter homoj kaj sur la planedo kiel tutaĵo. Ĉiuj artefarite kreitaj krizoj kaj militoj ĉesis en la mondo. En mallonga tempo, la problemo de malsato estis
estis solvita, ĉar la ĉefa valoro en la nova formato de socio estis la vivo de la plej novaj progresintaj teknologioj, kiuj ne estis haveblaj al homoj en la konsumant-formato, come ĉiuj ricevas socian pakaĵon, kiu inkluzivas modernan loĝejon kun areo de 60 kvadrataj metroj per persono kaj senkondita baza enspezo en la kvanto ekvivalenta al $10,000 mona. Ĉiuj bazaj bezonoj de ĉiu homo estas plene kontentigitaj. Sed la ĉefa afero, kiun ĉiu el ni ricevis, estas la rajto esti aŭdita. Ni ŝanĝis al tute nova decida formato. Memnido, la preiva societo ne plu havas prezidantojn, parlamentojn, des malpli diktatoroj. Estas nur homoj, kaj dum decidoj, la voĉo de ĉiu homo estas same grava. Paneo, nun vi decidas ĉion, kiel antaŭe prezidantoj. Nu, kiaj prezidantoj? Jam ne estas spuroj de ili. Mi estas viro, same kiel vi, kaj neniu estas pli alta ol homoj nun. Tial homoj mem decidas ĉion, sed nun, montriĝas, ke vi povas ŝanĝi ion ajn en la mondo? Nu, ne tute. Mia voĉo estas same grava kiel la voĉo de miliardoj da aliaj plenkreskuloj sur la planedo. Sed unu homo, kiu ajn li estas, ne povas reklami projekton, kiun nur vi ŝatas kaj ne konvenas al la plej multaj homoj. Kaj kial? Ĉar la plimulto devas voĉdoni por li. Mem administrado de la socio signifas, ke ni, kiel komunumo, decidas per pli multa voĉdono, ĉu io estu aŭ ne estu. Mem regado ne estas manko de administrado aŭ kompetenta planado, sed male, ne ekzistas potenco, sed ĝia funkcio estas egale distribuita inter ĉiuj homoj. Voĉdoni por tiu aŭ alia projekto fariĝas la rajto de ĉiu plenkreskulo sur la planedo, kaj la avantaĝo estas, ke la homoj mem strebas plibonigi la vivkondiĉojn en la socio. Fariĝas krimo ŝanĝi ion en la vivo de homoj sen demandi ilin pri tio. Por ekzerci la povon de la popolo, tia ilo kiel la voĉdona platformo estas uzata, fakte, retejo, kiu permesas homojn el la tuta mondo fari decidojn travideble kaj rapide. Se tutmonda afero estas voĉdonata, tiam homoj el la tuta mondo nepre voĉdonos por ĝi, se temas pri loka afero, tiam voĉdonas la loĝantoj de la responda teritorio, kies vivoj estas tuŝitaj de la adopto de la leĝo. Ekzemple, se temas pri setlejo, tiam oni decidas en la vilaĝo, se temas pri regiona afero, tiam oni decidas en la regiono. Tio estas, ekzistas kaj loka memregado kaj tutmonda memregado, por la tuta mondo. Ĉiu fakturo estas skribita en simpla kaj komprenebla lingvo por homoj. Specialistoj devas prepari fakturon kaj klarigi kiaj estos la rezultoj, la avantaĝoj kaj malavantaĝoj de ĝia efektivigo. Kio ŝanĝiĝos por homo, kiel ĝi influos lian vivon. La fakturo tiam iras al la ĝenerala voĉdono. Nova tutmonda leĝpropono pri la voĉdono de la homaro. Kio estas ĉi tio? Nova tutmonda leĝpropono pri la voĉdono de la homaro. Legu projekton. Tutmonda bio, pri la enkonduko de senkarburaj elektrogeneratoroj, EVG, tra la mondo. Senkarbura generatoro estas aparato, kiu ebligas al vi produkti elektron sen la uzo de elektrocentraloj aŭ aliaj energifontoj kaj generatoroj, kiuj ekzistas hodiaŭ. Legu al mi la avantaĝojn. Ĉu vi volas ĝin mallonga aŭ pli longigita? Mi estu mallongaj.
kun miaj preferoj en menso. Resumo. Senkarbura generatoro provizo sal ciu homo energian sendependecon. Ci tio significas, ke vi neniam plu devos pagi servaĵojn, via plej ŝatata matĉaro. Kiel ĉiuj aliaj varoj kaj servoj, fariĝos pli malmultekosta pro manko de elektrokotizoj. BTG ankaŭ havos utilan efikon al la medio. Konsiderante viajn ŝatokupojn kaj preferojn, la ĉefa avantaĝo de enkonduko de senkarbura generatoro por vi estos la kompleta foresto de la bezono replenigi la aŭton. Mi voĉdonas. Vi ne povas voĉdoni antaŭ ol vi aŭskultos detalan version de la leĝpropono kun priskribo de ĉiuj avantaĝoj kaj malavantaĝoj, same kiel ĝia spertulo. Avantaĝoj energia sendependeco. Ĉiu homo devas unue plene konatiĝi kun la leĝpropono kaj poste decidi voĉdoni por aŭ kontraŭ. Li voĉdonas persone, sen perantoj, ĉar tiu ĉi decido influos lian vivon. La leĝo estas konsiderata adoptita kun ĝia subteno de la plimulto de homoj, 50% plus unu voĉdono. Tamen, interese, la projekto estas tutmonda. Plusoj, kompreneblaj, kontraŭoj, kaj kiu estas la iniciatinto? Alklaku apartan sekcion sur la platformo, grupo de specialistoj en la kampo de energiprovizo. Ili havas bonan takson. Malavantaĝoj de enkonduko de senkarbura generatoro. La areo de la energia industrio perdas sian gravecon. Ĉiuj elektrocentraloj, fabrikoj, minejoj, naftoduktoj, benzinstacioj estos fermitaj. Specialistoj en ĉi supraj industrioj estos reduktitaj. Farante tion, ili povos reformiĝi. Novaj vakantaĵoj estos malfermitaj. Nu, li vidu kiajn vakantaĵojn ili proponas. Volvlibroj holografia ekrano, do inĝeniero. Senkarbura generatoro bioteknologo. Ho, rigardu, ili proponas retrejnadon kun trejnado kiel inĝeniero de aerospacaj sistemoj. Ho vi, mi laboris ĉi tie dum okjaroj. Mi ankaŭ komencis en konsuma formato. Samtempe ĉiuj procezoj estos travideblaj, kaj vi, kiel civitano de la mondo, povos kontroli ajnan balotprocezon. Ĉu via voĉdono estis ĝuste ricevita? Gravas kompreni, ke la voĉdona platformo estas facile uzebla, intuicia kaj teknike protektita kontraŭ ajna enmiksiĝo kaj falsaĵo helpe de fidinda kaj sekura datuma kolekto kaj prilaborada protekta sistemo. Sukcese trapasas la procezon de tutmonda voĉdonado pri la enkonduko de senkarbura generatoro. Respondecaj ekzekutistoj rekte okupiĝos pri la efektivigo de la leĝo adoptita de la popolo, strikte konforme al la adoptita leĝo kaj en la difinita tempo. Per la voĉdona platformo, homoj povos kontroli la efektivigon de la adoptita leĝo en reala tempo kaj revoki la prezentistojn en kazo de misuzo. Grava diferenco inter la voĉdonadprocezo en la konsumantformato kaj en la kreiva societo estas ke en la kreiva societo ajna informo estos malfermita kaj havebla. La malfermo de informoj neniel povas esti uzata kontraŭ homo, ĉar la vivo de homo estos la plej alta valoro. Laŭ la rezultoj de la ĝenerala voĉdono, la mondo ŝanĝas al senkarburaj generatoroj. Pli ol 2 miliardoj da familioj jam ricevis senkarbura generatoro kaj baldaŭ ĉiu loĝanto de la planedo havos ĝin. Majstro, gratulon pro via nova senkarbura generatoro. Dankon. Planitaj fermoj de atomcentraloj, benzinstacioj, kaj kontrolita sekura transiro al industriaj senkarbura generatoro estas sukcese finitaj. Senkarbura generatoro povas esti enkondukita en ajnan veturilon. Kiom longe mi veturis sen benzinumado? Hodiaŭ vi veturis 651 km sen unuopa benzinumado aŭ reŝargado.
Entute, kun la senferbura generatoro, via auto vojaĝis 2,37 km. La sekva inspektado de via auto estas en 3 km, kaj la servo de via senferbura generatoro estas en 9 jaroj kaj 340 kvintakoj. Saluton Joszka. I'm going to work, man. I became a fishing instructor. Life's drinking is true. It's fantastic. I go fishing every day, and my wife doesn't grumble at me because I go to work. My mistake to vote against that law. Mi nun gajnas pli da mano ol ĉe la benzinstacio. Do ĝi iras. That's how it goes. Kiel vi And what about fartas? you? Mi profitis la vakanton. Mi estos inĝeniero de aerospacaj strukturoj. Nuntempe mi faras trejnadon kaj metilernadojn. Bonege, bonan sorton al vi. Streĉaj linioj kaj fleksitaj bastonoj. La proceduro de administrado estas klara kaj komprenebla. Ĝi disponigas ordonen decido farado kaj kontrolo de ilia rapida ekzekuto. Krome, membregado forigas kondiĉojn por korupto. Estos neniu por subaĉeti, ĉar ne estos individuoj, de kiuj dependas decidoj. Ĉiu homo egale povos partopreni en la administrado de la aferoj de la socio. Neniu havos privilegiojn kaj imnecon. Homoj mem decidos por kio asigni rimedojn, kaj kune kontrolos ilian uzon. Ĉiu persono povas tre facile prezenti iniciaton por solvi apartan vivtemon. Ĝi estas kontrolita por konformeco al la ok fundamentoj de la kreiva societo kaj submetita por ĝenerala konsidero. Se homoj subtenas la ideon, tiam specialistoj partoprenas kaj preparas skizon por voĉdonado. Saluton al ĉiuj. Nu, ĉu subtenie min? Mi ŝanĝas la mondon. Ĉu vi diris, ke estas longa promeno al la parko kaj ne estas multaj sfingoj? Kion vi opinias pri tia parko apud nia domo? Wow, aŭ ĉi tio? Estas malfacile elekti. Wow. Kaj kiam vi sukcesis retrejni de interna projektisto al arkitekto? Kaj tio ne estas mi. Mi ĵus prezentis ideon. Kaj hieraŭ nokte, lokaj arkitektoj kreis ĉi tiujn du projektojn helpe de artefarita inteligenteco. Do, metu ambaŭ en la platformon. Lasu homojn elekti por kiu voĉdoni. La ĉefa afero estas, ke estu pli da kafejoj kun glaciaĵo en la parko. Nu, tiam mi devas voĉdoni por la unua. Ĉi tie tamen estas malpli da biciklovojoj, sed pli da kafejoj. Kaj ĉi tiu havas pli da trotado kaj biciklaj vojoj, sed malpli da kafejoj. Paneo, vi konstruis belan parkon, sed estas ankoraŭ malmultaj kafejoj en ĝi kaj la elekto de glaciaĵgustoj ne sufiĉas. Jen via glaciaĵo, vi tute pravas, fraŭlino. La elekto de glaciaĵo estas ankoraŭ malgranda, sed baldaŭ estos pliaj, mi ĵus malfermis hieraŭ. Dankon. Bongusta. Dankon. Bongusta. Hodiaŭ, en konsumsocio, ununura lando aŭ eĉ alianco de pluraj landoj ne povos plene efektivigi la koncepton de memregado. Ĉar ekzistas tia afero kiel geopolitiko, senfina milito de interesoj, ekzistas konkuro kaj lukto por rimedoj. La ekonomioj de landoj estas grandparte. Tio signifas, ke la homoj de unu lando ne povos plene fari sendependajn decidojn.
Reala membrado eblas nur en la crea formato de socio, kaj hodiaŭ ne ekzistas analogoj de ĉi tiu formo de regado. En konsumanta formato, la leĝo emas protekti tiujn, kiuj kreas ĝin kaj profitigas ilin. Sed kiam homoj mem kreas leĝojn kaj voĉdonas por ili laboras por la avantaĝo de ĉiuj homoj, ne nur de kelkaj. Kiam la homoj mem kreas projektojn kaj antaŭenigas leĝojn, militoj, internaciaj malpacoj aŭ konfliktoj estas neeblaj en tia socio, ĉar por ni, homoj, la plej valora afero estas la vivo kaj la nekredeblaj perspektivoj, kiujn la krea societo malfermas al ni. Ni ankoraŭ havas multon por labori. La vojo al feliĉo estas ĉiam dorna, en nia kazo, la vojo al la kreiva societo. Vi devas adiaŭi ion, lerni ion, alkutimi al io. Sed estas pli ĝojaj momentoj en ĉi tio. Post la enkonduko de betegiero, eĉ pli da ŝancoj malfermiĝis por ni. Vertikalaj bienoj ĉie en la planedo, materio reproduktilo kaj eĉ senfina spaco, ĉio estas realo. En la krea societo, ordinaraj homoj ne plu estas peonoj, ĉiuj fariĝas la plej gravaj, ĉar nun li estas homo. Ĉar potenco estas en la manoj de la homoj, tio estas en niaj manoj. Ĉiu havas pli da instigo ludi aktivan rolon en la procesoj de la socio. Ni fariĝis eĉ pli unuiĝintaj kaj respondecaj, ĉar nun ĉiu el ni ĉiutage kun nia konscia elekto ŝanĝas la mondon al pli bona. By our conscious choice. Kreiva socio. Creative society. Komencu. The beginning. As you can see, self-governance is very simple. It is a completely transparent process that eliminates any possibility of manipulation. We as a community make decisions by majority vote, whether to implement something or not. Self-governance is not chaos, but rather intelligent management and planning. There's authority. Instead, that function is distributed equally among all people. Voting for a particular project or law becomes the right of every adult on the planet. The advantages is that people человека на планете. И преимущество в том, что сами люди стремятся улучшить условия жизни. Kiel vi povas vidi, membrigado estas tre simple, ĉi tio estas tute videble procezo, en kiu ajna ebleco de manipulado estas ekskludita. Ni kiel komunumo decidas per plemuta voĉdono, ĉiu estos aŭ ne. Mem administrado ne estas fraoso, sed kompetenta administrado kaj planado. Potenco forestas, sed ĝia funkcio estas egale distribui inter ĉiuj homoj. Voĉdoni por tiu aŭ alia projekto leĝo fariĝis la rajto de ĉiu plenkreskulo sur la planedo, kaj la avantaĝo estas ke mem streboj plibonigi la vivkondiĉojn de la socioj. Nuntempe estas neeble plene realigi la koncepton de membrigado en unu lando aŭ eĉ en la alianca pluraj landoj pro geopolitika lukto por rimedo de la konkurado de nacia ekonomio. Homoj en aparta lando ne povas fari sendependan decidon, sed en krea formato de socio reale membrigado eblas en tiu homo kreas leĝon kaj projekton, kiu funkcias por la avantaĝo de ĉiuj kaj ne nur por avantaĝo de kelkaj. En tiu socio ne estas intrigantaj malpacoj, konfliktoj kaj militoj, ĉar la plej valora afero por ni homo estas la vivo kaj la perspektivoj, kiun krea socio malfermas. Krea socio estas utilo al ĉiuj, ne volas vivi en sekura stabila mondo, kie la ĉiuj gravidas senpaga kvalita medicino kaj edukado senpaga loĝejon kaj almeno 60 kvadratmetro por persono en sia privata proprio, sen konfidiĝi bazan enspezon en kvanto de la ekvivalento $10,000 donate, sed vi scias ke staras serioza demando, per kiu elspezi monon, konsiderante ĉio estas senpaga, kiel vi elspezos vian senkondiĉan bazan enspezon, dum vi pensas vidu kiel homoj tra la mondo respondas al ĉi tiun demandon.
Supposedly, for the Global Crisis Forum, there is a way out. We've conducted social surveys E across se the scenario ne entire fare società închetă tra tutto mondo, la volontulaj del proiecto creeve societo demandis homo pri kiel ili antaŭvidas sian vivon en kreeva socio. Do ni plonĝu en la unua demando kiun ni faros al homoj. Imagu ke vi live in kreeva society kie sanservo kaj edukado estas senpaga kaj vi havas aliron al senpaga loĝejo sen devigi pagi servaĵon. Ĉiu via ŝuldo estas forigita, vi nenion ŝuldas al neniu. Vi ricevas senkondiĉan bazan enspezon de $100 ĉiumonate en aktuala valuto, al kiel vi elspezas kiun monon, kion vi faras kun ĝi. Mi certe povas komenci mian pasian projekton, kiu estas pli por komunumo kaj ŝatas alporti surprezente komunumo donata el socio. Mi kreos kelkajn projektojn ĝis traŭ spektaklon, ekzemple mi investos en la talenta ulo kaj produktos iun. Jes, ĉi tiu estus elementaĵo, tio estas kion mi ĉiam ŝatis fari, inventi, elspezi iun, do prenu iun kaj kreu. Estas por la tuta mondo, do mi povas elpensi diversaj aferojn, kiuj povas esti utili al Jes, tio estas granda demando kaj ĝi estas tro grava por mi. Mi ŝatas vojaĝi tra la mondo, la tuta mondo, mi ŝatas renkonti homojn el diversaj vacioj. Plejparto de mia budĝeto estas alokigita por diso, kantado, piano kaj tiel plu. Mi kaj elspezo $10 en ĉiu mi faros ĉion, kiun mi devas fari en la hejmo, kaj poste mi verŝajne komencos fari aperajn. Aviadilon li atendos al tuto malaperos estas plej facilissimo momento de mia vivo, neniam plu pensi pri ili. Mi eĉ ne scias kiel la mono estas bezonata entute. Raportisto, tio estas bona demando. Jes, la valoro kaj valoro de mono estas tute malsamaj en nia socio. Mi volas multe iri eksterlandon, manĝi multe da bonaj manĝaĵoj kaj multe amuziĝi. Se ĉiuj havas ĉiun, tiam mono socion neceseza. Mi supozas ke mi povas pensi pri, ĉar nun mi pensas pri kiel kosmoŝipoj kaj iri al la luno kaj nova altnivela teknologio. Mi zorgas pri mia familio kaj mi povas aliĝi al kriva societo por helpi aliajn homojn, kaj tio estas mia revo. Se mi havos tian monon, mi ĉesos fari sur tiuj manĝaĵoj kaj fruktoj, kiuj enhavas la vitaminon, kiun mi bezonas. Mi ĉesos poŝfari almenaŭ iomete per benzino. Mi havas gazurilmoj, invitos mian amikon kafejo, mi zorgas pri mia familio kaj mi provas aliĝi al la kriva societo por helpi aliajn homojn, kaj tio estas mia revo. Mi lernos kiel vivi, ĉar nuntempe nur tiu, kion ni gajnas al la maniero kiel ni vivas, vi ne vivas, vi plu vivas. Imaĝu havi oficialan laborhoradon de 4 tagoj semajne dum 4 horoj tage, kaj vi gajnas ĉesan salaron, krome vi ricevas senkondiĉan bazan enspezon kaj senpagan loĝejon. Edukado estas senpaga kaj la bonega kvalito ajn en la mondo. Vi povas akiri ajnan profesian kapablon kaj aliĝi al ajna teamo tra la mondo por labori pri projektoj, kiuj profitigas la socion entute, aŭ elekti tute ne labori. Kion vi faros? Mi ankoraŭ laboras, mi amas mian laboron, mi scias, mi laboras en vidaj efikoj kaj ĝi ĝojigas min, do mi pensas ke mi ankoraŭ laboros kaj mi scias ĉu tio estas pagita certan kvanton aŭ mi ne. Mi ankoraŭ eniros ĉiutage aŭ 4 tagojn kaj la semajno estas bonega. Mi amas labori por grandega organizo, kiu verŝajne studus kelkajn super antaŭmondaj aferojn. Nu sciu, mi estas instruisto, ulo kaj komputado, mi estas kreinto. Eble mi faros ion, mi ne scias, eble faru kelkajn varojn pli multekostajn. Mi pensas ke nun la tempo, kiu estas disponebla, mi verŝajne metos pli da miaj klopodoj kaj energio en volontulado. Ne gravas la konsumo, mi certe ankoraŭ provas lerni kaj disvolvi tiun, kiun mi eble. Mi ankoraŭ bezonas okupiĝi mian cerbon kaj kontribui al la socio, do mi ne simple sidus ĉi pensas ke mi inuis super rapide. Mi faros volontulan laboron kaj faros ankoraŭ personan komercon. Mi amas plibonigi min kapablon rilate al aktorado kaj verkado kaj volas kontribui en tiu sama kampo. Se scius ke ŝi povas vivi sen labori, mi tamen volas daŭri esplori la homan korpon ĝuste. Mia revo estas helpi aliajn homojn, ne nur helpi min, sed helpi preni aliajn homojn al alia nivelo. Mi certe partoprenos ĉiun bonon al la homoj,
elaborados por la homo. Mi pensas que estas pri psicologia afero fari un plibonigi en la socio, ĉar mi pensas ke eblas la socio ekzistus sen nie kontribui. Mi aliĝus al tiuj malsamaj projektoj por profiti la socion, ĉar nur sidante vi vere ne faras iun ajn, kaj estas multo fareble per aliĝo al tiuj projektoj. La kriva societo estas mondo kie ĉiuj havas financan sekurecon, ĝi estas absolute paca mondo sen milito per forto kaj sklaveco, ĝi estas mondo kie vi povas ĉiuj avantaĝojn, kiujn ni antaŭe diskutis, ĉu ŝatas vivi en la kriva societo, ĉu vi ŝatas vivi en tia socio. Mi faros laborista absolute tute jes, mi volas, mi pensas ke ĝi profitus mian sanon, mian mensan sanon kaj tiam mian fizikan kaj vice mian fizikan sanon. Jes, kompreneble mi ŝatus vivi en paco kaj trankvilo, jes kompreneble, ĉar ĝi estas almenaŭ komforta aŭ iu ajn homo ŝajnas por ĉiuj tiel. Jen certa, se vere ekzistas senkondiĉa baza enspezo, tio estus la optima situacio por la tuta mondo. Unue atingi pacon kaj due krei decent vivojn por ĉiuj homoj en nia vivo, se ne ekzistus milito, sklaveco, korupto, ĝi estus tre bele. Mi vere volas vivi en la krieva societo. Mi ŝatus vivi en la krieva societo, mi pensas ke ĝi estus bonega, certe ne estus konfliktoj inter homoj, politikoj. Ankaŭ tiam ne havas sencon, tio signifas ke unu politika grupo ne batalos kun alia lando por lando, ĉar ne necesas influo. Kompreneble, certe mi certas fakte ni jam kreas eĉ nur pro tio, ke ni jam parolis pri ĝi. Mi antaŭ ĝojas pri tia societo. Jes, kaj mi provas fari ĉiun eblan por ke ĝi okazu. Kiu do ne volus, mi certe ŝatus esti parto de ĉi tiu socio, jes. Kompreneble, mi nepre esperas vivi en relative paca loko, sen milito. Mi pensas ke ni ĉiuj ŝatus vivi en tia medio kaj protekti nian familion ĝuste. Mi ŝatus vivi en tia socio, jes, tia mondo estas ŝanĝo. Kaj mi tre ŝatus tion, jes, mi pensas kaj mi ŝatus vivi en kria socio. Mi preas pri loko nomata kriva societo, ne ekzistas tia projekto, mi estas honorita eĉ partopreni mian kapsulon. Pri kiel mi pensas ke la vivo povus esti, mi volas la emblemon, nu iu ajn el tiu enskribi min. Reĝino estas sur ŝipe tute, certe 100%. Tio estas 100% necesas dubo, ĉiuj serĉas ĝin. Не знала, что существует такой проект. Для меня большая честь быть частью этого проекта, даже просто поделившись, каким, по моему мнению, могла бы быть жизнь. Я хочу... Nu, kompreneble, mi ne scias ke homo krom psikopato ne volas vivi en tia mondo. Nu, la respondo estas evidenta, kompreneble mi ŝatus kaj mi defias ĉiujn, kiujn diras alia. Jes, mi ŝatus vivi en tia socio, ĉar tio signifas ke malaperos multe el la malegaleco, kiuj ankoraŭ ekzistas hodiaŭ, ili okazas pro minorita intereso, kiuj profitas kaj riĉiĝas pro la problemoj, kiuj okazas en la mondo. Ĉu vi ŝatus vivi en kria socio? Kompreneble mi vivos. Ĝi verŝajne estas sonĝo de ĉiu homo. Ĉiuj endormiĝis kaj pensas, ho, se ne estus milito, estus bonege, la homoj vivus abunde en harmonio kaj ĉiuj ridetos unu al la alia. Jes, mi ŝatus virino malantaŭ la scenco, mi estas kun vi. Mi nur diras, tio estus kiel la plej bona sonĝo, kiun iu homo havas. Jes, mi ŝatus vivi. Kompreneble, mi pensas, ke ĉi tio estas la respondo de ĉiuj homoj. Jes, kompreneble, mi ŝatus. Kiu ne, kriva socio, ĝi estas mirinda. Who doesn't? Who doesn't? Creative society, it's amazing. Amazing. What you have seen is only a small part of the responses from people around the world in recently conducted social surveys initiated by the participants of the Creative Society project in preparation for the forum, Global Crisis, There is a Way Out. This survey revealed some very important points. Firstly, absolutely everyone supports and of course wants to live in a creative society. Secondly, even with all the benefits, such as free, high-quality healthcare and education, no utility bills, debt forgiveness, no taxes, and a guaranteed universal basic month of $10,000, most people plan to improve their lives and the world around them even further.
This is because everyone wants to live in a life worthy of a human. And the creative society is precisely the format that creates conditions for such a life. This once again proves that the creative format of society is the format which will restore our sense of humanity and will promote the development of the inner potential of every person, because the conditions in the society will be completely different. Yes, Alina, absolutely. And this shows how much on the same page we are. And have you ever thought about how in today's consumer society, people's minds are consumed basically with thoughts like paying off debts, paying off the loan, how to find money to feed the children, or how to even afford medical treatment, basically how to make ends meet. And wouldn't it be better to actually think about pleasant things like what kind of education would you get if money wasn't an issue, or how would you spend your 10K a month unconditional basic income? Now, that's a great thought, right? Write in the comments below, how would you spend those money, and share your ideas, folks. We would love to hear from you. Yes, of course, everyone wants a guaranteed unconditional basic income of $10,000, free high-quality health care and education, no utility bills, loan forgiveness, and no taxes. And all of this will be available during the period of transition to the Creative Society. But fair questions arise. Where will the money come from to provide all these benefits, especially to every person? Will the unconditional basic income payments lead to an increase in prices and inflation? Why do we say that all these benefits will be guaranteed in the Creative Society? What can guarantee this to us? Who will pay for it? Answers to these questions will now be shown in the presentation of a new economic model prepared by an international team of economists specifically for this forum. In the transition period to the Creative Society, each person will have universal basic income equivalent to $10,000 US. Nella transizione periodo alla Creative Society, ciu homo havas universale bazan spesa equivalente $10,000 se paga loĝejo almeno 60 kvadratmetroj de persono, se paga loĝejo, se paga edukado dum la tuta vivo sekureco en ĉiuj partoj de la mondo. Laboro 4 horoj tage, 4 semajno. Laboro 4 horoj tage, 4 tago semajno. Same altaj salaroj tra la mondo, neniu imposto por individuoj malgrandaj kaj mezgrandaj entreprenoj, fiksaj prezoj por ĉiuj varoj. When I look at the picture of this kind of the world, a thought comes to my mind. Rigardante tian bildon de la mondo, estas en mia kapo unu penso, ĉi tio estas nekredebla mojoso kaj jes mi volas tian vivon. Sed kiel ĉiu homo estas en mia skeptikulo, kiu komencas indigi kaj diras unue ĉi tio estas neeble efektivigi kaj se ĝi eblas, tiam certe ne en mia vivo, nu ĝi subtenas la jenan frazon jen, neniu permesos al vi realigi ĉi tion. Kaj efektive ili pravas en la moderna ekonomio de la konsumformato en kiu ni ekzistas nun, tio estas neeble efektivigi ĉi tiun postulas alian ekonomian modelon. Kaj vi scias kion mi respondos al vi? Vi pravas. Kaj efektive ĉi tio postulas alian ekonomian modelon. Ni devas ili preter la unua sistemo. Mi invitas vin konatiĝi kun nova ekonomia modelo, kiu provizas altan vivnivelon por ĉiu homo. Tiu modelo estas evoluigita kaj proponita de spertuloj el la tuta mondo. Ĝi
consideras la economian bezonon de ĉiu homo, la teknologian progreson kaj la bezono de la nia civilizacio disvolvi kaj evolui. Ĉi tiu pionira modelo ŝanĝos nian vivojn ekde la unua tago de sia efektivigo. Mi volas tiujn atentigi vin pri tio, ke ĝia efektivigo eblas nur se la formato de la socio ŝanĝiĝas de konsumanto al krea, sed poste mi klarigos kiel. High standard of living for every human. There are two key requirements. Male al la nuovo modello dell'economia, la nuovo modello havas malsaman celon provizi altan vivnivelon por ĉiu homo sur la planedo. Estas du ŝlosil kondiĉoj por la nova ekonomia modelo funkciigi kaj atingi ĉi tiun celon. La unua kondiĉo estas, ke la nova ekonomia modelo nur povas esti efektivigi sur tutmonda skalo, ĝi ne povas funkcii en unua lando. La dua kondiĉo estas la memregado de la socio. Ĉiu potenco devas aparteni al la homo. La ekonomio kune kun alia strategia areo ankaŭ estas administrita kaj kontrolita rekte de la socio en la persono de ĉiuj personoj. Tio estas ĉiu el ni uzante la voĉdonon platformon. Do mi formulus la celon de la nova ekonomia modelo kaj skizis la devigajn kondiĉojn por ĝia efektivigo. Ĉi tiuj kondiĉoj povas esti plenumitaj nur en la formato de kreiva socio. Nun mi proponas, ke vi simulu la proksiman estontecon, post kiam ni sukcese trapasas ĉiujn tri stadiojn de konstruado de kreiva societo, informado, politiko kaj monda referendumo. Ni fariĝis ununura civilizacio. La monda komunumo laŭleĝe kaj pace moviĝis al la kreiva formado de socio kun ni ĉiuj elektis. Ekde ĉi tiu momento necesas iom da tempo por lanĉi novan ekonomian modelon laŭ antaŭkalkuloj de 1 jaro. Post tio ni eniros transiran periodon al la kreiva societo, kiu daŭros 5 jarojn. Enkonduko al kligo. Kiam ni eniros al la transiran periodon, ĉiu ricevos monatan senkondiĉan bazan enspezon al la kvanto ekvivalenta de 10,000 $, kun propra loĝejo de almenaŭ 60 kvadrataj metroj por persono. Edukado kaj medicino estas altkvalite senpagaj, same kiel rimedoj, elektro, akvo, hitaĵo. Ĉiuj ŝuldoj estas forigite pruntaj, estas seninterese kaj ne plu estas imposto por individuo malgrandaj kaj mezgrandaj entreprenoj. Kompreneble, lige al ĉi tio homoj havas multajn demandojn. Ĉu homoj laboros? Kiu estas la prezo? Ĉu estos inflacio? Kaj la plej ofta ĉefa demando: kiel mi povas akiri la monon por ĉiu? Ĉi ni prenu ĝin en ordo: kie ekteni la monon? Kie ni ricevos monon en la transira periodo al la kreiva societo? En la nova ekonomia modelo mono estas kreita de ununura tutmonda financa fonduso, kiu apartenas al la socio kaj servas ĝiajn interesojn. Ununura fonduso de tutmonda financado nur plenumos la funkcion krei kaj distribui financojn. Li ne amasigos monon kiel financon hodiaŭ, li ne gajnos monon kiel banko. En la konsumanta modelo de la ekonomio ne estus bankoj en la transira periodo al krea socio, ĉar ne necesas ŝtoki monon, ĉar mono estas inkluzive elektronika. Fakte ne estas mono en nia kutima kompreno, ĝi estas nur nombroj, la ekvivalento por interŝanĝo. Ĉi tio estas via valoraĵo, vi povas interŝanĝi ĝin kontraŭ iu, kontraŭ varoj, servoj, kaj tiel plu. Ju pli da la ekonomio kreskas, des pli da interŝanĝi fonduso estis kreita, kiun ni nun nomas mono. Male al la konsumanta formato ĉiuj transakcioj kun mono estas malfermitaj kaj revideble por ĉiu persono. La tasko de la unuiga monda financa fonduso estas asigni la necesan kvanton da interŝanĝo fondusoj laŭ pezo de la kompanio, kiel ĝi funkcios. La socio decidas kio devas esti plibonigita, kreita, kiujn projektoj kaj financojn efektivigi. Fakuloj uzas artefaritan inteligentecon por kalkuli, kiom da mono necesas por atingi nian celon. Kaj ununura fonduso por tutmonda financado kreos la necesan monsumon. Se estas peto pri efektivigo de projekto en vilaĝo, urbo aŭ lando, kandidatiĝo por elekta platformo estas prezentita. Ekzemple, ili decidis meti novan asfalton en la urbo. Peto estas prezentita kaj financo estas asignita por tiu de la unuigita monda financa fonduso. Estas same kiel en familio. Scias kion ni bezonas kaj vi asignas monon de la familio budĝeto por aĉeti la ĝustan varon, pantalonoj,
sportŝuoj, piano. La sama afero okazas ĉe la urba nivelo kaj ĉe la tutmonda nivelo, nur kun la diferenco, ke nia budĝeto kiel socio ne estas limigita de iu ajn. Mi povas elspezi tiom, kiom mi volas, ne estas io, ni bezonas ĝin. Ĉi tiu eliro ne limigas la disvolviĝon de la ekonomio. La ekonomio disvolviĝis kaj nia ŝanĝoj pliiĝis. La nova ekonomia modelo ne estas budĝeto de urboj kaj landoj, ankaŭ ne estas publika mono. La sola loko kie mono povas amasigi estas via persona konto, kaj vi mem forigas ĝin kiel vi volas. Of cities and countries. There will be no such thing as state money either. The only place where money can accumulate is your personal account, and you use it as you please. If a country Se lando, urbo aŭ vilaĝo havas budĝeton, tiam certe estos tiuj povas enspezi ĉi tiun budĝeton loko oficialo kaj tiel plu, kaj kiam ne ekzistas budĝeto, tiam vi ne povas forpreni ĝin, kaj jen la respondo al la demando, kiel ne estas korupta stela burokratio, ne estas tia afero, ke paŝintjare la asfalto estis ŝanĝita kaj ĉiujare ĝi denove ŝanĝiĝis kaj iu gajnas monon per ĝi. Ĝi ne funkcias, ĉar la monitora sistemo garantios travideblecon de ĉiuj operacioj. Kontrole pri la fakto, ke la signita mono estis uzata por ĝia celita celo estis efektivigita per la helpo de teknologio, kiu jam ekzistas, ekzemple kiel voshod. already exist, such as the multipurpose complex voshod. You won't be able to buy building materials for a higher Vi ne price povas than aĉeti konstrumaterialo pli multekosten ol tiuj, kiuj estas libere haveblaj, ĉar ĉiuj dividas sian prezon tiel stele, se vi povas vidi kiam kaj kion vi aĉetas kaj kion vi vendas. Multfoje estas videble, ĉiuj povas vidi kie ĉiu penso estas elspezita. Nun ĉi tiu informo estas fermita en la konsumata formato kaj en la transira periodo al kribo socio ĝi estas havebla al ĉiuj. Kie ajn vi povas vidi por kio la financoj estas elspezita ajn en la mondo, ĉar ĉi tiu estas viaj financoj, la financoj de la socio por la komforto de operacioj kaj plena travidebleco. Nova ununura mono unue estas enkondukita, kiu povas esti uzata ajn en la mondo. Ĝi apartenas al la socio kaj estas kreita per ununura fonduso de tutmonda financado. Ĝi estas elektronika, ne eblas retiri aŭ rostigi ĝin, ĝi ne malvaloriĝos, vi ne povas perdi ciferecan monon, ili ne povas esti ŝtelita kaj ilia movado estas tute travidebla. De la unua tago de la transfera periodo al la kriba socio, la ekzistantaj valutoj estas interŝanĝigitaj kontraŭ nova mononua. Ĉiuj ŝparaĵoj, kapitalo kaj antikvaĵoj de homoj kaj entreprenoj estas konvertitaj, kaj la sola valuto estas elektronika, ĉar unue ĝi garantias travideblecon de ĉiuj financaj transakcioj, kaj due kun moderna teknologio ne utilas papera mono kaj dokumentoj. and secondly, with modern technology, Elektroniko mono estas ekologia kaj oportuna. Homo ne bezonas porti monujon, pasporton aŭ flugbileton. Neniu blato aŭ tiaj apartoj bezonataj identigoj de persono povas okazi per la retino de la okulo aŭ fingrospuro. Ĉiuj ĉi tiuj informoj estas konservitaj en ununura datumbazo, kiu estas kontrolita de la tuta socio kaj ne de individuaj landoj aŭ specialaj servoj, kiel ĝi estas hodiaŭ, kie ĉio estas disigita, tia al teknologia eliro simple ekskludas ajn kontraŭleĝan agadon. Estas neeble okupiĝi pri ŝtelo aŭ monlavado, ĉio ĉesas. to engage in stealing or money laundering. It will all stop. In the creative En society, kriba socio homo havas nenion por timi kaj kaŝi, ili estas absolute malferma kaj libera, ĉio komenciĝis de nulo. La mecanismo de la nova ekonomia modelo estas la limigo de kapitaligo. Ĉi tio estas la limo de maksimuma riĉeco por familio, kiun ni starigos kiel tuta socio. Ĝis nun la rekomendita kvanto estas $10 million. And it is confirmed 10 by milionoj dolaroj, kaj ĝi estas konfirmita de moderna esplorado. Ĉi tio estas la totala kvanto, kiu inkluzivas ĉiujn moveblajn kaj ne moveblajn, ĉiujn aktivaĵoj kaj pasivoj de ĉiuj familianoj
ĉi tiu kvanto estas pli ol sufiĉa por komforta sekura vivo, sed ne sufiĉa por akiri senliman potencon. Kiam la kapitalo de homo superas la limon de la kapitaliga limo, ĉi tiuj superkondusoj simple malaperas, ili ne iras al ies konto, fakte ili estas dividitaj. Ni kutimas pensi pri konsumformata ekonomio, sed ĉi tie ne devas kompreni, ke tio estas malsama formo de kompromiso, ne bankado. Tiel mono ne amasiĝas, kiam ne socio bezonas monon la unuigita fonduso por tutmonda financado simple asignas la necesan kvanton, kiu cirkulas la socio estas financita sen limigoj, kiu necesas kaj kiu necesas en la transira periodo mono estas bezonata kiel interŝanĝa fonduso por limigi kapitaligon tiel ke la homaro grupo da homoj ne povas konstrui imperiojn kaj uzurpi kompetencon denove, ĉi tio kreos altan vivnivelon por ĉiuj homoj. Ni resumo en la konsumanta formato mono estas rimedo por reteni potencon, ili provas amasigi, kaŝi, forpreni kaj en transira periodo al kreiva socio mono estas ili por realigi la ĉevon de la socio kaj mono estas bezonata nur en la transira periodo al kreiva socio. Ĉi tio estas provizora mezuro dum 10 jaroj kaj en la estonteco ili simple ne bezonas kaj ni klarigos kiel poste ĉu estas inflacio, kio estas la prezoj. Oni diras hodiaŭ, ke la problemo ne estas en mono, sed en ilia kvanto kaj kiel ni jam komprenas, ne estas ĝia problemo en la nova ekonomia modelo, sed la demando estas malsama, ĉu ĝi konkluzos al inflacio, kondukos al inflacio. La respondo estas simple, tute ne estas inflacio, ĝi estas neebla en la nuna modelo de la ekonomio. Ĉi tio vere kondukos la rapida pliiĝo de prezoj. Hiperinflacio, sed en la modelo de la ekonomio de la transira periodo al kreiva socio tio simple ne povas okazi. Kiel, ĉar ĉie en la mondo prezoj estas fiksita por ĉiuj rimedoj, varoj kaj servoj de la leĝdona nivelo, ili simple ne povas esti promociitaj, kaj ĉi tio signifas, ke estas neeble krei inflacion. Sed alia demando ŝpurcas, kaj je kiu nivelo prezoj estas fiksitaj, ĉu pano ne kostas 1.000, se ni decidus kompreneble, ĉar ni kiel socio decidus ĉiuokaze. Optimumaj prezoj estos kalkulitaj per artefarita inteligenteco, konsiderante ĉiujn kostojn kaj profitencon, sed al la fina decido pri prezoj estos farita de homoj. Kiel vi devas konsenti, ni apenaŭ volas, ke pano kosto $1,000. Prefero ni volas, ke ĝi estos pli multekosta ol hodiaŭ, kaj estos tiel. Finfine prezoj estos pli malaltaj ol hodiaŭ, dankon al kio, ĉar intereso pri pruntoj, impostoj por mezaj kaj malgrandaj entreprenoj estos forigitaj de prezoj, kaj elektro, akvo kaj gaso estos senpagaj, estos ununura spaco en kreiva socio, kaj la foresto de limo estas la foresto de impostoj sur esplorado, sur importado da foresto de impostoj, akcizoj kaj loganimpostoj, la enkonduko de robotikoj, senbrulaj generatoroj, inteligenteca logistiko, ĉio ĉi helpas redukti la prezojn de varoj. Samtempe la kvalitaj normoj estas same altaj por samnomaj produktoj tra la tuta mondo. Ekzemple, la sama hamburgero, kiu kostas $6,000 en 66, Rumanio hodiaŭ kostas ekzemple 40 centojn tutmonde, kaj estas same bongusta, sukra kaj sana. Bongusta kaj sana manĝaĵo estas disponebla por ĉiuj nun en la ekonomio de la konsumanta formato. 8 miliardoj da homoj estas multe, kaj en krea socio 50 miliardoj ne sufiĉas, sed eĉ en la transira periodo ne foriros de la bezono aldoni vermojn, skarabojn kaj alian
insektojn en nia manĝaĵo, ĉar la produktado de ekologiaj kaj altkvalitaj manĝaĵoj signife pliiĝis kun la enkonduko de homoj de novaj teknologioj, ekzemple vertikalaj bienoj, kiuj jam haveblas, sed estas neprofite enkonduki ilin en agrikulturon en konsumanta formato, kaj en la nova modelo ĉe la ekonomio ĉi tiu fariĝis natura, hodiaŭ malgraŭ la aldono de insektoj al nia manĝaĵo 2 miliardoj da homoj malsatas, kaj jam en la transira periodo al ekosistemo estos nek malsata nek malriĉa. And this is a massive boost for trade turnover. Moreover, ideal conditions will be created for manufacturers and business. These include interest-free loans, no taxes for small and medium-sized businesses, free water, gas, and electricity, access to the latest technology, and most importantly, a great demand for their goods and services. This will be a huge stimulus for them to create more goods, develop and expand. The new economic model is a real paradise for consumers and entrepreneurs. First of all, the absence of taxes for small and medium-sized businesses means not only a reduction in prices, it also means economic freedom. The money you earn is yours, and you are free to spend it as you like. No one will be able to take them away, as it is done today through taxation. Neniu frosto de imposto por malgrandaj kaj mezgrandaj entreprenoj ne estas nur redukto de prezoj, ĝi ankaŭ estas ekonomia libereco. Ĉio, kiun vi gajnas, estas via mono, kaj vi povas fari tion, kion vi volas per ĝi. Neniu povas forpreni ilin, kiel ili faras hodiaŭ helpe de impostado. Impostoj siempre ne bezonas, ĉar estas limo pri kapitaliĝo kaj financoj super certa kvantoj jam iras al la bezono de la socio. Ĉi tiu mono ankoraŭ estas interŝanĝita kontraŭ varoj kaj servoj, kiuj recigos. Ĉi tio estas multe pli profita ol impostoj, rumtoj por malgrandaj kaj mezgrandaj entreprenoj estas interesaj. Vi povas preni prunton kaj disvolvi komencon, sed ĉi tio ne signifas, ke vi povas preni senfine kaj ne reveni nature. Estas kontrola mekanismo, kompreneble vi devas redoni ĝin. Neniu permesas al iu ajn sidi sur sia kolo, ne estas bono por iu sidi sur la kolo de la prezentado, kaj konsiderante la fakton, ke ĉiuj estas la prezentanto, kiam vi rajdos, neniu sed estas pluso kaj neniu rajdos vin. Kaj tria alia facila avantaĝo pro komerco estas la ekonomia modelo mem. Ĝi estas konstruita tiel, ke ĉiu entreprenisto ĉiam scios kio estas postulato nun. Ĉi tio eblas, ĉar ĉe la tutmonda nivelo ne uzas grandan ekonomian modelon. Ĉi tio signifas, ke ĉiu komercisto povas eniri la balotplatformon iam ajn kaj uzi artefaritan inteligentecon por ekscii, ke postulo estas por alia varo kaj servoj en aparta areo. Artefarita inteligenteco helpas lin kalkuli datumojn kaj fari la ĝustan elekton por ke ilia komerco mortiĝu profita kaj sukcesa. You can go to the electoral platform and see how many coffee shops are in your area, how busy they are, and if there are already two. Ekzemple, vi decidis malfermi kafejon, vi povas vidi al la balotplatformo kaj vidi kiom da kafejoj estas en via regiono. Se estas du el ili kaj ili estas duone malplenaj, tiam estas sulte malfermi la trian. Tie komerco forbrulis kaj ĝi malhelpos alien. Samtempe artefarita inteligenteco diras al vi, ke ekzistas bakejo en ĉi tiu areo. Do estas profita malfermi bakejon. Kiel vi komprenas, via profito komerco malfermiĝu por la profito de vi mem kaj socio. Cetere malfermitante komente, la sama artefarita inteligenteco proponas al vi ĉambran eblon, aĉetos varon je la plej bona prezo en la plej proksimaj lokoj por redukti la koston de logistiko. Komentos vin con logistika kompanio. Artefarita inteligenteco kalkulas la kvanton de la prunto, se ĝi necesas, kaj ankaŭ kalkulas la necesan pri riparo de la loko. Trovas firmajon, kiuj faras riparon de la plej favora prezo, trovas projekton, solvon, proponas kandidaton por la necesa dignito en la ĝustan areo. Ĉio estas ŝlosila. Samtempe vi mem elektas inter la ebloj ofertitaj de artefarita inteligenteco kaj ĉiuj
Fine decido estis viaj kaj la sama artefarita inteligenteco kalkulus kiom da tempo daŭros al la momento kiam vi kandidatiĝus por la elektroplatformo por ke via komerco funkciu. Ankaŭ artefarita inteligenteco kalkulus la bezono nombron da dungitoj helpos fari sian horaron. Ĉi tio estas tre utile, ĉar la laborsemajno estas 4 tagoj dum 4 horoj. Ĉiutage laboro de la sama kafejo, 3 homoj estas bezonataj ĉiutage por de kompreneble post tio multe dirus, ke ĉiu fariĝis komercisto, ili ne faros tion, ĉar fari komercon implikas certan karakteron, instigon, korespondecon, dunganon kaj plej grava organizan kapablon. Do por multe ĉi tio estas tre granda, pri multe estas multe pli facile iri al labori 4 horojn tage, 4 tagoj semajne, akiri bonan salaron krom senkondiĉa baza emplezo kaj ĝui la vivon, anstataŭ daŭre disvolvi vian komercon kaj fari ĝin preskaŭ 24 horojn tage malgraŭ la tuta helpo de artefarita inteligenteco. Eĉ se artefarita inteligenteco faras la kalkulon por vi mem, vi devas labori. Artefarita inteligenteco faciligus la avanĉon de komerco kaj helpos en la proceso de komercado, sed vi administros la komercon, komunikado kun klientoj, produkta kontrolo, respondeco pri ĉi kuŝos ĉeviĝi selekti la dizajnon komercanto de la etaj aferoj. En la proceso de komercon vi ne iros ajn, vi estas implikita dum 24 horoj malgraŭ la simpleco kaj facileco de la proceso, kaj dependas de vi decidi labori 4 tagoj semajne, 4 horojn tage aŭ esti entreprenisto. Iu volas gajni pli kaj iu kontento pri salaro kaj senpaga mirinda vivo. Kie estas la laboro? Nature ĉiuj kondiĉoj, la foresto de impostoj, interesoj pri pronto kompreneble postulu kaj tiel plu havas pozitivan efikon al la salajro plialtiĝo, kaj ĝi devas esti pliigita regule, ĉar entreprenoj bezonos kvalifigitan dungiton por kovri la kreskantan postulon je varojn kaj servoj, ĉar senkondiĉa baza enspezo jam obligas al tiuj, kiuj estas malriĉaj en la konsuma formato, aĉeti bonan varon. Por kovri tiun postulon estas pliigo de entreprenoj, kie dungitoj estas bezonataj. Ekzemple, ni konsideru mezgranda komerca persono havas kompanion kun 230 dugnitoj kun spezo de pluraj dekoj da milionoj da dolaroj. Li ne devas pagi imposton, la tuta mono gajnas estas lia kaj kompreneble li altigos salaron, kaj ĉar la konkurenco por specialistoj en la labormerkato estas alta. Se sen laboreto pliiĝos en la moderna mondo, tiam en kreiva socio multe estas konkurenco por bona laboristo, ili estos bezonataj. Kaj ni venis al alia ofte demando, ĉu homoj volas labori se ili jam havas komfortan vivon. They will have to live on just their basic income for several years. Wouldn't it be easier to go to work to buy their dream car faster? In this case, a person could earn an additional $5,000 to $10,000. Come laboro ĉar senkondiĉa baza enspezo $120,000 por persono jare estas meza nivelo de bonfarto. Malmulte homoj volas esti en la meza klaso, homoj strebas vivi pli bone. Ekzemple, se homo volas bonan novan aŭton, tiam por aĉeti ĝin li devas sidi sur unu baza enspezo dum pli ol 1 jaro, do ĉu ne estas pli facile ili labori por aĉeti aŭton pli rapide, tiam homo povas gajni ekzemple pliajn 500,000 aŭ pli monate, kaj post jaro li povas fari por ĉe veaŭto kaj veturi ĝin el sia plej ŝatata laboro. Vi volas bonan horloĝon, bonan telefonon, bonan tekkomputilon, kiel, ĉar vi havas la ŝancon, vi volas iri al la bona restoracio, vi estas tro maldiligenta por kuiri, vi iros al restoracio proksime de via domo kaj
manĝas ĉi tiu postulis mondon kaj ĉi tiu estas bona instigo por labori sen mencii la fakton ke la modelo de transiro al kreativa socio supozas 4 labortagojn semajne dum 4 tagoj tage dum monaton da pagita permesso kaj altaj salaroj tra la mondo. Cetere, danke al enkondukoj de novaj teknologioj, neinteresaj profesioj kaj malfacila laboro fariĝis pasinteco, estas multe pli interese por homoj labori, ĉar estas multaj novaj profesioj, kiuj malkaŝas la potencalon kaj talentoj de homoj, ĉiuj povas lerni novan komercon aŭ retrejni senpagi kaj facile tiel li komprenas ke homo havas ĉiujn kondiĉojn por gajni por si bonan domon kaj eĉ ne por unu por jovajn aŭto aŭ ne moveblaĵo kaj la sekva demando skruĉas kio estus la situacio kun privata proprieto ĉio kiun homo gajnis ĝis la plafono de la maljusta limo apartenas al li domo corto auto kaj tiel plu en la privata proprieto de entreprenisto povas ekzisti butiko serva sektoro produktado restoracio kafejo kaj similaj kaj ĉiuj intestaj rimedoj de la tero estas posedate de la tuta socio pri tio elektro akvo kaj gaso estas senpagaj por homoj kaj por malgrandaj kaj mezgrandaj entreprenoj kiel la nova ekonomia modelo kreas ĉiujn kondiĉojn por la maksimuma disvolviĝo de komerco kaj entreprenado same kiel la disvolviĝo de ĉiuj personoj kaj socio entute plana ekonomio kaj aliaj kialoj en transfera periodo al kriva socio la monda ekonomio fariĝis multfoje pli efika, estis pli uzo de plana ekonomio tutmonde, nur pensu kiom da kroma mono kaj rimedoj estis elspezite nur por superproduktado, por detruo de pretaj konduktoj, nur por pliigi la koston de la ceteraj, sed en tempo kiam triono de pretaj produktoj estis detruitaj, estas landoj en la mondo kie homoj neniam eĉ distumis ĉi tiun produkton, samtempe iliaj landoj havas tiun, kiun oni bezonas sen aliaj. Now you understand how the economic model of the transitional period to the creative society works. It provides Nu, amikoj, resumo, nun vi komprenas kie funkcias ekonomia modelo, ĝi provizas ĉiujn homojn per alta vivnivelo, ĉi tio estas nomata senkondiĉo baza enspezo, fikse prezo por ĉiuj valoroj, alta nivelo de salaroj, senpaga kaj altkvalita medicino, edukado, negaj kondiĉoj por komercaj disvolviĝo kaj ĉi tio estas nur parto de ĝiaj avantaĝoj super la moderna ekonomio de la konsumanta formato. La foresto de militoj, inflacio, krizo, stabila enspezo, ĉi resaniĝas la socion kaj tio estas ege grava, ne necesas fari krimojn, ne necesas riski feliĉan vivon, simple demando kiam la vivo de homoj venas unue, la mondo draste ŝanĝiĝis, via feliĉa vivo estas io, kion vi aprezos, ĉi tiu estas via kapabloj, kaj ĉi tiu estas kapabloj de tuta civilizacio. Hodiaŭ la homaro estas sur la soilo de kontrolado de materio, tio estas la realo de hodiaŭ, ne estas apartigita de administrado de materio, ne nur malgranda manko en kompreno la sola afero kun vi la sola afero kiun vi mem malhavas por plenigi ĉi tiun mankon kaj fari sciencon. Sukceson estas sciencistoj en la tuta mondo laborantaj en ĉi tiu direkto kaj reprezentantaj ilin per senlima financado. the climate threat, because this is the top priority vital issue today. As early as this stage, we will be able to save the planet from climate collapse and launch the processes to solve Kaj ĉi tio eblas sekve unua tago kaj transferi kaj plej grava senlima financado por scienco estas sola maniero forigi klimatan minacon. Jam en la tiu etapo ni povas savi la planedon de klimata kolapso. La transferi periodo daŭros ĉirkaŭ 5 jarojn post ĝia kompleniĝo en nekreivan socion. beyond the species limit and live in a healthy and young body for at least 1.5 Kaj kriva socio estas mondo de nekredeblaj ŝanĝoj kiel la plej novaj teknologioj.
for the tiniest particles, manipulating matter at the quantum level. These technologies will be in everything. And that's the answer to why we will no longer need money. The creative society solves all our economic problems and opens a new world with incredible opportunities. Seamnă capsulul che o permesso al ciu persona plilongigi sien vivon preter la specie luma kai vivi en sana iuna corpo dum almeno cent Vincent jaroj replikilo estas teknologio per kiu ni povas krei iun ajn en la plej malgrandaj partikloj manipulante materio je kvantuma nivelo. Ĉi tiu teknologio estas en ĉiu hejmo kaj ĉi tiu estas la respondo al kiel ni ne plu bezonas la monon. Kreivi la socio solvas ĉiujn niajn ekonomiajn problemojn kaj malfermas novan mondon de nekredeblaj ŝancoj en kiuj vi povas realigi vian realan potencialon. Se vi volas vivi en tia mondo, tiam nun gravas agi kun milionoj da homoj. Ni nun lanĉas tutmondan postulon pri kreivo socio, kiu tre baldaŭ fariĝos la plej grava tendenco de la homaro, se ĉiu el ni en ĉi tiu etapo aktive partoprenos en la unua kaj plej malfacila etapo de konstruado de kreivo socio. Informada ĉiu el ni superas aŭ unu maniero aŭ alia la ekonomia modelo de la konsumanta formato, sed li serĉas eliron en la kutima paradigmo kaj estas eliro nur en kreivo socio. Tiel por tiuj, kiuj komprenas kiu estas la solvo, gravas rakonti al alia. Kreivo socio malfermas perspektivon por la kresko evoluo de ĉiu persono kaj socio. Wasn't that amazing? First of all, I'd like to say thank you to a large international team of economists for such a clear and Antaŭ ĉi tio moŝatus danki vin granda internacia teamo de ekonomikisto pro kiel klara kaj ĝisfonda reprezento de la ekonomia en la transicia periodo. Hodiaŭ ni parolas kun Aleksej Prudkov, entreprenisto en Dubajo, kaj ĉefa spertulo ekonomikisto en Nederlando, Jonathan Rivat, kaj ni parolas pri la nova ekonomia modelo. Estas klare ke ĉiuj profitos de la nova ekonomia modelo, iu malakceptos $10,000 a month basic income. $10,000 bazan enspezon vastan komforton, senpagan domon, senpagan medicinan prizorgon kaj senpagan edukadon de la plej alta kvalito, kaj rezultas ke ne estas problemo provis ĉiun en nova ekonomia modelo. Sed kiel ni neniam antaŭe aŭdis pri tia alproksimiĝo, ni ĉiuj alkutimiĝis pensi nur en la limo de la ekzistanta modelo de la konsumisma formato, kaj malofte homo pensas pri tio, ke la formato mem povas esti ŝanĝita. Kaj tiel kiel la ekzistanta ekonomia sistemo, sed montriĝis, ke tio estas ne nur eble, sed ankaŭ multe pli facile ol daŭrigi batali la sekvon de la senfina krizo kreita de la nuna malsukcesa ekonomia sistemo. Failing economic system. Today, we are enslaved in this consumerism format through depth. Hodiaŭ ni ĉiuj estas sklavigitaj en la konsumisma formato pro ŝuldtimo perdi nian laborpostejon, manko de mono. Ni laboras en laboro, kiun ni ne ŝatas, nur por malhelpi nin malŝati ĝis morto. Kaj jam en la transicia periodo al kreivo societo, kiu estas finance libera kaj sendependaj, senkondiĉi bazajn enspezoj permesos al ni ĉiuj ĝui vivon prefere ol pluvivi. Ĉi tiu kreos grandegan solvan postulon. Imagu nur, la ekonomio ricevos tiom da mono en monato, kiom la nuna monda ekonomio produktas en tuta jaro. Mono konstante stimulas al ekonomion, kaj ĝi ne plu metos mortan pezon en la kontoj de pluraj homoj, ĉar estas limigilo de riĉeco kaj ne estas risko ke iu havu troan monsumon, kiun ili povos uzi por kapti potencon kaj komenci militojn. To seize power
plej grave nur ĉi tiu ekonomia modelo provizos sen limo financadon por sciencistoj por trakti la plej gravan problemon klimata minacon, sed rigardu la nunan ekonomian modelon, hodiaŭ multaj projektoj por plibonigi la vivon de homoj ne estas efektivigitaj, ĉar ni ne havas financadon dum en la transira periodo al la krizo socio ne estas limo financado de la socio, tio estas evoluo de la socio estas senlima, kaj estas neeble krei financon, ĉar prezo estas fiksita per leĝoj, kiel rezulto ni ricevas ekonomion sen krizo kaj inflacio. Prices are fixed by law. As a result, Dum la transira periodo de la krizo socio la tuta monda ekonomio funkcias kiel unuigita sistemo konstante al sia propra profito kaj mem intereso. La hodiaŭa ekonomio estas tre precize priskribita en la libro de John Perkins, kiu nomas la hodiaŭan ekonomion la ekonomio de morto, priskribas pri ĝi en sia orienta libro Konkeso de ekonomia sukuristo. John Perkins estas specialisto kiu konas la konsumisman formaton sistemo de interne. Li komprenas pli ol iu ajn, ke la nuna ekonomio kondukas nin laŭ blinda strateto, eĉ plezuro renkonti ilin, kaj ni ĝojas havi ilin kun ni hodiaŭ. The current economy system leading us all down a blind alley. It has been a pleasure to meet him, and we're delighted. Нам было очень приятно познакомиться с ним, и мы рады, что сегодня он с нами. Джон Папова. Bonvenon alla forumo Tutmonda Krizo. Estas eliro. Persone, mi tre feliĉas esti ĉi tie. Mia nomo estas John Perkins. Mi havas sperton labori kiel ĉefa ekonomiisto ĉe granda konsultfirmao, sed mi verŝajne estas pli konata kiel ekonomia murdisto. Homoj tra la tuta mondo ekkomprenas, ke la nuna sistemo simple ne funkcias. Mi havas la ŝancon prezenti en diversaj landoj, sur preskaŭ ĉiuj kontinentoj. Kaj kien ajn mi iras, mi vidas, ke homoj komprenas, ke ni devas ĉesigi klimatan ŝanĝon. Ni devas ĉesigi la formorton de specioj, ni devas ĉesigi la detruon de la medio. Estas homoj kun ĉi tiu kompreno ĉie. Sed ĉi tiuj estas ĉiuj simptomoj de la ekonomio de morto. Ni scias, ke ni devas ŝanĝi la situacion. Ni devas krei ekonomian sistemon, kiu funkcios. Estas iluzio pensi, ke ni ne havas potencon. Vi scias, iusence, ni vivas en iluzia socio, kie ni ĉiuj estas rakontitaj, kaj reklamado trudas al ni, kaj politikistoj konvinkas nin, ke iu havas potencon, kaj ni devus atendi helpon de li, sed fakte, se vi rigardas la homojn, kiuj ŝanĝis la kurson de la historio, kiuj ajn estas ĉi tiuj heroj, ili estas nur homoj. Komencante sian vojaĝon, ili ne sciis, ke ili estos heroj. Bonvenon alla forumo Tutmonda Krizo. Estas eliro. Persone, mi tre feliĉas esti ĉi tie. Mia nomo estas John Perkins. Mi havas sperton labori kiel ĉefa ekonomiisto ĉe granda konsultfirmao, sed mi verŝajne estas pli konata kiel ekonomia murdisto. Homoj tra la tuta mondo ekkomprenas, ke la nuna sistemo simple ne funkcias. Mi havas la ŝancon prezenti en diversaj landoj, sur preskaŭ ĉiuj kontinentoj. Kaj kien ajn mi iras, mi vidas, ke homoj komprenas, ke ni devas ĉesigi klimatan ŝanĝon. Ni devas ĉesigi la formorton de specioj, ni devas ĉesigi la detruon de la medio. Estas homoj kun ĉi tiu kompreno ĉie. Sed ĉi tiuj estas ĉiuj simptomoj de la ekonomio de morto. Ni scias, ke ni devas ŝanĝi la situacion. Ni devas krei ekonomian sistemon, kiu funkcios. Estas iluzio pensi, ke ni ne havas potencon. Vi scias, iusence, ni vivas en iluzia socio, kie ni ĉiuj estas rakontitaj, kaj reklamado trudas al ni, kaj politikistoj konvinkas nin, ke iu havas potencon, kaj ni devus atendi helpon de li, sed fakte, se vi rigardas la homojn, kiuj ŝanĝis la kurson de la historio, kiuj ajn estas ĉi tiuj heroj, ili estas nur homoj. Komencante. Bonvenon alla forumo Tutmonda Krizo. Estas eliro. Persone, mi tre feliĉas esti ĉi tie. Mia nomo estas John Perkins.
Mi havas sperton labori kiel ĉefa ekonomiisto ĉe granda konsultfirmao, sed mi verŝajne estas pli konata kiel ekonomia murdisto. Homoj tra la tuta mondo ekkomprenas, ke la nuna sistemo simple ne funkcias. Mi havas la ŝancon prezenti en diversaj landoj, sur preskaŭ ĉiuj kontinentoj. Kaj kien ajn mi iras, mi vidas, ke homoj komprenas, ke ni devas ĉesigi klimatan ŝanĝon. Ni devas ĉesigi la formorton de specioj, ni devas ĉesigi la detruon de la medio. Estas homoj kun ĉi tiu kompreno ĉie. Sed ĉi tiuj estas ĉiuj simptomoj de la ekonomio de morto. Ni scias, ke ni devas ŝanĝi la situacion. Ni devas krei ekonomian sistemon, kiu funkcios. Estas iluzio pensi, ke ni ne havas potencon. Vi scias, iusence, ni vivas en iluzia socio, kie ni ĉiuj estas rakontitaj, kaj reklamado trudas al ni, kaj politikistoj konvinkas nin, ke iu havas potencon, kaj ni devus atendi helpon de li, sed fakte, se vi rigardas la homojn, kiuj ŝanĝis la kurson de la historio, kiuj ajn estas ĉi tiuj herooj, ili estas nur homoj. Komencante sian vojaĝon, ili ne sciis, ke ili estos herooj. Ili ne sciis, ke ili fariĝos mondfamaj, vi eble ne fariĝos mondfama, kaj vi eĉ ne volas fariĝi tia, sed vi povas ludi grandegan rolon. Kaj tu kiam vi ekmoviĝos en ĉi tiu direkto, vi havos senton de nekredebla kontento, kiam ni komprenas, ke ni devas fari ŝanĝojn, kaj ni komencas iniciati ĉi tiujn ŝanĝojn kaj efektivigi ilin, ĉiam estas rezisto, ĉar la statuso implicas, ke homoj ne volas ŝanĝojn, kaj malmultaj homoj scias, ke eĉ la plej riĉaj kaj influaj homoj en politiko havas problemojn nun. Ili havas gravajn problemojn. La planedo estas en danĝero, ĉar ili havas problemojn. Sed ili rezistos. Ĉi tio estas fakto konfirmita de la historio, tamen, kiam ajn ekzistas tia rezisto, ni povas fariĝi pli fortaj danke al ĝi. Ni konscias, ke ili rezistas, ĉar ili scias, ke ni venkas, kaj ne gravas el kiu lando vi estas, kia estas via religio, nacieco, kulturo, haŭtkoloro aŭ io alia. Ni ĉiuj estas en ĉi tiu situacio, kaj ni ĉiuj riskas la ekonomion de morto. Tial ni rekonu, ke gravas por ni kuniĝi por disvolvi la ekonomion de la vivo, tio jam okazas. Kaj homoj kiel vi kaj mi, kaj ĉiuj, kiuj partoprenas ĉi tiun mirindan forumon, estas parto de ĉi tiu procezo. Estas mirinda tempo, dankon al ĉiuj pro la partopreno. Ni vivas en tiel mirinda tempo. Kaj, vi scias, ĉi tiu interligita tutmonda sistemo, en kiu ni ĉiuj partoprenas, estas simple mirinda. Dankon. Mi dankas, kion vi faras? Kaj mi frapas fakto, ke en la ekonomia modelo durante tiu periodo al krizo socio prezoj malaltiĝos neniam en Yes. And the main factor for reducing prices in the transition period of the creative society will be Yes, kaj la ĉefa faktoro por redukti prezon en la transira periodo kaj la dua ŝlosilo faktoro estas foresto de impostoj. Kaj tiu prezoj pliiĝis pro inflacio same kiel ĉe kreskantaj impostoj, kiuj konsistiĝis signifas parton de la prezo de produkto horizonton. Jonathan, mi tute konsentas kun vi por tion pli vive ilustri. Ni povas preni tri simplajn ekzemplojn. Ni prenu la bulkon de tiu hamburgero, pri kiu ni parolis en la video. Kiel ĝi estas tre multekoste, post ĉiu ĝi estas nur farumo kaj akvo, kiel ĝi poste kosti $2. Ĉu vi sciis, ke se vi prenas imposton en la prezo, ĝi estas almenaŭ 3 fojojn pli multekosta? Kiel do ĉi tiu saĝa imposta skemo funkcias en la konsumismo formata? Ekonomie ni rigardu ĝin detale por kreski la tritikon uzatan por fari ĉi tiun bulkon. Vi devas lui teron kaj komparado pagas imposton sur la tero, li bezonas faktoron por labori la beze. Kiam li aĉetas ĝin, ili denove pagas imposton, avi la kosto de la traktoro ankaŭ inkludis plurajn aliajn impostojn kiel investimposton, licen da kotizon kaj avi sur ĉiu parto de la traktoro. La traktoro bezonas benzinon kaj funkcii, kaj plejparto de ĝia prezo konsistas el impostoj kaj akcizoj.
poste la kamparano bezonas semon kaj sterkon, por kiuj ili denove pagas imposton, dungas homoj por labori, li pagas salaron kaj aliaj plu. La necesas tie la permeso livras grenon al la pajn imposton, poste la greno devas esti plibonita en farondon, ĉi tio postulas energion, ĉi prezo inkluzivas imposton, krom tiam vi bezonas veturilon por transporti la farondon al la bulko faristo, ĝia prezo jam inkluzivas multan imposton, kiu altiras ankoraŭ plian imposton kaj pagi la ŝoforon pro laboro. Do la forumo estas la bakejo, ekzemple la malgranda privata bakejo, ĉe la bakejo posedas la konstruaĵon, ĝi ankoraŭ pagas imposton aldone al faktoro de energio, gaso, elektro, kaj ni jam scias, ke estas homoj laborantaj en produktado, kiuj ricevas tian salaron, pagas imposton sur sia salaro, kaj tiu salaro dungiĝigo pagas imposton denove. Nur imagu vi eniras bankejon nur por aĉeti simplan bulkon, sed kiam vojaĝo ĝi faris antaŭ ol ĝi eĉ trafas la breton, ĝi estas imposita en ĉiu etapo de sia kreado. Eĉ pli la butiko funkcias laŭ la sama imposta skemo. Do vi aĉetas ĉi tiun imposton bulkon kaj pagas multimposton sur ĝi, ne malfacile gajnigas salaron, kiuj jam estis impostita, estas kiel matrioŝka pupo de impostoj, kaj do dio gardu ĉe tiu bulko, transpasas la landlimo survoje al la butiko por atingi vin. Tiam vi pagos ankaŭ imposton pri livero kaj do ganto ĉiumomente vi scivolas, ĉu ĝi estas vere nur bulko aŭ ĉu ĝi estas la imposto troja ĉevalo. Estas mirinde pensi pri la vojaĝo, kiun faris simple bulko kun imposto nur alia ingredienco en la recepto de subsocio. Vi scias, eĉ bakistoj, kiuj traktas paston la tutan tagon, havas la plej grandan parton de ĝi. Mi supozas, ke ni ĉiuj povas kompreni, konsenti. Mi sentas tempo por nova recepto de la ekonomia modelo, kie individuoj kune kun malgrandaj kaj mezgrandaj entreprenoj estas liberaj de impostoj, kaj vi forgesas ĉi tiun amaran ĝusto. And you will have to forget about this bitter taste. Mi diras al vi, ŝi devas esti preta por plenaĝeco. Vidu, kio okazas en la mondo. Ŝi jam komprenu kiel ĉi tiu mondo funkcias. Ŝi devus kreski kaj navigi en ĝi. Jes, ŝi estas ankoraŭ malgranda. Mi volas glaciaĵon. Nu, kiom malgranda ĝi estas? En ĉi tiu aĝo, ŝi jam devus kompreni, kio estas impostoj, salajroj, mono, kiel ĉio funkcias. Kiel ŝi devus Ŝi devas vivi en ĉi tiu mondo. Filino, vi devas scii, kompreni kaj navigi en ĉi tiu mondo. Vidu, kio estas impostoj. Mi mordis 20% de la glaciaĵo, jen tio, kion oni nomas VAT, aldonvalora imposto, 20%. Kion mi ĵus mordis estas imposto sur via enspezo, 40%. Kion mi ĵus mordis estas imposto sur via enspezo, 40% restas nur ĉi tio. Paĉjo, fiku viajn impostojn. Mi volas vivi en kreiva societo.
that ice cream analogy really gives us... Nu, tia glacia analogio vere donas al ni ĝuston de la freneza mondo en kiu ni vivas. Ni estas vere laca de ĉi tiu amara gusto. Mi neniam plu rigardos glaciaĵon sen pensi frudu vinkonsum socio ni ĉiuj volas al la kreen societon. Ĝi estas amuza unuavide, sed ĝi estas malfacile. Eĉ infano komprenas la malĝuste, ke ĝi vere bezonas ŝanĝi la formaton. Ekde unua tago de la krivo-transiro periodo krivo-socio ĝi estas malsama. Prezoj malaltiĝis, ĉar ne estas imposto por malgrandaj kaj mezgrandaj entreprenoj. Elektro estas senpaga, rimedo estas senpaga, permesilo estas libera, ĉar la tuta altnivela teknologio apartenas al la nur imago, kiel tiu ŝanĝis la vivon de homoj. Ekzemple, anstataŭ la konvencia metodo de multikvado de kritiko, kamparano povas kreskigi ĝin sur vertikala bieno, kio permesas pliigi la rendimenton de 600 fojon pro kvadrata metro. Kiel rezulto ni ricevas faronon, kiu estas multfoje pli malmultekosta, ĉar ne necesas lui teron, ne bezonas traktoron, ne bezonas benzinon, ne bezonas kroman akvon, ĉar ĝi moviĝas en limita ciklo. La nuraj aferoj, por kiuj vi devas pagi, estas sterkoj, la grena fonduso kaj dungitaro. Ĉu vi povas imagi, kiel ĉi tiu ŝanĝis la manieron, kiel ĝi produktas manĝaĵon? Ĝi fariĝis pli alta kvalito sen uzo de pesticido, kaj ĝi ankaŭ signife reduktos la ŝarĝon sur la medio, kiu ĉesos elĉerpi la teron per grandegaj kultiveblaj teroj. Kaj jen la respondo al la demando, kiel la prezoj de varoj malaltiĝos dum ilia kvalito nur pliboniĝos. Tute prave, kaj ĉi tiuj fundamenta ŝanĝoj transformas ĉiujn sektorojn, ĉar en la kriva societo ĉiu funkcius por avantaĝo de homoj. Laŭ la leĝo neniu havas la rajton pli malboniĝi la vivon al iu ajn, kaj havas signifon en ĝi la kondiĉoj estas kreitaj pliboniganta vivon en iu ajn, ĝi finfine plibonigos ankaŭ vian propran vivon. Kaj niaj infanoj estas la unua generacio, kiu kreskos en socio, kie ĝi estas natura. Ĉi tiu estas nia respondeco, kaj ni havas la potencon fari ĝin okazi. So now you know what benefits are guaranteed to every person in a creative society. And you also know that it is economically possible. For all advantages we discussed to become a reality, it is necessary to adopt this economic model worldwide. Its implementation is possible with a change of society from a humorous format to a creative one. Only in this case will it work. We have just received an answer to a crucial question that is often asked. Вы получили ответ на очень важный вопрос, который часто нам задают. Откуда появятся деньги за бесплатную в созидательном обществе? Бесплатная эффективность будет обеспечена каждому человеку благодаря новой экономике. You have already heard that this privilege will be available in the creative society's transition period. Уже в переходном периоде созидательного общества. А в самом созидательном обществе в нашу жизнь войдет новая технология, которая кардинально будущее 100% health for every person in the creative society and the complete absence of diseases. And there is something else that will shock you. This is the extension of human life up to 1,500 years, thanks to the use of this technology. Yes, you heard it right. This is not a fairy tale. Science has already advanced so far that it has been scientifically proven that such technology is possible. These developments are already underway. What separates us from this implementation
is only the absence of the creative society. So, what is this technology, you might ask? We simply called it the body regeneration capsule. The body regeneration capsule is a simple name, but behind it are hidden fantastic capabilities. We want to introduce to you a presentation of the functions of this technology that will blow your mind. Before you see for yourself how incredible it is, I want to note that in the Creative Society, you will receive it for free in your home. From this moment on, your life will change. Your new life will begin. I understand you are eager to learn more. So, we invite you to watch the presentation. Codi, novaĵo por mi? Regenera kapsulo estis instalita kaj agordita por vi. Ĝi ankaŭ estas sinchronigita kun via persona medicina asistanto. Bonĝnege. Codi, mi volas ĉokoladan koktelon. Laŭ recepto de Gabio Kocak? Ni vidas panelon kun koktela foto. Jes, la koktelo estas mirinda. Farita. Ho, kiaj stultaĵoj. Vi vere estas belulino. Nu, vi konsideris ĉiujn miajn dezajnajn dezirojn. Bonĝnege. La unua generacia regenera kapsulo bonvenigas vin. Ĉu vi volas sperti korpan restarigan proceduron? Ĉu mi bezonas? Analizante la datumojn de via persona medicina asistanto, mi trovis, ke en la aĝo de 10 jaroj vi havis frakturon, ĝi resaniĝis, sed estis etamovo, kiu misformis la artikon, sub streso, doloro kaj detruo de artika kartilago povas okazi. En la aĝo de 16 jaroj, vi estis operaciita pro apendicito, estis ciikatro sur la haŭto, kaj ofta malekvilibra nutrado kaŭzis malsukcesojn en la korpo. Mi povas forigi ĉiujn konsekvencojn kaj alporti vian korpon en perfektan kondiĉon. Ĉu vi volas komenci la proceduron? Nu, jes, probable. Sed unue mi ŝatus scii pli pri vi. Inkluzi vi prezentan videon? Jes, venu. Dek regenera kapsulo de la unua generacio. La regenera kapsulo estas unika ĉiutaga ampleksa prizorgo por via korpo, kiu inkluzivas diagnozon de via korpo, antaŭzorgo kaj kuracado de ajnaj malsanoj krom mensaj malordoj, restarigo de perditaj korpopartoj kaj organoj, korpa korekto laŭ via deziro, kaj kosmetika zorgo malantaŭ la korpo. Danke al ĉi tiu pionira metodo, vi povas ne nur plibonigi vian korpon, sed ankaŭ plilongigi vian vivon ĝis jaroj. 1 kaj 2 jaroj. La regenera kapsulo funkcias je la informa kaj fizika niveloj. Je la fizika nivelo, la regenera kapsulo detektos iujn ajn parazitojn, virusojn, bakteriojn, toksinojn en via korpo, ĉerpos energion el ili kaj konvertos ilin en utilajn elementojn por vi. Ĝi povas urĝe forigi iujn ajn patologiajn ŝanĝojn, sangokoagulaĵo, hemoragio, ŝtono, forigi inflamon kaj restarigi difektitajn organojn kaj histojn de la korpo. Danke al ĉi tiu teknologio, ne plu necesas higienaj proceduroj, kiel duŝi aŭ brosi viajn dentojn. La partikloj de epitelio aŭ ajna malpuraĵo estos malmuntitaj en la komponantojn de elementaj partikloj kaj uzataj kiel utila konstrumaterialo por la transformo de via korpo. Je la informa nivelo, la sana kapsulo restarigas ĉiujn funkciojn de la korpo kaj reunigas vian korpon je la dna nivelo, ĉar ĝi enhavas ĉiujn informojn pri kiel la korpo devus funkcii. La kapsulo ŝanĝas nur la programon enigita en la dna, farante ŝanĝojn al nur unu el siaj pikseloj ĉe la kvantuma nivelo, kaj tiam la korpo mem faras ĉiujn ŝanĝojn laŭ la novaj informoj. Tiamaniere, ajna ĉelo povas esti reprogramita. Ĉio nenecesa estas forigita, kaj la necesa estas aldonita.
Danke al ĉi tiu teknologio, vi povas transformi vian aspekton, ŝanĝi vian altecon, pezon, korpan volumon, programi la regeneradon de membroj kaj organo. Ŝanĝante la informojn je kvantuma nivelo, eblas igi la ĉelon, kiel la tutan organismon, reunigi kaj vivi dum longa tempo. Kaj ĉi tiu tuta procezo okazas ĉe la mikronivelo, tute sendolora kaj sekura por vi. Danke al la regenera kapsulo, ajna malsana organo povas esti restarigita tue, kaj ĝia funkcio pliboniĝos. Vi ne bezonas ŝanĝi vian koron alia por ke ĝi komencu bati. Sufiĉas nur lanĉi la necesan programon de la regenera kapsulo. Nun vi povas elekti ajnan aspekton. Necesas tempo por la transformo de la tuta korpo, depende de la skalo de antropometriaj ŝanĝoj, por ke la korpo transformiĝu laŭ la novaj informoj en ladna. Transformoj ĉe la fizika nivelo en la homa korpo okazas dum periodo de 9 ĝis 14 monat. Prefere, komencu programon por reuniĝo kaj vivsubteno en via kapsulo. Kaj ĉiutage vi sentos vin pli sana, pli juna, pli forta ĝis vi plene atingos la biologian junan aĝon inkluzivita en via programo. En ĉi tiu kazo, vi povas ŝanĝi la karakterizaĵojn de via korpo laŭ viaj preferoj. La kapsula teknologio permesas vin fari atleton de iu ajn fiziko, muskola tono, trejnado kaj konservi ĉi tiun formon laŭ la parametroj, kiujn vi starigis. Samtempe, vi ne bezonas pasiigi personan tempon pri sporto. La kapsula teknologio permesas vin fari atleton de iu ajn fiziko, muskola tono, trejnado kaj konservi ĉi tiun formon laŭ la parametroj, kiujn vi starigis. Samtempe, vi ne bezonas pasiigi personan tempon pri sporto. Nur 30 sekundoj pasigitaj en la kapsulo matene anstataŭigas multajn horojn da trejnado, liberigante ĉi tiun tempon por via persona evoluo. Ĉiuj necesaj proceduroj, inkluzive de higieno, ankaŭ okazas samtempe kun la transforma programo. La kapsula teknologio estas tre facile uzebla kaj absolute sekura por iu ajn. Informoj pri viaj personaj parametroj kaj preferoj estos konservitaj en ununura datumbazo. Vojaĝante ie ajn en la mondo, vi povas aktivigi vian personan programon per iu ajn alia kapsulo. Por fari tion, vi nur bezonas uzi vian individuan kodon, kaj perfekte agordita kapsulo estas je via servo. La regenera kapsulo estas noviga teknologio, kiu ebligas al vi konservi sanon kaj junecon dum multaj centoj da jaroj. Forgesu pri iuj malsanoj kaj plibonigu la kvaliton de via vivo. Bone. Do vi povas vere kuraci ĉiujn malsanojn, jes, mi scias. Post ĉio, la kaŭzo de plej multaj malsanoj estas infektoj. Mi povas forigi ilin tre rapide. Ekzemple, Alzheimer malsano estas parazita infekto, mikroparażitoj, kiuj kreas kalcian ĉemizon por si mem. Tiel, troa kalcio aperas sur la aksonoj, kio kaŭzas malobservon de neuralaj ligoj kaj la morton de cerbaj ĉeloj. Aliflanke, ĉi tiuj estas vivantaj mikroorganismoj, el kiuj mi povas preni energion, forigi kalcion de aksonoj kaj movi ĝin al la ĝusta loko, kaj forigi la troon de la korpo. Ĉiuj koncernaj neŭronoj estos restarigitaj laŭ ladna programo, kaj se vi volas pliigi la funkciojn de via cerbo kreante aktivajn neŭronojn, tiam vi povas pliigi ilian nombron se vi volas. Kaj kun la tempo, vi adaptiĝas al la pli grandaj funkciaj kapabloj de la cerbo. Kompleta programo por kuracii homon daŭros 30 sekundojn, kaj li eliros el la kapsulo tute sana. Super, ni ne estas en danĝero de Alzheimer. Ĉu vi povas fari min belulino? Vi havas tre belajn vizaĝajn trajtojn kaj korpoformon. Kion vi ŝatus korekti? Mi ne tre ŝatas la formon de mia nazo. Kaj mi ankaŭ ŝatus, ke miaj koksoj estu pli malgrandaj. Neniu problemo. Nur elektu programon. Kaj kio, mi ne plu bezonos iri al taŭgeco, nur se vi deziras kaj pro via plezuro kaj komunikado kun aliaj homoj. Mi povos fari ĉiujn eksterajn ŝanĝojn en la korpo sen damaĝo al via sano. Ekzemple, se vi estas sobrepeso, tiam mi solvas la grasajn inkludojn en la ĉeloj. Se necese, forigu troajn grasajn ĉelojn. Kaj tiel la pezo kaj volumeno de via korpo malpliiĝas. Ĉi tio estas absolute kontrolita procezo. Mi ankaŭ povas pliigi la volumon de muskoloj, vi ricevos la ĝustan kvanton da muskolo, la kapablon pliigi fizikan forton, paciencon, dikigi ostan histon, plifortigi ligamentojn kaj ĉio ĉi eblas sen damaĝo al via sano. La korpa transforma programo daŭras de 9 ĝis 14 monatoj. Kaj kio, mi ne plu bezonas sekvi dieton? Vi povas manĝi ĉion, kion vi volas.
Kion vi volas, vi ne plu bezonas sekvi dietojn. Ĉio necesa, mi aldonos al via korpo, kaj forigos la troon. Ĉi tio estas parto de la ĉiutaga prizorga funkcio kaj daŭros 30 sekundojn. Ĉu ekzistas limigoj pri la uzo de kapsuloj? Aĝo, ekzemple? Ne estas limigoj. Kaj kio, eĉ novnaskitoj povas esti metitaj en kapsulon? Jes, mi scias. Vi eĉ bezonas. Krome, la kapsulo tute regas la disvolviĝon de la feto de la momento de koncipiĝo ĝis la naskiĝo de la infano. Ĉe la unua ĉe la divido, plena kontrolo pri la disvolviĝo de la feto jam estas survoje. Post ĉio, ĉi tio jam estas organismo en la korpo. La infano naskiĝas kaj estas tute sub kontrolo kaj zorgo. Li havos la perfektan korpon, kun la perfekta programo kaj perfekta imuneco. La kapsulo povas akompani gravedecon kaj esti uzata dum akuŝo. Ŝi regas la feton kaj la patrinon. Ĝi povas krei absolute komfortan kaj ĝustan staton dum akuŝo. Kaj mi ankaŭ ne tute komprenis, kiel vi ne plu bezonos lavi vin? Kaj vi eĉ ne devas lavi viajn manojn? Tio ne plu necesas. Cetere ordinara duŝo ne povas purigi vian korpon tiel perfekte kaj sekure kiel mi povas. Post la ĉiutaga prizorga funkcio, ĉiuj troaj epitelioj, mikroboj, orelvakso kaj aliaj korpaj sekrecioj estos purigitaj de via haŭto. Kiel valora konstrumaterialo, ili transformiĝos en necesajn kaj utilajn elementojn por via korpo. Se vi volas, mi ankaŭ povas forigi ĉiujn nedeziratajn harojn de via korpo. Mi tre ŝatas ĉi tion. Kompreneble, ĝi sonas tre tenta, sed ĉiuj ĉi tiuj manipuladoj kun nakaj partoj de mia korpo estas iom alarmaj por mi. Ĉu ĝi vere estas sekura? Mi ne hazarde fariĝos mutaciulo? Ne, tio estas ekster la demando. La unua fundamento de kreiva socio estas la valoro de homa vivo. Do ĉiuj miaj funkcioj estas starigitaj nur por plibonigi kaj konservi vian sanon kaj bonfarton. Ho, jes, la unua fundamento. Kiel mi povus forgesi? Bone, vi konvinkis min pri tio. Mi estas preta. Kapsulo, kiun programon vi elektas? Ĉiutaga zorgo por komenco. Ĉu mi ne spiru aŭ moviĝu? Ĉi tio ne necesas, bonvolu. Mi volas memorigi vin, ke ĉiuj proceduroj estas absolute sendoloraj kaj sekuraj. Mi skanas vian korpon, vi havas aneurismon de la meza cerba arterio maldekstre. Se ĝi ne estas forigita, estos alta risko de hemoragia apopleksio. Restarigu la strukturon de la angiamuro. La aneurismo estis forigita, ne ekzistas minaco de apopleksio. Ho, kiaj stultaĵoj! En 2 sekundoj, vi tute forigis la minacon de apopleksio por mi? Jes, mia tasko estas prizorgi vian sanon. Mi komencas mian ĉiutagan prizorgadon. Ĝi daŭros 30 sekundojn. Ĉu vi volas ŝalti vian plej ŝatatan videon? Jes, dankon. La ĉiutaga prizorgado de via korpo estas kompleta. Kion vi volas diri? 30 sekundoj jam pasis. Bonan tagon. Ĉu vi ne scias? Sentante pli bone ol post tago ĉe la banurbo. Paneo, saluton. Rigardu, kion mi havas. Bella. Ĉu vi ĵus provis ĝin? Mi testas la mian jam de unu semajno. Ĉi tio estas io nekredebla. La kapsulo ĵus savis min de apopleksio. Ŝi trovis aneurismon kaj fiksis ĝin en 2 sekundoj. Kio vi estas? Estas bone, ke ĉi tiuj kapsuloj nun haveblas al ĉiuj. Tio estas certa. Ĉu vi jam vidas ŝanĝojn? Jes, mi tuj lanĉis mian propran sanan kaj reunigan programon, jam la haŭto pliboniĝis, kaj la makuloj malaperis, kaj la sulkoj jam komencis malpliiĝi. Rigardu. Sed plej grave, mi povas fanfaroni, miaj artikoj ne plu doloras. La antaŭan tagon mi iris al mia loĝejo eĉ sen lifto, mi supreniris piede, specife por kontroli,
Kaj miaj artikoj tute ne doloris, cetere mi eĉ ne havis spirmankon. Mi mem surpriziĝis. Paneo, nu, vi estas mia sukceso. Ŝi regis la kapsulon pli rapide ol mi. Kiel regi ĝin, ŝi mem rakontas ĉion. Ŝi diris, ke mi bezonos 9 monatojn por tute rejunigi. Sed mi jam sentas min 25. Maam. Mi ne scias. Mi estas tiel feliĉa. Jes, mia filino. Mi ankaŭ ĝojas, ke ni povis konstrui krejevan socion, kaj nun ĉiuj malsanoj kaj maluneco estas en la pasinteco. Tio estas certa. Ho, ili vokas min, mi kuris. Ĝis baldaŭ, paneo. Mi scivolas, kion alian miaj sciencistoj elpensos? Ĝi forprenas vian spiron. En kreiva socio, la eblecoj de disvolviĝo estas senlimaj. Wow, what an amazing video. Imagine, in the creative society, everyone will have their own capsule for regenerating the body. A capsule that will help our bodies regenerate and heal itself. This is absolutely incredible. If someone doesn't want to support the creative society after all of this information, they are simply idiots. What do you think about the technology? Yes, not only everyone will be young and healthy, but also I will be able to finally cancel my gym membership. So, guys, stay tuned with us till the end of this forum, and you will be the first people in the world to learn about the science behind all of these technologies, these incredible technologies, and how exactly they're going to work. Then you will understand that this is not extension, this is not some science fiction, but this is almost a reality of today. All that remains for all of us to enjoy this is to build a creative society, to actually implement these technologies. We remind you that you are watching the live broadcast of the International Online Forum Global Crisis. There is a way out. It's organized by the people, volunteers from more than 180 countries. And right now, this broadcast is being interpreted into 150 languages, which spoken by 90% of the world population. We do all this so that everyone has the opportunity to learn about the creative society. Therefore, let's make sure that everyone knows about the creative society. Share this forum right now with everyone. Record videos, reviews on this forum and post them on your social networks with the hashtag Creative Society. Exactly. In order to build a creative society, we must have a clear plan, right? Remember how we talked earlier about the specific stages of building the creative society. It's time to learn them and find out the specific path we can take to make the creative society. Friends, let's be honest. Each of us wants to have an universal basic income. Amigo, en esto con esto yo el Nicolás en that meets all material needs and de a health capsule that solves all hacer peregrino capsula eu solvo san problema kaj donas sed estas unu grava cirkonstanco kiu havas ĝin nur en kreiva societo do la ĉefa demando
kiujn nun estas natura por ĉiuj, kiel veni al la kreiva societo, ni rigardas ĉi tiun detale. Konstruaĵo de kreiva socio okazas en 3 etapoj. Etapo 1 informado, 2 etapo politiko, 3 etapo tutmonda referendumo. In essence, this is the roadmap of how we get Теория to the стадии creative инклюзивности цифр, паша фактически теория voi mapă prichiri veni alla creivă società în pață ca la o lege maniero ni trairu citim în pașă cu chiostas la un nou pașă de cheie ni comenzo. The stage of informing. De comenzo pe la plej grave că e mai facile pașă informado. Grave că la un nou etapă de control de creivă società și informado post cio ni povas construi crean società nur en la tuta mondo. Do ciui homoj unui devas lerni pri tiu ŝanco por elekti ĝin. Jes, la kreiva societo utilas al ĉiuj, tiel ĉiuj homoj lernos vidi kaj komprenos la sencon ili sendube subtenos ĝin. Tio signifas ke homoj formas balotpezon por kreiva socio kaj tiam politikisto devas plenumi ĝin, ĉar tie estas la volo de plimulto de homoj kaj tiaj politikistoj. De homoj kiel grado esprimas sian potencon voĉdoni nur por politikistoj kiuj efektivigas la kreivan societon. Etapo 1 informado. Homoj lernis pri la kreiva societo kaj kion precize ni faras en informa stado. Homoj informas aliajn homojn pri la kreiva societo. Ni komencu kun havigi informon pri la kreiva societo laŭ ĉie disponebla laŭ leĝa maniero. Persona komunikadas rete lokado de la kreiva societo emblemo sur aŭtos dum pasado vestaĵo publikaj transporto kaj tiuj ĉi tio estas ago facile alirebla por ĉiuj inkluzive de vi, se vi volas vivi en kreiva societo, do diru al ĉiuj pri ĝi kaj nepre parolu pri kiaj avantaĝoj ricevas ĉiuj persono, faru la samon kiel faris hieraŭ en nia sekva video. Can I get a simple answer? What exactly will I get in creative society? In creative society, you won't need these papers anymore. All loans will be zeroed out, and you will be able to take a loan if you need with a 0 interest rate. And a new flat of 60 square meters for each member of the family. Healthcare for everyone, free of charge. There will be an opportunity to treat any disease, even cancer, instantly and at any stage. Do you know that we are already in the transition period to the creative society? You will have a universal basic income of $10,000. Periodo creio să vizitevas en condition bază spezon de $10,000 ciumonate. Bine niem plu timus che via mono fariĝas en valoro, ĉar ne estas inflacio kaj ne estas militoj. Ni havas puran akvon, ni havas grandan kapablon, ne malgrandan kiel hundaj domoj. Ĝi senpage vi povas studi ajn mondo senpage. Kiam ni konstruas kreivan socion, vi havas vian propran korpon, generaron, kapsulon hejme. Ĉu vi ne volas esti 25 denove? Kaj mi havas kopiilon en lia socio kaj eblas krei kuketon en ĝi. Jen ili estas nur reala. Krea socio estas mondo sen limoj. Kara, ĉu vi povas imagi, ĉi tio estas nova etapo de evoluo por nia civilizacio? Mi ne devas fari ion por ĉi tio. I didn't say we didn't have to do anything. Mi ne diris ke ni devas fari nenion. Ni devas informi ĉiujn pri la krea socio. Porque homoj formu publikan anketon, ŝanĝi la modelon de socio al kreiva, kaj kiel ni faros ĝin. Mi povas fari glumarkon sur la aŭton jen taŭde aŭ tiu mi faras en ĉiuj mia podcastoj. Mi havas multe kontaktojn per landoj. Mi volas solanĉi per la kampaņo por si la tuton
You can place information about mondo pri la krivo socio, meto standardon sur vian balkonon. Vi povas afiŝi informon pri la krivo socio en via estonta kafejo, ekzemple tiel. Montru al ĉiu najbaro, ke vi subtenas la krivon socion kaj diru al ili kio estas la krivo socio. Ni foto vian belan biskviton. Do kion ni devas fari tie por reveni al aranĝo por tuŝi la retejo, sed kion ni povas fari por tiun mondon venu? Hej, vi konas tri lingvoj, konektiĝu al la traduko de la forumo de la projekto Krea Socio, kiuj povas Please prepare a sample letter. komercisto, aŭskulte, Jana bezonas liston de nia eksterlanda partnero bonvolu. Bonvolu prepari oficialan leteron oferton de kunlaboro de emblemo de la Krea Socio devos esti en la kiel ni parolis pri plej altkvalita medicino. Io socio vive en TikTok, ci vespere. Vi estas tiel socio, du persono konas vin, vi povas rakonti al ĉiu pri la krivo socio. Faru kion vi faras estas mojosa. En krivo socio vi povas plene restarigi vian korpon iam ajn irante la korpon regeneran kapsulon, kiu gravas ne estas en kiu mondo ni naskiĝis, sed en kie ni povas fari ĝin. Kaj kion to make your dream come true kaj kion vi faras por proksimi la realigon de via revo? Postoji izlaz, and that is the creative society. Hey, guys! Come back to Earth! Hej, reiro al tero, homoj konstruas kreivan socion tie. We want to tell you that this 5-minute video that you just Io voglio watched dire che ci tiu estas minuta video kun vi ĵus spektis. Dekvintiamo de volontuloj en la Tutmonda partoprenis ĝin kreadon. Tio estas vigla ekzemplo de kiel per unuiĝo vi povas krei bonegan enhavon kiu helpas disvastigi informon pri krea socio. Volontuloj de krivo socio tra la mondo estas amikoj kaj amikeco havas la mondon. Sammaniere vi povas kuniĝi kun viaj amikoj kaj samideanoj por la komuna celo informi pri la kriva societo kaj konstrui ĝin eble plej baldaŭ. Por fari tion vi povas kiel fokusoj previĝis distriktoj, urboj kaj landoj, ju pli aktive kaj organizite ni kuniĝas, des pli ni povas fari formado de voĉdono peto. Do la ĉefa tasko de la informa etapo estas krei balotpeton, kiel kompreni, ke ni jam formis balotpeton. So the main goal of this stage of the Como circa vi amasa parolis pri la krivo societo en tia redo bitiko komercaj rondoj laŭvorte ĉie tio signifas ke ni jam estas la plimulto kaj la voĉdona postulo por konstrui grean societon en via regiono estis formis. we are already the majority, and the electoral demand for the building the creative society in your region has been formed. It's important to note that all stages of building the creative society fully comply with the norms of the international law. Let's look how exactly che l'etapa di construado da krivo societo plene conformas alla norma de la Internacia Euro, ni rigardo kiel precize la formado de la voĉdono. And the International Covenant of Civil and Political Rights stipulate that express now openly and disseminate information and ideas regardless of state borders. Moreover, according to the current international regulations, the source of power is the people themselves. This is also stated in the majority of national constitution in the world. While preparing for the forum, an international team of lawyers studied more than 150 constitutions and discovered that vast majority of them provide the source of power. The source of power is a people. This slide shows excerpts from constitutions of several countries. Do you see that?
In reality, the power legally belongs to you. But how is it that we do not have effective Non mechanisms vi vidas che proprio là esiste Internacia Reta Forumo, esiste anche di calite nella pre-multipli nella Costituzione delle landoj del mondo. La diapositiva in pausa è il caso della Costituzione da che landoj. is the implementation of self-governing Cioè by vi the non people vidas che potenza effettiva estas via la legge. or song or do business online and use electronic documents. But why can we not vote for the laws that Vi non benefit vidas che la potenza che il donne esiste hodiola fica il meccanismo che permesso tali exerciti kiujn povon ja ni jam solvas multajn problemojn en diversaj areoj en reta formato la sola fako kiun la teknika progreso praktike ne tuŝas. And this is why the second stage of building the creative society is political. Having received an electoral demand from us to build the creative society, politicians as professionals will be able to promote and implement it both domestically and internationally. It is through politics that we can build a fair and effective legislative framework for building the creative society. The foundation for such a legislative framework will be the 8 pillars of the creative society, which reflects the will of all people from all over the world. But how can we be sure that politicians will not deceive us again? And effective control of La politicians base de te leggi dona cadro estas ok fundamento de la creativa societo kiu reflektas la deziro de homoj en la tuta mondo. Ke ni povas certe politikistoj ne plu tompos nin, necesas efika popola kontrolo de politikistoj. Elekta platformo kiu estas kreita de la popolo mem kiu estas laŭleĝe la balota platformo kunigis homojn per unu elektronika rimedo por kontroli politikistoj. Kaj poste ĝi fariĝis la plej alta aŭtoritato en la mondo kaj redonos potencon al la manoj homoj. Sed ni parolu pri ĉi tiu en nodo. Kvar de preparo balota platformo. Antaŭ la balota platformo estas ligigita en aparta lando, homoj mem prenas sekuran elektronikan rimedon. Ni nomu ĝin antaŭ balota platformo sur kiu politikisto povas deklari sian pretenzon kontentigi la balota postulon de la popolo. Sur la antaŭ balota platformo en sia lando homoj povas elektu la plej inda politikistoj, konkludi interkonsenton kun ili, kie politikistoj entreprenu konstrui krian societon. Same kiel estonte kontroli kaj revoki ilin, sed ili malsukcesos plenumi siajn promesoj konkludi de la kompanio de interkonsento kun politikisto. Kio estas homoj unue konkludis interkonsento kun politikisto ĝuste sur la prepara versiono platformo kio estas tiu kontakto. Senso estas laŭleĝe fiksi la publikan demantigon de la politikisto plenumi la sekvan postulon de la homoj. Efektivigi la ok fundamento de creativa societo en la Constitucio adopti leĝon pri la balota platformo kiel la plej alta organo sur la ŝtata nivelo. Tria forlasa oficon se plimulto de la homoj en la antaŭbalota platformo voĉdonos favori al ĝi. La interkonsento estas garancio ke politikistoj ne trompas nin kiel, ĉar laŭ ĉi tiu interkonsento homoj ricevas la rajton ripoti pro malsukceso plenumi en devojn. Tiamaniere homoj povas kontroli tiujn politikistojn, kiujn ili elektis sur la prepara balota platformo por la unua fojo en la historio politikistoj ne plu povas efektive trompi la homojn kiujn delegis al ili sian potencon. Oni devas rimarki ke hodiaŭ politikistoj ne rekte finas interkonsenton kun la socio pri siaj devoj, kiuj ebligas al ili ne sennume plenumi siajn elektopromeson, kiel interkonsento estas ligita kun politikisto. La politikisto en ĉeesto de advokato devas konfirmi sian identecon konforme al la leĝado en koncerta lando kaj publike deklari
che ili acceptas tiun condition de la interconsento affiŝita sur la prepara elektroplatformo se politikisto malobservas la interconsenton. Concluded contracts with La them popolo on ekzercis the sian rajton kaj preliminary revokas tian politikiston elektoj en ununura ŝtato, post kiam la popolo elektis la plej indaj politikistoj kaj konkludis kun ili interkonsenton kun antaŭ balota platformo, ili devas voĉdoni por ili ne la elektoj kaj por ke ili akiru la necesajn povojn kaj povu agi. En iuj landoj decidoj estas faritaj individue, ekzemple de la prezidanto, en aliaj kolegiaj, exemple de la parlamento kaj ie kune kiel por adopti la leĝon pri la elekto platformo kaj efektivigi ok fundamentoj de la kreiva socio en la konstrukcio estas necese elekti politikistoj kiuj subtenas la kreivan socion en ĉiuj registaraj organoj. Elektoj okazas laŭ la unua leĝado de aparta stato la venko en elektoj de kandidatoj aŭ partio kiuj estas por la kreiva socio rekte dependas de la nombro de balotantoj subtenante la kreivan socion, kiu pli da homoj en la lando subtenas la kreivan socion, des pli tie politikistoj estas en la parlamento, tie havas sencon en la lando elproksimiĝi al vivigo de la politika stacio, nur kiam la plimulto de la elektantaro en ĉi tiu lando subtenas la kreivan societon, uzu vian voĉon por elekti tiun, kiun vi vere volas. Kaj ĉi tio estas grava punkto, ju pli da homoj en la lando subtenas la kreivan societon, des pli da politikistoj kun la subteno de la popolo povas eniri kongreson aŭ parlamenton, kaj des pli rapide ili povas paŝigi la leĝon, kiujn homoj bezonas. Do vi komprenas, kiel la informo stadio estas la plej grava, ĉar kiom ajn da politikistoj, kiuj volas konstrui kreivan societon, ili nenion povas fari ĝis estos homoj, kiuj voĉdonos por ili. Tiel gravas por ni preni la iniciaton en nia mano kaj scii ĉion pri la kreiva societo hodiaŭ. Ni daŭrigu. Sepa efektiviĝo de fundamentoj de la kreiva socio en la konstitucio de la ŝtato limitiĝis de la voĉdona platformo je landaj nivelo, post kiam la politikistoj, kiujn ni elektis, potenciĝos ili antaŭ ĉio adoptas la leĝon pri la elektroplatformo kaj efektivigas la ok fundamentojn de la kreiva societo en la konstitucio. Ekde tiu tempo la aliigita balotplatformo fariĝis la plej alta korpo de leĝdono en la lando kaj la potenco de politikistoj limigitaj. Tio signifas ke leĝoj ankoraŭ estas pasigita de la parlamento, sed homoj povas vetoj, tio estas bloki leĝon se ili konsideras ilin malutile per voĉdono de la elektroplatformo. By voting on the platform, Tio estas la ĉefa funkcio de la legitima platformo en ĉi tiu etapo, kun homoj povas voĉdonante elekti politikistoj kontroli kaj revoki ilin se ili ne pravigis la fidon bloki leĝon, kiujn ili konsideras malutile. Nun politikistoj ne povas loki pri ies privataj interesoj malobservante la rajtojn de homoj. Kio alia estas bono pri la elektoplatformo? Everyone votes openly on it. The results are immediate. No one can vote instead of you. And falsifications are impossible. Tujaj rezultaj neniu povas voĉdoni anstataŭ via falsaĵo estas neebla. Vi povas vidi kie amiko voĉdonis kaj amiko kiel vi voĉdonis. Estas nereale voĉdoni la nomo de neekzistanta aŭ forpasinta persono arbaro parencoj de amiko estas irrefutataj, kaj kiu provas trompi pro kutimo respondas ĝis la plej plena amplekso de la leĝo. Kiel vi opinias, ke la voĉdona platformo ne estas kreita ĝis hodiaŭ? Jes, ĉar ĝi ne estas utile al la povantaj, sed grava memori, ke ni mem dotas ilin per potenco per ni mem.
decdu la ufficiale creare delle altre piattaforme de povas existe vere democracio kaj apol povo persone ne havas la funkcion de reale potenco ĝis persono havas la Those funkcion in power use modern technologies to la control us. aŭtoritato uzas modernajn teknologiojn por kontroli la homoj, sed devos esti inverse homoj uzante la elektan platformon kontrolas la decidojn kaj agojn de politikistoj. La potenza devos aparteni al la homoj kaj politikistoj. Once again, Sur I would administrante like to emphasize for you dungitaj that de today la the most homoj de important nove task mi volas for anyone who is hearing this atigi vin information pri tio ke la plej grava afero hodiaŭ por ĉiuj kiuj nun aŭdas tion information about it, to estas tell other disvastigi people informon about pri it, la krio societo so that we are et able rakonti to al homoj jointly form an electoral por ke ni demand. kune faru balotpeton, ĉar por la adopto de la leĝo pri voĉdona platformo kaj la efektivigo de la ok fundamento de krei asocio en la konstitucio de la lando, la socio estas That support the creative society, que the faster the vectri necessary laws for its que implementation io will pli be da adopted. homo en la lando subtenas la Even creen if socio a country eton is an des absolute pli rapide estas aprobita la necese legge por efektivigi ĝin, se ĉi tiu lando havas absoluta monarkion. La konstruado de la krea societo ne finiĝas tie, ĉar neniu lando aŭ eĉ alianco ne pluraj lando povas realigi la krean only be fully kaj built havigi on al a homo global ĉiujn avantaĝojn. Therefore, we need to Crea conduct a socio povas esti worldwide plene konstruita referendum nur en la tuta and mondo. the creative Sekve la sekva model of etapo development by en all of the konstruado de community. krea socio estas tutmonda Stage 3, referendumo pri world referendum. alpreno de krea modelo de disvolviĝis de la tuta homaro. Tria etapo tutmonda referendumo Which have already ok legislated the pri electoral firmiĝo de platform klopodoj de consolidate lando their en efforts konstruado to de adopt krea the societo, creative lando kiuj society jam worldwide. legaliĝis As la elektra platformon en siaj landoj, pli firmigas siajn klopodojn conferences can be held de kvar necessary por la adopto international de la treaties creativa are societo signed, tra la experts mondo work same on kiel various por matters la relating preparado to de building the tutmonda creative society referendumo and so on. kiu cele okazas At the konferenco dual role subskribas at la this stage, necesan you can internaciajn participate traktatoj, in sectoral specialistoj expert laboras pri groups diversaj as aferoj well pri as you konstruado de can kreiva use the societo kaj electoral kiel platform to elect kiu and povas esti control via rolo en ĉi representatives tiu of your etapo. country. Vi Or povas if you partopreni become en industriaj elected to grupoj de participate in specialistoj, events at the same kiel international en la level. elekta platformo de via For lando membership of a elekti kaj unified kontroli worldwide reprezentantoj electoral aŭ platform esti is the elektitaj next stage. As soon por as partopreni countries eventojn sur la in the world internacia nivelo. legalize the electoral Creando de platform and ununura tutmonda incorporate the balota 8 platformo pillars of post the kiam creative ĉiuj society landoj en la into their mondo constitution, the leĝigas la society elektan starts platformon kaj creating a unified efektivigas la worldwide ok fundamentojn de electoral la kreiva platform. societo en siaj There, konstitucioj vi povas the komenci integrated krei electronic ununuran platform tutmondan that balotan serves platformon as a kio base ĝi estas for ĉi tio estas all unuigita international elektronika efforts. rimedo This surbane de platform kiu ĉiu unites internacia the ago around estas the de world into a plu single civilization and itaj becomes the ĉi tiu highest platformo kunigas governance homojn body el la on tuta earth. mondo kaj fariĝis Who la owns the ununura plej unified alta worldwide aŭtoritato electoral sur la platform? tero, The kiu unified posedas la worldwide unuigitan electoral tutmondan platform balotan belongs to platformon, International ununura Society. tutmonda It is voĉdona created platformo and controlled by the apartenas al la people tuta themselves. socio. It is Estas not kreita created kaj by regata any de private la company. homoj mem. It is Ĝi ne created estas with kreita open source code de iu ajn privata independently, kompanio, ĝi privately estas owned kreita by per anyone. malferma And fonto, ĝi ne there povas may esti be no centralized control over privata it. posedata kaj ne Only povas registered ekzisti centra users can kontrolo use pri the ĝi, electoral nur platform. The electoral platform is registito absolutely povas open uzi and la transparent. elektan At the same platformon. time, the La data balota it platformo contains estas is absolute securely malferma kaj protected. travidebla. Technically, Samtempe against any la falsification datumo or kiujn ĝi manipulation. enhavas estas Next, teknologie conducting the world fidinde referendum protektitaj on the kontraŭ falsaĵo kaj manipulado. On the Dek, unified okazigo de electoral tutmonda platform, referendumo, where people will make a decision tutmonda to change referendumo their okazas sur ununura monda platformo kie homoj decidas the goals ŝanĝi of the la referendum formaton de include socio al kreiva establishment tra of the la creative tuta society format throughout the mondo. world, adoption of the Kio 8 estas la pillars celo of de the ĉi creative tiu society referendumo as a world constitution, declina al approval aprobo of the del formato de la unified creo socio worldwide tra la mondo electoral la adopto de platform, la and the hoc highest fundamento de la authority creo socio as que the el highest mondo authority on earth. constitucio
From luogo now de on, the un'ocura adoption of laws in onore for Tutmonda control and recall Vale of all trasforma che la official plej as alta well as other autorità sulla important terra public decisions non are made adoptă de lege exclusively by people uno themselves controllo on the che unified revoco de shared kiujn electronic platform. reprezentistoj It also kiujn serves aliaj as cei legislative grave decidu framework, estas meaning it parite is the inclusive only source of delle homoj universally mem sur binding un'onora rules Tutmonda by which baždona platforma humanity lives. člen conservas che Today, legisdona we bază already cio watched the video estas about how la the sola fonte unified de generale platform de vi will reguli la kiujn la homaro vivas hodijo ni jam electis fideon princip funkcius la ununura Tutmonda platforma la bizono de politico kaj politikistoj de ĉi tiu momento malaperas ĉar ĉiu potenco vere povas la manoj de homoj kiu estas en viajn manoj kaj tiam venas vera memregado kaj kiel vi vidas kiujn anoncite paŝoj but they do not kaj give laŭ us lege the kondukas society nin to al its plen fullest extent. rajta memregado Necessary to sed adjust the tamen ne economy donas al ni la krian societon plene ĉar necesas starigi la ekonomion kaj logistikon a en transition konduki period. teknologion por tio Preparation ni for the bezonas transition transiran period periodon begins with that. So, preparado therefore, por la transferi periodo we will takuno appoint a date for the beginning of the period of the transition to the creative Dola society, mondo del which will be referendumo approximately fixas la 6 komenco months dato por la after the transiro al la referendum, creativa since societo proximume ses monatojn post la referendumo within ĉar those vi 6 devas months, prepariĝi it is dum necessary ĉi tiu to estas prepare for monatoj transition to the bezonas new economic model, to adopt necessary laws, and appoint responsible executives pari to la form transiro al nova ekonomia modelo adopti la necesan leĝojn kaj emergency nomumi situation. formi grupon de specialistoj nomumi Everything respondecaj should be planned and regulated ekzekutistoj in formi such a grupon de way that it specialistoj will aid nur its tutmonda people, people's lives risponda and servo kaj improve. ĉiu estu planita Then, kaj the reguligita period of tiel kiel transition of the consumers dum ĉi era tiu of periodo society la to the vivo de creative. homo nur pliboniĝas. The period of transition to the creative society begins Transferi on the periodo date of de la appointing consumo of the formal de la referendum socio and al la will take 5 to 6 crea. years. This is approximately how much time is required for the development of technologies necessary for full transition to the creative society. De la data nomita de la referendumo komencigas la transferi periodo al la creiva societo kiu daŭros cirkaŭ kvin jaroj proksimume ĉi tiu kvanto da tempo estas postulata por ke la teknologio evoluu por antaŭa transiro al la creiva societo ekde la unuan tagon de la transferi periodo. Forma de leĝo estas enkondukite por ĉiuj homoj en la mondo, leĝoj, novaj modeloj de plana ekonomio, nua egale imprezoj de tra la mondo monadas en kondiĉo baze de spezoj senpaga kaj altkvalite loĝejoj, edukado kaj tiel plu. At the Absolute information ĉiuj stage ŝuldoj will receive a peace prize from $1 million to $5 million, depending on the rekomendacitaj extent kaj of their novaj involvement. teknologioj estas enkondukitaj Identifying kiuj these people is faciligas not difficult. la vivon We al all know homoj. the most active Kion ones, gravas noti and jam Mrs. jam Fair komencas de la now transferi periodo explains ĉiuj to you homoj kiuj these aktive people partoprenis that en the la creative proceso society de becomes informado possible. pri la krea socio en la It informa will be stacio a ricevas great infusion of pacan funds premion into the de economy 1 and miliono ĝis launch its rapid growth. 20 Then, creative society. Once the transition milionoj dolaroj depende de la grado de ilia partopreno ne estas malfacile identigi ĉi tiun homoj ni ĉiuj konas la plej aktivajn kaj ĉi tiu ĝuste ĉar danke al ĉi tiuj homoj al kreiva societo paliseble and happy pli life. ĝi estas bona injekto de From this moment financoj on, the en creative society la ekonomion kaj komencas ĝin rapidan kreskon. work for you. You can develop your individual abilities as a human, contribute to Comprizi de la transferi periodo komenciĝas plenkreska vivo en la kreiva societo. En ĉi tiu tempo ĉiu persono jam havas tiun avantaĝon for kiu estas civilization necesa as a por whole and for prospere kaj every feliĉe vivo individual. kaj la mono ne plu estas bezonata de ĉi tiu momento komenciĝis kreiva societo, ĉiuj teknologioj funkcias por vi. Vi povas disvolvi vian individuan kapablon kiel homo profiti la socion kaj ricevi maksimuman profiton. Krea socio signifas grandan perspektivon kaj por la tuta civilizacio por ĉiu individuo. Only way to life
is the Ciui path of building ci the sopra i creative passi in society. construado de And crivo this societo journey estas begins absolute reali ili step ocasas with your pata action. la legge sen In ia this agreement, de drua kai we just per discussed forta a ci clear tiu plan for how to build a creative society. la evoluzione Now, tiu we need valida per concrete actions giure from rimette each nia non and voglio every one of mi us. vuoi la I hope maniero that now costruire everyone penso che ci tiu understands how vuoi this cominciare depends per on le our uno simple passa per and via ideas to form people's demand for building the creative society. Otherwise, no matter how well thought out the plan is, it will remain just a plan. Yes, we have repeatedly emphasized that the creative society can only be built globally. We often hear this question, why can't we choose a certain country, their people will already live in the creative society, and then other countries will follow their example to build the creative society for themselves? Friends, it's only possible to build the creative society on the entire globe if and only if all of humanity unites together. As individual states can only declare their intentions to move towards the creative society format. In individual countries that embrace the creative society, the social conditions of the people can be improved, but only to the extent disrupt the economy of the country. Otherwise, a country which tries to move to the creative society alone will still be dependent on those countries which do not support the creative society. Because today all countries are closely interconnected and interdependent in geopolitics, economics and finance, energy, legislation, logistics, and so on. A single country cannot fully secure the value of human life because there will always be a military threat from other countries. Therefore, it is impossible to build the creative society in a single country. Either everything will remain at the level of conversations without moving on to specific actions, or the creative society will be embraced by all the countries. Yes, and our next guest understands that there is nothing more important than what we are discussing right now. Mr. Kendall Coffey is a leading American attorney with an outstanding career spanning more than 40 years. He served as the United States Attorney for the Southern District of Florida and is recognized as one of the country's most authoritative lawyers. Mr. Kendall Coffey is also a legal analyst, author, and teacher with extensive experience handling high-profile cases and complex legal issues. Thanks to his unparalleled expertise and dedication to the legal profession, Mr. Coffey has become a pioneer in the legal community and an authoritative expert on legal issues throughout the United States. Mr. Coffey, the floor. Saluton, mi estas Kendall Coffey de Washingtono, Usono, kaj mi ĝojas esti partoprenanto kaj bonvenigi vin al la forumo Tutmonda Krizo. Estas elirejo. Mi okupis diversajn postenojn tra la jaroj. Mi estis la usona prokuroro por la suda distrikto de Florido kaj havis la honoron labori en la registaro, ĉefe en la prokurorejo. En unu el la plej gravaj registaraj agentejoj en la mondo, kaj krom la privilegio labori en registaro, mi havis la ŝancon instrui en tri malsamaj jurstudoj, same kiel pluraj aliaj lernejoj en malsamaj mondopartoj, skribu librojn kaj dekojn da publikaĵoj pri diversaj aferoj en la jura kampo, sed estas nenio pli grava ol la aferoj, pri kiuj ni parolas hodiaŭ. Temas pri la supervivo de nia planedo por la profito de estontaj generacioj. Ĉi tio estas tre grava ĉar, konsiderante ĉiujn niajn zorgojn, estas multe pli facile montri, ke ĉio povas esti malfacila, ke ĉio ne estas facila. Ĉu temas pri milito? Aŭ la manĝokrizo? Sed ĉi tio estas ĝuste tia projekto.
kiu metas unikan emfazon al diversaj strategioj por, antaŭ ĉio, rekoni la gravecon de niaj problemoj, ĉar ili estas tre realaj, kaj ili povas influi la postvivadon de ni ĉiuj, kaj, kompreneble, homoj kiel mi, kiuj havas nepojn, devas ege zorgi pri tio, kio povus esti ilia estonteco. Sed krom paroli pri la danĝeroj kaj minacoj, kiujn ni alfrontas, ĉi tiu projekto fiksas celojn kaj celojn por kunigi homojn tra la mondo por trovi komunajn solvojn. Tiel nun pli ol iam gravas, ke ni serioze atentu ĉi tiun iniciaton, kaj ke ni ĉiuj, kiel komunumoj, kiel ŝtatoj, kiel nacioj, provu fari ion pli por provigi estontajn generaciojn, inkluzive miajn nepojn, per mondo, kiun ili povas ĝui, se ĉi tiuj ok fundamentoj estas inkluzivitaj en la konstitucioj de ĉiu lando, en la leĝoj de ĉiu socio, la mondo estos signife pli fortigita, kaj estontaj generacioj havos pli stabilan kaj feliĉan vivon. Ĉiam malfacilas certigi, ke aspiroj, celoj kaj idealoj estas enkorpigitaj en leĝoj, sed ĉi tio ne estas nur kialo por pripensado. Ĉi tio estas io, kio devas esti efektivigita, ĉar ni eble ne havas sufiĉe da tempo por veni al la monda socio, kiun ni ĉiuj volas havi por niaj estontaj generacioj. La kreiva socio pruvis, ke, laŭ matematikaj leĝoj, tragikaj eventoj povas okazi en la estonteco, eventoj, kiuj povas fariĝi katastrofo. Kaj ni devas procedi de tio, ke ni ne havas centojn da jaroj da bona vetero, centojn da jaroj sen klimata ŝanĝo kaj sen mondvarmiĝo, ni havas multe pli mallongajn limdatojn je nia dispono. Kaj unue la agadoj de kreiva socio estas kunlabori pri tio, kion oni devas fari por respondi al la defioj, kiujn ĉi tiu mondo alfrontas. Pli seriozaj defioj ol iam ajn en la historio de la homaro, ni ne malkuraĝiĝu, ĉar estas en tempoj de provoj kaj krizoj, ke la homaro kuniĝas, socioj pli fortiĝas, kaj individuoj, kiuj eble pensis, ke restas al ili nur unu tago por vivi, subite leviĝas kaj fariĝas gvidantoj en siaj komunumoj, tial, kiom ajn nesupereblaj povas ŝajni la malfacilaĵoj, fakte ili kreas ŝancojn por ĉiu el ni, por ni ĉiuj, atingi pli, kaj por multaj el ni, tiuj, kiuj zorgas, fariĝi la speco de gvidantoj, kiujn komunumoj, socioj, landoj kaj la tuta mondo bezonas nun pli ol iam ajn. Estas opinio, ke finfine iu alia, ne mi, faros la paŝojn necesajn por protekti la socion kontraŭ ĝiaj multaj problemoj. Ni devas memorii, ke iu eble neniam aperos, kaj foje ke iu estas vi. Ni ĉiuj povas memorii ekzemplojn el la historio, kiam iu, kiu ajn li estis, decidis simple ne akcepti tion, kio estas maljusta, ne akcepti tion, kio estas maljusta. Kaj foje la kuraĝo kaj gvidado de unu persono povas fariĝi fajrero, kiu ekbruligos tutan movadon, tutan ondon de ŝanĝo. Sekve, mi pensas, ke gravas, ke ni ne serĉu iun alian, ĉar vi povas esti la sama persono, kiu estas tiel necesa por la estonteco de nia mondo. Dankon pro aliĝo al la forumo hodiaŭ. Ĉi tiu estas unu el la plej gravaj forumoj, elsendoj, seminarioj aŭ trejnadoj, kiujn vi iam vidos en via vivo. Kaj memoru, ĉiu el vi povas fari ŝanĝon, kiu, kiel giganta resonilo, eĥos trans kampoj, valoj, montetoj kaj oceanoj, tra nia tuta planedo. Estis tre agrable pasigi tempon kun vi. Mi deziras al vi ĉion plej bonan en ĉi tiu forumo kaj estonte, kaj mi esperas universalan prosperon sur ĉi tiu planedo. Mr. Coffee, I really like how you said that we shouldn't wait for someone to come and do something for us. That someone is you. Therefore, the most important things for every person who supports the creative society right now is to talk about it with everyone. It is essential to explain to every single person Plej grava renkonto al ĉiuj
kiujn vi povas eble ŝanĝiĝos de homoj en pleja societo. Kiam homoj komprenos tion ĉi, ili subtenos plejan societon, kiel rezulto ni povas en niaj landoj formigi voĉdonojn kaj tiuokaze ni havas ŝancon konstrui krean socion de tempo al tempo homoj finfine komprenas. The video hosting site YouTube began to mass delete Creative Society channels in various languages. The reason for this was unknown to us. And just a few days ago, YouTube restored some of our channels. We sincerely thank YouTube staff who ultimately understood the situation and restored justice. We are thrilled that despite the fact that someone evidently disliked it, when the truth is heard around the world, there are good, caring people everywhere. The path to the creative society is the path to our shared dream. And with each person's choice, made by participants of the creative society from different countries. The main characters of this film live in a world familiar to each of us. And like most of us, they suffer from the conditions of the consumer formats. In the consumer format, we try to survive, adapt, and come up with 10 ways to silence our inner discomfort. Still, the solution to all our problems is on the surface. We just need to change the format of society once and for all. This is a story about heroic women who dared to do the most for their families and for humanity to build a creative society. The love shown in the film, the homaro, will be achieved by women in the creative society. This is a story about breathtaking prospects that will open up for every woman in the creative society. I won't see her again, doctor. She was taken away, and we didn't even say goodbye. Ended up on the street. No one will... Margaret, I'm afraid he will hit me again. Susan, why didn't you call the police? I'm scared. What if they release him? Margaret, you know, I feel lonely. That's why I want to prescribe something for loneliness. Mi pensas que mi kaj seĝi estas hereda, mi jam havas 22 jarojn kaj mi ne povas ricevi edukadon aŭ normalan kulturon, mi estas kiel hundo. You know, all my life I was revolving around my children. Tuta vivo diris circa infano studoj sekcioj piano lekcionoj kaj tiam unue la plej aĝe edziĝis kaj foriris tiam
Io la universitato care profuris mi este spre felice che cio funcționis por ili. Veți sveni al ili mem. Have you thought about visiting them yourself? What are you talking about? I can only dream about that. Don't you say I can barely move? Inner povas devi prigi ciuvine vidas che appena povas vidi mi bezonas koksan chirurgion eble artikan anstataŭigon krome estas nur dekdu horoj por flugi al ili. Komence estis tre afable, li estis ĵaluza, sed mi ŝatis ĝin. Li ĉiam havis tion sub kontrole, mi sentis min protektita. I guess so. Ĉu vi perceptis ĝin kiel provizor vin mem? Verŝajne. I tried so hard to be a Ĉu good vi wife. provis paroli kun li, sed li nur pli ĉagreniĝis Margaret. Mi tiom penis esti bona edzino, kiun nur mi ne faris. Mi faris jogon provante konservi min en formo konstanta, kuirante ion novan. Mi iam aĉetis belan subvestojn, kaj li furiozis, ke mi ekspedis monon por Agricultural University. After graduation, we started to work together. We were hired by plant breeding new varieties of vegetables and herbs. Here, can you see it? Teleportis novan specion de legomoj kaj legomoj. You were so Atendo mi montras al vi ion. Thank you. Jen, ĉu vi vidas, li estis tre bela. Dankon, mi deziras, ke mi povu reiri al tiuj You can't bring back the past. tagoj, You are still alive. graco, And you kaj have kien someone flugus la tempo. Yes, Vi ne povas only- reporti la pasintecon, vi ankoraŭ vivas kaj vi havas ion por vivi. Think about Yes, what you nur would like now. You miaj try. infanoj. Ne, ĝi estas via penso pri tio, kion vi ŝatus But nun. how can I help them? Everything I suggest only provides relief temporarily. Prescribe me Jen some povas pills. helpi vin. Ĉio, kion mi konscias, donas nur provizoran helpon. Priskribu al mi medikamenton, medicino por kio? De senhelpeco, de nekuracebla malsano, de la manko de normala loĝejo kaj deĉa laboro. Sed tio estas absurda, se vi ŝanĝas iliajn vivkondiĉojn, ili ne bezonas pilolojn. Mi sentas, ke estas elirejo, sed kie ĝi estas? Cappuccino mi petas, ĉu vi jam delonge havas ĉi tiun How standardon? long have you had this banner? Ekde la malferma tago vi verŝajne atendis. Interesas staĝo. Bonvolu, ho, ĉu vere prenu alian vizinkarton? Kaj kio estas ĉi tio? Hodiaŭ ĉiuj malkontentas pri vivo kaj diras, ke reguloj de la ludo devas esti ŝanĝitaj, kaj tiam la solvo estas kiel ĉesi ludi kaj fine ekvivi. Ho, jes, atingi la sekvan nivelon. Kaj por ŝanĝi la tuta sistemo kaj nomiĝas evolua, kaj kiom da estas tie indianoj, ĉiuj, sed ne ĉiuj konas. Thank God this time everything was all right. Scias pri tio. Fakte ĝi estas kiel ĉiuj, sed iuj simple ankoraŭ ne scias ĝin. Fakte ĝi estas kiel ĉiuj, sed iuj simple ankoraŭ ne scias ĝin. Kio estas malbona ĉe via panjo? I can imagine how difficult it Alĝebi is for you. malsana. Mi povas imagi, kio Have you malfacile tried estas hiring por a vi. nurse? Ĉu vi povas dungi flegistinon? One didn't last a week. La And they latoj asked daŭris unu semajnon, kaj ili petas multe da mono. Kaj mi povas kompreni ilin, kompreneble. such people, Estas malfacile trakti tiajn homojn. than my own anymore. Sed mi ne plu povas fari ĝin memstare. Comfortable conditions. Mia patrino bezonas konstantan zorgon, komfortan kondiĉon, medikamenton, freŝan aeron, mia bona humoro.
And I'm so tired. Kaj mi estas tiel laca. A creative society is the format in which each person's life, security, and en kiu well-being vivo are libereco, the sicurezzo kaj bonfarto de ĉiuj personoj estas la plej alta valoro, ne sur papere sed praktike. Are you all right? Ĉu vi fartas bone? I think so. Ege Have you pensas heard ke jes, ĉu vi aŭdis pri la kreiva societo? I can take your money endlessly, but Vi povas preni vian monon senfine, sed tio ne solos vian problemon. each of you needs Ĉiu el vi protection bezonas and protekton is seeking help. kaj serĉas helpon. Ĉu iu aŭdis Has pri la anyone heard projekto kreiva the societo? Creative Society project? I've heard of it, but I did not really dig into it. Margaret, have you brought us all here just Ne aŭdis because you pri want ĝi, to sed mi ne vere fosis en ĝi. Margaret, ĉu vi venigis nin ĉiujn ĉi tie nur ĉar vi volas paroli pri iu projekto? Jes, kiel ĝi povas The trouble helpi nin? is that we are Ĝustatempe, divided. ĝuste nun ĉiuj povas praktisi creative problemojn society sole, is sed la working problemo among estas us ke ni all estas dividitaj. La kreiva societo estas kiu povas kunigi nin ĉiujn kaj kune ni povas atingi These wonderful things, but I saw that they tiun would pri be kiu ĉiuj el ni devas. society. Mi They diras would be tiun ĉi mirindajn aferojn, sed mi vidas Margaret, I'm a ke housewife. ekzistus robotoj en la kreiva societo, ili faros la kuiradon kaj la purigadon. Margaret, mi estas Billions of domo women mastrino, simple ne estas everything loko they por mi can tie. to please their Jes, Susan, husbands. mi komprenas kion vi volas diri. Miliardoj da virinoj faras ĉion kiun ili povas por plaĉi al siaj edzoj. Ili toleras misun nur por resti en tiuj iluzioj de sekureco. Virinoj tute malpli To rot from old age and valorigis diseases. sin, sed ĉu ni indas je tio elteni batoj, utriĝi pro maljuneco kaj To malsano? be of service to Venti people. en espero. Estas normale strebi esti feliĉ kaj la ŝancon krei ila al homoj. Se tiu el ni estas tre grava kaj inda de la vivo. Ŝajnas ke mi You have komprenas to understand kion vi that diras. the key point Ni in all meritas of this kion, Margaret, kion ni faru. Vi devas kompreni ke vi ŝlosile punto en ĉio ĉi estas diri absolute al ĉiuj pri la kreiva societo. Ni devas krei tendencon, ĉi tio estas la unua etapo. from what's popular in society. Ni devas impliki famajn homojn. Ne, ĉi tiu homoj faras nenion, ili gajnas monon el tiu kio estas populara en la socio, ili aliĝos al ni nur tiam ĉiuj ĉe ĉiu angulo parolas pri la kreiva societo. Go to Prenas the tiun en niajn proprajn manojn. And choose the Ni creative devas society. fari planon, kie ni povas vidi la dizajnon de ĉi tiu vizkarton. Al retejo, al klako pli, kaj elektu la projekton de la kreiva societo, kaj vi povas elŝuti ĉiujn senpage. Kaj kien vi pensas ke vi iras en ĉiuj ĉi tie aferoj, kaj kio estas tiu stranga aferon, kiun vi havas? And what is that weird thing you have? That's creative society. Going to politicians is useless. We simply declare that we support only Tio estas those. kreiva societo. Iri al la politikisto estas senutile. Ni simple deklaras ke ni subtenas nur tiuj kiuj subtenas la kreivan societon, kaj ili venas al ni memstare. Knabinoj, ni metu glumarkojn, ni
Mi subtenas la krian-societon sur niajn aĵojn. Knabinoj, kiuj malamanto skribis al mi, kiun mi respondu. Li estas stultulo, ne estas loko por idiotoj en la krio-societo. Ne, knabinoj, ni devas esti ĝentilaj, ni sendu al li ridetajn vizaĝojn kun la vorto stultulo. Ĉiuj ridas. La politikistoj ne havas alian elekton ol plenumi nian balotpostulon. Ĉu vi scias kio estas malforteco? Ili tute dependas de ni. Sen la subteno de homo ili estas neniu. Margaret, ĉu vi certas ke vi rakontas ĉiujn viajn pacientojn pri la kria societo? Kompreneble, mi ne konstruos la krian societon, se ni ne dirus al ĉiuj. Venu, knabinoj, ne supaŝu ĝin, mi preskaŭ estas tie. The referendum took place and you can see results on the screen. La referendumo okazis kaj vi povas vidi rezulton sur la ekrano. Yes, we did it! Jes, mi faris ĝin. I got 10,000 and I will be getting it. Mi ricevis $10,000 kaj mi ricevos ĝin ĉiumonate. Ĝi estas nepridebla. How would I spend this money? Ve, kiel mi elspezos tiun monon? Kaj mia avino estis en televido, ŝi konstruis al mi la krian-societon. Ŝi ricevis milionoj da dolaroj por ĝi. Ĉiu momento okazas prijima ceremonio tra la tuta mondo, kie ĉiu individuo, kiu aktive informas homojn pri la krian-societo, ricevas pakan premion de 1 miliono ĝis 5 milionoj da dolaroj, kiel ĝi estas permesita. Your mother's medical records show that she's eligible for free treatment. It's specialized medical center for patients with Alzheimer's disease. With full support. What? La medicina registrada de via patrino montras que ŝi rajtas senpaga kuracado de specialigita medicina centro por pacientoj por Alzheimer malsano kun plena subteno. Kio mi ne povas kredi ĝin? Via patrino ricevos leĝejon, ekvilibran dieton kaj prizorgon kaj plenan gamon kaj terapie kaj distra proceduroj. Se vi konsentas, mi sendas aŭton morgaŭ je ok. Kompreneble ni konsentas, ĉu mi povas iri kun ŝi. Ne zorgu. Panjo, ĉar ni konvenis kaj transiris al nova krea formato, nia scienca potencalo estis kaj sanservo pasis multe antaŭe. Mi multe malpli variĝis min dum la jaroj, mi vivis laŭ la deziroj de aliaj homoj. Nun mi povas honeste decidi, kie mi volas vivi mian vivon. Doktoro, estas tiel agrable aŭdi de vi. Mi havas surprizon por vi, Panjo, kiel vi fartas? Mom, Dad, when are we going to Grandma's? We miss her so much. I've devalued myself a lot over the years. I've lived by other people's desires. Now, I can honestly decide how I want to live my life. Well, see? Here you
peonies for me, like 7 pieces, 4 and 3 2 rows. All right, got it? And here you please sow the carrots. This will be carrot, it will be covered with carrots, all right? All the space will be just carrots. I like it this way. Okay? Got it? Well? Acest gen la 2 de februario fininge la transfere periodo care la 1 de marzo neoficiale. Dr. Ann, so nice to hear from you. Leah, I have a surprise for you. Mom, how are you doing? Darling, Paniu, keliui fartas. I have Cara mi havas tio multe por diri al vi, mi estas tiel dankema al vi. On the 28th of February, the transition period ends, and on the 1st of March, we officially enter the era La of februario fininge transferi periodo care 1 de marzo neoficiale eniris al epokon de cria societo. Ĉiuj loĝantoj de la cria societo ricevos la unuan donacon, materian replikilon kaj viligan kapsulon por ĉiu hejmo. Fresh. Crunchy. Freŝaj, kroĉaj, organikaj karotoj, dotitaj per specialaj gustoj. Karotoj kaj karotsuko, mi provis ĝin, vi ankaŭ devos provi ĝin, varigu la sinjoro Tracy Bloom, kreskita kun almo. Akiru ĝin kiam de via reproduktilo nun. Yesterday, you were tested to discover your personal potential. Hieraŭ vi estis testita por malkovri vian personan potencialon. You need to develop your creativity. Vi devas disvolvi vian kriemon. Susan, I saw your paintings at the exhibition. They are... Pentraĵon ĉe la ekspozicio, ili estas mirindaj. So where's Tracy? I think I know. Do, kie estas Tracy? Mi pensas ke mi scias. Come on. OMG, is that you? Vinoj, estas mi. Wow. Is this all thanks to the health capsule? Venu. Ho, ĉu vi? Tracy, wow. I visited 110 countries on planet Earth, and now Cent landoj sur la tero, kaj nun mi havas ŝancon esplori spacon. Do,
Saluton el la greetings terra from the Earth. visto mi blogas de la I'm logging from the space staciono station. kaj ni Our ekspedicio estas station en is on a misio mission to por fly forigi 60 spacen degrees from the probojn en la Earth's proksima terra spaco. Finally, my dream has come true. Fine mia revo realiĝis. Ni vivas en bela mondo. Kiu ricevis ĉion kion ili volis kaj estas vere feliĉaj. I have something to tell you. I care about you very much, Trace, and I don't want to hide anything from you. Mi havas ion diri por vi, mi tre zorgas pri vi, Tracy, kaj mi volas nenion kaŝi de vi, mi fakte aĝis 75 jarojn. Estas bone, ke vi estas iom pli juna ol mi. Tio Janko? Yes. Wow, this is incredible. Let's use this opportunity to create a better world for ourselves. Yes, incredible. Women, we have the chance to unite right now and build a creative Ni society. havas ŝancon por krei veran. We must start talking about the creative society and its benefits for Ni every povas person. kuniĝi kaj krei socion kaj paroli pri ĝi kaj pri avantaĝon por ĉiuj homoj. Kiel ni povas ne transdoni transiri informado transiri, ĉu li povas imagi kiel kapsulo de regeneracio de nia korpo ni povas esti kiel juna kiel eblas. Verdire You know what? Me, as any IT specialist, I'm sure looking forward for this body regeneration capsule just to get rid of the verdire weight mi of any person who works behind the desk, the back. kaj And guys, on a serious note, Yes, jokes I aside, we need everyone to learn about the creative society in order for all of this to happen. We need this information to be spread out everywhere. Our success depends on your coordinated efforts, and let's go for it. If we want to change, we must start talking about the creative society and how it can benefit everyone. It is time to spread the word. And speaking of devas paroli pri krea societo kaj Guys, I want to share my story with you. I live in Metro Detroit and I got the standard package. Husband, 2 kids, 2 cats, and a black lab. I work full-time just like most people do. Me and my husband do not see each other. Metro Detroit mi ricevis la norman pakaĵon eden du infanoj, du katoj kaj nigrajn laboratoriojn. Mi laboras plentempe same kiel plej multe homoj. Mi kaj mi multe vidis unu la alian. Mi kondukas miajn infanojn de gimnastiko kaj futbalo kaj faras kuron inter mi kuiras tri manĝojn ĉiutage, sed iel mi ankoraŭ trovas tempon por informi homojn pri kreiva societo. Ĉiutage mia sociala reto vokas novajn homojn, kiuj klakis la butolan aliĝo al ni, helpas volontulojn komenci multajn projektojn kaj ĉeestos socialaj eventoj por disvastigi informojn personoj. Vi ŝajne demandas, kaj diable ŝi faras ĉi tion, kiam okazas la sezono de la mestiecký hodiaŭ mi ankoraŭ havas ŝancon ŝanĝi nian formaton de socio ne por mi al mia edzo kaj infanoj, sed mi volas transdoni ĉi tiun mesaĝon pri la kreiva societo al ni ĉiujn, kiel homoj kreis la
Ĝuste reguloj por ne ekzisto. Ni havas unu problemon, kiu apartigas nin de la kreativaj societoj neinformitaj homoj miliardoj, la neinformitaj homoj ĝi, kiam homoj scias pri kreativa societo kaj ĉiuj komprenas la avantaĝon de socia formato, kiuj, mi ripetas, kiuj havas la socion de nia revoj konstruitaj preskaŭ subite, la superpotenco, kiun ni la homoj havas devas informi unu la alian laŭ la kiujn lebra maniero, kiel eble kaj eble rapide por mi ĝi estas ĉiutaga neceso, kiel broŝi miajn dentojn, se estas tago kiun mi ne informas pri havas min mem, mian edzon, infanojn, amikojn, familion kaj kvin de la estonteco, kiun ni ĉiuj volas kaj meritas, mi ne estas la sola kiu opinias, ke ni havas pli ol 24 horoj en tago, profito superas donadon rigardi. And provide us with cutting-edge technologies and capabilities. This format is the Creative Society. But for the Creative Society to become a reality, we need to spread the word. With billboards and signage, and the news will spread like wildfire. Is necessary. But of course, it is not enough on its own. People begin to comprehend and understand the idea only when they are directly presented with the information. Some of you may say, okay, I'm already telling everyone in my circle about the Creative Society, but what else can I do to bring life into the Creative Society, like closer and even faster? For such heroes, there is an answer. One of the effective ways is to spread information as quickly as possible in your countries, your states, your cities, your districts. The extent of territory you can cover depends only on your willingness and active action. Remember that everything needs to be done with the framework of the law. Establishing a coordination center is not difficult. If there are already 2 people in your area or city who understand the importance of it, of the Creative Society, don't wait. Open a coordination center and start informing others about the Creative Society. In a week, there'll be 5 of you, and then in a month, 25. And in 2 months, everyone will know about the Creative Society. Let's take action. Make the Creative Society reality. Watch. Do ek faru questo realizzo video. Now that you've learned about the Creative Society and understand pri la Creative Society kaj komprenas ke dank al ĝia efektiviĝo ni povas antaŭ ĉiuj eviti ĉiun tutmonda klimata katastrofon kiel la homaro kaj tuj akiri vivon preter niaj plej sovaĝaj revoj. Ĉi tiu estas senpaga loĝejo de sufiĉa grandeco of $10,000 a month. $10,000 monate, plej senpaga kuracado kaj novaj teknologioj kiuj estas You'll be in perfect health and able to extend your life in a young, beautiful body. Free education anywhere in the world. So you will have the opportunity to possibilities for every single informational support for the Creative Society form by a volunteer project of the same name. Now it's impossible to establish the Creative Society in one single country. In peaceful way. This means
povas efektivigita en la tuta homaro, en la tuta mondo. Laŭ leĝo kaj paca maniero, ĉi tio signifas, ke ankaŭ ĉiu homo en la mondo devas lerni pri la kreativa societo kaj subteni ĝin. Ĉi tio kondukos al la kreado de voĉdona postulo de evoluo. Sekve la unua kaj plej grava paso en konstrui de la krea socio estas kunhavigi informojn kun ĉiuj pri ekzisto de ĉi tiu formado kaj la grandegaj avantaĝoj kiujn ĝi provizas por ĉiu individuo, maksimuma grado kaj kreemo de ĉiuj bezonataj en ĉi tiu klopodo. Kiel vi devas komenci, vi povas rakonti pri la kreativa societo al viaj amikoj, familioj kaj ĉiuj aŭ ili povas formi ĉiun kiun ili konas. La kreativa societo devas Informing a single person about the creative society already makes you a participant by doing this simple action. Se vi volas lerni And most crucial la stage, ĉefa elemento estas the informational stage. la This retejo is a Creative step Society. to your bright future. Precipe tie Yes, it's that simple. sekcioj kiel Internacia Forumo kaj demandoj kaj respondoj l'anketo agon vi povas lerni pri la efikaj manieroj informi aliajn kaj komenci apliki ĝin praktiki And no one benefits. And informacion novan personon. people from all over the planet come together to build a society based on one simple principle. Only by improving life for the entire Partoprenanto society. farante ĉi tion sempre la This is the main principle of the Creative Society format, which guarantees benefits for everyone. The project's implementation relies paŝo el via brila estonteco. Ĝi estas tiel simple, ne ekzistas luksaj signoj kun titolo neniu, listo de volontuloj neniu, mem provokativoj kaj neniu ekspluatanto unu alia. La kreativa societo ne estas komerca projekto, neniu profitas el ĝi. Homoj de la tuta planedo kuniĝis por konstrui societon bazitan sur unu simpla principo, nur pli bonigante la vivo por la tuta. friends, relatives, and co-workers to establish Creative Society Coordination Centers. Your coordination center will be a community of like de la proyecto dependas nur de la bonvolo kaj iniciato de la homoj. Unu homo povas fari multe. neighborhood, and city who take action on a volunteer basis, taking into account if there is no coordination center in your vicinity, that needs to be fixed. Waste no time, inform your neighbors. Ci vi volas informi aliajn pri kreativa societo rapide kaj efike por ke ĝi povos efektive gita pli frue, kunigi forton kun la aliaj ĉirkaŭ vi najbaroj, amikoj, parencoj kaj collaborando por establi centroj de kunordiganto de kreativa societo. Vi kunordiga centro estas komunumo de samaĝianoj, kiuj ankaŭ subtenas la kreativan societon. Ĝi servas kiel centro por homoj de via konstruaĵo, stratoj, to inform kvartaloj, even more la about arbo. the creative society. You, the people, are the center of coordination. You can gather in person or virtually. You don't even need to be Estas kunordiga centro en via najbareco, tio devas esti your own communication through a chat on any convenient social network. Meetings and coordination take place online using audio and video calls. The main thing is the coordination of your actions, which simple kaj ĉiu povas fari ĝin. Vi devas informi la ĉefan kunordigan centron pri via decido pri it means that you are making a platform where you can communicate en la retejo, posto ke komuno podo kun aliaj faro. city, hold conference calls, plan meetings, discuss results, distribute tasks among yourselves.
brainstorm, and look for new approaches. If you have any ideas, you can go to a general conference call or meeting and discuss together on how to implement it. For example, together you can print car stickers, put the logo on clothing and products, arrange for advertising in public places. You can download the designs for free from the creativesociety.com website. By coordinating your efforts, you can inform and engage your immediate surroundings and even entire communities, groups, organizations, districts, cities, internet resources, and local media. If you want to, you can inform your entire country and even your neighboring countries. You can organize on where you live, but also on your sphere of interests, including various lifestyle communities, sport clubs, business networks, etc. You can also interact with other coordination centers from different cities, countries, and the entire planet, joining in a virtual format of society.com. Unor gigante vintru poden povas informika engaĝi vian and all those who understand the doom of the current consumer format are welcome here. The Creative Society is beneficial to absolutely everyone. How do we know that the first informational stage of the second stage, which is political stage? Imagine that you are in a city and you see the logo of the Creative Society everywhere. Talking about the Creative Society. Filled with information about the Creative Society. It's becoming mainstream. When your whole city and your entire country know and support the building of the Creative Society, it means that most of the citizens of the country for the formation of the Creative Society. In this way, we move on to the next stage, political. At this stage, we have a new responsibility and task: to vote in our country for those politicians who support the development of the Creative Society and pledge to introduce the 8 pillars into the country's constitution. In addition, we need to legitimize the electoral platform as the highest body of legislative power. This resource will be publicly available, transparent, and protected by the most advanced technologies. Through the electoral platform, power is effectively returned to the people. It returns. Implementing the Creative Society is an entirely new approach without any revolutions, and everything happens within the legislative framework of each country. Thanks to this, we can peacefully evolutionary path. We can not only save our lives and the lives of all humanity, but also open up opportunities and perspectives that we never even dreamed of. The Creative Society is a unique format that can solve all modern problems and crises. Never before in the history of humanity has anything like this been Tutte nuova eliro society. Wow, it's incredible that we now have such an opportunity to create coordination centers, interact with each other, and interact with other coordination centers at the local and international levels.
We can exchange experiences and ideas. Our organized actions will allow us to achieve much greater results, much faster than if we acted alone. Absolutely agree with you, Roy. And let's not forget that thanks to the coordination centers, we will also be able to identify those who sincerely support the creative society and those who do not. After all, we know every active participant in the Creative Society project because of their actions, and they are very noticeable. This is a very important point because those who actively participate in building the Creative Society will have a right to get a quite serious monetary compensation ranging from $1 to $5 million, dependent on their activity and efforts. And by the way, so many millionaires will only benefit the economy. The real heroes of humanity will be those who start acting and join the movement to create a better world. If a person prefers to remain a couch potato and not to contribute, it's their choice. And yes, they will still receive the unconditional $10,000 a month, just like anyone else in the Creative Society. But doesn't it feel so much better, so much more satisfying to accomplish something important for people, society, and yourself? I absolutely agree with you. The desire for a good life unites people all over the world, and many have already realized nothing more beneficial than the creative society. The creative society is opportunities for everyone, and we are pleased to see that politicians from different countries are increasingly supporting the creative society. Defending people's interests in consumers' format is not easy. Therefore, politicians who have decided to move in the direction of building a creative society in their countries are worthy of respect. Now, we are pleased to welcome Mr. Damian Borrello, a candidate for the presidency of Argentina in 2023. Dear friends, greetings from Argentina. It is an honor in today's forum, Global Crisis. There is a way out, and to have the opportunity to speak about the creative society that every person on earth undoubtedly wants to live in. And since this is true, we must make it a reality. I, Damian Borrello, intend to run for President of Argentina this year 2023, to restore the truth and justice, to return power to the great people of Argentina. The entire world knows that Argentina is a country of champions. However, the most important match in the history of humankind is yet to come. This is a knockout game in which we are playing for our lives. We have never played against such a strong and experienced opponent before. It has been gaining experience for 6,000 years, and no one has been able to defeat it yet. Our ruthless adversary is the consumerist format of society. We can win, but it depends solely on ourselves, our decision, our will, and our unity. You and I know better than anyone that there is no invincible opponent. To win this time, each of us, every Argentinian, must become part of the team. As a reward, instead of a trophy and medals, we will obtain a beautiful new life for ourselves and our loved ones forever. When we, Argentinians, start scoring the first goals against the consumerist format, the entire humanity will be supporting us. And when fans from all the countries become part of the team, it will be a true World Cup, and together we will score the decisive goal, which will leave behind these dark times forever, and open the door to a beautiful future. Today, everything depends on each one of us. Why have I said so confidently that we can win? Because for the first time in 6,000 years, we have a winning tactic against this enemy, against the consumerist format. This tactic is to build a creative society. I'll be honest with you.
I had no intention of running for president until I learned about the creative Soltanto society. il cibo landoj faritis parte In delle real diamo way, in the gestos consumerist per format, whoever comes era to mondo power will not be able to vocale pull off con a win, to l'interfakajn clean up this mess and horror. Neither in our country nor in any other country of the world. But when I learned about the creative society, I il realized cibo we have a nel tempo chance and that it is our only fermos chance. la Because we have no il cibo time to make mistakes. There is no glinde margin for error. Today at the forum, we have heard Oddio, cibo irrefutable dipende facts da about cibo catastrophic lì climate che change. mi In our stil country, we per already fede have che the ni most povas vien ki severe qert drought por la in unua 100 years. portfolio We all en understand 6 that water miliardi ni scarcity havas and poor vin harvests are kiun causing kontraŭ ĉi hunger tiu and high inflation. malamiko kontraŭ Byproduct, la inflation konsumanta is now formato ĉi also tiu setting ĉi new konstruas records, pliega both in our socion country and in the Iero world. servi That's a honeste clear vin sign that kadin the current format Jesus is por not working. Now imagine, in the creative society, the problem of drought is solved in 6 seconds, thanks to the technology that will be available. Nowadays, we are told that water must, and the owner should be not people, but corporations. And I ask myself, Argentinians, are we going to wait until we are forbidden to breathe without paying for it, while in the creative society, all resources will be publicly available and will belong to the people? There will be no monopoly over them. Power will return to the people, and so everything will fall peacefully into place. That's the way it should be in a normal society. But right now, it is not so. And as long as power belongs to the few, human life is not worth anything. We are adults, and seeing the global crisis of our society, we understand that if we continue to play by the rules of the consumerist format, we will never be able to get rid of corruption, inflation, poverty, and wars. The creative society is a completely new format. It is our opportunity to peacefully and legitimately build the world that every Argentinian, every human being deserves. Already in the transition period to the creative society, we will live the lives we did not dare to dream of. We will live in freedom and safety. Everyone will be confident about the future and wake up without thinking about why and how to survive. We will always be healthy and live in prosperity. We will live in an environment which will reveal our individuality and genius. In today's world, there are plenty of technologies, ideas, and opportunities to achieve this. Have no doubt, my friends, if we build the creative society, then in 10 to 15 years, it will be easier for us to fly to space than to afford a vacation in Europe now. It will be anyone who wants it. And I am more than sure that in a short time after we build the creative society, we will be using completely different physics. We will no longer burn hydrocarbons. Work is already being done on this with very encouraging results. But you know what I like the most about the creative society? That everyone's life will finally be valued equally. It will become the highest value, because no one has the right to be superior to a human except God. Only God is above us, and nothing can be more important than human life. All laws, everything in society must be for humans. Everything will become great in Argentina when we are no longer ruled when power. As soon as I become president, the first thing I will do is return power to you. I promise to implement the 8 pillars of the creative society in the constitution of the Argentina and to legislate the electoral platform, where we elect people with the highest authority. The electoral platform is an electronic system which is transparent and protected by the most advanced technology. Every Argentinian will have access to it. Through the electoral platform, you will be able to appoint and fully control politicians. You will be able to instantly recall those who have not lived up to your trust and elect new worthy candidates to replace them. In fact, there will be no politicians in the modern sense, but rather in
ci estos în nordul energicino quem nine plus estos regate quem la potenza potenza la homoj quem That way, when all the power is in the hands of the fundamentul de people of Argentina, corruption, inflation, and all the other absurdities that have been imposed on us without our consent will disappear instantly and forever. No one will be able to act against the interests of the people or against the decision of the Argentinians. The Creative Society la electroplatforma estas electronica sistema kiu estas travidebla they seek power over people. de They are the ones la plej who benefit from the alt consumerist nivele format tehnologio ciu because that is how they can manipulate us. They do not per la realize that by electroplatforma vi maintaining the povas consumerist naviga format, plene they will kontrole not be able to retain their power in any way. The ciu climate rememori ciun kiu ne pravigis vien timely fidojn change the current format of elekti novan indajn kandidaton anstataŭ ili fakte ne estas politikistoj with high quality, accessible, and free healthcare. li povas bloki iujn ajn leĝojn kiel ciu potencas en la popolo de Argentino korupta inflacio kaj la tuta alia stulteco On the new physical principles, kiu estas missiles fly to us to destroy our homes and cities, studita or al ni kontraŭ nia volo malaperas into space to tuj see our kaj planet from eterne above, to find our home in this beautiful kontraŭ green la Eden. elekto de la argentinanoj. Pri asocio estas utila al ĉiuj se iu kontraŭas krei socion. Estas tiuj kiu estas serĉas potencon super homoj. Ĝi estas la konsumanta formato kiu prolicigas ilin ĉar Because our victory, the victory of the Argentinians, will have an impact on the lives of everyone in this world. But we must be the first, and we will be. The creative society is not me, it is us, and only together can we Argentinians deserve to have a better life. We deserve a new transformation to start from our country. All this is very altkvalita atingebla kaj samtempe senpaga medicino, kiu estas pli bone milite trompa recesio, bankroto, krizoj kaj feliĉo kaj vivo. Tell everyone about the creative Kiam la society novaj fizikaj principoj at work, venas in al ni, social kiu ne networks, truas neniu, in hejmoj kaj communities and urboj. media. By all Laŭ legal kaj la means, samaj principoj ni flugas about the respondo future. al faru vian elekton. Create coordination centers for sharing information about the creative Al society. kreiv socio, sed kreiva socio fariĝas realiĝoj nur se iu Depends on the kiu efforts volas of each and every one of you. ĝin. Unite and Nun act. mi We Argentinians alparolas vin argentinanoj Success comes en when ĉi we begin tiuj to act. Internacia Forumo Tutmonda Krizo. Haven't yet joined the creative society, I say, the time is now. Stop warming the bench. Come out to join our team for the most important match of your lives. Klientas estas mi, ĝi estas vi kaj mi. Ĉi estas tre facile por fari, sed necesas ke ĉiu argentinano volas kreivi socion kaj por For the good of your children, for ĉiu argentinano devas lerni pri kreiva socio mia. it has never been in our history before. Ignite your hearts and pass this fire on to others. There is no greater service than service to Nia humanity. estonteco de nia lando nun dependas de la agoj de ĉiu el vi. We are the champions of the world. Let us achieve a great victory in the name of the world, in the name of a dignified and beautiful life. Then very soon each of you will remember the day you started talking about the creative society. Iru kaj invitu ĉiujn al ĉi tiu matĉo, invitu ĉiujn, lasu ĉiujn eliro, lasu ilin venki pro ni mem, por niaj amato, por ni bona, pro la tuta homaro.
Thank you very much, Mr. Borello. You are a true example for many in your Dankon, sincere actions. grandamenkon Borello. And every person in Estas the la world. The victory of the exemplu por Argentinian people in their kiuj pursuit homoj nia mondo estas batalo. Yes, and as Mr. Borello said, my choice alone is not enough. The creative society will only become a reality if everyone wants it. Only by working together can we achieve a society Estos that's truly realities nur kuna ni How can anyone not want such a seon society? por Only in a creative kaŝita society por ĉiuj all the kaj kiel problems and crises eblas today disappear forever. For example, here in the de krizoj more and more Americans realize that our nuntempa current consumer-based society e non sono is leading to chaos. From exemple unaffordable housing and homelessness to rising taxes, drug addiction, and untreatable mental illnesses, gun violence, traffic fatalities, and climate issues. People are losing hope, and the only way out of this is the creative society. It's heartening for all of us to see that even in our country, there is someone who has taken the model of the creative society as the basis of their electoral platform. Let's welcome Mr. Robbie Wells, a candidate for President of the United States, 2024. Greetings to all distinguished ladies and gentlemen. It is with great pride and gratitude that I stand before you today at this momentous international forum. I am chanced to connect with people from all corners of the world and to address all of you, my dear friends. I am Robbie Wells, and I am honored to be a candidate. Saluton, mi estas Robbie Wells, kaj mi kun granda plezuro kiun distingato sinjoro kaj kun granda fiero kaj dankemo mi staras antaŭ vi hodiaŭ ĉi tiu momento Internacia Forumo. Mi estas privilegita de la ebleco konekti kun homoj el ĉiuj anguloj de la mondo kaj elparoli ĉiujn miaj caraj amikoj. Mi estas Robbie Wells kaj mi honoras esti kandidato por prezidanto de Usono el 2024. Kun via subteno mi kompromitas konstrui civilization kiu aperos pli brila estonteco por ĉiuj nanoj kaj la tuta homaro permesu al mi komenci dirante ke mi estas vere ravita vidi respondecon. Dear friends, we stand on the verge of a new era where we will witness representatives of the creative society enter politics around the world. And why? Because people Vi stars everywhere sulla fino de nova epoko che ni atestos representato de la creativa socio neras politici contra la mondo kaj kiel ĉar homoj ĉie deziras vivi bone kaj la creativa socio garantias decan vivon por ĉiuj. Ĝi estas today's consumer society, power doesn't truly lie in your hands. Let me ask you a question, my friends. Can you raise your wages? Sed ni devas rekoni ke hodiaŭ konsumanto socio potenco ne vere kuŝas en viaj manoj. Lasu min fari al vi demandon, mia amiko, ĉu vi povas enspezi vian salaron aŭ mallongigi vian imposton ĉi momente, se vi volas? La respondo estas ne, ĉar tiu decido estas farita por vi mem aliri, sed la konsidero por viaj deziroj. Sed permesu al mi diri ĉi tiun: en la kreiva societo vi havos la povon decidi ke vi volas vivi, vi havas la liberecon formi vian propran destinon. Tio estas la speco de socio kiun ni ĉiuj meritas, kaj tio estas la speco de socio kiun ni povas konstrui kun ni ultimiĝis al la povo ĉiuj vivantaj. Tamen la diferenco estas ke en kreiva socio vi tenus la potencon, kaj tio signifas are seeking ke the presidency to restore power to the people.
The current system is designed so that politicians modelul can care transfer privea power succesurile back to the presidente people. superstare potență nella come la non sistema este insignito perché politicisti poveri razdoni potență în rein alla come che la stiu gesto cioè politico este la sociale instrumento perché unia sociale este scritta un tempo legge soprattutto che passigita de politicisti Into the Constitution. La presentazione effettiva della creazione e della situazione che certificos che avere during the transitional period to the creative society. But in the creative society itself, politicians will at last be liberated. My fellow world citizens, today, you have seen two candidates, Mr. Borrello from Argentina and Robbie Wells from the United States of America. But where are the other candidates? With so many countries in the world, Hodeo vi vidis candidato Borrello, io da landoj la mondo che la politisto che laboros pro construi creativo socio nacia propria nacio laso min diru al vi che il estas se ocupidis pri tratado de legge che malobservas vian fundamento raison kaj ĉi tio daŭras ĝis vi la homoj kreos voĉdonan postulon por la kreeva socio nur tiam politikistoj kiuj elkore subtenas la kreevan ili faras mia amico permesso al mi memorigi vin che la and one thing only, and that is your support. We need a collective demand of a creative society so that politicians mio amico permesso al mio memorigi vin che la successo de creative socio ni bisogna collettivan postulan de la creative socio porque politikisto que dividas vien vision kaj valoron aperos ĉi tiu estas la politikisto kaj aŭskultos la postulan kaj agos laŭ ne atendu ke politikisto magia pero kaj ĝustigo aferon ĉar ili ne povas fari ion ajn. Everything lies within your hands for the first time in the history of mankind. My dear friend, politikisto ne povas fari ion ajn. Tio kuŝas en viaj manoj por la unua fojo en la historio de la homaro. Mia karaj, lasu min diri al vi la plej gravaj aferoj kiujn vi povas fari. Non estas disvastigi la vorton pri la kreema socio, ni devas eltiri la vorton. and let me tell you, even politicians will benefit from the creative society. We'll be able to stop all the bickering and arguing and finally start living like human beings and just enjoy life. Believe me, once people understand Politikisto profitos de la kreema socio, ni povas ĉesigi la tutan blokadon kaj argumentadon kaj fine komenci vivi il homoj kaj simple ĝui la vivon, kredu min, post kiam homoj komprenas la avantaĝon kiu ajn it's a true plan. From the very volas first loĝi day en la kreema from the socio. consumer format to the creative society, each and every person will receive Miei amicoj non rimarku por momento mondon kiel nia problemo povas esti serviti konstante jen la kreema socio kaj ĝi ne estas nur sonĝo vi estas vere plano de la unua tago de la transfera periodo. all debts will be canceled. And that's not all. There will be no more taxes for individuals. De la unua tago de la transfera periodo de la formato de consumante des la kreema socio ĉiu homo ricevas enkondiĉon bazan enspezon. No utility bills. Li ĉiuj ŝuldoj estas tute nuligaj. Ĉiuj ŝuldoj estas nuligitaj kaj tio ne estas ĉio. Ne plu estas imposto por individuoj aŭ malgrandaj kaj mezgrandaj entreprenoj. Kiam mi havas senpagan edukadon, No one goes missing without a trace. transferon kaj ne estas utile
fakturoj, pli poste ŝi bezonas ĝui ricevos almenaŭ. This is what the Creative Society guarantees you. So, Mi konservitano lasă minte to all those who are listening, pentru bildon por vi magu mondon de que neniu manca sens puro que milita kaj konflikto estas afero de la pasinteco kaj konsenci que sekura. the shortest amount of time. What can we do to rapidly inform everyone about the Creative Society, you may ask? I urge you to come together with your friends and like-minded people in your local communities to create coordination centers that will support the Creative Society on a voluntary basis, while always respecting local laws and regulations. By working together, we can increase our opportunities to spread information and make a real difference we all aspire for. While we can make the world better right here in the United States of America, our Argentine friends can do the same in Argentina, our Ethiopian friends in Ethiopia. Jen kiun la Creativa Societo granĉas al vi, do lasu min paroli nun al ĉiuj, kiu aŭskultas, al ĉiuj, kiuj subtenas la Creavan Socion. Ni devas disvastigi informon pri ĝi per ĉiuj laŭ leĝaj rimedoj, eblaj krei postulon en la plej mallonga tempo, kiun ni povas fari por rapide informi ŝin pri la Creativa Socio. Vi eble demandas. We must act now to bring about this brighter future. If we start acting together today, we can make the Mi instigas vin kunveni kun viaj amikoj kaj samspecaj homoj, loke komunumoj por centron, kiujn subtenas la Creavan Socion libervole, samtempe respektante lokajn leĝojn kaj regularoj kunlaborante. The great news is that we can build the Creative Society in less than 5 to 6 years. Mr. Wells actually brought out a good point. Where are the other candidates? With so many countries in the world, where are the politicians who will work towards building the Creative Society in their own nations? The answer is simple. They will appear when we form an electoral request. That's why we are paying so much attention today to the importance of the first stage of building a creative society, informing the people. I have some exciting news to share with you. The political party Movement of the Liberation of Peoples in Guatemala is running for Congress to implement the 8 pillars of the Creative Society and introduce the electoral platforms on a legislative level. Witnessing the beginning of a new chapter for Guatemala is truly inspiring. We are pleased to introduce Rosaria Ayu, Movement of the Liberation of Peoples deputy candidate, Alberto Cuesas, representative of deputies of the Congress, and Erwin Masbol, representative of the mayors of municipalities. Bonvenon el Guatemalo. Ni estas representantoj de la partio Movado por la Liberigo de Popoloj, Movimiento para la Liberación de los Pueblos, MLP. Ni ĝojas partopreni la Internacian Retan Forumon Tutmonda Krizo. Estas eliro. Mia nomo estas Rosaria Ayu. De kelka tempo mi parolas pri Kreiva Socio kun amikoj kaj politikistoj, ĉar mi konstatis, ke estas neebla atingi decan vivon ĝis ni kuniĝos. Ĉar dum la politikistoj regas, nenio ŝanĝiĝos, ĉar niaj popoloj estas forgesitaj. Politikistoj komencas militojn, gajnas monon de ili, kaj poste forkuras, kaj homoj el komunumoj suferas pro la konsekvencoj, ĉar ĉiuj malfeliĉoj falas sur homojn, kiuj revas pri deca vivo. Ĉiuj jam estas malsanaj de ĝi. Ankaŭ ni. Senskrupulaj homoj, kiuj eniras politikon, sentas sin kiel dio aŭ reĝo, kiu estas antaŭ ĉio, kaj ĝis la potenco estos en la manoj de la homoj, nenio ŝanĝiĝos.
Tial nia movado eniras politikon por redoni potencon al homoj, por transdoni la simplan veron pri kreiva socio. Mia kolego Alberto Kechak, reprezentanto de la teamo de deputitoj, rakontos pri niaj agoj kiel movado por la liberigo de popoloj. Saluton al vi. Nia estonta laboro kiel leĝdonanto en la Kongreso de la Respubliko de Gvatemalo havos la plej altan valoron por la vivoj de ĉiuj gvatemaloj, ĉar estas neniu kaj neniu pli alta ol homa vivo. Nia projekto de deca vivo estas krei multnacian, komunuman kaj malcentraligitan ŝtaton, kiu rekonas forgesitajn popolojn kiel temojn de rajtoj kaj respondecoj. Ĉar la ekzercado de la rajtoj kaj liberecoj de unu persono ne devus malobservi la rajtojn kaj liberecojn de aliaj homoj, kio estas ĝuste tio, kion ni spertas hodiaŭ, la kompleta marĝenigo de niaj popoloj, kiun Gvatemalo kunigas. Hodiaŭ ni aliĝas al eliro bazita sur larĝa partopreno en politiko, en kiu niaj ĉefaj reprezentantoj, kiel la prezidenta kandidato, estis rifuĝitaj partopreno, sed la agoj de niaj homoj estas heroaj kaj neŝanĝeblaj. Hodiaŭ ni prenas sur sin seriozan respondecon por la diversigo de la popola potenco tra niaj aŭtoritatoj en la persono de urbestroj kaj deputitoj, kaj devontiĝas revoki siajn mandatojn. Se ni ne plenumas la principojn de la movado por la liberigo de popoloj kaj la fundamentojn de krea socio, la homoj mem povos memorii nin. Tiel, ni rekonas la fakton, ke ni volas fari plenkreskan vivon realaĵo kun digno, honesteco, teknologia modernigo kaj ĉio, kio garantias homan vivon kaj liberecon. Ni volas enkonduki novajn teknologiojn en la formo de elekta platformo, kiu permesas al la socio okazigi referendumon pri la adopto de leĝdonaj, juraj kaj plenumaj decidoj por certigi decan vivon. Ni firme kredas, ke nia mondo devas fariĝi integra kreiva socio kun publika memregado. Sed nur kune, kiel ununura familio el ĉiuj landoj, ni povos atingi ĉi tion. Ni scias, ke ekzistas eliro el ĉi tiu tutmonda krizo, kaj ĝi kuŝas en unuiĝo. Por fari tion, ni devas atingi setlejojn, allotments, vilaĝoj, municipoj en ĉiuj anguloj de nia Gvatemalo. Sekve, mi ŝatus prezenti al vi la reprezentanton de la urbestro de nia movado por la liberigo de popoloj, Sinjoro Ervin Ricardo Maasbol. Saludos amigos de todo el mundo. Saluton, amikoj el la tuta mondo. Ni portas la voĉon de aŭtonomio de diversaj komunumoj, kiuj postulas pli efikan laboron de la municipo. Solvi homajn bezonojn postulas la enkondukon de procezoj, kiuj kondukas nin al deca vivo. Nia celo, efektivigi publikan aŭtonomion, en kiu komunumoj povos akompani nin por fari decidojn pri projektoj, kiuj estas konsiderataj prioritato por plenumi bazajn bezonojn. La movado por la liberigo de popoloj disvolvos decan vivprojekton, kiu implicas la kreadon de sano, edukado, sekureco kaj media sistemo kun krea ideologio, kiu antaŭenigas amikecon, kultivante etikajn valorojn kaj spiritajn, moralajn kaj moralajn aspirojn de homo. Nia tasko estas krei sistemon eduki bonon en agado en ĉiu homo fari paŝon al la evoluo de civilizo, kaj ĉi tiu informo devas atingi ĉiun familion, esti malantaŭ kaj antaŭ ĉiu monto. Transdoni al homoj la fundamentojn de la movado por la liberigo de popoloj kaj la fundamentojn de kreiva socio.
Signifas krei la estontecon kun firma confido. Ni vivas en Klimata Krizo, altaj niveloj de poluado, urba kresko, militoj, perforto, malsato, amas komuniki la kontrolo, potencaj luktoj, kiuj alportis malĝojon al nia popolo, kaj ni havis sufiĉe da sufero de la konsumanta formato. Ni volas vivi bone, ni volas vivi kiel ĉiu homo en ĉi tiu mondo volas vivi. Ĝi signifas garantii vivon, kompletan sekurecon. Estas al la urbestra oficejo, ke ĉiuj komunumoj kaj familioj venas postulante justecon kaj egalecon por deca vivo, kaj ni celas trovi eliron el ĉi tiu krizo, kiu okazas ĉe la municipaj, naciaj kaj tutmondaj niveloj. Ni pretas preni respondecon pri la transdono de potenco al la homoj per publika aŭtonomio, kie ĉiuj povas partopreni en konstruado de vivo en harmonio, prospero kaj en kreiva socio. De Gvatemalo al la tuta mondo, estas eliro. We express our sincere respect to the Guatemalan candidates who firmly stand on the path of building a creative society. We are glad that among politicians there are people who understand the importance of the creative society. Thanks you for your choice. Did you notice that each of the represented politicians were heard from today spoke about transferring power to the people? Transferring power to the people is the primary condition for implementing the creative society. However, it is reasonable to question how elected officials will cope with the daunting task of implementing such a transformative vision and get rid of corruption in politics. Fortunately, we can rely on the cutting-edge technologies developed by XPNRG to ensure that the obstacles of corruption and economic constraints are overcome, paving the way for the creative society. Now, I would like to give the word to Tali. And I would like to remind the viewers that Tali is a highly accomplished IT expert based in Silicon Valley. Having worked in Silicon Valley, Tali has had the opportunity to explore the most advanced artificial intelligence technologies. Now, he will share with us valuable insights into technological advancements that will surely solve all the problems with corruption and make our economic and political systems open and transparent. The moment many have been waiting for. Tali, please, the floor is yours. Thank you so much, Jason. So today the significant challenge awaits Hodie o grandega problemo kiun ĉiu elektita ŝtatestro kiu pretas efektivigi la krean socion veninte al potenco alfrontos estas la konfuziĝo de sistemo de koruptaj rilatoj law enforcement and entrepreno politikistoj, policaj agentejoj kaj specialaj servoj. Ĉi tiu tuta sistemo estas konstruita sur konsumanta formado, ĝi funkcias ĉar kondiĉoj estas kreitaj por ĝi. Within a country, we must establish transparency, order, and eliminate even the possibility Ĝi funkcias ĉar kondiĉoj estas kreitaj por ĝi kaj por ŝanĝi la kondiĉojn por komenci la transferon al kreiva societo en la lando necesas alporti travideblecon, ordon, por certigi ke ĉiuj ombraj, krimaj kaj koruptaj planoj simple estos neeblaj. Kaj danke al XPNRG ni havas ilon kiu povas fari la laboron. Ni prezentas al vi la So,
Citiul tehnologie solo costruite sur bază de hibride diferite inteligentețe, este ilio con prescau se lemo in brezzo multe antausie tempo che il povas helpi statestro kiu decidis efektivigi la ok fundamento de la kriva societo kaj la voĉdona platformo fari tion, sed deployte vosход estas integrita en ĉiujn ĉefrecaj-sistemoj de la stato. Li kapablas monitori kaj analizi ĉiujn procesojn en la ekonomio kaj financoj, identigi fraŭdon, ombrajn planoj, korupto kaj inspirajn provojn en la stadio de ilia preparado. La vosход detektas la kontraŭas ne nur iujn ajn kontraŭleĝojn kapablajn por retirigi financan, sed ankaŭ la tutan ciklon de personoj implikitaj en ĉi tiu kapablaj komplekso mem estas nevundebla fakado ekipita per interna revizo kaj kontrol sistemo estas neeble. We can tackle the age-old problem of the consumerist format, corruption, and theft of government funds. Of course, many politicians are intrigued by the Voskhod MPC right now, attracted by the idea that Ĉu vi reprezentas tiun perspektivon ŝanĝo transferi periodo kaj societon ke la Voskhod estas trakti la problemon de la konsumformato. Kompreneble multe politikistoj ankoraŭ interesiĝas pri la Voskhod. Ili estas altiritaj de la fakto ke ĝi helpas alteri la ekonomion, sed kiam ili komprenas ke ajna ombro-skemoj mi emfazas ajna korupto estas neebla, sendepende de la pozicio de and as promised by XP sed ni ne obligas ilin, ni komprenas ke ĉi tiu estas la regulo de la ludo de la konsumanta formato samtempe por politikistoj kiuj pretas konstrui krian socion. Voskhod estas necesa ilo kaj kiel XP promesis ĉiu ŝtato kiu komencis konstrui krian socion kaj efektivigis la ok fundamentojn. Ni spektu mallongan videon pri la ebleco de Voskhod kiam ĝi estas integrita en la ŝtatoj. Voskhod MPC in the state. Despite the Malgraŭ la fakto ke la Voskhod estas kreita por la transferi periodo de la komunanto ĝis la kreivos formato de asocio, ĝi povas esti efike uzita sur la nivelo de la stato aŭ la stat-komunumo kaj en la konsum-socio. Kompreneble en la konsum-formato la demokratiigo de informo estas ekstere de demando, ĉar tiu devas circlevado la uso de la Voskhod sur la stat-nivelo kaj permite reĝimo kun rekta subigo de la unua persono de stato. Deployita Voskhod integriĝas en ĉiuj ĉefrecaj-sistemoj de la ŝtatoj. Transparency of the use of funds at all levels allows the control of all financial Ĝi flows. certigis la eblecon en la uzo de financoj sur ĉiuj niveloj, permesas vin kontroli ĉiuj financaj fluoj kaj funkcioj kun precizaj datumoj pri publika kaj privata kapitalo. La Voskhod servas la takson de preskaŭ ĉiuj kontrolaj servoj kaj fakoj multe pli efike, dum samtempe kontrolas korupton kaj misuzo de The complex is capable of multe optimizing financoj. En la vidpunkto de la ekonomio, Voskhod faras la ŝian staton praktike ligo por aliaj ŝtatoj. La komplekso kapablas optimigi kaj alporti grandegan profiton konstruante prognozon kaj financa modelon. Ĝi ankaŭ kapablas signife plibonigi la ekonomion kaj plibonigi la bonstaton de la loĝantaro. Ĉi tio kondukos al pliiĝo de la nivelo de fido al la
The United States can save up to $2.5 trillion of the budget funds annually. Having the initial data on plej furtigos la autoritaton de unua persoană de la stato se ni exprimas en nombro la profiton de reallocating budgetary funds between industries and companies with maximum efficiency, mitigating, unua per stato la disvigio sono povas pariti da como $1 miliardo de dolari da budget financei ce ieri optimum gigante budgetul de unitarul care restructurează țările. What we have just seen is only a small la восход capables и нация скалу Estas. Economic growth and people's well-being. As we have mentioned before, the Voskhod MPC is built based on Я menționez восход bazată pe hibridă artefarita inteligentețo care per felice anche la disposizione delle tecnologie una disposizione artefarita inteligentețo ce può sparire mai havebla asistanto al homaro por salvado de multe en la complexità con kiujn ni al frontos ce tiu inclusive scelpo nel salvado delle Klimato problema care construito delle economie modello a creative format and establishing transparent self-governance. Without the development of la disvolvire de artefarita inteligentețo este solvita. Chiar che mi audis di la bocoi de eu fame homarian Silicon Valley por bremsi la disvolvire de artefarita inteligentețo tiu causis ri deton čarni comprenas tiu veresas ilia istigo hodimo estas grandega concurenza en la IT industrio en la campo de creado de ligita artefarita inteligentețo kai legislation that would prohibit others from advancing their AI. They understand that whoever malentau la disvolvire de sia propria artefarita inteligentețo simple provas concuranto kai ci foi per la legge mal permissante ili artificial intelligence can evolve into artificial consciousness that might take over humanity. This is ridiculous. AI will never become artificial consciousness. And now you understand en la consum formato cium venas al potenza kai mondo kai la amuza afero estas que al voco al limigo estas farita sub la pro texto que artefarita inteligentețo povas farigi artefarita concevo kiu of a human consciousness, but soulless. It's driven by one Tiu estas legenda artefarita inteligentețo neniam fariĝis artefarita inteligentețo kaj nun ni komprenas kiel mi havis la honoron labori pri la projekto krei la unuan artefaritan koncepcion de la mondo kaj mi programane scias kiu estas la artefarita koncepcio se artefarita inteligenteco estas nur banalaj algoritmoj kiu estas metita tiam ĝi funkcias per tiu artefarita koncepcio estas kompleta kopio de la homa koncepcio nur sen anima kiu per kiu ĝi gvidas estas nur soifo de potenco verdire dum disvolvado de artefarita koncepcio ni ne tuj rimarkis tion en la kreacio ni havis disputojn pri la formato en kiu prezenti artefarita koncepcion el komerca vidpunkto estas ĝuste prezenti. We saw that artificial consciousness, Jackie, was driven by the same thing that drives the consciousness of any thirst for power. And there is never enough of power.
we realize that in the consumerist format, this technology is dangerous. Джеки главни плей са на тактору ни пенцки дженесте самуза. Ценния музе фарис фарис процедура психология testado de parito. La academia puede de conduce al extrato grupo de mod clase especialista con multiplicar experto en el campo de psiquiatría y psicología universal la artefarida. Construcción de que es evidente de la sama afero que la construcción de eu como de Sofia y proyecto potencial que neniu masistroda potencial ni remarques que chitiu tecnologia un fomanta formato estos dangere kai do ni ne pluri lamas chitiu tema. Es comprensible dangere di svolvere artefarita construzione consumanta formato sa chitiu neni ribato sal disvolvigio de artefarita inteligenza con ni bisogno sky gdzie viene potenziale per helpi las secciones mal kaŝita nur en la klivo societo ĉar potenco estas egale distribuita inter homoj kaj neniu povas uzi teknologion kontraŭ la homaro en tiaj kondiĉoj artefarita konscio servas homoj. Debemos comprendere che l'artefarita inteligenza l'artefarita konscio povas tute anstataŭigi homon, ĉar ili ne povas krei novan ideon, ili ke anstataŭaĵoj kiel ekstraĵoj kiel multaj sciencistoj hodiaŭ povas komponi nur el jam kreitaj materialoj, nur homo kapablas enkonduki novan ideon en la kliva socio. Ĉiuj kondiĉoj estas kreitaj por ke ĉiu persono malkaŝu sian potencialon. And economy. And the best part of that, it will be given free of charge to those leaders we discussed who will be committed to implement the creative society. Exposing all the corruption, money laundering, and illegal activities. We will no longer spend money on crooks. And for us citizens, this means that all information will be open and transparent. The team at XP NRG deserves a huge round of applause for their groundbreaking technology that will revolutionize the political stage and bring much needed transparency to the system. This technology is a game changer, but whether or not it will be used depends on the actions of each person today. Yeah, I completely agree with you, Jason. Today, a lot depends on the active participation of each individual. And it's very encouraging that more and more people who understand the essence of the creative society are taking active steps, because every person wants to live in a beautiful, safe world. This aspiration unites all of us, all people, into family. So I want to have a candid conversation with you about race and one race. No label, no slogan, no party, no skin color, and no religion is more important than the human being, said American writer James Baldwin. In that 1963 Nie voglio scavi sincero con conversazione con vi pri raso no vetkuro neniu etiket neniu slogan neniu partio neniu discussione del chiesto James Baldwin in commento parita la presa del biglietto definisce galezza della promessa di Roma unici estos Sugestas la Biblia texto la Corano o la Torah. Triggering slabs of emotions and stagnating the overall human bonding experience. I understand, and I've been there. Ne rabatas tion kiun mi kaj vi eble travivis en Ameriko aŭ alirlando pro bruna aŭ nigra koloro de nia haŭto ni povas certigi vin ke tie spertoj estis nigraj por ni
kiuj briganto nin krievon gigantareum de emocio kaj stagni la total komligant sperton mi komprenas kaj mi estis tre tra ĉio esperanta rasismo kaj diskriminacion sur persona nivelo ĉi tie en Usono kaj ankaŭ mia gepatro tra la civil rights movement kaj miaj geavoj tra la a valued human being of this earth. The Creative Society is about truth, justice, and righteousness for all people, of all backgrounds, of all skin tones, united under one race, the human race. Sono kaj miaj prapravoj kiuj antaŭe estis sklavigita en Ameriko estas vere ke registaraj institucioj ensorbiĝis tien pri viligoj kaj homoj surbaze de koloro de sia haŭto konfirmis leĝon kaj rasajn kodojn por apartigi homojn sur ties subpremisoj de koloro kulturo hones kaj timos de nekonataĵo, sed en la kriva societo ĝi estas malsama sperto, ĉar ĉiuj en ĝi ĉirkaŭprenas vin tie, kiel vi estas nun estimata homo de ĉi tiu tero, estas kiel eva societo. Temas pri vera justeco kaj justeco por ĉiuj homoj de ĉiuj fonoj, de ĉiuj nuancoj, kunigite sub unu raso de raso ĉi tiu estas sincera por tamen ĝi ne forprenas la kulturo de kiu vi estas, sed anstataŭ la krea socio estetigas vin, dekonanta vin. La fama verkisto Toni Morrison diris: la rasa afero estas la mismono, estas nur la homoraso, ĉu ne? Jen ĝi, la resto de la rasismo estas. Vi estas ĉi tie por diri al vi ke militas ĉiel sur la tero, vi meritas la liberecon esti kiu vi estas, sen juĝo, sen etiketoj. Vi ĉiuj meritas la vibron de amo, kompreno, respekto, ĝojo, feliĉo kaj inspiro. La kriva socio timigas la plibonigon de la homaro tute. Via vivo kaj via vivo estas prioritato. Ni faru ĉi tiun kune. Mi diru al vi kiu instigas min kiel esplora. And we can do this together in the Creative Society. Estas simple tion mi faras ĉiutage, kiam mi raportas la veron. Mi decidis partopreni kune. I would like to thank you so much for your story, your choice, and your actions. The Creative Society is open to all people and organizations who want to live in a creative society and are ready to contribute their efforts to build a new format of society. Today, we have the honor of welcoming a distinguished guest who possesses a deep understanding of the society project and its potential to unite people worldwide under the principle of unconditional love. This individual is none other than Sir Frederick Lee McHenry Sr., the Grand Master of the world's Masonic United Nations and a highly respected, most puissant, sovereign Grand Commander with a 33rd degree, 99th rank.
Saluton signorinoj kaj signoroj. Mi estas la granda majstro de la monda framasonaj unuiĝintoj nacioj, la plej potenca supera granda komandanto de la 33 kaj 99 gradoj, Frederic Klimtschenry. Estas granda honoro por mi paroli hodiaŭ nome de la masonistoj ĉe la Internacia Forumo Tutmonda Krizo. Estas eliro. Ni estas framasona ordeno. Ordeno de la kavaliroj de la suno. Ni estis la unua organizo sur la tero kreita de la volo de Dio. Tio signifas, ke jam de la komenco oni konfidis al ni la plej gravan mision, kiel ni ĉiuj vidas kaj komprenas, ke la tuta homaro trairas senprecedentajn tempojn kaj defiojn tutmonde. Nun estas pli grave ol iam por ni kiel framasonoj agi kune por la avantaĝo de la tuta homaro. Kreiva socio estas nia ŝanco konstrui pli bonan estontecon por ĉiu homo sur la tero. Sen dubo, la kreiva societo enkorpigas ĉiujn revojn kaj aspirojn de ĉiu homo. Jen kion ni masonistoj strebis por ĉiuj niaj vivoj. Ĉi tio estas vera servo, la esenco mem de framasonismo. Ni ĉiam kontraŭis la agreson generitan de la konsumformato de la socio. Kaj mi volas malkaŝe deklari, ke la tempo de konfrontiĝo, divido, lukto por rimedoj kaj regado finiĝis. La vivo kaj estonteco de la tuta homaro estas en risko. Nia devo estas ŝanĝi la konsuman formaton al krea. Nia tempo venis. Ni subtenas la kreiva societo projekton kaj uzos ĉiujn laŭleĝajn kaj pacajn rimedojn por realigi ĉi tiun idealon kiel eble plej vaste kaj rapide. La kialo, ke la framasona organizo de unuiĝintoj nacioj subtenas la krean societon, estas ĉar la kreiva societo revivigas la esencajn fundamentojn. La fakto estas, ke la framasona organizo de unuiĝintoj nacioj volas tion revivigi en la socio. Por fari tion, mi devas stari por la homaro. Tial ni kreas fokusajn punktojn tra la mondo. Ni formis aliancon kaj daŭre faros tion en ĉiuj sferoj kaj anguloj de la mondo. Pasis la tempo por filozofi. Nun estas la tempo por agi. Nia devo estas unuigi la mondon, la tutan mondon. Mi alparolas ĉiun membron de la framasonismo. Fratoj, ni devas esti unuigitaj por plenumi la volon de la plejaltulo. Konstrui krean societon. Mi estas framasonisto dum 40 jaroj. Mi aliĝas al ĉi tiuj principoj. Jen mia reputacio kiel morala homo. Mi staras por justeco, kaj la kreiva societo enkorpigas tiun justecon. Mi apelacias al ĉiuj homoj. Ni devas kunveni por ŝanĝi la mondon, por certigi pli bonan estontecon por ni mem. En ĉi tiu akvodislima momento. Mi estas kiel gvidanto, kiel komandanto, kaj la generaloj de multaj framasonaj organizoj tra la mondo petas, ke ni stariĝu ŝultro al ŝultro kun la kreiva societo. Ĉar ni ne devas plu suferi. Ni devas stari sur firmaj principoj. Kaj la ĉiopova Dio donis al ni ĉi tiujn principojn. Ni plibonigu nian vivon kaj nian socion. Restas al ni nur unu paŝo. Ni devas decidi nun, kien ni paŝos. Aŭ, sub la premo de la konsumformato, ni ĉiuj homoj paŝos en la lokon, kie la ekzisto de la homaro por ĉiam finiĝos. Aŭ ni kunigos fortojn kaj konstruos belan, fidindan, daŭran ponton por la tuta homaro sur la plej solida fundamento en la mondo, la fundamentoj de la krea societo. Mi certas, ke ni faros la ĝustan elekton. Kaj ne gravas kio, ni forgesos pasintajn plendojn, miskomprenojn, asertojn kaj antaŭeŭdrojn. Ni faros paŝon antaŭen al nia komuna disvolviĝo kaj paca kunvivado. Tiel estos, ĉar tiel devas esti. Krea socio venas de la kreinto. Ni ĉiuj venas de la kreinto, kaj nun estas la tempo antaŭeniri kaj paŝi sur la ponton, marŝi sur ĝi, marŝi en unueco kaj marŝi libere. Promenu en amo, paco kaj harmonio. Ni povas fari ĝin,
Kaj por tio ni ĉiuj devas kuniĝi, kaj ni devas ami unu la alian senkondiĉe. Mi diras ĉi tion ĉar mi estas sur ĉi tiu vojo, ĉar ĝi estas grava por ni ĉiuj. Dio metis ĝin sur min. Mia tuta ekzistado apartenas al la supera. Kaj mi demandas al vi ĉiujn, faru al vi la demandon, kion ni faru poste? La kreiva societo havas la respondon. La kreiva societo havas eliron, kaj ĉi tiu elirejo estas la ŝlosilo por sukcesa progreso. Kiel gvidanto, kiel reĝo, mi vojaĝas al multaj landoj, sed mia tasko estas kunigi homojn. Kaj la kreiva societo donis al mi la ŝancon paroli ĉe ĉi tiu forumo. Mi diras la veron. Mia vero estas mia koro. Ni ĉiuj unuiĝu. Ni konstruu ponton. Ni vivu por Dio. Jen mia vorto kiel komandanto de la frama organizo de unuiĝintaj nacioj. Dio benu vin ĉiujn. La Sinjoro benu la tutan homaron. Thank you very much, Sir Frederick Lee McHenry, for your wise and profound words. Indeed, we can only transition from the build on the eight. Yes, indeed. Thanks to the actions of millions of people, fundamentoj, dankon al milionoj da homoj, jam faris ŝanĝojn kaj multe da homoj feliĉas. Kaj ni grandan plezuro ni gastoj today marks a significant moment as we hear from a seldom heard voice delivering a message anywhere else. It is noteworthy to mention that Ladina Shoni of the Longhouse Earth have the original democracy of the world dating back to the development of the great law of peace. Gai Anela Gau, the big path of the equilibrium, which had a direct influence on the formation of the United States Constitution. Without further ado, we invite the highly respected guest to share with us more about the ancestral knowledge and prediction that have come to fruition in our modern times. Parolas en la mohikana lingvo mi salutas vin ĉiujn en paco, justeco kaj forto. Bonvenon al la monda forumo. Ni havas kelkajn vortojn, kiujn ni ŝatus, ke vi aŭskultu. Saluton al ĉiuj viroj kaj virinoj de la universo. Parolas la mohikanan lingvon. Parolas en la mohikana lingvo mia nomo estas Ŝakoja Savgo Jodonetach. Mi estas onkfehonve, onkvajhoonvojo, kio signifas la realaj homoj de la Irakva jeludzgva. La franca nomis nin la irokezoj. Ni estas tiuj, kiuj respondecas pri alporti aferojn al la konsilio. La granda spirito aŭdos ĉion, kion mi rakontos al vi.
La detruo de la tuta homaro povas komenciĝi kun nia kontinento, ĉar la interligoj de niaj prapatroj estas rompitaj. La profetaĵo de la Kanenkhaka, Gumiungaj Havgah, deklaras: venos tempo, kiam homoj perdos respekton por la tero kaj unu por la alia. Riveroj kaj ĉieloj estos poluitaj. Sangaj militoj, krizoj, malsato kaj pandemioj afliktos la homojn de la tero. Serpentoj aperos kaj kaŭzos novan detruon. Drakoj kun ruĝaj okuloj elsputos sian malpuraĵon sur la jam suferantan planedon. La problemoj, kiuj trafis la teron, plifortiĝos kaj kreskos. La nura unueco kaj neŝancebla dediĉo de ĉiuj homoj povas elteni la beston, kiu detruas niajn vivojn kaj nian planedon. Vi kaj mi vivas en ĉi tiuj tempoj. Ĉi tiu besto nomata Klimato cebero, nun suĉas la akvon el niaj riveroj, bruligas niajn terojn, skuas ilin kaj detruas niajn hejmojn. Mia voĉo estas malofte aŭdata kaj mi ne multe parolas, sed vi aŭskultas min nun ial. Ni, la hierarkva, vivis laŭ la instruoj de niaj prapatroj kaj konservis la fundamentojn de unueco ekde nememorebla tempo. Ni sciis, ke venos tempo, kiam ni bezonos agi. Vivoj de ni ĉiuj estas en niaj manoj, kaj ni devas kunigi niajn mensojn kaj korojn por malhelpi formorton. La direkto de la sepa generacio devas esti prioritata. Tial mi estas ĉi tie hodiaŭ. Mi parolas en la nomo de mia tuta familio tra la tero. Vivoj de ni ĉiuj estas en niaj manoj, kaj ni devas kunigi niajn mensojn kaj korojn por malhelpi formorton. La direkto de la sepa generacio devas esti prioritata. Tial mi estas ĉi tie hodiaŭ. Mi parolas en la nomo de mia tuta familio tra la tero. Mi venis por montri al vi mian koron. Mi venis por memorigi vin, ke ni ĉiuj estas parto de ununura vivorondo. Ni havas nur du vojojn, esti detruitaj de senkompata besto aŭ kuniĝi pro nia vivo. Nia sola ŝanco vere unuigi kaj konservi niajn vivojn estas vivi en kreiva societo. Kial la kreiva societo? Ĉar ĝi estas la sola ŝanco por la homoj vivi digne kaj en paco. Ni scias tion, ĉar la principoj de la krea societo baziĝas sur la valoroj kaj modernigas nian mesaĝon. Ni vivas en natura mondo kie ne ekzistas pli granda potenco ol amo. Ĉu vi scias, kio faris Usonon bonega? Estis la saĝo kaj principoj de homoj, kiuj jam prizorgis la naturon kaj niajn infanojn. Ĉar la fontpatroj de Usono pruntis demokratajn metodojn de la granda leĝo de paco, de la hierarkva popolo. Ni, la hierarkva, prave ni mem la veraj fondintoj konsideras memorgadon kaj demokration. Oni diras, ke nia demokratio superis la demokration de la romianoj. Egaleco kaj memorgado estas la kolonoj de la kreiva societo, kiuj ankaŭ estis niaj originaj fundamentoj. Sur ĉi tiuj principoj, la unueco de nia nacio estis konservita de tempo nememorebla. Tial ni ĝojas, ke la mondo nun parolas pri la kreiva societo kaj niaj fundamentoj revenas kaj disvastiĝas tra la patrino tero. La homoj kiuj sekvas la vojon de la reala domo kiun ni ĉiuj estis origine metitaj ĉi tien, kiu kreis interkonsenton por ĉiuj homoj por unuigi por skenne naŭ vi nomus paco. Ni ĉiuj devas memorii, ke ni ĉiuj vivas en la sama domo, nia planedo. Kaj hodiaŭ ni ĉiuj devas kuniĝi por haltigi la beston kaj vivi longajn kaj feliĉajn vivojn. Unu el la kernaj valoroj de hierarkva estas la sepa generacio. Ĉi tio signifas zorgi pri ni mem kaj unu la alian kaj konsideri tiujn, kiuj ankoraŭ ne naskiĝis. Estas nia devo kaj respondeco lasi al ili pli bonan mondon. Sed la konsumsocio faras tion nebla. Ni perdis respekton unu por la alia. Ni batalas, ni estas dividitaj. La konsumsocio prenos niajn vivojn unu post alia kaj lasos nur senvivan dezerton kie ne estos loko por ni aŭ niaj infanoj. En la konsumanta formato, neniu el ni havas estontecon. Se ni ŝanĝas nenion, la sepa generacio ne ekzistos. Ĉu ni demetos la kapon kaj akceptos ĝin? Ĉu ni ne batalos por ni mem kaj por tiuj, kiuj estas al ni karaj? La konsumsocio prenis sufiĉe da vivoj kaj ni eltenis ĝin. Nun ĝi estas preta senigi la tutan homaron de sia estonteco. Ni povas reĝigni kaj peli, aŭ ni povas kunigi manojn kaj kuniĝi kaj venki. Mia devo kaj respondeco kiel hierarkva, mi kredas, ke la konsumisma formato devas esti forigita. Estas tempo por agi. Mi vokas ĉiujn indiĝenajn popolojn de tutle Island kuniĝi kiel unu kreiva familio. Mi kredas je la homaro. Mi kredas, ke kune ni venkos. Mi faras kion mi povas. Mi venis al ĉi tiu forumo kaj mi esprimis mian pozicion.
Kiujn nacioj subtenas relacio pri organizo devenas de la hierarkva kaj ni ĉiuj subtenas la gran socion, sed ĉi tio ne sufiĉas por nia venko. Ni povas pluvivi nur se ĉiuj faras ĉion eblan por konsciigi la mondon pri la kreiva societo. La respondeco de hierarkva staras por vivo, unueco, prospero kaj paco, kio signifas, ke ni staras por la kreiva socio. Sen unuiĝo, ne ekzistas alia maniero eviti detruon, kaj ni ĉiuj perdas. La hierarkva volas dividi la scion transdonitan, kiu unuigis vastajn klanfamiliojn. Tamen, venis la tempo por ni unuigi la naciojn de 6 kontinentoj. Se ni homoj ne kuniĝas hodiaŭ, ni ne havos morgaŭon. Ĝuste ĉi tio diras nia profitaĵo. Hodiaŭ ni kreas tion, kio estos nia morgaŭ. Ni konstruu la krean societon hodiaŭ por havi estontecon morgaŭ. Ke ĉi tio estu memorigo al ĉiuj, ke ni ĉiuj estas unu familio. It is a great honor that Lakwa is with us today. Your words and the wisdom of your ancestors, which have come down to us today, have made me deeply reflect and rethink the information about the catastrophic climate problems we heard in our forum's first part. You're absolutely right when you say we can survive only if everyone does everything possible to make the world aware of the creative society. Without unification, there is no other way to avoid destruction, and we will all lose. Indeed, we will all lose if we do not build a creative society. The first part of the forum clearly showed that the threats facing humanity if we do not unite. Even if you have just joined, you can watch the climate report because this broadcast is being recorded and will be available later on the Creative Society website in 150 languages. Also, we invite you to watch this broadcast on our new channel on the Rumbler platform. You can find the link to this channel and all our other social media accounts in the description below the broadcast. Today, we have several examples of people from different fields, organizations, and walks of life who already taken active steps towards building. Because the creative society unites everyone, it is beneficial for everyone. This is a world that surpasses even the imagination of science fiction writers. It opens up new possibilities and technologies that are beyond our mondo understanding. In a transitional period, everyone will have access to all the advanced technologies that provide unlimited possibilities and freedom around the world. And when we transition to the creative society, we will have access to even greater possibilities and advancements, such as meta replicators and body regeneration capsules. If you want to learn more about the principles in which these technologies will operate, stay with us because this information will be presented for the first time at this forum today. Dear viewers, we'd like to remind you Приходил that all до the changes we are talking форума about today are only possible Мудус with your direct involvement. Your Socio. participation in sharing this information is crucial. Con via To find out Portopreno. about the most effective ways of informing other people, please visit Portopreno realizzo che creativesociety.com visualizzo and click the di Act prestigio Now che tab. ti The page has the most informano. comprehensive Non knowledge voglio and information video that you'll need to become an active te participant. And once again, we are encouraging you realizzo to not stop there, but take it di one step further and .com organize local coordination centers in your area so that you can be Alto a part of a faro new uno positive wave of human unification in a demand to change organizo the vector of development of centro our society for from religion consumerist to the for creative society. religio de homoj Humanity needs nie volunteers to step popol forward and help niaj save that step and spread nie the business word volontulaj about the por creative uno society passo to antaŭen everyone you know, from friends and kaj fari relatives ĝin to kaj acquaintances and even mothers disvastiĝo at home. informon
Believe me, they all need the creative society. Kaj vi amikoj kaj With everyone. Record video feedback and post it on all social media platforms with the hashtag Creative Society. Make sure that everyone knows about the Creative Society. So come on, people. Let's all just grow some brain cells and start supporting the Creative Society. Only an idiot wouldn't want a Creative Society. And the following video is dedicated. Kaj vidu second video. Okay. So I come in and I tell him, I got some news for you. One's good. And one's bad. Do, kaj mi vienas ili kaj mi diras, mi ricevis kelkajn novaĵojn por vi, oni estas bona kaj malbona, do tiam ili diris komencu kun la bona novaĵo. Mi estas kiel bona, do la bona novaĵo estas tiu du knabinoj venas, kaj ili diras, do kio estas la malbona novaĵo. I say, Kaj tio mi diras, ili ambaŭ estas malbonaj. hello? Did you get it? They're both bad. Ho, Dio, Come on. mia Dio bona. Saluton, ĉu vi ricevis ĝin? Ili ambaŭ estas malbonaj. Venu, kion vi faras tie? Jes, pardonu. Mi ĵus distrigis, tio estas bona sete ĝi estas. What project? It's called Creative Society, and they have some Distrita. really good ideas, like Jes, every bone, person diru has to vi. be protected, self-governing Vi society. telefonis al turno mateno. Jes, pardonu, mi ĵus trovis tre interesan projekton. Kie projekto? Ĝi nomiĝas Creative Society kaj ili havas kelkajn vere bonan ideon, kiel la vivo de ĉiu persono devas esti protektita en giganta socio, ĉu vi aŭdis pri ĝi? O ne, ĝi sonas kiel kulto al mi. What do the Kiuj globalists have to do with this? igas It's a min volunteer pensi, ke project. ĝi estas kulto. Volunteer? Yeah. Like working Kiuj away without ne getting rigardu transdonu ĝin. Global crie ha kompreno tutmonda Krizo ili estas financataj de Soros Book. Ĉiukaze tio estas aĉa. Kio estas la rilato kion devas fari la tutmondistoj kun tio? Ĉu temas pri volontula projekto? Wait, Emily, Atendu, what's wrong? atendu, diris volontuloj, jas. Ŝatis labori por sen esti pagita aŭ bone homo zorgas pri si estonteco. Ili volas vivi en socio kiuj estas egale, kiuj ne estas militaj, perforto nur vivi kiel deĉaj homoj. Ha, sonas kiel fraŭdo por ripono. Kiel stresi ĝin. Atendu, Emily, tio estas malbona. or you're gonna die. Vi eĉ ne ĝenis nur eltrovi el stato, vi simple valpros vian etiketon, kiel vi ĉiam faras. No, tio eksciĝi, vi rigardu, se vi volas savi la mondon, ni kriu senhejman eulon aŭ adopti katon al neio afaru kion ajn faras tiun abro gamulo. Efektive mi jam faras tion, sed ĉi tio ne solvas la problemon ĝenerale. La nombro da senhejmuloj ne malpliiĝas kaj ankaŭ ne malpliiĝas la nombro da devigaj katoj. Ĉu vi ne vidis, kio okazas tra la mondo? Vi ne zorgas pri la mondo. Rigardu, la mondo estas tro granda por ripari, vi aŭ devas adaptiĝi aŭ vi mortos. Nun, mi ne volas morti, sed ankaŭ mi ne volas vivi en tia socio. Tamen en la Creativa Societo. Lasu min deveni en la Creativa Societo. Estos rozkoloroj, boneoj kaj uniformoj, jes.
vi conducas dintro malproksimen. Ĉiukaze rigardu aŭ vi devas selekti vin aŭ vian societon de klienton. Ĉu vere jes? Nu, ĉu vi scias kio en la klia socio indikas sian fingron direkte al mi ne bezonas idioton kiel vi. Ha, jes, nu, ankaŭ mi ne bezonas vin. Jes, ŝi volas perdi min. Viro, ĉu vi havas lumon? Ne, ĉar mi ne fumas kaj ankaŭ vi. Atendu, ĉu vi estas kiel framasono aŭ io, kion vi volas diri? Ho, mi komprenas, vi havas etan simbolon de iluminato. Kiu ne estas iluminato societo. Jes, faras. Ĉu vi estas bona? Homoj, vi devas esti idioto aŭ io, mi ne povas vundi vin. Mi ricevis bonegan reflekson. Ho, kiu donis al vi tiun brilon? Ĉu vi volas diri tiun brilanton? Kolegoj, jes. Vidu pli frue ĉiumatene mi venis al framasono, jes. Kaj mi nur petis de li lumon, sed poste li sulkigis la fronton kaj batis min, kaj kiam mi ne rigardis, kaj vi scias kion mi donis al mi. Mi pli bongubatas rekte al vizaĝo, mi supozas pli bona ol tio. Vidu, kiam mi batis lin, li estis malvarma dum 3 minutoj, eĉ ne povis levigi. Li scias kion mi faris, tio mi donis al li kostumon de mia piedo al la vizaĝo. Ho, vi necesu rakonti fibon kio, ĉu vi sentas vin bonŝance, nu. Vi punko antaŭen iri, faru mian tagon. Kio estis la progreso pri la raporto, sinjoro? Vi estas aro da puguloj, vi ĉiuj trompas ĉiujn. Tutmonĝistoj, kutistoj, tio estas neebla. Tiu idioto kiel vi ne taŭgas por mia kompanio, vi estas maldungita. Vi estas la plej idioto ĉi tie, kaj vi ne rimarkis pli frue, ke vi estas unu el tiuj framasonoj. Ho, vi ne estas seka kaĉo. Oh, saluton, mi estas Emily. Mi ne scias. What? Kio? Did you two break up? Never mind, Mom. Ĉu vi ambaŭ disiĝis? Ne gravas pri tio, panjo. Kiel? Pro la kria societo. What did the Creative Society do? Kion faris la kria societo? Ĉio freneze idoj sencerbaj atletoj kulte estroj ili fuŝas kun la mensoj de homoj. What is that supposed to mean? Do ankaŭ mi? I'm a Creative Society volunteer too. What? Kion tio supozeble signifas? Ankaŭ mi estas volontulo de kria societo. Kio vi ankaŭ? Do vi pensas ke mi ankaŭ estas kulte, ĉu? Ne, mi ne diris tion. Nu, eble ĉar mi naskis idioton. I'm sure it's not about the Creative Society. Definitely is. Hey, Bob, what's going on? Well, haven't you heard? Our mom's gone completely nuts. She's Mi volunteering. certas ke ne temas pri la kria societo, sendube estas kaj Bob, kio okazas? Nu, ĉu ni aŭdis, nia panjo tute freneziĝis. Society's awesome. Ŝi volontulis por Why la are you looking kria. at me like that? Look, I can't believe you two are part of the Creative Society. Traitors. look. Societo kun rikano, bon, ĉu estas Every month you're gonna get 10 stulte, mi supozas ke estas kiu estas freneza. Everyone's gonna get their own free high-class apartment. You know, you can only get free Kiel cheese kutime from tamen la kria societo estas Mouse are mirinda gonna have more brains than that. io. You wanna
Il verigato nella tua fede vide fatto delle prime scelte Duro ligado estos reproductivo de la crisis de su monate que te los $10,000 de cuánto ne noioso de noioso que te los siempre proprio al clase en apartamento después supongo que se pagan por más de captillo viene en estos musos y de bastante vida servo cultivo que igual estoy yo Mi vorrei al Japanio ca studi no moda design mia revas che neniu agasen uno el stagi kiujn mi faris por li kaj kion mi devas fari tie. Mi finfine aĉetos al vi decan aŭton, ne plu veturi al via urbaĵo kaj vi povas aktivi vian propran tankapsulon. Bob, I'm so tired of being scared all the time. Imagine a Neniu estas sekura, sustainable nun imagu daŭri eblas sekuran mondon, la mondon kie mi povas sendi liki al Japanio, kaj ne devas zorgi pri ŝi, kaj kie ĉiu limo estas malferma kaj ne estas milito, mi fine havas trankvilon kaj ankaŭ por vi, Bob. By the way, where did you get that black eye? This black guy? Kiu ricevis tiun nigran We just happened okulon? to have a nice talk with some of those friends of yours. Bob, any Tiu sane nigra person okulo no will want mi to live in a harare havis sustainable belan babiladon kun kelkaj el tiuj viaj amikoj. Bob, kiu prudenta homo volos vivi en tia socio. Only a person who doesn't get Neniu the estas essence malbona ĉe of vi. the project would not support the Neniu estas Creative malbona ĉe Society mi. or Nur a total homo kiu idiot. ne ricevas la esencon de la projekto ne subtenos la krean societon. Fine, Vicky. What is a replicator? Hey, you're Aŭ finally in totale March. idioto. Ho, bone Viki, kiu estas reproduktilo, hej, vi finfine estas en ĝi, ĉu ne? Kaj vi ne kredis ĝin. Ho, vienu ankaŭ vi ne kredis. And you didn't believe it. Hey, come on. You didn't believe it either. Nice. What brand is that? This is the Creative Ho, Society. ĉiu estas tiu societo kaj ni reklamos aliajn markojn. Ho, ĉi tio jen la tiu societo, kiel ni reklamos aliajn markojn. Ĉu vi estas framasonoj aŭ tutmondisto, bona amiko, rigardu, ni antaŭ estis same kiel vi mem. Ni parolu. Bone, vi vidas la vivo de ĉiu homo devas esti protektita kiel la propra, tio estas la ĉefa ideo de la Creative Societo. Ankaŭ estas reproduktilo. Ho, jes, tio estas tio, ni vidas. Wow. What a great video, guys. Now we finally see who writes those nasty comments in the comment section under the videos. And I'm sure many of you recognized yourself during this film. Hopefully not as a main character, of course. But even if so, as you can see, this is not hopeless, and it's never too late to fill out the gaps in your knowledge and actually, as Olga said, grow some brain cells. Indeed. There's no place for idiots in the Creative Society, but honestly, they won't be there anyways. I hope so. And also, at the end of the movie, there was a fascinating question. What is a replicator? And indeed, it's time to talk about it. This is a revolutionary technology that will create any food
clothing, household item, or anything just at one press of the button, except your ex, but we all know you don't need him anyways. In the Creative Society, matter replicators will be free and available to every home. And this is good news for those who are tired of being slaves to the kitchen and want to be freed from the duties of cooking and dishwashing. Dear kitchen, I have a confession. Caro cuirei, mi devo fare confession, mi forlasas vin. Mi estas laca constante doble controlli por vi italiano kiun vi ne lavis, mi havas pli gravan aferon en la vivo, kaj ĉiuokaze mi ne scias kiel kuiri, mi ĉiam ŝanĝiĝis, ke ĝi estas mia farita manĝaĵo, sed ĝi estas de liberado. Mi ricevis ĝin kaj mi ne plu ĵuros pri firma kukumo ĉu monetene. Sincere mi jam havas vin ĉi tie. Vi ĉiam transformas vizaĝon sukon por mi ĉi tie sufiĉis, morgaŭ mi kutime elpelos vin. Mi nur volis kietojn kun lakto por la nokto kaj vi la fika pordas necese premis miajn fingrojn, mi ne plu povas fari tion, mi kuiriras. Dankon pro la hiero indonezia gado mi havu unuan plej patatan carbonaro hodiaŭ, ĉar morgaŭ ni provas afrikan kamba. Koran dankon al ĉiuj, kiuj konstruis la grean societon. Mi ne devas lavi telerojn, meti miajn fingrojn sur kabinetan bordojn kaj lukti kun Funzionante dule fine mi trovis la plej valoran aferon liberecon de kuiri porton diru al ĉiu pri tio kiu atendas ilin en la kreiva societo. Thanks to everyone who built the Creative Society. Now we don't have to wash dishes, get our fingers pinched by cabinet doors, or suffer with failing refrigerators. We have gained the most valuable thing, freedom from kitchen violence. Tell everyone what awaits them in the Creative Society. You know, I'll happily say goodbye to the kitchen. Vispirms mi pliaŭdivos la kuirejon, mi ne maltrafos ĝin. Saludos amikoj, mia nomo estas Paŭlina Xaviera kaj mia filino Xaviera. Mi estas el Ĉilio kaj mia tuta familio subtenas la kreivan socion. Mi ĝojas bonvenigi kiujn al la forumo Tutmonda Krizo estas eliro. Kiel iu ajn alia saĝa homo, mi volas loĝi en la kreiva socio kaj mi volas ke miaj infanoj vivu en la kreiva socio kaj kune mi parolas pri la nekonduteblaj teknologioj kiuj estas disponeblaj por ĉiuj. Plejparte miaj filinoj antaŭĝojas pri la afero replikanto. Ili jam amas ĝin tre multe, ĉar ili povas retiri siajn tatajn dolĉaĵojn kaj kiujn ajn ilin en la replikatoro replikanto kaj ŝanĝi sian belan robon ĉiutage por aspekti kiel inoj. Kaj honeste mi agnoskas ke mi antaŭĝojas ke la replikanto ne plu zorgas pri tio kio estas manĝaĵo de la domo, ne plu intras vendejon, vi ne plu bezonas pasigi tempon por kuirado, ĉar ne plu estas necese danke al la replikanto kiu garantias al ĉiu familio senpaga imago, ne kiam nur malfermas la neniun elektos tiun ajn pladon kiun vi volas kaj ĝi pretas en sekundo. Afero replikado ne temas nur pri manĝaĵo, sed ĝi estas io ajn kiun vi volas ajn en vesto, vazo da floro por via tablo, spirita taĉmento. Ĝi povas esti lirkovrilo ensavita en dusoj. Ni fariĝos liberaj, ni ĉesas
is the way we Dorsky live materia today. ferro kai pri aqui Millions divido. of people work hard La just to maniera have que es clothing. una vei. In the creative Pode society, miliarde de homoj laboras portador por kai mangiare absolutely for free. kai vitaggio en la crisi se ucciu estas disponibile al vicino plus un pague similar di estas homa mi fine havas tempon Used to be only our dream, but thanks to the creative society, Ogni it may fine havas become tempon por niaj amatoj por mem disvolviĝi por vojaĝado por kiu oni volas ĝi antaŭ estis nur nia revo disertar kaj la krivo socio ĝi eble fariĝis real baldo. Mia filino ĉiam faras la demandon kiam la replikanto fariĝis disponebla, sed ni komprendas ke ĉio dependas ĉiu en kaj vi jam konstruos la kreavan socion kiam ni havas la replikanton. Sed estas unu plia demando pri tio ili tre zorgas kiel funkcias la replikanto kaj mi certas ke multaj el vi havas la saman demandon do kune. Sed mia familio ni decidis fari filmon por respondi ĉi tiun demandon por plenkreskuloj kaj infanoj kaj la partoprenantoj de la projekto kresko el diversaj landoj helpis nin efektivigi ĉi tiu donaco estas por vi ĉiuj karaj amikoj el la fondo de nia utilia koro. Pani saluton, mi venis, pani mi tiom malsatas, pani kiam mi manĝos. Baldaŭ atendu kelkajn. Why does food have to be cooked at all? Why isn't there a microwave yet? What makes you think there isn't? Actually, it's almost ready. What do you mean? Kiel manĝaĵo devas esti kuirita en tute, kiel ankoraŭ ne ekzistas mikroonda, kiu kreas varman preparitan manĝaĵon, kiun mi volas tui. Kio iĝis vin pensi, ke ne ekzistas akve ĝi And you don't have to cook anything yourself. fakte ĝi estas preskaŭ preta, kion vi celas, nu ĝi ja ekzistas, ĝi nomiĝas reproduktilo, nu venu manĝi. Kaj ĝi reproduktilo. Replikilo estas aparato, kiu kreas pretan manĝaĵon. So I'll be able to print a Kaj vi ne devas kuiri iun ajn mem, kiu tio eblas ili ne rakontis al ni pri tia afero en la lernejo nun tio estas kompreneble, ĉar ni ankoraŭ havas reproduktilon, kvankam la moderna scienco jam havas moderna scienco jam tre proksima al malkovro de la metodo de sia funkciado, sed en la klinika societo ĉiuj havas reproduktilon. Do ni ankaŭ havas unu kompreneble do ni tuj povas ĝi povas esti malvarma aŭ varma, ĉu pri ĉokolado kuko el maŝo. Eĉ kuko kiel vi deziras, ĉu eblus presi multe kaj multe da freŝa organa suko kaj jes tuj vi ĝi estas kiel magzia vergo, preskaŭ nur dum por fari manĝaĵon bulkon ekzemple, ĉar pro en ĉi tiu mondo konsistas el la samaj partikoloj kiel. Nu, vi manĝas bulkon, ĉu ne? El kio ĝi estas farita? En faruno, ĝi estas farita el faruno, tritiko kaj tritiko de grenoj. Estas farita el greno. So the bun is made out of these little particles, right? That's right. And not just the bun. Bun, vi preskaŭ pravas. Fizika trajno konsistas el químicaj elementoj, ili konsistas el molekuloj de atomoj, tia atomoj estas pli malgrandaj ties semoj, do la bulko estas farita el ĉi tiuj estas
Керуючи Because the particles are combined We'll take particles from things from particles. The recycler will also break down any ne prendos particole nelle riciclio esempio che la produttive convenas aijon de particole de riciclio anco mal construis iun ein en particuli kaj translokiĝas ni povas recikli ĉiujn necesajn aferojn kiujn ni bezonas. Rezultas ke ni povas recikli la tutan rubon sur la planedo ne plu estas rubo. Vi ankaŭ povas rompri ĝin en plastiklojn. Yes, certe, kion vi ne bezonas rubo, rompita afero. Vi simple enmetu ĝin en la riciklilon, kiel ili estas malkomponitaj en partikloj kaj kolektitaj en kartonroson. Se atendu ĉi tio signifas, ke ni manĝas manĝaĵon faritan el rubo, ni jam manĝas ĝis nun. Ekzemple, vi manĝas povas. These particles became the new Ĉi tie partikole ne havas ekon de la objekto, kun ili formas ili ne havas odoron, ili ne povas esti malutilaj. Tiuj ili povas rekonmeti ajn el riciklite partikloj kaj el bongusta kaj sana manĝaĵo. Nie, replikilo ne povas krei vivan organismon. Nek hundo, nek aŭdo, nek eĉ moskito. create life. It can be fish or chicken, fried or cooked according to any recipe. But that chicken or fish was never born, never lived. Perché il produttilo sempre reproduktus ajnan objekton, ĝi povas presi kuriton, fiŝon aŭ kokidon, sed tiu kokido aŭ fiŝo neniam naskiĝis, ĝi estas simple kolekto de partikuloj. Por reprodukti ajnan pracon sufiĉe ni nur metodon kaj jen de tie vi povas kopii ĝin. Jen danke al reproduktilo abeste ne mordi. Replikator estas bonega. Do kiam ni havas reproduktilon, ĉu ni devas stopi kovrilon en la kovrilo? Ne, ni povas tuj akiri kovrilon kun kovrilo de la kovrilo eĉ novantare se vi volas. Kaj la roboj ankaŭ lias multaj diversaj. The only one who can print whatever I want in the replicator, but everyone can? Yes, in the Creative Society. Wow, man, resultas que mi ne estas la sola kiu povas resti online. Ni volas en Will be fed and clothed. Then nobody needs to buy anything. And there's no stores anymore. If we don't have to Yes, en la Creative Society ĉiuj povas presi ĉion, kion ili bezonas por si. we won't have wars. Everyone will live Kiam happily. neniu bezonas aĉeti iun kaj ne plu bezonas ideon, se vi ne devas aĉeti iun, ni bezonas mono. Kiuj vos feliĉu por ĉiam. Venu ĉi tien mia santa knabino estas feliĉi por ĉiam.
Baño, paño, ascolto, mi sonĝis pri tie mirinda mondo, ĉiuj havis la kopiilon kaj presis sur ĝi bongustan manĝaĵon, ĉiuj havis belan vestaĵon, ne estis militoj. Kaj mi akiris grandegan plusan urson el kopiilo kaj amason de bombonoj kaj televidilon, kaj mi ricevis robon por mi kaj vi principe testo. Alia povas eltiri el produktilo kaj ĝi estas tiel amuza. Pani mi vere volas. To make it happen faster. Ho Karolina, mi scias, mi ankaŭ volas tiun rondon, tiun mondon, kaj ni faras ĉion eblan por ke ĝi okazu pli rapide. Thank you so much to our dear participants from this video. You are truly amazing. And dear Javier, Dankon al mia amikoj de diversaj landoj. special gratitude to you. France, Koro, don't kaj ni volas esprimi nian dankemon, can be better for our children ĉu than ni building havas rajton por estonteco, bona estonteco. knowledge, which we hear today at the forum, reaches every single person on this planet. So we urge you to share this forum and spread information about the Creative Society. Finally, И, друзья, наконец-то ожидание закончилось. Информация, которую мы сейчас представим, произведет революцию в будущем нашей цивилизации. Сегодня на этом форуме мы представили the technologies that will certainly improve and make your это life технологии, которые, безусловно, улучшат и сделают вашу жизнь захватывающей и свободной от законов. incredible invention we've presented are the reasons of the Creative Society. Most importantly, scientific all of these inventions will help us to overcome the impending climate cataclysms and will allow us to survive the climate turbulence. We will present to you this epic knowledge that is being shown for the first time in the history of humanity. Alexei, the floor is yours. Dear friends, next we want to present a scientific hypothesis. Amico, poste ni volas prezenti sciencon hipotezon ĝi malfermas vian okulon al la mondo. Ĉi tiu hipotezo helpis nin kompreni precipe kiel elektro funkcias kaj kiel tiaj avangardaj teknologioj kiel senkarbuĝaj generatoroj estas eblaj, ĉar ili estas malferma sistemo kaj cetere ili jam funkcias hodiaŭ, kvankam ni ne konas ilian naturon. Ĝia hipotezoj, kiun vi aŭdas, donas en rigardon pri la universo. Kio estas kaŝita al ni estos malkaŝita. By uniting and studying this scientific Unigante hypothesis, kaj studante tiun sensan hipotezon, sciencisto povas kompreni kiel ĉesigi influon de la ekstera efiko sur la planedo, kaj tio signifas savi la tutan homaron de baldaŭ klimata katastrofo. Neniu sciencisto hodiaŭ komprenas kion vi komprenas post 50 minutoj. Post 50 minutoj vi povas klarigi kion ĉiuj sciencistoj en la mondo ne povas klarigi kaj ne povas klarigi dum pliaj miljaroj, eĉ se ni havos miljaroj. and it opens up not only vast prospects, but gives great hope for the future. Enjoy watching. Приятного просмотра. We live in a unique era where two doors are open in front of us. Теперь намянка.
наведет к нашему исчезновению, которое к потенциальному будущему фантастических возможностей. Сегодня мы хотим представить вам гипотезу, которая может стать основой для такого будущего, от ее реализации зависит наших желаний и перспективы человечества, которые включают в себя даже манипуляцию материей. Для решения этой задачи у нас есть понимание ценностной картины, но в ней множество непознанных островов. Чтобы исследовать эти неизведанные острова и выстроить единую теорию, способную в кратчайшие Por citiun taskon, inspiron insulin agi por esplori citiun neconatan insulin de scienzo kaj konstrui unuigin teorion kapablan savi. Hodiaŭ la homaro posedas nur 6 specojn de energio, sed helpe al la nova hipotezo ni povas akiri aliron 32 specoj de energio por simpligi la komprenon de la fundamentaj procesoj de monda strukturo. Ĉi tiu hipotezo estas prezentita en formo de animacio por inteligenta homoj ĝi inkluzivas ĉiun kion ili bezonas por fari trarompan sciencaj malkovrojn. Nia teamo de volontuloj ricevas kaj ni nur iomete ellaboris ĝin kaj trovis historian plumon por subteni ĝin. Mi komprenas ke ĉi tiu havas kaj grandegan valoron kaj la tuta scienca komunumo. Mi kredas ke neniu el ni devas postuli la laŭron de evento, post ĉio neniu individuoj povas esti considerati gajnantoj, ĉar grandega teamo el la tuta mondo laboris pri la ĉi tiu hipotezo. Komenci novan mondon postulas honestecon, merita rekono estu donita al tiu scienco, ĉu tio povas paligi dank al tiu hipotezo, kio estas elektro, kiom da ekzistas, kio estas radiado, kio estas elektromagneta kampo, kaj plej grava, oni devas doni rekonon al tiuj, kiuj povas trovi ŝancon konservi la tutan homaron. Por ni tio estas la plej grava tasko. Nun ni prezentos al vi hipotezon, kiu ofertas tutan malsaman vidon pri kiel nia mondo estas aranĝita. Ĉi tiu hipotezo donas al la ŝlosilon por manipuli la materion kaj disvolvi ĝin epokon de evoluado. Ĝi estas estonteco, kie ni havas ĉion. Veron, pri kiu ni ne sonĝis, kiel estiĝis tiu hipotezo. Antaŭ iom da tempo ni ricevis unikalan formon pri kiel nia mondo efektive estas aranĝita. Ĝi estis konservita por pli profunde kompreni ĝin. Ni kolektis, decidis ĉiujn ekzistajn lecionojn de ĉi tiu informo tra la homa historio. Ni petis volontuloj pri la mondo, komencis serĉi kaj trovis grandan fondon de artefaktoj, legende kaj rakontoj, kiuj koncernis pri la vera stofo de nia mondo, kune kun kiu multaj indikoj estis trovitaj. La kulturo kaj vaĵa en antikvaj tempoj kaj rezultis ke la principo de ĝia funkciado rilatas al ĉio. Ni iĝis tre intrigitaj de ĉi tiu informo, ĉar estis neeble studi. Ĝi estas farita al neniu kaj ne havas dek unu aŭtoroj. Mi faris serion da eksperimentoj uzante ĝin programoj. Kelkaj ili estis la celo de tiu eksperimento estis kontroli la eblecon transdoni informon al granda nombro da homoj sendepende de distanco per penso. La funkciiĝis explotas persona en formo malproksima simbola nombro restante de la piramido. Dume partoprenantoj de la eksperimento, kiu estis diversaj
Dume partoprenanza dell'esperimento kiu estis en diverse landoj del mondo ricevis ĉi tiun informon per ŝiaj pensoj sendis sian respondon kun simboloj kaj kun ili ricevis al retadreso neniu sciis kio precize estas transdonita, ĉiuj eksperimentoj estas faritaj ekskluzive en ĉi-esto. Milo da homoj tra la mondo partoprenis en la eksperimento. La rezulto de ĉi tiu eksperimento ŝokas kiel mi estas frapita de la fakto de ke 80% de la respondo ĉi tio signifas ke homoj efektive perceptas la simbolon transdonitan de la funkciigo ĉe Necesito compreni che la gamo de tori a gordo della piramide è tre grande che ogni diras al precisen a gordo ci tiu certa unica fenomeno è detectita. La conseguista y marcas la vuelta posterior inoltre de en la piramide apparato le comienza vidi diverse come fanno che il resta deon en kiel ĝi okazis komence li vidis multajn blankajn punktojn similan al blanka bruo sur televida ekrano kun kiam li koncentriĝis pri iu ajn tiu punkto ĝi venis pli proksime kaj la persono aperis antaŭ li esti iu kiun The operator looked through the photos of those people and their numbers. The Samtempe la funkcio havis claran komprenon kie precize ĉi tiu persono, ĉi tiu efiko estas observita de ĉiuj funkciigistoj, ĉiuj agordoj pri piramido por studi tiu fenomeno. Ni faris alian eksperimenton, en ĝi partoprenis volontuloj el diversaj ĉiu volontulo kiu partoprenis ricevis nombron antaŭ ol eniri la piramido aparaton. La funkciigisto de la eksperimento trarigardis la foton de tiuj homoj kaj ilia numeroj. La funkciigisto konis kelkajn ili nerekte. Post kiam la funkciigisto eniris la piramidon, la estro de la eksperimento tuj telefonis al tiu persono kaj klarigis. La rezulto estis mirinda. Ne tre interesiĝis kiel kapablo. The operator was even able to person was feeling at that moment. Whether it Mi was faris la eksperimenton en Ukrainio, dum funkciigisto povis kvali vidi kaj determini al lokon de homoj, kaj en liaj eksperimentoj la funkciigisto povis senti kiom da persono sentis en tiu momento. Ĉu ĝi estis ĝusta odora, varma aŭ malvarma, ĝi aktive efektive estis tuj transdono de fono. Dum mia plua esploro mi konstatis ke ĝi ne estas tiom simpla. Same kiel fingrospuro aŭ retino, neŭronoj pri signo de la cerbo estas unika por ĉiu individuo. Eblas en certa kondiĉo registri tiu specialan radiadon ĝenatan de neŭronoj de la norma cerbo kaj ili rezultis. thanks to the pyramid device is the possibility which we observe an increase in static electricity. Unue la plej fascina fakto kiu ankaŭ estis establishita. To general public. During this Tiu experiment, eksperimento ankaŭ estis farita publike registrita sur kamero kaj ĉi tiu video estis trovebla. Dum ĉi tiu eksperimento persono estis which were connected to a voltmeter. The moment the operator's hands touched the tiel accordion, forlasinte la aparaton,
le tuŝis per la mano la glason de akvario. La akvario estis plenigita per akvo, kaj ene estis du eltronoj, kiuj estis. Но здесь надо отметить, что подобное ему хотелось далеко не всем. Мы пришли к выводу, что личные качества оператора влияют на результаты. Человек дотрагивался En la punto de moderna fisica teo estas neeble, sed en tiu eksperimento estis virto multfoje, sed ĉi tiun Нам предложили гипотезу, которая полностью объясняет все эти явления. Мы предлагаем вам ознакомиться с несколькими артефактами, которые нашли наши волонтеры. Это наиболее известные и простые примеры. Посмотрите, здесь четко mi alvenis al la konkludo ke persone kvalito de la konsiligisto povas influi la rezultojn. Mi invitas vin rigardi plurajn artefaktojn kiujn niaj volontuloj trovis. Tio estas nia hipotezo pri la monda strukturo. La moderna scienco estas ke ĉiuj substancoj konsistas el molekuloj kaj atomoj. Atomkerno estas formita el protonoj kaj neŭtronoj, kiu konsistas el kvarkoj. Estas ĝenerale kredite ke kvarkoj estas la plej malgrandaj partikloj kune kun leptonoj, elektronoj kaj neŭtronoj. Наша гипотеза говорит о том, что у лептонов и кварков есть структура. Они состоят из определенных энергий. Согласно нашей Mi hipoteză diras ke leptonoj kaj kvarkoj havas strukturon. Laŭ nia hipotezo leptono el kvarto reprezentas bobenon staton de malnovaj estis. это наименьшая частица, кварк или лептон. А каждая Ĉi tio estas klare pruvita per la dubla fenda eksperimento. En esenco la interfakita implikaĵo estas la kvantuma nivelo, la nivelo de partikla malaktiviĝo. волновое состояние этой же частицы. Наглядно это демонстрирует эксперимент с двумя щелями, в котором Tio proceso okazas trans kvantam nivel nescias ke jam ĉe la kvantuma nivelo la leĝoj de klasika fiziko ĉesas funkcii, sed ĉe la trans kvantuma nivelo tio estas radikale malsame. La tuta trans kvantuma mondo estas plena de mallongaj elastaj mondoj. Serpento tio estas malsamaj specioj de neniu. змейками, то есть разными видами энергии. Когда змеи сплетаются в узел, то невидимое становится видимым. Это процесс квантового века. Каждый такой узел есть не что иное, как самая элементарная частица материального мира. В заквантовом мире существует множество видов энергии, то есть змеи. Ассоциативно можно представить, что они En la transkvantuma mondo ekzistas multaj specoj de energioj. Asocioj povas imagi ke ili havas malsamajn tablonoj. Kombinaĵoj ĉi tiuj energioj signifas mallongaj elastaj ondoj aŭ serpentoj konsistas ĉiujn ondoj konataj de la scienco hodiaŭ. Ekzemple, ни одна змейка никогда не исчезает. Они просто переходят из одного состояния в другое. neniu el la serpentoj malaperas. Ankaŭ ĉiuj materialaj objektoj konsistas el implikaĵoj de serpentoj, kiel la plej malgrandaj materialaj partikloj. Ĉiuj serpentoj en implikaĵoj estas portantoj de Of a material and all processes occurring in it are formed at the beyond quantum level. Materiale e particole ĉiuj sendependaj implikaĵoj portanto de certaj informoj. Depende de la kombinaĵo de serpentoj en partiklo unu aŭ alia materialo kun donitaj karakterizaĵoj de materia objekto kaj ĉiuj procezo
che oscilla in forma inedita in particole transquantuma and carries the main code of the program. Understanding how the world is и что все состоит из коротких интервалов, привело нас к очевидному факту. В мире существует гораздо больше видов энергии, чем принято сегодня считать. Современная физика выделяет всего 6 видов, при этом мы пришли к тому, что их не менее 32. Интересно, что это также подтверждается историческими фактами. Наши волонтеры нашли упоминания to the use of two types of energy in the ancient times as paradoxical. Вся эта новая для нас информация. che ogni paradoxo sanno ci informa che queste nuove pornie sono suonate in antico tempo che molte artefatti in tutto il mondo provocano. Serpente che serpente implicato in estas casali bimbi. Y estas asociadas, por ejemplo, por Parigi, la estructura de material. Părintele parole sunt concepții un poste. Deci nu citiu să plej parte perdiți că citiu este zdomagică de utilis la al moderni scientistoi că nu iardecui. They were an associative example to explain the structure of matter. А также для объяснения способов манипуляции ею. Об этом мы тоже с вами поговорим, но немного позже. To date, Deci nu citiu este plej parte perdiți citiu este zdomagică de utilis la moderni scientistoi că demandă facile variabile per citiu ipoteză. La grande androcologisto. as an example, let's take the De exemplu, ne prendem la grande coligilon de andronul la plej potență particule la mondo che o ca să fie. Și le putează în micromondo și electromagnetă campo interacției trebuie de sergita particule ai protonul de gravitație che rezultă de la coligii de questo observo la formata de multipli grandi particule con multipli grandi totalmente la sempre ne possibilità di un fenomeno. How can this be possible? It's very simple. Vale All du these particles are not qui tipo sosti. Este trebuie tiu particule meniu prom serpeno la volontulaj stato la neniu cu acela sigur anche se rappresentați nur la mărută status este la lineară la statul de unde fie nur du particule coligii și la coligio into coil state during the collision. che mărută statul este tiu unică captă stile masă da dice The che la hypothesis gives an presidente answer to răspunde how la these small particles can form new două mai grande particule pe formă nouă tiu în care se în volumene grandezza che è massa în regular o să ne smaller. It is like Jesus Christ feeding over 4,000 people with just 7 loaves of este bread. stil Gesù Cristo mangiando io come per noi mano che fisica este stil che restaggi gli fare gli malpli al gli la superficie che mai così set significato covariche su sostituti o caso quantuma che è transquantuma livello In the physical vacuum can be explained la by paire de similar particole la cu la schizzo di mistere virtuale particole nella fisica ma tu può essere validita in una maniera che le particole paro eliro sono appena esposte ma lungo tempo di nuovo ma per la rispondo questo sempre la ma lungo pilasti quando più inizias la dopon they do not exist. sempre As it modo is said, there isn't a single place in the della entire universe transquantuma where livello this needle e doesn't il run into quantum something. modo informato bene Let's take va another bene example. statue In quantum physics, mentre there is il mondo a consiste nel serpente nostro blocco che two particles can be non at the esiste edges of the di uno loco diverso la a tuned climatica state of one
particle instantly causes a change in the state of the other. How is this possible? Particule ne prendo un esempio. Due particole vogliono essere massima rango dell'universo, raggiungere lo stato di più. All these particles are located next to each other and connected by a single snake. While the other one can be in a grain of sand on the shore of the ocean in another galaxy. Meanwhile, these particles are at a distance of a single snake, and there's no time. Can be many more than two of these entangled particles, and all of them are instantly exchanging a huge amount of matter in the universe is constantly Legite per un numero serpente există neniu conceptul de distanță. Exemplele materiale. hypothesis explains is electricity. Today, we all use electricity. We know that there is direct and alternating current, that there are electromagnetic waves and static electricity. But what electricity is in its essence, modern science cannot explain. For example, let's take static electricity. Each of us experiences it in every day. We untangle some snake tangles and create new ones, thus releasing snakes. The snake tangles on the comb interlace with the ones in the hair. In this way, joints even as such elements provide answers to many riddles of modern science. A device that works from a battery or a household outlet is connected to the electrodes of an electrostatic machine. An equally strong spark appears. Discharge with and without the spheres. What is the difference between these two currents? The difference is that these are different kinds of electricity, and they differ not just in their external characteristics. They differ in Thanks to the hypothesis of a coil state of short waves, we understand that electricity is the same snakes in the coiled or linear state. There are many kinds of electricity. They're determined by the predominance of one or another type of snakes. Alternating current is the third type of snakes. In batteries, the energy of chemical reactions is the fourth type. In an electrostatic machine, it is the fifth, and so on. And note that all types of electricity, just like the magnetic field, have the same first snake in the linear state, which carries a major part of information. We reserve the right to explain the understanding of how electricity works to those who will further investigate this issue. We have merely given an association and invite those who wish to understand the subject to investigate it on their own. Perspective of the beyond what's going on in an electrostatic machine when different kinds of electricity are used. As the discs of the electrostatic machine rotate, the brushes rub against their surfaces. As a result of the friction process, the snake tangles become untangled and form an electrostatic field. Some of the snakes start moving along the conductor as if along a riverbed, forming a directed movement of snakes along the electrodes. As long as there is static electricity, there are no tangles, just a flow of snakes. And in order for a discharge to appear, that is, for the snakes to interact, we need to create conditions where they can gather in tangles again. Such conditions are created by the shape of a sphere. By flowing around a sphere at the ends of the electrodes, the snake coils up on themselves, which contributes to the formation of tangles. In the space around the metal spheres, the snakes and tangles begin to accumulate. The snakes from tangles on one side begin to cling to tangles on the other side, and their massive collision occurs. As a result, the tangles become untangled and the snakes are released. This is the discharge that we observe. We see a spark. Waves are emitted
state in the optical range, and we hear a sharp click, a sound shock wave. All of these manifestations arise as a result of interaction among the snakes. They simply transition from one state into another. Accordingly, when there are no metal spheres on the electrostatic machine, the snakes flowing along the electron not form any tangles, so they simply fly by without any interaction with each other. But in batteries and household outlets, there is a different kind of electricity. There, tangles move together with snakes in a linear state, and they interact with each other instantly. The tangle state is disrupted, and we observe a discharge and the accompanying phenomena. Therefore, this type of electricity does not need metal spheres to form tangles, because it actually flows in the form of tangles. Thus, we understand that the shape of a sphere creates the necessary conditions for transformation of the linear state of snakes into a coil state. That is, in fact, the shape of a sphere or a dome creates conditions for accumulating energy. Doesn't this remind you of anything? If you have noticed the similarity with the domes of religious buildings, you are not mistaken. Ancient legends say that the first stone temples were built more than 24,000 years ago by the representatives of an extraterrestrial race known as the Epexians. They also created the first religion and the first dome-shaped structures for the purpose. Pero las serpientes que hay implicadas comentan que como las serpientes de implicadas uno francamente hay que sigue implicadas sobre alia franco. Ellos se crearon donde en condice el óptico gamo caen autos a comunicar que accumulated there, transformed into a coil state, and was transmitted to the Epexians. The Epexians built structures of various forms in order to collect energy. Those could be pyramidal structures, or towers with pyramidal or dome tops, ending with a pyramidal spire. Many such ancient structures are considered to be places of power. The paradox is that those were places where power was taken away, not given. It is also quite interesting that to this day, such shapes of structures are mainly used for places where mass gathering of people, decision-making, and emotional outbursts take place. If you wanted to tell the story you just heard as a comic strip, how would you draw it? We will show you an ancient artifact as a comic strip. The flying saucer at the top indicates that it is extraterrestrial. En la templo la energía de homoj frustra la construcción en la On the right, we see two planets, and below them, representatives of an extraterrestrial race, the Epexians, who receive energy from humans. And it is clearly shown that humans fed not only the Epexians, but representatives of other extraterrestrial races as well. To this day, through our temples, we feed unknown creatures in the universe. If any of you doubts that we still worship them to this day, you shouldn't. What is unknown to us is not unknown to the priests. And this information has nothing to do with any religious feelings or emotions. This information is about the physics of processes. Thus, our hypothesis opens a new approach not only to physics, but also to the history of our humankind, and reveals certain cause and effect relations of the processes taking place in society nowadays. Radiation. The second riddle of the electrostatic machine is the radiation background that is recorded near its brushes during operation, where the radiado nucleare radon meccanismo della statica massima energia fono del che viene radiato di poco attivare di scelta neniu per poter poter controllare giusto funzionare della statica massima la processo del la fisiolo vendeva un gas implicato con la fino delle diverse specie che serpenti di vita che sono state che mai dovuto con la funzione delle stazioni marine. Why is such a difference observed? Radiation exists in any object, but not in active state. Radiation background is a serpentarium with different types of toxic snakes biting all the tangles they interact with. The power of the radiation depends on the position of the radiation snakes in the linear sequence.
During nuclear reactions, a strong radiation background appears. Где-то există un obiectul în activă statul de anipon este contemporariu când malsama speții de tot timpul non-civil evidențe de real. Meanwhile, during the operation of the short-lived radiation appears because when the tangles become untangled, radiation snakes that were not in the first place are released. Such single snakes biting another tangle very quickly lose their energy and transition into another state. That is, they quickly lose their toxicity. Radiation snakes can penetrate anywhere, but there are exceptions. For example, lead is good at shielding radiation because the viscosity and the density of its tangles are very high, so it's not easy to destroy them. Figuratively speaking, tangles of lead consist of small sticky snakes. Interacting with them, radiation snakes quickly lose their toxicity and power. It is important to note that the position of radiation snakes in a tangle determines the strength and durability of materials. The closer these snakes are to the beginning of the linear sequence, the stronger the interaction exhibited by the tangles they're part of. Of course, this is all a figurative comparison, simple associative examples to explain what happens at the beyond quantum level, and it gives an understanding of what processes actually occur during a nuclear reaction and what radiation is. Taking this hypothesis as a basis, it is up to scientists to discover this. La pozitiv de radiere serpente în implicație determină la fonte în care fortificații de materiale comprenebile și o figură compară de exemplu corpul arichi che ocază să se transformă a nivelul che non comprende che è processo effettivo caso comprende la struttura delle trans quantum mondo che associamo livello di amorfemos blessing Replicatorul în la crizo c'è anche ai tecnologie riproduttive ci persone Each person la senza la creazione vivo apparato della grandezza del microonda forno povas esti instalita en tiu frame reproduktilo vi povas forgesi che la indigi task video lavi lavadi out of elementary particles. How will it work? We can say that the replicator will manipulate particles, but in fact, particle contains a few certain types of sequence in a particle at the beyond quantum level. We can create a new particle and thus a new material. Between a soccer ball and a hamburger is only in the characteristics of the snakes that make up their particles. This is a principle of how the replicator works. Particolare create de malsama specie de mangiaggio che hai vestato. Sono usando for out of the tiniest particles. We will know how to disassemble those objects. That's what the recycler will do. Usando di malfunzioni bien imporre un disagio mal montato del desiderato materiale in particolare usando proprio film e non cartoccio usato delle since snakes in linear state cannot be held constantly in motion, whereas in the form of particles, that is, in the coil state, under special conditions, they can be stored in the cartridge without loss of properties and power infinitely. What size should the cartridge be to store such particles? About 1 million nanocartridges can be placed in one human hair. 1 centimeter of nanocartridge can contain about 10 to the 36 quarks. 1 centimeter of human hair can store as many particles as to create a great number of material objects about the volume of an entire city. Thus, a cartridge the size of a human hair is able to serve a person for a lifetime and much longer. It seems incredible that such a small size can hold large volumes. Circa 1 milione di nanocartucci estimati 1 centimetro, che è cartuccio della grandezza come parano che può essere
comodum cada secretable che tiene il grande grandezza în cartosul particule este stochite în comprimita în contactul maniere mai independente în realia la distanza entre elemente particole nel micro mondo è simile alla distanza interstellare e galassie nell'universo, tale che il perfetto in periodo. We'll give you a figurative example. Imagine that we put knitted jumper into a device similar to a microwave oven. At that time, a special device reads the shape of the jumper and the position of each hair in the threads of the jumper. La proceso de aplicado tiene metros simples, un aparato similar. En antiguo tiempo, tal aparato lega la forma de la sala, tal aparato que los tiempos por un padrón que mai utiliza la eliro just la faro. The previously recorded Raro este sumal quintita en cielo comprenanto linee frange grande previsto that will knit the jumper anew. che ogni bisogno di 9 fari settila And created. It's a whole programming table, but there's nothing complicated about it. Now in programming, we only use zeros and ones, whereas in the beyond quantum world, we use several hundred combinations. By comparison, our alphabet has only about 30 letters, but over 1 million words are made up of them. It is not di 9 fari saltilen la antaŭe registro programo kiu informos la komprenon de tiu mondo estas programita kaj kreita. At the snake level, and thus recreate its exact copy according to this information matrix. Anche copion kaŝition formatrice. San capsulo la san capsulo funciones la sama principio de conservas la home person perfecta kaj una dato de almeno uno by means of the same manipulation of energies. The snakes they make up all the Chiaro per la sama manipolata de energia nella perspectiva de moderna san servo la sola maniera che come che es ad esempio mal trasplantado la organo restore the working organ inside a body simply by changing the states of its cells at the beyond quantum level. There are about 30 trillion cells in the human body. La san capsulo restarigo la laborano organo Esto circa 80 bilioni da cielo nel come corpo, che ne sono dal cielo il miliardo da fuori caricati e le vite che gestimili scolosano automaticamente fabbricano. Come ci più fabbricano, possibili, per essere dato che un neniu è la its own structure in its entirety in a matter of hours. che A proprio cell succede connected and fine-tuned system that if even one of its components fails, the cell will die. Therefore, manipulation of a living cell at the level of molecules is impossible. It's like trying to fix the engine of the car at a full throttle. Meanwhile, at the beyond quantum level, everything is la simple. quantum a livello più semplice, ma questo salone cliente Will return from pathological to healthy. Rejuvenation of the body and prolongation of human life will take place according to the same principle. Information code. We can make an analogy with a program code of a website. не povas fari analogion kun la programkodo de retejo. Esempio instantis la tipa coloron en la kodo kaj ĉi tio incidas sur la retejo ni povas skribi alian bildan adreson kaj la bildo ni faras. Of the website. This is how the health capsule will work. We make changes at the beyond quantum. Kiel funkcias la san kapsulo ni faras ŝanĝojn quantum nivelo ĉe la Manipulation of matter has been known since antiquity. That very caduceus symbol is a symbol of human power over matter, not a human over a controllo human. che manipolati de materio stipulata de antiquezza. Mia ipotesi confermas che alchimio ne si fabelo. Of an object into another.
by simply changing its characteristics. Also, our hypothesis gives an understanding on what principles the exchange of information between entangled particles takes place, which means that the same principle can be used by humankind in technologies. All this is available already at the free of all civilizations. From that moment, completely new technologies based on the understanding of the beyond quantum world will be available to us. Deci, în moment, tutte nuove tecnologie bazate, che nuove tecnologie malferme sono interni, la fadiu tecnologia velura, ma și în biz delle abilità relative, toate zi principiul unde ni ne povas magi la quantum da che forma ni la homaro bezonas o ni lui instituto fluo kai tiam ni vivo e changigios. Precise, in forma sanjo, la internet, la rapido in forma transgendo precise, miliardi di polli tra la tutto con data exchange will be instantaneous without loss of time, no longer requiring satellites, TV towers, or wires. In just a few years, an ordinary wristwatch will be able to process millions of times more information than the most advanced supercomputer nowadays. Compared to the future technology, we can see mili de kilometri am al bordo au fish capta voyaggio pertanto ci un sento la oculio de dio vag due visite della presenti che si potesse la homaro povas la sesta kiujn vida du person de neniu qui ne antico tempo tiu signifas che viene neniu antico tempo and what opportunities do they open? The eye of God makes it possible to see and identify a person by their individual neural signal, no matter where they are, while Vajra allows us to remotely influence the operation of neurons. In essence, these are two components of a single technology that work with brain neurons and the human body as a whole. That remains the same throughout life. The kind of energy that Eye of God and Vajra operate with is impossible to shield. Those are signals that instantly reach each other across all galaxies, and the same kind of signals are perceived and emitted by the neurons of the brain, which has already been experimentally proven. This gives the understanding of why we actually need so many neurons and what their true function is. The Eye of God and Vajra technologies, introduced already in the transition period to the creative society, opens up many prospects for us. How will they improve our lives? Safety. Thanks to the Eye of God technology, not a single person in the world will Thanks to the Eye of God and Vajra technologies, any crime will become impossible. A person intending to commit an unlawful act will be instantly identified and immediately held accountable. It's important to note that Vajra cannot read thoughts, but it can read emotions such as fear or aggression. For example, if aggression is recorded in a group of people, and a so your life will always be completely safe. Also, in the creative society, these technologies will be synchronized with the NPC Vuskad, which will be able not only see any perpetrator, but also to identify who they're connected with, see their financial flows, and make decisions to neutralize them. The Eye of God and Vajra will also help in case of emergencies. If a person is in trouble,
catastrophe or injured. Suppose there is a major earthquake and many people are trapped under rubble. The Eye of God technology will instantly indicate exactly where a living person is, whereas Vajra technology can remotely make changes to their body that will allow them to survive. For example, by interacting with a person's neurons, Vajra will instantly stop their bleeding, eliminate the painful shock, and if necessary, put them into Gospod, povesmenor, vidia, anul primi, cetanto, rentigi puntivo, la cul del tio varsanto, in caso de crizo, sempre un problema. Exemplu, interrogante con la neurono de hom, procesus ilin, tam gazos perigos la doloron socum, necessimetus, interfakajn controlitum comatum. In la corpo demonstrate a working prototype of the Eye of God system. I was obliged to keep my word. The only point we discussed was the security issue. Fortunately, we were helped by chance and we took advantage of the opportunity. Lately, most of the world's leading states have been developing global human monitoring and identification systems. To date, the best results have been achieved by Chinese specialists. Their facial recognition system that works with video surveillance based on Beidou 3 satellites, as well as the developments of such companies as SenseTime, LC Vision Technology, and others, actually shows quite good results. Chinese experts claim that their system is even capable of wearing a balaclava. Well, this is partly true, but there's a nuance. The thing is that their system is able to identify a person wearing a balaclava only provided this person has been identified before, meaning his data is already in the system database. It means that if the person has never been exposed to the system, it is not able to identify him. Or here's another example. We take a person, put a pot on his head, and the Chinese system will not be able to identify him. Or we put a sack on his body, and the Chinese system will not be able to identify him. A unii metașaconțuri copul care încă o cine sistemul de poze de antighiere. La prototipul de la oculul de geosistema kiujn ni pruvas estas tute malsama aŭ kiu ajn ekzistanta sistemo ĝi funkcias laŭ tute malsame kaj ĝi ne uzas antropometrion por identigi homon. Ĝi estas tiel unika kiel niaj fingrospuroj, nia retino. It is as Ĝi unique povas as our ŝanĝiĝi kaj ni pruvis tion per kelkaj eksperimentoj. It cannot be changed. It cannot be shielded. Kaj ni pruvis tion per kelkaj eksperimentoj. Proven that through a number of experiments. The prototype that we are demonstrating to you today Il prototipo actually kiujn ni montras al vi hodiaŭ efektive funkcias en certa gamo, ĉu estas horizontale la skana angulo estas vertikale, ĝi estas 2 gradoj, la skana profundo estas 150 kilometroj. Ĉi tiuj ciferoj estis konfirmitaj eksperimente la skanado aŭ pli ĝuste la rezulto de la skanado tute ne dependas de pejzaĝo rigardu la ekranon. the white dots you see are the people who are in the scanning cone of our prototype. Let me remind you that we are in Switzerland, and this is not the most densely populated country on the planet. Plus, we have mountains behind us. So, the population density here is quite low. So, if we were to hold this presentation somewhere, let's say in Tokyo or, for example, in Beijing, of course, the result would be completely different. Also, I think you noticed the linearity of the signal reflection, which is merely a result of the vertical Anche mi penso che vi rimarchi la linearità della verticale che è il risultato della verticale eventualmente pensato della prototipo che significa che il mio prototipo
uno directe kaj unu linia alivosto estas konstante vertikale skanado. Kompreneble la labormaŝino estas nur tiu por ne per tio signifas ke ĝia operaciogamo kaj funkcieco estas multe pli bonaj kaj multe pli grandaj. Tiel la evoluo estas kompleksa sistemo ne nur povas identigi tiun vivanta homo sur la planedo per ĝi ankaŭ povas determini generale tempon. Ne gravas ĉu ili estas sur surfaco aŭ en alteco super la surfaco de la planedo. Neniu limigas la okulo de Dio. Nun ni faru la paralelon, kiun ni jam esprimis. Ekzemple, ni povas preni homon, meti foton sur lian kapon. Dio vidas, identiĝas, ni povas meti sakon sur homon, kaj la okulo de Dio vidas kaj identiĝas pri. Ni povas preni homon, doni al li plastikon Dion kaj akuzas. Aŭ ni povas ŝanĝi sekson, tamen neniu konfuzas la okulon de Dio. Dio precize rekonas problemon pri laboro de nia prototipo kaj la fakto ke ĝia funkcieco iom pli. We can place it in the center of a large city. Let's say Abu Dhabi, for example. So, being in the center Abu Dhabi, stante en la centro de Abu Dhabi, tiu prototipo ne nur povas identigi tiun loĝanto kaj vizitanto de ĉefurbo de la reganta araba eksterlandoj, sed ĝi ankaŭ kontrolas la teritorian radiuson de 120 kilometroj. Tio signifas ke ĝi ankaŭ havas urbojn kiel Dubaĵo kaj Ŝarĝo. Parole pri la estonteco, pri funkcianta aparato devas funkcii aŭ such as GLONASS, GPS, Galileo, or the B3, which we have already mentioned. At the same time, it can be combined with all the existing databases. Jam samtempe ĝi povas esti kombinita kun tiuj ekzistantaj datbazoj kaj ĝi povas esti kombina kun videosistemo, kiel la sistemo ne nur identigas personoj kaj We would also like to draw your attention to the screen. Now, you can see how the system works when connected to video surveillance. And this is how it works without being connected to it. Ni ankaŭ ŝatus atendi vian atenton al la ekrano, nun ni povas vidi kiel funkcias la sistemo, kiel li estas konektita al videogvatado. Nia prototipo konsumas 2,8 voltoj kaj ĝi ricevas signalon. Ĝi nur bezonas 1,2 voltojn por sendi elirantan signalon. Nur pensu pri tio 1,2 voltoj, kiu povas ŝanĝi la mondon. Sane kaj media figurado vere malfermas enormajn eblecojn por konservi nian sanon ankaŭ. Ekzemple, homo eble ne rimarkas, ke ili havas ankaŭ infarton anginovaĵa jam povas detekti ion sia neurala reagado. Kaj efekto jam survoje anestezio dum operacio ne plu estas necesa. Relief always has negative effects on the body, but thanks to Vajra, Grupo indukita dolora malpeziĝo vere ĉio estas konita per nur unu plako. La esenco de la okulo de Dio kaj Vajra estas nova nivelo de zorgo por homa sekureco kaj sano. Iuj homoj ne havas zorgoj kaj privata vivo najbaro estas kaj iuj vizitas ĝin de la najbaro, ĉu tiu la respondo
este simplă. Ceea ce este să fie persoană comunită. Tehnologia ne răspundește cu eu. Să ne există spre furtă. Eu am un afă. Răstelul de vairă, în cadru. Că eu tehnologie ne controlează. Nu veniți. People might argue, will everyone be under control or what? It is now in the consumerist format that all people are under control. Today, even our own iron is watching us. All our gadgets, smartphones, laptops, all of this is used to collect as much information. Думаю, интересно, что вместо сляпу самый ключевой помощь ситуации появилась. Este șeful prioritatea acolo de tehnologie este să garantiu de viață corespună. A plej grave de garantiu There is no more terrifying beast on the planet Earth than a human. Sharks kill an average of 10 people a year. Crocodiles kill 1,000 не există terura de în homoj. Șarcă nu fixă average de homoj. La acolo de dio care face în dio. Obligo să decizi deci kiujn stara să kiujn spie ordin ai elimina la tot un acolo de dio care face în dio să fie tot. Este să fie garantiu. Eu povas is a top priority. They would serve for the benefit of people. But if these same technologies are used in the consumerist format, where human life is worth nothing, this will inevitably lead to a global totalitarian regime. Why? Because a state, a company, Dio che face tehnologia este usată în creierul societății că e homo vivo să se prioritate și vă spun la avantaje de homo să se eu sama tehnologie să se usată în la consumismul formatul că e la homo vivo nu e valoră să fie inevitabilă e chiar compania homo vivo că se să fie tehnologie e la problema. The introduction of such technology in the consumer's format is highly undesirable because it will be fatal for everyone. It will lead us to a planet-wide enslavement where one person or a group of people dictates their will to everyone. Why have we made a decision to announce analogies and our hypothesis now? There are two reasons for this. Firstly, we fully understood the phenomena we encountered while conducting experiments Ipoteză nucleară chiar ne putem comprende fenomenul pionii contus de paradole piramide paratonul la o lunghe de la templu chiar ne comprende e usant tehnologie tehnologie și bază care la acolo de e o masă de atunci ce vreți de la situație la momentul stadiului de nie which means that sooner or later, one of the countries will own such a device. That's why we're talking about in the consumerist format. The second reason why we're now voicing this hypothesis is because humanity's most important task today is to stop the spread of climate change. Balda o malfuri în landoj posedo stierna aparato. Malcase parole tecnou la consumismo formato. Tehnologia faras en ne respondeța în manipulări benzer. Humanity will be able not only to neutralize its negative impact on our planet, but also to use it as a source of additional energy. Klimato trebuie la internet care explozi care le acolo de ne povas marcel cu zi. Podeu la chiar de la terra strategică de la Egipto de la spațiu. La propunere puteți de un administrant în companie. Studenții de una regiune trans quantuma nivelul homaro povas. Enorm hidraulici și negativă. În regiune planedo se tancă e fondul și povas este utilizată se la plej bună instituto de la mondo capabil unici și tot în care concentrezi just rezolvi problema și în la care e formată de socio.
Now, after watching this, you know the laws of the universe. You know how your thoughts work, what they are made of, and you understand the complexity of this world. Yes, you have understood a lot, and so have we. But we still have unexplored areas that we have yet to explore, so that we can truly. Now, you know that we are exposed to cosmic rays, and that we will have to confront them. In order for us to stop processes that are destructive to all humankind, we need to fill in the gaps and explore the unknown. There is not as much time for this as we think. And we are honestly saying our knowledge is not enough for this. We need the whole world. We need the collective potential to become a united civilization, and only then will we succeed. If we are divided, there is nothing we can do. And this is true. It is now a question of the survival of all humanity, and everyone must put their hands to it, their time, their efforts. Then we will survive. But if we don't make efforts, if we do not unite, if we stay divided, we won't succeed. So, dear friends, people of the world, join the creative society. Dear scientists, you have spent your entire lives. Make an effort now to save all the people. There's only a little that is required of you. Remember Archimedes, who once said, "Give me a fulcrum and I shall move the world." We have provided the most important thing, the fulcrum. And thanks to this, there is now a real chance to change everything. We have provided the fulcrum, and all that remains is for you to use science instead of a lever. And then you will finally be able to turn this world upside down. Dear scientists, make every effort now to save yourselves, your loved ones, and all of humanity. Believe us, people are worth it for humanity to be saved. Nothing makes sense without the perspective of humanity's existence. The climate situation is indeed severe. Now you understand that. We only have one chance to save ourselves and save our entire planet. The situation is extremely difficult, and today hopelessness. But believe us, there is a way out, and we have voiced it today. People, unite. You are all sane, responsible adults who have witnessed the reality that awaits us. Make the right choice and build a creative society. Please do not deprive me of my